Good morning. Great. How are you all? Nice. I'm doing great. Thank you. Alright, so all of you are ready for a long day? Nice. And let's hope that this long day is going to be a productive one. Are you aware which paper today we are going to discuss? Glad to know. Today we'll be taking the entire briefing of strategic management. And I'm quite sure that you are aware of the weightage of marks for SM in your... I'm getting a mixed response here. For how many marks you are going to hit your SM? Yes. And do you have objective in this? Objective questions? somebody thinking, is it there? They have a question mark face. And these people are going to write their exam. When you are going to write your exam? Right. Fine. This is going to be 30 marks and counterpart for this will be? Yes. And you will be having some objective questions in this. Done with your CA here? Is there anyone who have written your CA exams, both groups by chance? Anyone? No? Exclusive CMA? Great. So if anyone would have written group 2 in your CA Inter, then there is SM paper for you. Strategic management for 50 marks. Many students will be in a misconception that, sir, can we dump the same content here as we can see some same concepts? Yes, there are some concepts which were there in your CA Inter SM also. Not suggestible to dump the entire content. That's why I've asked if any one of you into CA and they have been to that subject, straight away don't dump the content. Concept might be the same, but the way how the terminologies have been designed is different. So hence you are writing for a separate board. It's better to follow the terminology given by that board. That makes sense. So that's why today I'll help you out to understand the concept, what the concept is all about. We have good amount of time, no need to worry about that. Hardly we have 3 chapters and hence we have until evening. Last 1.5 hour that we have 5:30 to 7. I will try to give, in your law, does ethics have been revised? Okay, that part we will check in the last session. A quick briefing of ethics. It's not a big content to discuss there. Hardly few concepts are there in that. But the last session we will revise with that also. So which means the 3 parts that we have, like this one, post break and post lunch. In these 3 parts, we will try to cover the content of SM. So our focus will be on, throughout this day, when we are understanding these concepts, our focus will be on to understand what the concept is saying and some key terms. This is how our journey is going to be. All of you having your materials with you? Great. So have an eye on your material and whatever the key terms I am trying to highlight here. Highlighters unnaya avana? Bag lo jaartaga unnaya kada. Vaadakonda. Sir, aipote sir vaadite. So I couldn't see any of the material where there is something have been highlighted. It's glad to see yours is a bit highlighted. But I don't think so. Real ga classes జరిగేటప్పుడు మనం ఆ పని చేయలేదు కదా. Nails highlight కాదు అంటుంది. Material highlighter అంటున్నా. Material లో key terms highlight చేశారా క్లాసెస్ జరిగేటప్పుడు? విజన్ అంటే ఏంటి? అదొక్కటి హైలైట్ చేయలేదు సార్, మొత్తం హైలైట్ చేశాం మిగతా అన్ని. రైట్. సో అట్లీస్ట్ నా వాట్ ఎవర్ ద కీ టర్మ్స్ దట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు హైలైట్, బెటర్ యూ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. Certain things will change. Again, I am telling you this. CA lo unnadan. If any one of you have done with your CA, takku mandi unnaru kabatti I don't need to insist on that. Hence, all of you are exclusively from CMA. Definitely, you have to learn the content as it has been given by your board. So there is nothing called you will adopt the content from there.
ఆల్రెడీ చదివిన వాళ్ళు డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. సార్ సిఏలో చదివాం, అది కంప్లీట్గా రాసుకోవచ్చా? ఎంటైర్లీ యూ కాంట్ డమ్. కొన్ని సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్స్ మారుతాయి కాబట్టి అకార్డింగ్లీ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్. So this is how the things are going to be for today. So all of you are ready? Only 1 or 3 are saying yes sir. What about others? So sir, hence this is the first session we are ready sir. But don't expect the same when the last session happens. Is it so? Sir, అది మీకు ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది సార్ సాయంత్రం అయ్యేసరికి. లాస్ట్ 5:30 to 7 hour మీరే చూస్తారు కదా సార్ ఏమవుతుందో. ఓకే, at any point of time if you have any doubts, definitely I'll try to help you out to address your doubts. Conceptually if you cannot understand anything, I'll help you out with that. The reason why I'm insisting conceptual learning is because you have objective questions in this. Like descriptive is okay, you will try to read and remember and try to reproduce, but this is something when you're answering objective, then you need to understand the concept. From any corner question may come. That's why you have to focus on conceptual learning also. Let's start. You have 3 chapters which talks about journey of strategic management. The first chapter is introduction to SM, where certain concepts of strategy have been taught to you. Then analysis we have, planning we have, and then implementation and control you will be having. So if you carefully observe, the journey of strategic management are your chapters. It is not that from somewhere these chapters have been bought for you people. Anyways, you don't need to worry about fundamentals of management. Keep that thing in your mind. Exam ki 0 chapters chadivekandi serious ga. This is not there, fundamentals of management. That is just to make sure that you can understand certain things about management. If CMA foundation nunchi evarana vachina vallu unte, then you will be knowing much about fundamentals of management. Isn't it? There is an exclusive paper for you people where you have learned so many things. So ikkada kevalam evaraina straight away, if they haven't done with your foundation, straight away if they come, just to make sure they can understand about management, that 0 chapter has been kept there for you people. According to your board syllabus, there is no 0 chapter. Don't prepare for your exams. Okay, that is just for the sake of knowledge. Your journey starts from the first chapter. As you can see, introduction to SM we have, analysis and planning we have, formation and implementation. Careful ga observe cheste strategy lo unde process e mee chapters. Unless until you don't understand the purpose of the subject, there is no use of studying the subject. Understand that. SM process starts with analysis, planning, formation, implementation, control. SM lo steps untai. ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రాటజీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఫాలో అయ్యే ప్రాసెస్ ఏమిటంటే, ఫస్ట్ అనాలిసిస్ చేయాలి, ప్లానింగ్ చేయాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, కంట్రోల్ చేయాలి. టెక్నికల్లీ చూస్తే మీ చాప్టర్స్ అవే. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ యూ టు ప్రొవైడ్ వాట్ ఈస్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్. సెకండ్ చాప్టర్ చూడండి, అనాలిసిస్, ప్లానింగ్, 2 స్టెప్స్ కలిసి ఉన్నాయి. స్ట్రాటజీస్ని ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి, వాట్ ఈజ్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్. ఒక ఎఫెక్టివ్ స్ట్రాటజీని ప్లాన్ చేస్తే చాలా, మీరు గోల్స్ అచీవ్ అయిపోతారా యాజ్ ఎ కంపెనీ. ఆ ప్లాన్ ఏం చేయాలి, దట్ ఈస్ వాట్ ప్లానింగ్, ఫార్మేషన్, ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. లైక్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, ఫర్దర్గా మనం మాట్లాడుకుంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయడంతో ఆగిపోకూడదు. ఆఫ్టర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ యూ షుడ్ గో ఫర్ కంట్రోల్ ఆల్సో. దట్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఫర్ యూ. ఓన్లీ బేసిక్ స్టెప్స్ ఆర్ దేర్, అనాలిసిస్, ప్లానింగ్, ఫార్మేషన్ అండ్ implementation. So without understanding the purpose, like you cannot come to know what is happening. Now you did understand the purpose, like what are these chapters are all about. In that we are going to understand the first chapter, introduction to strategic management. Let's have a look the different concepts that comes into this. Right, the very first concept that we have is to understand what is strategy. To conceptually know what is strategy, what do you say strategy and in a simple word, can you provide any meaning what is strategy is all about? Very good. Strategy is a plan that is prepared by strategy. Do you know origin of this term? ఈ టర్మ్ అసలు బిజినెస్ కోసం కాదు డెవలప్ చేసింది. Yeah, this term is originated in the war field, military people. So military lo origin అయినటువంటి term ఇది strategy. Now what is strategy for military people?
techniques adopted to outperform the enemy. ఎనిమీని డిఫీట్ చేయడం కోసం వార్ ఫీల్డ్లో ఆర్మీ అడాప్ట్ చేసేటువంటి టెక్నిక్స్ని స్ట్రాటజీ అని అంటాం. ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఈవెన్ ఫర్ బిజినెసెస్ ఆల్సో. హూ ఈజ్ ఎనిమీ ఫర్ బిజినెస్? ఎస్, ఎనీ టెక్నిక్స్ అడాప్టెడ్ బై ద బిజినెస్ టు డిఫీట్ ద ఎనిమీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ strategy. So here a bit technical thing has been given. And moreover, when companies prepare the strategies, will they be preparing the strategies for future or for past? Certainly. When we say strategy is a plan, you can't prepare plans for past. Strategies or plans are always prepared for future. That's why. And moreover, do you have an idea of hierarchy of the organization? Can you tell me how many levels are there in the hierarchy? What are they? Great, that is in a general sense. If I technically ask, how many strategic levels are there in the company? Top, middle, lower level, okay, fine. వాటిని టెక్నికల్గా మన మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకునేటప్పుడు స్ట్రాటజిక్ లెవెల్స్లా నేర్చుకుంటాం ఎస్ఎంలో. కార్పొరేట్ లెవెల్, business level, functional level. Have you gone through with that? Now the point is, in the organization, who will prepare strategies? Which level prepare strategies? Let us call it as corporate level. Top level అనేటువంటిది జనరలైజ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. మనం టెక్నికల్గా దాన్ని చెప్పేటప్పుడు కార్పొరేట్ లెవెల్ అనేటువంటి టర్మ్ యూజ్ చేయాలి. సో strategies are prepared by corporate level just to make sure the company can achieve what it wants to achieve in the future, to achieve the goals, or to provide customer satisfaction, or to defeat the competitors. ఇలా ఏ అవుట్కమ్ని అచీవ్ చేయడానికైనా ఫ్యూచర్లో కంపెనీ ప్రిపేర్ చేసుకునే ప్లాన్లే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రాటజీ. సో వన్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ మైండ్, నెక్స్ట్ రీడింగ్ బికమ్స్ సింపుల్. టు అండర్స్టాండ్ సమ్ మీనింగ్స్, ఈ స్ట్రాటజీకి సంబంధించిన మీనింగ్స్ కొన్ని అర్థం అవ్వాలంటే కొన్ని టర్మినాలజీస్ తెలియాలి మీకు. డూ యూ నో ఫర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ వాట్ ఆర్ రీసోర్సెస్ స్టాండ్స్ ఫర్? రీసోర్సెస్ అంటే ఏంటి బిజినెస్కి? అది తెలియకుండానే స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ మొత్తం నేర్చేసుకున్నారా? వాట్ ఆర్ రీసోర్సెస్ ఫర్ బిజినెస్? వాట్ ఆర్ దే? మెన్, మిషన్, మెటీరియల్, మనీ, మెథడ్స్. హర్డ్ అబౌట్ దిస్? Yeah, inputs we call them as. A business takes all these resources, convert these resources into outputs. Let's say top management, men, mission, material, money, methods. వాటిని ఫ్యూచర్కి ఎలా అలోకేట్ చేయాలి అది కూడా స్ట్రాటజీలో ఒక పార్టే. స్ట్రాటజీ టాక్స్ అబౌట్ అలోకేటింగ్ రీసోర్సెస్. స్ట్రాటజీ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్యూచర్. స్ట్రాటజీ ఈజ్ అబౌట్ డిఫీటింగ్ ద కాంపిటీటర్స్. స్ట్రాటజీ ఈజ్ అబౌట్ అచీవింగ్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఇన్ అ మార్కెట్, లెట్స్ సే కంపెనీ మార్కెట్లో 10th పొజిషన్లో ఉంది అనుకుందాం. ఇట్ కాల్ ఇట్ అస్ మార్కెట్ పొజిషన్. ఉన్న కాంపిటీటర్స్ అందరిలో 10th పొజిషన్లో ఉంది. బట్ ద టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈస్ థింకింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ మై కంపెనీ యాజ్ నెంబర్ 1 కంపెనీ. దీనికోసం వాడు స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేయాలా? ఎస్. అంటే ఒక డిజైర్డ్ మార్కెట్ పొజిషన్ అచీవ్ చేయడానికి కూడా వాట్ ఈస్ నీడెడ్? స్ట్రాటజీస్ ఆర్ నీడెడ్. అండర్స్టూడ్? నౌ లెట్ మీ టేక్ యూ త్రూ సమ్ ఆఫ్ ద కీ టర్మ్స్ ఇన్ దిస్. చూడండి, ఫస్ట్ ఏమన్నాడు? స్ట్రాటజీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్? సమ్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ అండ్ యూటిలైజింగ్ అండ్ అలోకేటింగ్ స్కార్స్ రీసోర్సెస్. అంటే ఒక బిజినెస్లో స్ట్రాటజీ ఎందుకు ఉండాలంటే వేటిని యూజ్ చేయడం కోసం? రీసోర్సెస్ని యూజ్ చేయడం కోసం. వాట్ ఆర్ ద రీసోర్సెస్? టెక్నికల్లీ 4M's అనాలి రీసోర్స్ అన్నప్పుడు. మెన్, మిషన్, మెటీరియల్, మనీ. మెథడ్స్ రీసోర్సెస్ కాదు, దట్ కెన్ బి యూస్ టు కన్వర్ట్ ఇన్పుట్స్ ఇంటూ అవుట్పుట్స్. అది టెక్నికలీ 4M's అంట. మెన్, మిషన్, మెటీరియల్, మనీ అండ్ మెన్, మిషన్, మెటీరియల్, మనీ. వాటిని రీసోర్స్ యూజ్ చేయడం కోసం యూ నీడ్ టు హ్యావ్ స్ట్రాటజీ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఎందుకు ఈ రీసోర్సెస్ని యూజ్ చేస్తున్నాము? టు అచీవ్ ప్రెజెంట్. ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏంటి? ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ విల్ డిఫర్ ఫ్రమ్ కాంటెక్స్ట్ టు కాంటెక్స్ట్. మీకు వన్ ఆఫ్ ద చాప్టర్లో విజన్, మిషన్, ఆబ్జెక్టివ్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. అక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే డిఫరెంట్గా డిస్కస్ చేయాలి. ఈ కాన్సెప్ట్, ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? నాట్ గోల్స్. యూ షుడ్ రిఫర్ దెమ్ యాజ్ ఎండ్ రిజల్ట్స్. End results. Let's say what ultimately company wish to achieve by implementing something.
ఒక విషయాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా కంపెనీ అల్టిమేట్గా దేన్ని అచీవ్ చేయాలనుకుంటుందో దాన్నే ఎండ్ రిజల్ట్ అని అంటాం. సో ఇప్పుడు సింపుల్గా ఫస్ట్ పాయింట్లో మీనింగ్ ఏమంటుంది? స్ట్రాటజీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యూటిలైజింగ్ రీసోర్సెస్ టు అచీవ్ సర్టన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఇదే స్ట్రాటజీ అంటే. మీరు ఇలా సింప్లిఫై చేసి కంటెంట్ అర్థం చేసుకుంటే సబ్జెక్ట్ స్టేస్ విత్ యూ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్లైండ్లీ రీడింగ్ ఇట్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, it will not serve the purpose. Let's continue. And strategy can also be defined as, ultimate ga manam oka strategy follow avutunnam ante dani yoka intention emiti to achieve certain goals. And we prepare these strategies for future or for past. Future is certain or uncertain? Technically understand, you are preparing something for future and the future is uncertain. Then you have to prepare this plan in a way to face that uncertainty. Yes or no? That's the next point says. The uncertainty of events and the need to take into consideration the likely or actual behavior of others. Ikkada actual behavior of others ante evaru? Very good. As a company, competitors yokka behavior ni kuda you need to keep in your mind while preparing strategies. Usually, third point is this: strategy may be defined the direction and scope of organization over the long term. Strategies are always prepared for long term. Again, same thing chepadu, configuration of resources within a changing environment and fulfill stakeholders expectations. And a company యొక్క stakeholders expectations ni fulfill చేయడం కోసం whatever the company prepares for long run is called as strategy. Some features of strategy has been given. Like these simple key terms help you to build up the content. And kindly, when you're writing the exam, don't overgeneralize the content. Like how you write your graduation exams. Let's say if the same question has been defined the term same question, what is the meaning of strategy? State its future. Point 1, strategy is very important for businesses. Point 2, without strategy, business will not exist. Every organization will have strategy. There is no organization without strategy. There are some features of the strategy. Following are the features. In the following, again, features won't come. So, when you write professional exams, kindly don't do that. That might be applicable for your graduation, but here it will not work it out. You have to write some key terms. There is no other option for you. Sir, ante unnadunatlu photocopy cheyamantunnara? No, next to impossible. But at least don't miss the content, key terms. If you are writing 50% of key terms, let's say 60% of key terms, 40% akkadakada generalize chesukochu. So akkada unnadunnatle dump cheyamani kaadu. But don't make it 80-20. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫార్ సైటెడ్ అనే ఒక్క టర్మ్ మాత్రమే ఉంది స్ట్రాటజీ మొత్తంలో, మిగతా అన్ని కూడా యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ యువర్ ఓన్ టర్మినాలజీ. డోంట్ డూ దట్, దట్స్ ద ఇంటెన్షన్. అందుకే ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జామ్స్లో థియరీలో ఎందుకు మార్క్స్ రావంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్. బికాజ్ యూ ఓవర్ జనరలైజ్ ద కంటెంట్, యూ విష్ లైక్. ఇక్కడ ఒకటే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వాంటిటీ డజంట్ మ్యాటర్ అండి, క్వాలిటీ మ్యాటర్స్. బట్ దేర్ ద అదర్ thing that I was saying there, what matters is quantity matters. When you understand this gap, definitely you can complete the things. చాలా రాశాను కదా నేను ఎందుకు పాస్ అవ్వలేదు, చాలా రాసిన దాంట్లో ఎంత కంటెంట్ ఉంది, దట్ ఈస్ వాట్ మ్యాటర్స్ హియర్. సో అందుకే కీ టర్మ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్. సమ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ. స్ట్రాటజీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సార్, ఇట్లాంటి పాయింట్లు కావాలి సార్ మాకు. స్ట్రాటజీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్ట్రాటజీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ foresight. Foresight and enti for future. Good. Visualizing the uncertain events. Because when you prepare something for future, future is obviously uncertain. Mari uncertainty ela untundo visualize cheyagalagali top management, and accordingly they will prepare strategies. Next, strategy deals with long term developments. Top level strategy prepare చేసేటప్పుడు రోజు జరిగే యాక్టివిటీస్ గురించి ఏ టాప్ లెవెల్లో ఆలోచించడండి. A CEO of a company will never think about what to do today in the company. A CEO of a company will always think about where should I take my company in the coming 5 years. Long term.
That is the point says. Long-term developments. When the strategies are prepared by top management, they will always think about long-term development rather than routine operations. ఈ రోజు ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎంత క్వాలిటేటివ్ అవుట్పుట్ ఈరోజు బయటకు వచ్చింది, దట్ ఈస్ లీస్ట్ బాదర్డ్ బై ద టాప్ మేనేజ్మెంట్. అవన్నీ ఎవరు చూసుకోవాలి? రొటీన్ ఆపరేషన్స్ ఎవరు చూస్తారు కంపెనీలో? మిడిల్ అండ్ లోయర్ లెవెల్ మేనేజర్స్. Middle and lower level people will take care of that. Nothing but business level and functional level people will take care of it. Corporate level people will always think about long-term developments. And strategy is also created to deal with whom? Behavior of customers. And because when you prepare strategy, these two things has to be in your mind. How to defeat your competitors, how to win your customers. Ee rendu undal mind lo. As the father of management, Peter F. Drucker, says, the very fundamental aim of business is to create and retain the customer. Inka technical ga alochiste, there is a rule in business. It is called as Pareto rule under that. Time undi kabatti elaborately I am trying to just give the content for you people. There is something called Pareto rule in business. And Pareto rule under. This rule is nothing but 80/20 rule under. You know what is this rule says? A business can generate 80% of its profits or business by simply having 20% of satisfied customers. And if a business ki 20% customer satisfaction unte chalu, they can create 80% of business. This educates the level of customer satisfaction in the present business. మరి అట్లీస్ట్ ఆ 20% కస్టమర్స్ అయినా సాటిస్ఫై చేయాలంటే వాట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్? సమ్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాటజీస్. అదే అన్నాడు అక్కడ. స్ట్రాటజీస్ ఇంటెండెడ్ టు డిఫీట్ ద కాంపిటీటర్స్, బికాస్ అల్టిమేట్లీ వీ హ్యావ్ సెడ్ దట్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇస్ టు డిఫీట్ ద కాంపిటీటర్స్. అఫ్ కోర్స్ ఆ ఒక్కొక్క టర్మ్కి మనం ఒక్కొక్క కేస్ స్టడీని డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అండి. టైమ్ వోంట్ పర్మిట్ అస్ టు గో దట్ ఇన్ డెప్త్ కేస్ స్టడీస్. ఇప్పుడు డిఫీట్ ద స్ట్రాటజీస్ టు డిఫీట్ ద కాంపిటీటర్స్, దీనికి ఒక కేస్ స్టడీ డిస్కస్ చేయొచ్చు. వెన్ వీ గో విత్ ద కేస్ స్టడీస్ టైమ్ వోంట్ పర్మిట్. లెట్స్ యాజ్ అ సింపుల్ కేస్ స్టడీ. 2016లో వెన్ రిలయన్స్ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ జియో ఇన్ టు ద ఇండియన్ మార్కెట్, వాడి ఇంటెన్షన్ ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయడం కాదు. ద స్ట్రాటజీ ఆఫ్ జియో ఈస్ టు డిఫీట్ ద కాంపిటీటర్స్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్లూ ఓషన్ స్ట్రాటజీ. That is what we call it as creating entry barriers. కొత్త వాడు ఎవడు మార్కెట్లో రావడానికి లేదు. You observe this. After Jio, do we have any new telecom company in Indian market? That is what the power of these strategies. Their intention, ఇప్పుడు like Jio have implemented a strategy. The intention of strategy is to defeat the competitors. It is not that every time defeating the competitors, at the same time they wish to achieve some goals also. So that is what strategy is intended. That's what the beauty of this subject. For most of the concepts, we can deal with a lot of case studies. But of course, this is not the right time to go in-depth analysis of all these terms to analyze the case studies. So I'll just take you through some of the conceptual things. So strategy is created for two purposes now. One is to deal with the customers. The other is to deal with the competitors. And strategy is a well-defined roadmap of the organization. It defines vision, mission. Of course, further chapters lo manaki vision, mission gurinchi undi kabatti I don't need to explain much about this, because anyways vision gurinchi discuss chesinappudu the very fundamental key term of vision is nothing but roadmap of company's future ani vastundi. There we can understand that particular term. Next, what is the objective of strategy? Ikkada rendu terms cheptadu chudandi. To maximize the strengths and to minimize the strengths of competitors. And self strengths need to be increased, competitor strengths need to be decreased. That's how you should prepare your strategies. Again, I can talk about Jio's example here. Jio have strengthened their strengths like anything. Ultimately, they have reduced the strengths of the competitors. They are entering into each and every area. Telecommunication the journey start ayindi. Then they have entered into fiber net. Then they have started manufacturing mobiles. Now they are manufacturing laptops. What not, they have entered into everything. Automatically మన స్ట్రెంగ్స్ మనం పెంచుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తున్నాము? కాంపిటీటర్స్ యొక్క వీక్నెస్ని తగ్గిస్తున్నాం. దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ.
ఇప్పుడు సింపుల్గా ఒక 4 విషయాలు మైండ్లో పెట్టుకోండి, ఎగ్జామ్లో హ్యాపీగా ఫీచర్స్ రాసేయచ్చు. దే స్ట్రాటజీస్ ఆర్ ఫర్ ఫ్యూచర్, టు డీల్ విత్ అన్సర్టన్ ఈవెంట్స్, టు డీల్ విత్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, టు డీల్ విత్ కస్టమర్స్ అండ్ కాంపిటీటర్స్, రోడ్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్. This is for maximizing own strengths and automatically minimizing the. So at least by representing these 4 key terms, మిగతా విషయాలు కొంచెం జనరలైజ్ చేసుకోండి, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు రైట్ ద ఎంటైర్, ది 5th పాయింట్ ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే రాయమంటలేదు. లెట్స్ సే యూ కెన్ రైట్ స్ట్రాటజీ విల్ హెల్ప్ టు మ్యాక్సిమైజ్ కంపెనీ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ టు మినిమైజ్ కాంపిటీటర్ స్ట్రెంగ్స్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దానికి అక్కడ రాసిన దానికి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్. ఓవరాల్గా జనరలైజ్ చేయొద్దు, అక్కడ కంటెంట్ మిస్ అవ్వకూడదు, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. స్ట్రాటజీ ఈజ్ ఫార్ సైటెడ్, స్ట్రాటజీ డీల్స్ విత్ లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, అక్కడ ఉన్న కీ టర్మ్సే. యాజ్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ నాట్ రైటింగ్, బట్ వీఆర్ నాట్ మిస్సింగ్ ద కంటెంట్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ రైట్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్? వాట్ ఈస్ స్ట్రాటజీ అండ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ? Great. Let's see what else we have. Characteristics of strategic decision or strategy again. Same things will come. Strategy is all about what? Concerned with long-term direction. Why are we saying every time strategy is long-term direction? Because strategies are prepared at corporate level, and corporate level always thinks about long-term. Then sir, who will think about day-to-day operations? Yeah, business and functional level people will be taking care of that. Yeah, strategies are always trying to achieve some advantage. Have you heard about a term called competitive advantage? It's very interesting concept for the entire SM. అసలు SM మొత్తాన్ని సార్ ఒక టర్మ్లో డిఫైన్ చేయండి అని అంటే, for a company strategic management is for the purpose of achieving competitive advantage. ఏంటి సార్ ఈ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్? అండ్ అడ్వాంటేజ్ అందులోనే ఉంది ఆన్సర్, కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. అండ్ అడ్వాంటేజ్ గెయిన్డ్ ఓవర్ ద కాంపిటీటర్స్. ఎలా వస్తుంది సార్ ఈ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్? ఎనీ ఐడియా? ఐల్ గివ్ యూ స్మాల్, ఫర్దర్గా వస్తుంది అది కాన్సెప్ట్. లైక్ ద వెరీ పర్పస్ ఆఫ్ strategic management is strategic management will help the company to gain competitive advantage. ఏంటి కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ అంటే an advantage gained over the competitors. సార్ మరి అడ్వాంటేజ్ ఎలా వస్తుంది సార్? బై డెవలపింగ్ సర్టన్ కోర్ కాంపిటెన్సీస్. వచ్చిందా ఈ టర్మ్ ఎక్కడైనా? కోర్ కాంపిటెన్సీస్. ఎస్, కోర్ కాంపిటెన్సీస్ అంటే ఏంటి? What are core competencies? Yes, unique strengths. Unique strengths that cannot be shared by the competitors. If you ask what is the overall purpose of strategic management, ఇది మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. Strategic management help the company to gain competitive advantage. Competitive advantage is gained over whom? Yes. And how it can be gained? By developing core competencies. What are core competencies? Unique strengths that cannot be shared by others. అంటే కాంపిటీటర్ దగ్గర లేనటువంటి ఒక యూనిక్నెస్ కేవలం అది మన దగ్గరే ఉండాలి. దాన్ని ఏమంటామంటే కోర్ కాంపిటెన్సీస్. లైక్ ఫర్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ వీ కెన్ డీల్ విత్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. సరే, ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? యూనిక్ స్ట్రెంగ్స్ అంటున్నారు. ఏంటి యూనిక్ స్ట్రెంగ్స్ అంటే? రీసెంట్లీ a new mobile company has evolved called Nothing కదా. ఇప్పుడు సార్ మార్కెట్లో ఇంటర్నేషనల్గా చాలా మొబైల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి సార్. మరి మిగతా మొబైల్ కంపెనీస్కి నథింగ్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏమిటి అని అడిగితే, బ్యాక్ సైడ్ a transparent panel with some LED strips on that whenever mobile rings lights will blink. ఇది ఒక్కటి తప్ప మిగతా పనులన్నీ సేమే కదా. ఎస్ సార్ నో? అందులో కూడా ఆండ్రాయిడే ఉంది. In Nothing is also operating system is Android. Chipset you will be having Qualcomm. Idea unda ivanni? Yeah, don't look at me like that. So ఈ రెండు అన్ని మొబైల్స్ సేమే ఉంటాయి, ఎక్స్క్లూడింగ్ యాపిల్ పక్కన పెడితే. మిగతా వాటి అన్నింటిలో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, చిప్సెట్ క్వాల్కమ్ అడిది ఉంది. సార్ మరి దానికి నథింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? బ్యాక్ సైడ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్లాన్లు ఉంది సార్, ఎల్ఈడి స్ట్రిప్స్ ఉన్నాయి. So whenever mobile rings rhythmically, those lights are blinking, isn't it?
Now for nothing company, what is the core competency? The back transparent panel and LED strips are core competency. Nothing but unique thing. Yes or no? What are the core competencies? ఇప్పుడు nothing but strategy కదా అది. Like technically, generally, I will tell that అది చాలా old technology. When I was in my +2, I used to have Nokia keypad mobile. 10 rupees పెడితే ఒక స్టిక్కర్ దొరికేది. ఆ స్టిక్కర్ బ్యాక్ సైడ్ అంటిస్తే టు ద రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అందులో ఉన్న లైట్లు వెలిగే మొబైల్ రింగ్ అయితే. ఇట్ వాస్ దేర్ దెన్, బట్ నవ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ న్యూలీ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎ కంపెనీ. స్కోర్ కాంపిటెన్సీస్, ఇట్స్ స్ట్రాటజీ దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ద కంపెనీ. దట్స్ వాట్ స్ట్రాటజీ ఈస్ టు అచీవ్ సమ్ అడ్వాంటేజ్. అడ్వాంటేజ్ ఎవరి మీద గెయిన్ చేయాలి? ఓవర్ ద కాంపిటీటర్స్. మరి కాంపిటీటర్ మీద అడ్వాంటేజ్ రావాలంటే మనం ఏం డెవలప్ చేసుకోవాలి? ఎస్, దట్స్ ఇంపార్టెంట్. Strategy is likely to concern with scope of organization activity. Okay, strategy is all about the activities that you perform. Strategy can be seen as matching the resources and activities to the environment. And మన resources ni మన activities ni దేంతో match up చేయాలి? Environmental factors. Idea ఉందా business environment అంటే? Business environment. Every business will have an environment for it. All the environmental factors are categorized into two heads. Internal and external. External lo malli micro and macro. So because strategic management నేర్చుకునేటప్పుడు it's very important to understand business environment also. Organizational strategies ఎలా ఉండాలంటే whenever there is a change in the environment, our business need to change our strategies. అందుకే businesses కి ఒక golden rule ఉంటుందండి. I always say this as a golden rule. And the golden rule says that if a business does not respond to environmental changes, it cannot survive. Environmental factors changes will be keep on taking. What businesses have to do? Immediately adopt to those changes. Otherwise, they cannot survive. Or changes can adopt cheyalante, do they need to prepare their strategies? Yes, that's the point. So that is point says here. Strategy మనం ఎందుకు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అని అంటే one of the characteristics of strategy says that మన రీసోర్సెస్ని వేటితో మ్యాచ్ చేయాలి? ఎన్వైర్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్తో మ్యాచ్ చేయాలి. ఎందుకు మ్యాచ్ చేయాలని అంటే ఎన్వైర్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్లో వచ్చే చేంజెస్కి తగ్గట్టుగా వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ స్ట్రాటజీస్. ఏమవుతుంది సార్ ఎన్వైర్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్కి తగ్గట్టుగా చేంజ్ అవ్వకపోతే? బిజినెస్ విల్ నాట్ సర్వైవ్. సేమ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ అదే చెప్పాడు. Strategy can be seen as stretching an organization's resources and competencies to create new opportunities. So when you understand your competencies, you can find out the new opportunities. Environmental factors లో ఎప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయండి. ఒక బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ని ఏం చేయాలో చెప్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ. క్యాపిటలైజ్, నథింగ్ బట్ using them. An unutilized opportunity from the environment will eventually turn as a threat to the company, isn't it? Environment opportunity ఇచ్చింది, your business haven't used it, automatically it will convert as a threat. Strategy may require changes in organization, right? Strategic decisions likely to have operational decisions. Strategic decisions రెండు రకాలు ఉంటాయండి. Strategic decisions and operational decisions. Strategic decisions are made by corporate level. Operational decisions are made by business and functional. ఇప్పుడు స్ట్రాటజిక్ లెవెల్లో తీసుకున్న డిసిషన్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ వేటి మీద ఉంటుంది? ఆపరేషనల్. అది వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ. స్ట్రాటజిక్ లెవెల్స్ చెప్పినప్పుడు ఐ విల్ మోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇట్. ద స్ట్రాటజీ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ నాట్ ఓన్లీ బై ద ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్. జస్ట్ నౌ ఐ సెడ్ మన ఆర్గనైజేషన్లో స్ట్రాటజీ అనేటువంటి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? అవర్ స్ట్రాటజీ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ అవర్ స్ట్రాటజీ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై రీసోర్స్ అవైలబిలిటీ ఇన్ యువర్ కంపెనీ. మన కంపెనీలో ఉన్న రీసోర్స్ అవైలబిలిటీ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం స్ట్రాటజీస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. రీసోర్స్ అవైలబిలిటీ మీన్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద మ్యాన్ పవర్, యూ షుడ్ హ్యావ్ మనీ విత్ యూ, యూ షుడ్ హ్యావ్ మెటీరియల్ అండ్ మెషినరీ విత్ యూ. వాటన్నిటి మీద డిపెండ్ అయ్యి యూ షుడ్ ప్రిపేర్ యువర్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ ప్లాన్స్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ సేస్. అండ్ బై ఆల్సో ప్రొవైడ్ ద వాల్యూ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్. అంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి తగ్గట్టుగా వీ షుడ్ ప్రిపేర్ అవర్ స్ట్రాటజీస్. దీస్ ఆర్ some of the characteristics of strategy. Long term ayi undali, competitive advantage ni create cheyali, our strategy should match with our resources and it should help to capitalize the opportunities.
స్ట్రాటజిక్ డిసిషన్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఆపరేషనల్ డిసిషన్స్ మీద ఉంటుందనేటువంటి విషయాన్ని మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. అండ్ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ రిసోర్స్ అవైలబిలిటీ. సో మీనింగ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ, ఫీచర్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల వచ్చేటువంటి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ strong strategic management is that it will help to discharge board responsibilities. You have an idea of board of directors. Does anyone know what is the job of board of directors? Decisions. CEO ఏం చేస్తాడు మరి? Let's say you have completed your CMA, you have entered into the market. A layman, those who don't know about all these things, he asked you what board of directors do in the company. ఏం ఆన్సర్ చేస్తారు? అండ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకున్నారు, యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ మేనేజ్మెంట్. సమ్మన్ ఆస్క్స్ యూ వాట్ డూ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డూ ఇన్ ద కంపెనీ? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ జాబ్ ఏంటి? శాలరీస్ తీసుకోవడం నెల నెల. వాట్ దే డూ? ఎస్, ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ లైస్ విత్ మిడిల్ అండ్ లోయర్ లెవెల్ అండి. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ టాప్ లెవెల్. ఎస్, who are working, middle and lower level people effectively working or not will be monitored by board of directors. లేదా అని చెక్ చేయడం బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ ఎస్, మేకింగ్ డెసిషన్ మేకింగ్స్. వాట్ CEO will do then? He also take decisions. Is CEO part of board of directors? Who will appoint board of directors? Chairman. Acha, who will appoint CEO? Good. Now what do board of directors do? సార్ మీరు అడిగిన 2 క్వశ్చన్లు వచ్చాయి సార్ లాలోనూ ఎక్కడో, అందుకే ఆన్సర్ చేశాము. మీరు అడిగిన 3వ క్వశ్చన్ వాట్ దే డూ అనేటువంటిది రాలేదు ఎక్కడ. ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్స్ యూ వాట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, యూ షుడ్ సే దట్ their responsibility is to run the company as per the interest of stakeholders or shareholders. షేర్ హోల్డర్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్కి తగ్గట్టుగా కంపెనీని రన్ చేయడమే వాళ్ళ బాధ్యత. అండర్స్టాండింగ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ రన్నింగ్ ద కంపెనీ యాజ్ పర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్. సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎన్ష్యూర్ ద కంపెనీ హ్యాస్ బీన్ రన్ యాజ్ పర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్. యూ హ్యావ్ ఐడియా ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ టర్మ్? That's the point. Yeah. And if you have strong strategies will discharge the board responsibilities. The first reason for having strategic management process is that it discharges the responsibility of board. అంటే స్ట్రాటజీస్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఏ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఏం చేయాలి, ఏ స్టేక్ హోల్డర్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి, ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా డిశ్చార్జ్ అవుతాయి ఓన్లీ వెన్ వీ హ్యావ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్. నెక్స్ట్, it forces an objective assessment. Again, ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఆబ్జెక్టివ్ అంటే టార్గెట్స్ కాదు. విజన్ మిషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు దేర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ టార్గెట్స్, బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ డోంట్ కన్సిడర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ యాజ్ టార్గెట్స్. హియర్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ స్టాండ్స్ ఫర్, ఇందాక చెప్పాను కదా, ఎండ్ రిజల్ట్స్. నౌ ద పాయింట్ సేస్ forces an objective assessment. Strategic management provides a discipline to board and senior management to take step back from day-to-day business. Just now I said, like strategies top level cheyali. What day-to-day business gurinchi ఆలోచించకూడదండి. అదే అన్నాడు ఇక్కడ. Strategies will provide a direction, a discipline to board of directors and senior management. Strategies ఏం చెప్తున్నాయంటే board of directors, senior management కి మీరు day-to-day activities గురించి ఆలోచించవద్దు. Step back from day-to-day business. దేని గురించి ఆలోచించాలి? Think about future of the organization. This is what I previously said. Top level management, when they think, they should always think about future. They should not think about day-to-day operations. The advantage of having strategic management is this will always help the senior management and board of directors to think only about the future, but not to think about day-to-day operations. That's another advantage of having strategic management. Next, supports understanding and certain approvals. Strategies prepare చేయడం వల్ల వచ్చే another advantage ఏమంటున్నాడు? It enables board and staff
to better understand the direction. Because one term that I'll explain you here. Strategies are prepared by corporate level. If something that has been prepared at corporate level, that will be applicable for the entire organization. Keep this point in your mind. Top level lo edaina oka plan gaani, oka strategy gaani, oka decision gaani prepare ayindante then applicability enti? Entire organization. Entire organization, everyone in the organization should follow it. అందుకే టర్మ్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ? It will provide a better understand the direction. స్ట్రాటజీస్ ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల కంపెనీ మొత్తానికి ఒక డైరెక్షన్ కనిపిస్తుందని అంటున్నాడు అక్కడ. Why the direction was chosen and the associated benefits. ఎందుకు ఆ డైరెక్షన్ చూస్ చేయడం జరిగింది? ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్తే కంపెనీకి వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి? These things will be benefited by the company when they have strong strategic management. Enables measurement of progress. When you have strategy in your mind, you can measure your progress. What I want to achieve in 5 years, and am I making my moves to achieve that in 5 years? Corporate level have set a target for 5 years. By simply setting the target is not enough. Analysis చేయాలి, ప్లానింగ్ చేయాలి, స్ట్రాటజీస్ ని ఫామ్ చేయాలి, ఫామ్ చేసిన స్ట్రాటజీస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. Like you can measure your progress with all this. Am I planning properly or not? Am I properly formulating the strategies or not? Proper implementation of that is happening or not? ఇవన్నీ మెజర్ చేసుకోవచ్చు. That's the point says strategic management process forces an organization to set some objectives and measure the success. Objectives లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ ఎండ్ రిజల్ట్స్ అనేటువంటిది లేకపోతే you can't measure your success. As of now, if I ask you, let's say you all are students of CMA, if I ask you what is your end result while you're learning this course, only course perspective lo cheppandi. Ultimately you may have your own goals in your mind, in your life. Can I say to become a CMA? Yes or no? ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ చేయడం వెనుకున్న ఎండ్ రిజల్ట్ ఏమిటనంటే అల్టిమేట్లీ టు బికమ్ అ CMA. ఇప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగానే కదా స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేశారు మీరు. టు రైట్ ఇంటర్ అండ్ టు రైట్ ఫైనల్, CMA ఫైనల్, ఆఫ్టర్ దట్ గెటింగ్ ఎ జాబ్. వీటన్నిటికీ స్ట్రాటజీ ఉంటుందా లేదా? దట్ ఇస్ ద పాయింట్. ఇట్ విల్ స్ట్రాటజీస్ ఉండడం వల్ల మన ఆబ్జెక్టివ్స్ క్లియర్గా సెట్ అవుతాయి అండ్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ సక్సెస్. మన సక్సెస్ని మెజర్ చేసుకోవచ్చు వెన్ వీ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాటజీస్ విత్ అస్. సేమ్ పాయింట్ ఆబ్జెక్టివ్స్లో కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్, ప్రొవైడ్స్ అన్ ఆర్గనైజేషనల్ పర్స్పెక్టివ్. Strategic management takes an organizational perspective and look at all the components and their interrelationship, because strategies are prepared by corporate level. When they are prepared by corporate level, they will keep all the components in mind. A CEO of a company will never prepare a strategy for one person and one department. ఒక కంపెనీలో CEO strategy prepare చేశారంటే that will be applicable for entire organization. That's why point says that it will consider all the components of the company and the interrelationship that exists within it. That's another advantage. అందుకే దాన్ని ఆర్గనైజేషనల్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే కంపెనీ మొత్తాన్ని ఒక సింగిల్ పర్స్పెక్టివ్ గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు when you have strategies. And moreover, the strategies are prepared by corporate level. Strategies will provide framework for decision making. I'm not quite sure. Do you have a concept called decision making for you separately in SM? మీకున్న 3 chapters ఎక్కడ డెసిషన్ మేకింగ్ అనే సపరేట్గా కాన్సెప్ట్ లేదు కదా? ఉందా? క్వశ్చన్ డెసిషన్ మేకింగ్ క్వశ్చన్ ఉందా? ఫౌండేషన్ ఇట్ వాస్ దేర్, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ డెసిషన్ మేకింగ్? డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఏంటి? టేకింగ్ డెసిషన్ ఇస్ డెసిషన్ మేకింగ్. వెరీ గుడ్. మేకింగ్ రైట్ డెసిషన్ ఇస్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఎస్, good that we have to, అది మనం చేయాల్సిన పని, రైట్ డెసిషన్ at రైట్ టైం. బట్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ డెసిషన్ మేకింగ్? డూ యూ పీపుల్ టేక్ డెసిషన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? వాట్ ఈస్ డెసిషన్ మేకింగ్? ఎస్, without knowing what is decision making, you are saying that sir we are taking decisions, which means you are saying that sir we eat but we don't know what we eat. మేము రోజు చేసేది అదే సార్. ఐ నో
The entire Odisha is expecting the same. I think still your wish haven't fulfilled. Your entire CMA will go on that by wishing for that. Yeah, from foundation she was in that dream of having that. Yeah. Yeah, what is decision making? Decision making generally stands for, like I'll tell you simple meaning of this. When you have different alternatives in front of you, choosing one alternative is called as decision making. Decision making stands for choosing a particular course of alternative among the available alternatives. It's called as decision making. When top management prepares strategies, ultimately they will try to take decision. Anduke annadu, provides a framework for decision making. What does this stands for? Like the CEO of a company is deciding which new business to start in future. Next 5 years lo, ఏ కొత్త business start చేయాలి? Is this a decision first of all? Do you think like a CEO? As a CEO, you are thinking that what new business you should start in future for your company. Is this decision making or not? మీ ముందు చాలా ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. ఏ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయాలో ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ వాట్ ద పాయింట్ సేస్ హియర్. అంటే డిసిజన్ తీసుకోవడానికి ముందు మనం ఏం ప్రిపేర్ చేసుకోలేక స్ట్రాటజీ. స్ట్రాటజీ ప్రొవైడ్స్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ decision, and moreover sometimes depending upon the strategy also we take decisions. Let's say your strategy is to write both group 1 and group 2 in the next attempt of CMA అనుకుందాం. ఇప్పుడు దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి మీరు తీసుకున్న డెసిషన్ ఏంటి? టు అటెండ్ మ్యారథాన్ ఆఫ్ గ్రూప్ 2 పేపర్. గాట్ ద లాజిక్? సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉండదండి, మన చుట్టూనే ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అబ్జర్వేషన్. Your strategy is to write both groups. For that, what is the decision that you have taken? To attend marathon classes. Same context. Top level have prepared a strategy. That strategy is providing framework to take some decisions. That's the advantage says. Strategy provide a framework for day-to-day operational decisions and helps to understand those decisions make the organization move in a సింగిల్ అంటే మన మైండ్లో ఒక డెసిషన్ ఉన్నప్పుడు వీ విల్ ఫాలో దట్ పర్టికులర్ డెసిషన్. స్ట్రాటజీ అండ్ డెసిషన్ అండ్ విల్ ఫాలో ద సింగిల్ డైరెక్షన్. అసలు స్ట్రాటజీ లేదు, లెట్స్ సే యూ డోంట్ నో వాట్ డెసిషన్స్ దట్ యు ఆర్ టేకెన్, దెన్ యూ విల్ గో ఇన్ మల్టిపుల్ డైరెక్షన్స్. అంటే స్ట్రాటజీ ఉండడం వల్ల కంపెనీ ఒక యూనిఫైడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అని అర్థం. దీస్ ఆర్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ. Strategic management, not strategy, having strategic management in the organization. Clear with all the advantages? Great. And you check for how many marks this kind of questions have been asked. Like depends. Let's say advantages and disadvantages of SM అని చెప్పి ఒక 2 మార్కులకు 3 మార్కులకు అడిగాడు అనుకుందాం ఎగ్జామ్ లో. Yes. Then what you have to do, don't write all these explanation. It's enough to provide the headings. తక్కువ మార్క్స్ అడిగితే, if it is beyond 5 marks, you have to provide some explanation. So logical presentation of paper is also very important. So ఒక క్వశ్చన్ ఎన్ని మార్క్స్ అడిగాడు, దానికి నేను ఎంత కంటెంట్ రాయాలి. If you have that awareness, then you will end up by gaining good marks. Let's deal with some disadvantages. It's not that every time strategy provides you with bundle of advantages. Strategic management is having some hindrances also. Yes, it is having advantages, but at the same time simultaneously some limitations are there for us. Before we understand the first limitation, just before I have asked you a question, strategies are for future or for past? Future is certain or uncertain? Then why to prepare something for uncertain? Actually the planning kuda cheptam. Planning is for future or for past? Future is certain or uncertain? Then why to plan for something which is uncertain? To make it. Those who say to make it certain, మీరు ఏమంటున్నారంటే, సార్ బయట వానపడేలా ఉంది, నేను ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరేటప్పుడే గొడుగు తీసుకొని వెళ్తున్నా, నేను గొడుగు తీసుకెళ్ళాను కాబట్టి వాన పడకూడదు. With your planning, you are making uncertainty as a certainty. జరుగుతుంది అలా? మీరు ఇంట్లోంచి గొడుగు పట్టుకునేదారు కాబట్టి వాన పడకుండా ఉంటుందా? మరి వై టు ప్లాన్ దెన్? టు ఓవర్కమ్ ద అన్సర్టనిటీ.
Good, acceptably good. Inka 2, defending, excellent. So you're going through with the example concept. I have understood that. So he has seriously taken the rain and umbrella and he is connecting what to do with the strategy. But finally you have connected the concept right. ఇప్పుడు గొడుగు పట్టుకెళ్తున్నాం కాబట్టి వాన ఖచ్చితంగా పడుతుంది, దాన్ని మీరు ఆపలేరు. పోనీ ఎక్కువ పడాలా తక్కువ పడాలా మీ చేతిలో ఉందా? దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. అది ఎక్కువ బండివ్వండి తక్కువ బండివ్వండి, బట్ గొడుగు తీసుకెళ్లడం అనేది స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ అయ్యారు, స్ట్రాటజీ ఉంది కాబట్టి వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద అన్సర్టనిటీ ఆర్ నాట్. దట్స్ వై స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ నీడ్ టు బి ప్రిపేర్డ్. సార్ ప్లానింగ్ ఫ్యూచర్ అన్సర్టన్ సార్, ఎందుకు మరి ప్లాన్ చేయాలి ఫ్యూచర్ కంటే ఇదే ఆన్సర్. టు ఫేస్ ద అన్సర్టనిటీ ఎఫెక్టివ్లీ. యాజ్ అ స్టూడెంట్ యూ కెన్ ఆల్సో అప్లై దిస్. యూ కాంట్ సే దట్ సార్ ఎగ్జామ్లో ఏ క్వశ్చన్ ఇస్తాడో తెలియదు కాబట్టి చదువుకోకుండా వెళ్తా సార్. హౌ అబౌట్ ఫాలోయింగ్ దిస్ లాజిక్? సార్ ఎట్లాగో ఏ క్వశ్చన్ ఇస్తాడో తెలియదు సార్, ఎందుకు సార్ చదువుకొని వెళ్ళాలి? బట్ డూ వి రీడ్ ఆర్ నాట్? డూ వి ప్రిపేర్ ఆర్ నాట్? వై? టు ఫేస్ ద the more that you plan, the more effectively you can face the uncertainty. This concept I have said only because of the first point that it says. The first disadvantage of strategic management is the future doesn't unfold as future uncertain. సో అక్కడ ఫ్యూచర్ అన్సర్టన్ అన్నాడు కదా సార్, మరి ఎందుకు అంత టైం ఖర్చు పెట్టి స్ట్రాటజీస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? టాప్ లెవెల్ అన్నారు, అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నారు, లాంగ్ టర్మ్ అన్నారు, కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్, కోర్ why all these things? Even though there is uncertainty, to face the uncertainty, what is needed? Strong strategies are needed. Even though there is a disadvantage of this uncertainty, we need to have strategies. Next, 2 point loke sir discuss cheddam. It can be expensive and it is a time taking process. Expensive. When any company prepares a strong strategy, they need to spend lot of money, resources, time. And limited resources though, you can't achieve some big strategies. Pedda strategies implement cheyalante, you need to spend lot of money. Expensive thing if your strategy is very big. Do you know what is the capital investment that Mukesh Ambani did to launch Jio in India? ఇండియాలో జియోని లాంచ్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అయిందో తెలుసా? క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత తెలుసా? అఫ్ కోర్స్ ఇట్ హ్యాపెండ్ లాంగ్ బ్యాక్, బట్ 30-40 crores. గుడ్. 30-40 crores ఎక్కడ? 1 lakh crore ఎక్కడ? Actually that is right. He has spent more than 1.5 lakh crores. The money that has been spent to launch Jio in India. పెద్ద స్ట్రాటజీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్పెన్సివ్. ఎస్, బికాస్ ద స్ట్రాటజీ ఈజ్ వెరీ బిగ్. హీ హ్యాస్ అ లాంగ్ టర్మ్ విజన్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దట్ కంపెనీ యాజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ. సో పెద్ద స్ట్రాటజీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే ఇట్స్ అ ఎక్స్పెన్సివ్ థింగ్. ద కంపెనీస్ విచ్ ల్యాక్స్ ద రీసోర్సెస్, ఏ కంపెనీ దగ్గర అయితే తక్కువ రీసోర్సెస్ ఉంటాయో దే కాంట్ ఇంప్లిమెంట్ సచ్ బిగ్ ప్లానింగ్. అందుకే ఇదొక డిసడ్వాంటేజ్గా చెప్తున్నాడు. టైం టేకింగ్ ఆల్సో. బిగ్ స్ట్రాటజీస్ యూ కాంట్ ఇంప్లిమెంట్ ఓవర్ నైట్. ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టిందో తెలుసా జియో ఇండియాలో లాంచ్ చేయడానికి? ఇట్ టుక్ మోర్ దాన్ 5 years. దీని ఇనిషియేషన్ స్టార్ట్ అయింది 2011లో, దాన్ని లాంచ్ చేసింది 2016లో. దిస్ 5 years దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ ప్లాన్. Like I'm not saying that every plan need to be this long term, but most of the big plans takes long term. దీన్ని మీరు సీరియస్గా తీసుకోండి. నేను కూడా బాగా లాంగ్ టర్మ్కి ప్లాన్ చేస్తాను సార్ CMA కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి. యాజ్ యూ సెడ్ ద స్ట్రాటజీ ఈజ్ మోర్ లాంగర్, మోర్ ఎఫెక్టివ్ అని అన్నారు కాబట్టి మంచి లాంగ్ టర్మ్లో కంప్లీట్. నో, నాట్ ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్. వెన్ యువర్ ప్లాన్ ఈస్ బిగ్, యూజువల్లీ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు కంప్లీట్ దట్ ప్లాన్. సార్ డిసడ్వాంటేజ్ ఎలా అవుతుంది సార్? టైం తీసుకుంటే తీసుకొనివ్వండి. It is a disadvantage because when the company focuses on one plan for a longer period of time, it will disrupt their day-to-day operations. Company lo vere day-to-day operations kuda cheyalsi vastundi. In a company, other activities need to be focused on, but you are focusing only on one thing for the long term. Anduku disadvantage avutundi. And moreover, long-term benefit versus immediate results. That is not expected. Long-term, you have to spend a lot of money and don't expect immediate results. This is a big disadvantage.
And your strategy always obstructs flexibility. The point is how the strategy should be, flexible or rigid. Organizational strategy flexible ga undala, rigid ga undala. Why? Why the strategy need to be flexible? Very good. Because environmental factors are not rigid. Environmental factors will always be changing. Whenever there is a change in the environmental factor, business need to immediately change the strategy. That's why your strategies need to be flexible. Konni sarla flexibility kuda disadvantage ni create chestundi, because every time you are changing your strategies because of the uncertainty in the environmental factors. These are some disadvantages. Future is unanticipated, time taking process, costly process, and third one is it obstruct the flexibility. These are advantages and disadvantages of strategic management. Conceptual learning is very important. Let's understand. To know what is strategic management and the steps that are involved in the strategic management. Is there anything called definition for you given? Process model. Okay. But actually in CA Inter the definition will be something different. So we'll try to understand in this context only. See, అందుకే స్టార్టింగ్లో చెప్పాను, if any one of you hail from CA, అక్కడ strategic management definition వేరుంటుంది. So you can't imbibe the same definition here. ఇక్కడ కొంచెం టర్మినాలజీస్లో చేంజెస్ తీసుకొచ్చాడు. So we have to follow the terminologies that has been stated by board. Let's understand strategic management stated by William F. Gluck, one of the author who have provided a lot of contributions for the concept of strategic management. William F. Gluck. Gluck and Jock strategies untai, corporate level strategies antam, like they have provided that. What William F. Gluck defines strategic management is all about. Definitions చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాయడానికి ట్రై చేయండి. డోంట్ ట్యాంపర్ ద డెఫినేషన్స్. అది ఒక ఆథర్ ఇచ్చిన డెఫినేషన్ కాబట్టి దాన్ని మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గానే రాసుకోవాలి. దేర్ యూ కాంట్ గో ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ అండ్ మాడ్యులేషన్స్. సో స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ అ స్ట్రెమ్ ఆఫ్ డెసిజన్స్ అండ్ యాక్షన్స్. ఇందాకే అనుకున్నాం స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనే పాయింట్ వచ్చింది కదా. అందుకే ఏమంటాడు, స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్లో ఏం జరుగుతుంది, స్ట్రెమ్ ఆఫ్ డెసిజన్స్. లైక్ ఇన్ ద కమింగ్ 5 years ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎ న్యూ బిజినెస్, డెసిషన్ మేకింగ్. ఇలా సెట్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ అన్ని కలిపితే ఏముంది, ఒక స్ట్రాటజీగా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ వై ద మీనింగ్ సేస్ బై విలియం ఎఫ్ గ్లూక్, స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ స్ట్రెమ్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ అండ్ యాక్షన్స్ which leads to development of an effective strategy. ఇందాక పాయింట్ ని మళ్ళీ కనెక్ట్ చేసుకోండి. స్ట్రాటజీ ప్రొవైడ్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఇక్కడ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏమంటున్నాడు, స్ట్రెమ్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ దట్ విల్ హెల్ప్ టు డెవలప్ అన్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రాటజీ. ఎందుకు ఈ స్ట్రాటజీస్ టు అచీవ్ అంటే, ఇప్పుడు స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ డెఫినేషన్ రాసేటప్పుడు 3 విషయాలు. ఇట్స్ ఎ స్ట్రెమ్ ఆఫ్ డెసిషన్స్, helping to create strategies to achieve objectives. ఈ 3 కీ టర్మ్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకొని మీనింగ్ ని మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. విలియం ఎఫ్ గ్లూక్. బట్ రాసేటప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఆ టర్మ్స్ రాయండి. బట్ టు రైట్ ఇట్ 3 terms. స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ విలియం ఎఫ్ గ్లూక్ ఏమన్నాడు, స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇందులో కొన్ని డెసిషన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు ఈ డెసిషన్స్ అంటే స్ట్రాటజీని ప్రిపేర్ చేయడం కోసం. ఆ స్ట్రాటజీ ఎందుకంటే టు అచీవ్ దట్. ఇలా మీరు ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకొని చదివితే సబ్జెక్ట్ స్టేస్ విత్ యూ. మనం ఏం చేస్తాం, స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది ఇప్పుడు, సో మెటీరియల్ ఓపెన్ చేసి కూర్చుంటాడు, ఇంకా ఒక చిన్న మూమెంట్ ఇస్తే విలియం ఎఫ్ గ్లూక్ విలియం ఎఫ్ గ్లూక్ విలియం ఎఫ్, ఇదే కదా. అందుకే నేను ప్రతిసారి అంటాను, ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ యూ విల్ ఫాలో ఓన్లీ వన్ కాన్సెప్ట్, ఇన్సర్టింగ్ అండ్ వామిటింగ్. మన ప్రాసెస్ ఇదే, ఇజంట్ ఇట్? దిస్ ఈజ్ ఇన్సర్టింగ్. విలియం ఎఫ్ గ్లూక్ డెసిషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్సర్టింగ్. ఎగ్జామ్లో వచ్చింది క్వశ్చన్, ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలి, వామిట్. మర్చిపోతాం లేకపోతే, నాట్ లిటరల్లీ మిషన్ రైటింగ్, బ్రెయిన్లో ఉన్న విషయాన్ని అక్కడ వామిట్ చేయడం పేపర్లో. ఇన్సర్టింగ్ అండ్ వామిటింగ్. సో CMA అయిపోయింది, వండర్ఫుల్, యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ కెరియర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. ఎవడో వచ్చి అడిగాడు స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి, ఐ డోంట్ నో. అప్పుడు రాసా, పాస్ అయిపోయా. వై ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ మీ? So the education is all about something that will help you to practically understand the content.
So is there anyone who wants to be an entrepreneur here? కొంతమంది చూస్తారు ముందు ఆయన కూడా చెప్పండి సార్ తర్వాత అవ్వాలా లేదా తర్వాత చెప్తాం. సో యూ నో హూ ఇస్ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ ఇస్ హూ ఇస్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్? ఎవరినంటాం ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అని? The one who starts his own business is called as an entrepreneur. Now how many of you want to be entrepreneurs here? Great. 1 2 3 but at least 3 or 4 others not yet decided sir what to do. ఇది అవుతుందో లేదో కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది. మీరు ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ దాకా వెళ్ళారు ఇంకా. సో ఇఫ్ యూ రియలీ వాంటెడ్ టు బి అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ బూన్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఇది మీరు కాన్సెప్చువల్లీ అర్థం చేసుకున్నప్పుడు యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ బిజినెసెస్. సో వెన్ యూ అండర్స్టాండ్, వెన్ యూ లెర్న్, కాన్సెప్చువల్లీ కనెక్ట్. సో ఇందాక ఒక వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అనుకున్నాం, కోర్ కాంపిటెన్సీస్ అని. దాన్ని మీరు ప్రాక్టికల్గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే వెన్ యూ స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్, నేను నా బిజినెస్ని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ అదర్ బిజినెసెస్? For that, what core competencies do I need to establish? This is the beauty of learning, to practically thinking about that implementation. So subject ala నేర్చుకుంటే you will enjoy the subject and subject stays with you, not simply by thinking the perspective of exams and marks. Yes, ultimately we are writing in the examination to get marks. I'm not saying no for that, but learning process లో ఇలా నేర్చుకున్నప్పుడు హ్యాపీగా ఎగ్జామ్స్ కూడా రాసేయచ్చు. That's how. Understood the meaning of strategic management? Yes. ఇప్పుడు స్ట్రాటజీలో 5 స్టేజెస్ ఉన్నాయండి. స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్లో వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ 5 స్టేజెస్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ డయాగ్రామ్ వి విల్ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఐ సెడ్ దట్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఒక ప్రాసెస్ అని చెప్పి మన క్లాస్ సెషన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు చెప్పాను. అనాలిసిస్, ప్లానింగ్, ఫార్మేషన్, ఇంప్లిమెంటేషన్, కంట్రోలర్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఆ 5 బేసిస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ 5 స్టెప్స్. What is the first step in the framework of SM is to understand where we are now. You have decided to achieve something in future, but for that you need to understand what is your present. Agree with this? So first మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాము అని తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే we can plan effectively for future. అందుకే ఫ్రేమ్వర్క్లో ఫస్ట్ ఏం తెలుసుకోవాలంటున్నాడు? వేర్ వి ఆర్ నౌ. సార్ మరి మన ప్రజెంట్ కండిషన్ ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ ఐ కెన్ కమ్ టు నో మై ప్రజెంట్ పొజిషన్? బై డూయింగ్ ఆఫ్ ఎనాలిసిస్. సపరేట్ చాప్టర్ ఉంది దానికి. అనాలిసిస్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ ఫర్ యూ పీపుల్ బీసీజీ ఇస్ దేర్, స్వాట్ ఈస్ దేర్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ అనాలిసిస్ మెథడ్స్. when you follow those, when you apply those methods, you could able to know what is your present position is. So framework of SM, step 1, to understand where we are now. ఎక్కడ ఉన్నామో తెలిసిందండి. ఎక్కడ ఉన్నామో దాని గురించి క్లారిటీ వచ్చింది. ఇమీడియట్గా ఏం సెట్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వేర్ వి ఆర్ నౌ, ఇమీడియట్లీ వేర్ వి వాంట్ టు గో. ఎక్కడ ఉన్నామో తెలిసింది, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలుసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెట్టింగ్ గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఫైన్, ఎక్కడున్నానో తెలిసింది, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలిసింది, ఎలా వెళ్ళాలో తెలుసుకోవాలి. లుక్, వెన్ యూ జనరలైజ్ హౌ సింపుల్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్. థర్డ్ పాయింట్ ఏమన్నాడు? అనాలిసిస్, సారీ ఎలా వెళ్ళాలో కాదు, ఎన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ ద్వారా నేను నా గోల్కి రీచ్ అవ్వచ్చు. దట్స్ ద పాయింట్ సేస్. అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆల్టర్నేటివ్ టు అచీవ్ గోల్స్. వేరియస్ ఆల్టర్నేటివ్స్, which means that in which way I can achieve my goal. So first I have understood what is my present condition. Second, I have decided where I want to go. Third, I am checking how many alternatives are there so that I can achieve my goal. ఇప్పుడు 4 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయంటే 4 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఒకేసారి ఫాలో అవుతామా? ఏం చేస్తాం, అందులో నుంచి ఒక బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. దట్స్ వాట్ ఇట్ సెడ్, సెలెక్టింగ్ అ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్. దిస్ ఆల్టర్నేటివ్ షుడ్ బి ఇన్ లైన్ విత్ యువర్, అంటే మనకున్న స్ట్రెంగ్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఏ ఆల్టర్నేటివ్లో వెళ్తే మంచిది. సింపుల్. ఇంకా దీన్ని ఓవర్ సింప్లిఫికేషన్ చేయొచ్చు టు అండర్స్టాండ్. సో లెట్స్ సే యు ఆర్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ ప్లేస్. యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, ఓకే ఐఎమ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ నౌ. నేను ఒక టూర్కి వెళ్ళాలి. సో డిసైడ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ స్టెప్లో వేర్ ఐ వాంట్ టు గో. వింటర్ వచ్చింది కాబట్టి యు ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు హిమాచల్ ప్రదేశ్. వేర్ ఐ వాంట్ టు గో, గోల్ సెట్ అయిపోయింది, హిమాచల్ ప్రదేశ్కి వెళ్ళాలి ఎగ్జామ్ అయిపోగానే. మీ ఇండిపెండెంట్ ప్లేసెస్ మీకు ఉండొచ్చు వెళ్ళడానికి, బట్ ఐమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఆర్ థింకింగ్, సార్ వై టు గో హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఐ నో దట్, అందుకే అన్నాను. దట్ ఈజ్
overrated place when you are as an young guy. When you go, you will understand unnecessarily you are overthinking about it. Fine. So decided to go Himachal Pradesh. So mari ela ellali? Various alternatives. So should I take any public transportation? Train lo vellala? Flight lo vellala? Car lo vellala? అది డిసైడ్ అవ్వబోయే ముందు జేబులో ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి అదే కదా ఫోర్త్ స్టెప్. సో సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్. ఒక ఆల్టర్నేటివ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దేని మీద డిపెండ్ ఆన్ స్ట్రెంగ్స్. దట్స్ హౌ ద సబ్జెక్ట్ ఇస్. ఫైన్, యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ బడ్జెట్ తక్కువ ఉంది, ట్రైన్లో వెళ్దాం, జనరల్ బోగీలో కూర్చొని వెళ్ళిపోదాం, హ్యాపీగా బాగుంటుంది. సో implementation of that. That's the last step says implementing and executing the selected alternative. Implementation తో ఎప్పుడు ఆగకూడదు. ఇందాక చెప్పాను నేను, అనాలిసిస్, ప్లానింగ్, ఫార్మేషన్, ఇంప్లిమెంటేషన్. లాస్ట్లో ఏమన్నాను? లుక్ ఎట్ ద పాయింట్ హియర్. మానిటరింగ్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఓవర్ టైమ్. టైం బీయింగ్ లో ఎప్పటికప్పుడు కంట్రోల్స్ అసైన్ చేస్తూ ఉండాలి, జస్ట్ టు చెక్ వెదర్ యు ఆర్ అచీవింగ్ యువర్ గోల్ ఆర్ నాట్. దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ వే టు అండర్స్టాండ్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్. ఫస్ట్, వేర్ వి ఆర్ నౌ, where we want to go, how many alternatives are there, selecting one alternative, implementing that alternative and following certain controls, monitoring over a period of time. Ala mind lo scenarios pettukondi, things becomes easy for you. Let's say exam lo question ochindi, framework of strategic management. What do you mean by strategic management? Question, framework of strategic management. అంటే డెఫినేషన్ లో 3 key terms ఫస్ట్ గుర్తు రావాలి, ఇమీడియట్ గా హిమాచల్ ప్రదేశ్ ట్రిప్ గుర్తు రావాలి. Automatically the steps will flow down. When you remember such scenarios, learning becomes easy and simple for you. Clear with this concept? Great. Let's have a look. Importance of SM. There is not something new to discuss. Yes, strategic management will help to identify strengths and weaknesses. At the same time, it will help to identify ఈ రెండింటిని కలిపి ఏమంటాం, మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో, SWOT. స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెసెస్, ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్. డూ యూ నో ఈ నాలుగిట్లో ఏ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కడి నుంచి తెలుస్తాయి? ఐడియా ఉందేమన్నా? స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్ ఫ్రమ్ ద గుడ్. సో స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే వీ కెన్ డిస్కవర్ అవర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్. ఆపర్చునిటీని ఐడెంటిఫై చేసిన వెంటనే ఏం చేయాలి? ఇగ్నోర్ చేసేయాలి దాన్ని, అంతే కదా. ఇమీడియట్లీ క్యాపిటలైజ్. ఇందాక ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం, యూటిలైజింగ్ ద ఆపర్చునిటీస్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ సేస్ ఇట్ విల్ డిస్కవర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ గోల్స్. ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ గోల్స్ విత్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్. మన స్ట్రెంగ్స్ మనకున్న ఆపర్చునిటీస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మన గోల్స్ మనం సెట్ చేసుకోవాలి. When you prepare strong strategic management, automatically that will help to overcome weakness and you can manage the threats also. Next, strategic management helps to create a vision and mission. ఈ 2 terms further chapters లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం. Strategic management will help to build a dynamic and strong. Dynamic means dynamic organization అంటే ఏంటి? Very good. Any organization which is quickly adapting to the future changes, such organizations are called as dynamic organizations. They understand the future needs, they will understand the market conditions and immediately they will adapt to it. Let's say companies like Apple, dynamic organizations, వీడికి ఫ్యూచర్ నీడ్స్ ముందే తెలుసు and accordingly he bring changes in its products. యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ అని చూడండి, అందుకే ఇన్నోవేటివ్గా ఉంటాయి. ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఏం కావాలో ముందే ప్రిడిక్ట్ చేసి దే విల్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ దర్ ప్రొడక్ట్స్. దట్స్ వై యాపిల్ స్పెండ్స్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ R&D, స్టాండ్స్ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఎందుకు సార్ R&D మీద అంత ఖర్చు పెడుతున్నారు? డైనమిక్. బికాస్ దే విల్ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ వాట్ ఫ్యూచర్ నీడ్స్ విల్ బీ and accordingly they will make their products. అటువంటి కంపెనీస్ నే డైనమిక్ ప్రొడక్ట్స్ అంటాం. That is why today we are considering Apple is the most valued company in the world. ప్రపంచంలో ఉన్న కంపెనీస్లో హైలీ వాల్యూడ్ కంపెనీ, మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్లో ఏదైనా ఉంది అని అంటే యాపిల్ అని అంటాం. ఇట్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఈజ్ వెరీ హ్యూజ్ బికాస్ దే ఆర్ డైనమిక్ కంపెనీస్. దే నో వాట్ ఫ్యూచర్ నీడ్స్ ఆర్. అండ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ విల్ help to achieve growing and stable organizations.
So you can grow at the same time in a stable way your company can grow. So there's a simple concept called importance. Next, interesting topic to understand. This can be understood as the definition of SM, but here it has been said process of SM. Don't confuse. Already in the framework discuss chesam kada, andro nunche ee steps ni incorporate chesukochu. If you understand these steps, ఈ స్టెప్స్ ఆల్రెడీ నేను మీకు వెరీ బిగినింగ్లో చెప్పాను. అనాలిసిస్, ప్లానింగ్, ఫార్మేషన్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ కంట్రోల్ సేమ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. బట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ టెక్నికల్లీ. దిస్ ఈస్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ దట్ షుడ్ హ్యాపన్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఇక్కడ 6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, ఐ డూ అగ్రీ. బట్ ఫైనల్గా ఒక 5 స్టెప్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా దీన్ని రాసేయచ్చు. You think like you have a company, you are head of a company sitting in the top management and you are implementing strategic management in your company. ఇలా ఒక సినారియో మైండ్లో పెట్టుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? If you are head of the company, you have a company and you are implementing a strategic management or you are implementing some strategies in your company, then what you should do? ఈ కాంటెక్స్ట్లో మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, ఫర్ యువర్ కంపెనీ ఫస్ట్ యూ షుడ్ డిఫైన్ విజన్, మిషన్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. The very first step of strategic management is to create vision, mission and objectives. First step lo cheyalsina pani vision, mission, objectives. Ee moodu create chesukovali. What is vision, what is mission, what is objectives? Further concepts lo manaki elaborate ga explain cheyadam jarigindi already. Undi kada vision, mission, objectives gurinchi. There we can come to know. The first step in the SM process is to know vision, mission and objectives. ఓకే, నా గోల్ ఏంటో తెలిసింది, నా పర్పస్ ఏంటో తెలిసింది, ఎండ్ రిజల్ట్స్ ఏంటో సెట్ చేస్తాను. దెన్ ఇమీడియట్లీ స్టెప్ 2 ఐ షుడ్ గో ఫర్ ఎన్వైర్మెంటల్ అనాలిసిస్. ఏ ఎన్వైర్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ని స్టడీ చేయాలి ఇక్కడ? ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్, బోత్ హ్యావ్ టు బి స్టడీడ్. వై టు స్టడీ ఎన్వైర్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ SM ప్రాసెస్? బికాస్ యువర్ స్ట్రాటజీస్ డిపెండ్స్ ఆన్ environmental factors. Depending upon the changes in the environmental factors, you prepare your strategy. That's why do environmental analysis. This is step 2. So step 1, vision, mission, objectives need to be defined. Step 2, environmental analysis have to be done, both internal and external. After studying the environmental factors, let's say you have identified that you might be going in a wrong direction. Environmental factors study చేసిన తర్వాత అందులో చేంజెస్ ఒకలాగా ఉన్నాయి, మీరు వెళ్తున్న డైరెక్షన్ ఇంకోలా ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డూ యూ నీడ్ టు రివైజ్ యువర్ డైరెక్షన్ యాజ్ పర్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్. అందుకే ఎన్వైర్మెంటల్ అనాలిసిస్ చేస్తే చేంజెస్ తెలుస్తాయి. ఆ చేంజెస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి స్టెప్ 3లో ఏం చేస్తున్నారు మీరు? రివైజింగ్ ఆర్గనైజేషనల్ డైరెక్షన్. ఓకే, మనం రాంగ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాం. ఎన్వైర్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ డిమాండింగ్ సంథింగ్ and as a company we are doing something else. Then immediately you should revise your direction. Then మిగతా స్టెప్స్ అన్ని తెలిసినటువంటివే. ఇంకా ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, మిగతావన్నీ మీకు తెలిసినటువంటివే. ఆల్టర్నేటివ్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, సెలెక్టింగ్ ద ఆల్టర్నేటివ్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్, కంట్రోలింగ్. లెట్స్ సే, లెట్ మీ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ హియర్. A company have prepared a very effective strategy. ఒక మంచి స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేశారు. యాజ్ అ CEO of a company or a head of an organization, you have analyzed properly. Implementation is also doing very well. Even then also, do you need to assign controls for your strategy? It's my question. An effectively formulated strategy and effectively implementing. Even then also, do you need controls? Yes. మేనేజ్మెంట్లో ఏ ప్రాసెస్ రన్ అయినా కానివ్వండి, లాస్ట్లో జరిగే విషయం ఏంటంటే కంట్రోల్స్. ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేసినా కానీ లాస్ట్లో ఏం చేయాలి? మానిటరింగ్, కంట్రోల్స్. వెన్ దర్ ఆర్ నో కంట్రోల్స్ యూ కాంట్ ప్రొవైడ్ అన్ అష్యూరెన్స్ దట్ యూ విల్ అచీవ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. కంట్రోల్స్ లేకపోతే మనం అచీవ్ చేయాలనుకున్న ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవ్ చేయలేము. దట్స్ వై ఆల్టర్నేటివ్ స్ట్రాటజిక్ చాయిసెస్, ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ చాయిస్ అండ్ టేకింగ్ కంట్రోల్స్. సో 6 simple steps. Vision, mission, objectives, environmental analysis, revising the direction, alternative choices, implementation of the choice, done. So these are the steps. At least మీరు framework and the diagram steps mind లో ఉంటే వాటిని headings కాబట్టి you can write the answer. Exam లో not needed that you have to draw this outline అండి.
కీప్ దట్ థింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. సార్ మెటీరియల్ ఉంది కదా, ఇలాగ మేము ఒక మ్యాట్రిక్స్లో డ్రా చేసి స్టెప్స్ రాయాలా, అవసరం లేదు. క్వశ్చన్ అడిగాడు, స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్, హెడ్డింగ్ పెట్టండి స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ స్టెప్ 1, హెడ్డింగ్ అండర్లైన్ చేసి దాని కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్, దట్స్ ఇనఫ్. సెకండ్ చాప్టర్లో ఉన్నాయి అనాలిసిస్లో కొన్ని డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయవచ్చు, దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ. లైక్ బీసీజీ ఒకటి డ్రా చేసుకోవచ్చు, స్వాట్ ఒకటి జస్ట్ బ్రీఫ్ ఒక అవుట్లైన్ డ్రా చేసుకోవచ్చు, పిఎల్సి ఉంది కదా మీకు, పిఎల్సి ఒకటి డ్రా చేయవచ్చు. ఇలా కొన్ని మ్యాట్రిక్స్ని మీరు డ్రా చేయొచ్చు. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ నాట్ దాట్ మచ్ నీడెడ్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ సో దట్ ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ గ్రాస్ప్ ద కంటెంట్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ పర్పస్ హియర్. స్టెప్స్ అర్థమయ్యాయా? గుడ్. అగైన్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్, ఎస్ఎం మోడల్ రెండు కొత్త కాన్సెప్ట్స్ కాదు. టెక్నికల్లీ బోత్ ఆర్ కన్వేయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. SM process, SM model, both the concepts are technically conveying the same thing. Yala. As you can see here, heading చూడండి, strategy formation, strategy implementation and strategy control. అదే కాన్సెప్ట్ చెప్పాడు మళ్ళీ, బట్ ఇక్కడ కొంచెం ఎలాబరేట్గా చెప్తాడు SM మోడల్లో ఒక డయాగ్రమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్లో. Of course, again, you don't need to draw this. Technically, ఇది అర్థం అవడం కోసం ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్గా ఇచ్చారు. సో ఎట్ నో పాయింట్ ప్రీవియస్గా ఎప్పుడు కూడా SM మోడల్ గురించి ఎక్స్క్లూజివ్గా అడిగినటువంటి సందర్భాలు లేవు. ఇఫ్ యూర్ లక్కీ ఇనఫ్ మేకమ్ వస్తే అవుట్లైన్ డ్రా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, బట్ డోంట్ వరీ, సో ఫార్ ఇట్ హ్యావెంట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ అటెంప్ట్స్. సో దిస్ ఐఎమ్ ఇగ్నోరింగ్, ఐ విల్ టేక్ యూ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్. సేమ్ ఆల్రెడీ మనం అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ డిస్కస్ చేసాము. ఒకసారి క్వశ్చన్లో కొంచెం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఏం అడుగుతున్నాడు అనేటువంటిది. సో బెనిఫిట్స్ అంటే ఈ పాయింట్స్ రాయండి. ఇఫ్ ఇట్ సేస్ అడ్వాంటేజెస్ దెన్ యూ రైట్ ద ప్రీవియస్ వన్, డోంట్ మిక్స్ ది బోత్. సార్ రెండు ఒకటే కదా సార్, ఐ డోంట్ నో వై యువర్ బోర్డ్ హ్యాస్ సెగ్రిగేటెడ్ ఇస్. మీరు యాక్చువల్గా మీరు బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటిది యాజ్ అ కాన్సెప్ట్ మీకు స్టడీ మెటీరియల్లో ఎక్కడా కనిపించదు, కానీ ప్రీవియస్గా ఎగ్జామ్స్లో అడిగి ఒక సజెస్ట్ ఆన్సర్గా దీన్ని ఇచ్చాడు. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ కెప్ట్ దిస్ హియర్. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ రీడ్ ద ఎంటైర్ CMA మెటీరియల్ చూసారనుకోండి మీరు, అందులో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ SM అని ఉండే హెడ్డింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ SM అని సపరేట్గా ఎక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉండదు. బట్ ప్రీవియస్లీ RTPస్లో కొన్ని అటెంప్ట్స్లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు, అండ్ ఫ్రమ్ ద బోర్డ్ సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్ వీ హ్యావ్ కెప్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ హియర్. And you better be careful what has been asked over there. Then advantages anada, benefits anada, and accordingly you write the answer. Am I clear with that? Good. So let's have a look at some of the benefits that would accrue to a company if it practices sound strategic management. Sound strategic management stands for okay, effective strategic management company follow aithe dani company ku vachetvanti konni benefits. First one is financial benefits. Yes, undoubtedly. If your strategies are strong, financially your company enjoy a lot of benefits. Your financial performance will improve. By means financial performance better profits. Ultimately the point is saying if your strategies are effective, you will get good profits. That is the first benefit of having strong strategic management. దీన్ని ప్రీవియస్గా నేను చెప్పిన వాటికి చాలా వరకు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. If your strategic management is helping you to gain competitive advantage, మనకి కాంపిటీటర్ మీద అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అవర్ బిజినెస్ ఈజ్ డూయింగ్ వెల్, అవర్ సేల్స్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్, henceforth we can say we are getting good profits. So the benefit of SM is to gain some financial benefits by means of profits and growth. Next, enhanced capability of problem prevention. We have to understand one thing here. If you have strong strategic management, it doesn't mean that you can completely protected from any kind of problems. Problems will be there, but strong strategic management will prevent you from those problems. SM ఉండడం వల్ల problems రాకుండా అనేటువంటి ఉండవు strategies వల్ల, because future uncertain కాబట్టి in any one of the way problems will come. But strong strategic management, what it will do?
prevent you from those problems. So another advantage, it will enhance the capability of a company to prevent from the problems that comes from the environmental factors. And strong strategic management will improve quality of decisions. Decision making quality perugutundi. When your strategies are strong, qualitatively decisions will be improved. If your strategies are strong, it will provide high employee motivation. If your strategies are strong, reduction of gaps and overlaps in activities. Gap ante enti? What is your goal and what is your doing? Mana goal enti? Ippudu manam em chestunnam? There is a huge gap between the both, which means something wrong is happening in your company. Your goals are very high, but the activities that you are doing are not matching up with your goals. To fill that gap, you have to use strong strategies. Strategies will help to fill the gap. What has been planned, what is desired to achieve, and what you are trying to do now. ఏం అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, రెండింటికి మధ్య గ్యాప్ హ్యూజ్గా ఉందనుకోండి. Strategies will help you to fill that gap. Next, minimum resistance to change. Is it good if any organization resists change? In the golden rule చెప్పాను. What I have said? If an organization does not respond to environmental factors, it cannot. మీ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే, యు ఆర్ అబ్స్ట్రక్టింగ్ ద చేంజ్. వచ్చే ప్రతి చేంజ్ని మీరు రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు, రెసిస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇస్ ఇట్ గుడ్ ఇఫ్ ఎనీ కంపెనీ షోస్ మోర్ రెసిస్టెన్స్ టు చేంజ్? ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ టు చేంజ్ ఎలా ఉండాలి? వీలైనంత తక్కువగా ఉండాలి. సో స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ హెల్పింగ్ అవర్ కంపెనీ టు మినిమైజ్ రెసిస్టెన్స్ టు change. Minimum resistance to change will happen. Next, positive impact on long-term prosperity of the firm. Future growth will happen for the company if you have strong strategic management. Organization lo strategic management undadam valla unde benefit emiti anante, it will provide a long-term prosperity of the firm, just to make sure the company can survive in the long term. Last advantage of having strategic management is to have leads to better analysis and diagnosing of current and likely future environment. The same point, like you can do proper diagnosis of what is happening now in the environmental factors and what will happen in the future in the environmental factors. At the same time, environmental factors lo future lo em jarugutundo telinappudu what we can do, identifying opportunities and threats. From where a business will get opportunities and threats? External environmental factors. Once you identify the opportunity, what you should do? Avoid it. Utilize it. Once you identify a threat, what you should do it? Adopt it. Avoid it. Got the point? So strategic management is helping the organization to utilize the opportunities and avoid the threats. These are some of the benefits that we have. Does strategy and competitive advantages connected to one another? Strategy and competitive advantage rendu okadaniki okati connect ayi unnaya? Certainly yes. Let's say if any company is having a strong strategy anukundam, oka effective strategy oka company prepare chesindandi. Now that strategy will help the company to gain. When Jio came into Indian market, they have a strong strategy in their mind that let us provide the SIM cards for free for the Indian customers. He understood the psychology of Indians. Indians are very price sensitive. Anni countries lo untaru price sensitive customers, India lo nen kaadu. In every country there will be more price sensitive customers, which means that who will think of buying a product when it comes on discount. సో తక్కువ ప్రైస్కి వస్తే కొనాలని ఆలోచించే యాటిట్యూడ్ ఇండియాలో ఉందని తెలుసు కాబట్టి వాడు తక్కువ ప్రైస్ ఫ్రీగా ఇద్దాం. హీ డిడ్ దట్ ఆర్ నాట్? హీ గేవ్ ద సిమ్ కార్డ్స్ ఫర్ ఫ్రీ. చాలామంది తెలియక కొనేసారు, అది అన్ని మొబైల్స్లో పనిచేయదు అనేటువంటిది తెలియక ఫస్ట్ దే హ్యావ్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నట్టుగా లెట్ us టేక్, బికాస్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ వర్క్ ఇన్ 4Gలోనే పనిచేసేవి. అప్పుడు అది చాలామందికి తెలియక ఫ్రీగా వస్తుందని తీసేసుకున్నారు. స్ట్రాటజీ. అండ్ దట్ టు ఫ్రీగా సిమ్ ఇవ్వడం కాదు, 1 year డైలీ 1 GB డేటా అండ్ అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, డోంట్ నీడ్ టు పే ఎనీథింగ్.
First 6 months ichadu, then extended 6 months. If you can recollect, this is what happened when Jio came to India. 2016 lo ide jarigindi. This is what he did. It's a strategy. Why he applied this strategy? Giving the SIM for free, 1 GB high speed internet for 1 year for free, unlimited calls 1 year for free. And a SIM తీసుకుంటే 1 year వరకు you don't need to spend anything. Strategy. So why he did that? Because ఎక్కువ టెక్నికల్గా మాట్లాడితే దాన్ని స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ అని అంటారు. I will not explain you with that. His intention is he wanted to gain advantage over the competitors. Like he want to flush out all the competitors from the market. Result of which so many companies have moved out from Indian market. సో అన్నయ్య దెబ్బకి ఫస్ట్ తమ్ముడు వెళ్ళిపోయాడు మార్కెట్లో నుంచి. అనిల్ అంబానీ, రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్, తెలుసా ఇటువంటి కంపెనీ ఒకటి ఉందని? రిలయన్స్ టెలికమ్యూనికేషన్, విచ్ ఇస్ లెడ్ బై అనిల్ అంబానీ. హీ హాస్ క్లోజ్డ్ ఆఫ్టర్ దిస్. ఎయిర్సెల్ యూస్ టు బి దేర్, ఇట్స్ గాన్. డొకోమో యూస్ టు బి దేర్, ఇట్స్ గాన్. ఎలా సర్వైవ్ అవ్వాలో తెలియక మిగిలిన ఇద్దరు కలిసిపోయారు, Idea and Vodafone. Toughly, Airtel has given a strong fight. Now don't ask me how BSNL is surviving. Somehow it is surviving miraculously. Probably might be run by the government. That's why if it would have been private organization, it is difficult. So Reliance have applied a strategy. This strategy helped them to gain competitive advantage. Yes sir, no? వాడు ఆ స్ట్రాటజీ అప్లై చేయబట్టి కాంపిటీటర్స్ మీద అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది కదా. సో స్ట్రాటజీ లీడ్స్ టు గెయిన్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ట్ లో కెన్ వి సే దర్ ఇస్ అ లింక్ బిట్వీన్ స్ట్రాటజీ అండ్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్? అదే మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ కాన్సెప్చువల్లీ డోంట్ రీడ్ ఎనీథింగ్. దట్స్ వాట్ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్. దర్ ఇస్ స్టేట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ స్ట్రాటజీ అండ్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్. వెన్ యూ ప్రిపేర్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాటజీస్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గెయిన్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. దిస్ ఇస్ వాట్. The advantage is sustainable if it persists despite the best efforts of the competitors to match or surpasses this advantage. ఒక అడ్వాంటేజ్ మనకి కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఈవెన్ మన కాంపిటీటర్ కాపీ చేయడానికి ట్రై చేసినా కానీ వి సర్పాస్ ఇట్స్. We should have strong strategies that no other company will try to attempt such kind of advantage. So ఇందులో ఏం ఇంక్లూడ్ ఉంటాయి? How to attract and please customers. మనం స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు మన స్ట్రాటజీలో ఫస్ట్ ఏమి ఉండాలి? హౌ టు అట్రాక్ట్ అండ్ ప్లీజ్ కస్టమర్స్. కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అవర్ స్ట్రాటజీ షుడ్ టాక్ అబౌట్ హౌ టు కంపీట్ అగైన్స్ట్ rivals. Our strategy should talk about what market position the company wish to achieve. What is this market position? Previously I have said you are in 10th position. Now you want to come into first position. Then market position antam. Want to be number one company in India, market position. But our market position ki achieve avvalante you need to have strong strategies. Nu number one achieve avvalanante competitors meeda edaina advantage untene kada achieve avutav. Which means strategy is helping you to gain competitive advantage by which you can achieve number one position in the market. And interconnected, you have to understand that. And how best to respond to changing market conditions. Market conditions change అయిన ప్రతిసారి immediate గా ఏమవ్వాలి? చేంజ్ అవ్వాలి. ఏమవుతుంది చేంజ్ అవ్వకపోతే? కంపెనీ cannot survive. That's another way of interconnecting strategy with competitive advantage. Next 2 points already మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Capitalizing on opportunities. ఉన్న opportunities మొత్తం capitalize చేస్తే can we grow? Isn't it? Yes. If you don't utilize the opportunities, you can't grow. That's why whenever environment provides an opportunity, immediately utilize it. Like that's what technologically companies do. Unna prati okka opportunity ni utilize cheskoni they will come up with innovation. That's how Samsung said that we are going to have flip mobiles and fold mobiles. Unnaya Samsung odi? Technological advancement ni they have grabbed it. And no other company couldn't get success in fold and flip mobiles. Recent ga iPhone kottadi em launch ayindi 14 kada? Yeah. iPhone 14 launch అయినప్పుడు Samsung వాడు అఫీషియల్ ట్విట్టర్ పేజ్ లో ఒక సెటర్ వేసాడు యాపిల్ మీద.
If you follow tech news, you might be knowing this. When iPhone launched 14 series, గొప్పగా హడావుడి చేస్తే శాంసంగ్ వాడు సింపుల్గా ఒక సెటర్ వేసాడు, లెట్ us know when you can fold. Got it? Because Samsung is already doing good into flip and fold mobiles. Apple is so far is not into that. No iPhone is foldable and flip mobile. సింపుల్గా ఒక సెటరికల్గా ఒక ట్వీట్ చేశాడు, లెట్ us know when you can fold. Because what Samsung did, identified the opportunity and they're trying to grow. That's the point. Strategies, ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాటజీస్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. When you follow this business updates, you will understand and you can interconnect to what you learn. Don't expect that, sir, our ground is not to update our knowledge about business. No, you have to. You have to update your knowledge what is happening in the business world. How to achieve the company's performance targets. Like మన targets ని ఎలా achieve అవ్వాలి. So ఈ conclusions అనేటువంటివి ఏం చెప్తున్నాయి అని అంటే, there is an interrelationship between strategy and competitive advantage. Simple concept. If your strategies are strong, you will gain competitive advantage. Competitive advantage can only be gained by having strong strategies. What is competitive advantage? What is competitive advantage? Gaining an advantage over the competitors. Clear? ఇవన్నీ కూడా a part of understanding what is strategy and strategic management. ఫస్ట్ అసలు స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి, దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అర్థం చేసుకున్నాము. ఆఫ్టర్ దట్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్, ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్, ప్రాసెస్లో ఉన్నటువంటి స్టెప్స్ ఏంటి. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ కంటెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇదంతా ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిందంతా కన్సిడర్ యాజ్ వన్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ఎస్ఎం ప్రాసెస్. ఎస్ఎం ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమనుకున్నాం, డిఫైనింగ్ విజన్, మిషన్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ విజన్. So in a very simple way we can understand this particular term. So I'll try to draw some key terms to make the concept more simple and easy to understand. So whenever at any point if you have to answer this particular concept vision, let us generalize this. What is vision is all about? It's a question. General sense lo. Let's say ultimate goal. Okay, vision stands. Let's say మిమ్మల్ని వచ్చారని అడిగారు అనుకోండి, what is your vision అని. You have to say what you ultimately wants to be in your life. Like ultimately wants to be in your life, it is not that your ultimate achievement is to become a CMA. After that, sir, my life purpose is over, I will relax. కాదు కదా. There is something that ultimately you wish to achieve in your life. It's called as vision. ఇంకా సింప్లిఫై చేయాల్సి వస్తే జస్ట్ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్, విజన్ విల్ ఆల్వేస్ డీల్స్ విత్ గోల్స్. వాట్ అ పర్సన్ అల్టిమేట్లీ వాంట్స్ టు అచీవ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ విజన్. ఇప్పుడు కంపెనీకి కూడా విజన్ అంటే ఏంటి, సేమ్ పాయింట్. వాట్ ద కంపెనీ అల్టిమేట్లీ వాంట్స్ టు బీ, వాట్ ద కంపెనీ అల్టిమేట్లీ వాంట్స్ టు అచీవ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విజన్. అందుకే ఎస్ఎం ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, టు డిఫైన్ vision. Sir, why goal setting is the first step? ఇంకా వేరే ఏదైనా స్టెప్ పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఎస్ఎం ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ స్టెప్లో విజన్ అని ఎందుకు యూజ్ చేశాడు? ఎస్, why goal setting is the first step in the SM process? Why can't any other steps? Goal setting. Good. Anyone from boys? When you don't know where you want to go, can you start your journey? That's why vision is the first step. Got the point? Like hurriedly you are packing your bag. Someone comes and parents come and ask you, where are you going? You said, I don't know. అప్పుడు ఒక స్పెషల్ వ్యాన్ వస్తుంది మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడానికి ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడితే. Got it? When you don't know where you want to go, you can't start your journey. అందుకే SM ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, సెట్ అ విజన్, సెట్ ఎ గోల్. రెస్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అన్ని ఎందుకు, టు అచీవ్ దిస్
గోల్స్. ఆల్టర్నేటివ్స్ ప్రిపేర్ చేయడం, ఒక ఆల్టర్నేటివ్ని సెలెక్ట్ చేయడం, ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ఆల్టర్నేటివ్, assigning controls. All these steps are for the purpose of achieving vision. That's why in SM process the first step is to set a goal. Vision. So key terms. Vision and avatane mana gurturavalsinatuvanti key term entante it's a road map of company's future. Road map of company's future. Like company wants to achieve something in future. And to achieve that future, they are preparing a roadmap. Inka simplify chesi chepte, vision stands for where the company ultimately wish to see itself is called as vision. Oka company future lo ekkadiki vellali ani visualize chestundo danni emantam vision antam. Now can you tell me who will prepare vision for the company? Excellent. Corporate level prepares. In the coming 5 years, I wanted to see my company as a number 1 company in the world. That is the vision. మరి ఆ సెట్ ఫ్యూచర్ కోసం సెట్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడికి అచీవ్ చేయాలంటే ఏం సెట్ చేసుకోవాలి? రోడ్ మ్యాప్. దట్స్ వై ద కీ టర్మ్ ఫర్ విజన్ స్టాండ్స్ ఫర్ రోడ్ మ్యాప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఫ్యూచర్. దెన్ వెన్ యూ ప్రిపేర్ దిస్ రోడ్ మ్యాప్, దిస్ రోడ్ మ్యాప్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సర్టెన్ స్పెసిఫిక్స్. అందుకే నెక్స్ట్ ఏమంటాడు? providing specifics about road map prepare చేసేటప్పుడు కొన్ని specifics ఉండాలి. I'm not sure how many specifics I have given for you. A number of specifics are there. Okay, అన్ని కలిపి I will try to segregate these specifics like this. Road map prepare చేసేటప్పుడు అక్కడ కొన్ని specifics ఉండాలి. The specifics goes like this. Technology. మన గోల్ కి రీచ్ అవ్వాలంటే do we need to have technology? Yes. Customer focus. When you are trying to reach your goal, do you need to keep your customer in your mind? ఏ కస్టమర్ ని సాటిస్ఫై చేస్తూ I should reach my goal. So in the specifics you need to talk about technology, customer focus and geography. Geography, comma, product markets. Just for the sake of knowledge, I am telling you, inni specifics ఇవ్వలేదు మీకు. Geography and product markets. Let's say మీరు విజన్ సెట్ చేసేటప్పుడు రెండు రకాలు. Wanted to be a number 1 company in India or wanted to be a number 1 company in the world. రెండిట్లో geography చెప్తున్నానా? ఇండియాలోనా వరల్డ్లోనా? దట్స్ వాట్ geography. Product markets. నేను ఏ ప్రొడక్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి, ఏ మార్కెట్స్లో ఉండాలి, అది కూడా నా విజన్లో ఒక పార్ట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్స్. టెక్నాలజీ, కస్టమర్ ఫోకస్, జియోగ్రఫీ, ప్రొడక్ట్ మార్కెట్స్ అండ్ క్యాపబిలిటీస్. ఎస్, క్యాపబిలిటీస్. మరి గోల్స్ అచీవ్ చేయాలంటే డూ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ క్యాపబిలిటీస్? ఎస్. లెట్స్ సే ఇఫ్ యువర్ అల్టిమేట్ గోల్ ఈస్ టు బికమ్ ఎ CMA, టు అచీవ్ దట్ గోల్ డూ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ క్యాపబిలిటీస్? Yes, without capabilities you can't achieve. ఇలా ఈ స్పెసిఫిక్స్ అన్నింటినీ కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ఫ్యూచర్ కోసం ప్రిపేర్ చేసే రోడ్ మ్యాప్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ విజన్. గాట్ ఇట్? దిస్ ఈజ్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ విజన్ అంటే అల్టిమేట్ గోల్ అన్నాం. ఎందుకు ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అవ్వాలి అని అంటే, వితౌట్ నోయింగ్ వేర్ వీ వాంట్ టు గో యాజ్ వీ కాంట్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ, ఫస్ట్ విజన్ సెట్ చేస్తే రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్ ఆర్ టు అచీవ్ దట్ విజన్, విచ్ మీన్స్ విజన్ facilitates the further steps of SM process, isn't it? SM process లో ఉండే తర్వాత స్టెప్స్ అన్నిటి నేను విజన్ ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది. ఇన్ యువర్ విజన్ యూ షుడ్ టాక్ అబౌట్ యువర్ టెక్నాలజీ, కస్టమర్ ఫోకస్, క్యాపబిలిటీస్, మార్కెట్స్, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మెన్షన్ ఓవర్ దర్. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఎల్స్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఫర్ యువర్ విజన్. Yes, vision talks about where the organization it has it and what it intends to be. ఏం అవ్వాలనుకుంటుంది ఫ్యూచర్లో. కీ టర్మ్ is given roadmap of company's future. And what kind of company management is trying to create for future. ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి కంపెనీని మేనేజ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో టాక్స్ అబౌట్ ఫ్యూచర్. అండ్ క్యాపబిలిటీస్, యాజ్ ఐ హ్యావ్ సెడ్, క్యాపబిలిటీస్ అండ్ అడాప్టింగ్ న్యూ టెక్నాలజీస్, ఇవన్నీ మన విజన్లో పార్ట్ అవ్వాలి. అండ్ విజన్ ఆల్సో
specifies management towards customers, and so as I've said, customer focused and society, that is also a vision. And okay, actually vision guరించి చెప్పిన తర్వాత చెప్పాలి, but well, I'll just give you a briefing now itself. If anyone asks you what are vision and mission in the company, అసలు విజన్ అండ్ మిషన్ ఏంటి కంపెనీలో అనే ఒక క్వశ్చన్ రేజ్ అయితే, ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ ఈస్ విజన్ అండ్ మిషన్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్టేట్మెంట్స్. ఇవి కంపెనీలో స్టేట్మెంట్స్, విజన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ మిషన్ స్టేట్మెంట్. ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారంటే టాప్ మేనేజ్మెంట్. మిషన్ గురించి చెప్పలేదు కాబట్టి సింపుల్గా ఇప్పుడు విజన్ గురించి చెప్పాను అనుకోండి. ఇన్ అ విజన్ స్టేట్మెంట్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ టాక్స్ అబౌట్ దేర్ గోల్స్. విజన్ స్టేట్మెంట్లో టాప్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ గోల్స్ గురించి చెప్తుంది. సార్ ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ ఈ స్టేట్మెంట్స్? ఎక్కడ ఉంటాయి? CEO రాసి జేబులో పెట్టుకుంటాడు సార్ జాగ్రత్తగా, రోజు చూస్తుంటాడు పొద్దున్నే అచీవ్ చేయాలని చెప్పి. ఎక్కడ ఉంటాయి? లాకర్లో పెడతారు సార్, సీక్రెట్ ఎవరికి తెలియకూడదు. ఎక్కడ ఉంటాయి? వేర్ డూ యూ ఫౌండ్ ది స్టేట్మెంట్స్? వెరీ గుడ్, ప్రాస్పెక్టస్, నైస్. ఇఫ్ యూ గో త్రూ వెబ్సైట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్, కంపెనీ వెబ్సైట్స్ వాడి ప్రాస్పెక్టస్ చూసినప్పుడు, లేదా ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన బ్రోచర్స్ కానీ వోచర్స్ కానీ ఏమైనా ప్రింట్ అయినప్పుడు, యూ కుడ్ సీ దర్ విజన్ అండ్ మిషన్ స్టేట్మెంట్స్. మీరు ICMAI బోర్డ్ సైట్లోకి వెళ్ళినా వాడి విజన్ మిషన్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎవర్ విజిటెడ్ ద సైట్ బై ఛాన్స్, ఇఫ్ యూ నో హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్, హోమ్ పేజ్లోకి వెళ్తే అక్కడ విజన్ మిషన్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీ. ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అవ్వచ్చు, సర్వీస్ సెక్టర్ అవ్వచ్చు. ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రీ టైమ్గా ఉన్నప్పుడు కొన్ని కంపెనీస్ విజన్ మిషన్ స్టేట్మెంట్స్ గూగుల్ చేయండి, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద కంపెనీస్ విల్ ప్రిపేర్ విజన్ మిషన్ స్టేట్మెంట్స్, రైట్? సో విజన్ మిషన్ ఆర్ నథింగ్ బట్ statements. So when you prepare a vision, your vision consists of 3 elements. Vision meaning ardhamainda andarki? Good. When a vision has been prepared, vision should consist of 3 elements. The first element, vision should talk about who we are and where we are now. Vision prepare చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మన present condition ఏంటో తెలియాలి, isn't it? ముందు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, మన పరిస్థితి ఏంటో తెలిసినప్పుడే కదా ఫ్యూచర్ ప్లాన్ చేస్తాం. ఇందాక ఫ్రేమ్వర్క్ కాన్సెప్ట్. అండ్ దెన్ ప్రజెంట్ కండిషన్ అర్థమైన వెంటనే వేర్ వీఆర్ గోయింగ్, రైట్? 2 steps అర్థమయ్యాయి కదా. విజన్, వెన్ యూ క్రియేట్ అ విజన్, 3 elements హ్యావ్ టు బి దర్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ టాక్స్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ యర్ ప్రజెంట్ కండిషన్. సెకండ్ ఎలిమెంట్ టాక్స్ అబౌట్ వేర్ యూ వాంట్ టు గో. యాజ్ ఐ హ్యావ్ సెడ్, విజన్ అండ్ మిషన్స్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్. ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు కంపెనీ ఒక విజన్ స్టేట్మెంట్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది ఎవరికి కమ్యూనికేట్ చేయాలి? ఇట్స్ అ క్వశ్చన్. టు whom it needs to be communicated? Customers, government, shareholders, employees. All of the above option ఇవ్వలేదు నేను. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ షేర్హోల్డర్స్, ఎంప్లాయీస్ అంటే కస్టమర్స్ అంటారా ఇప్పుడు? అచ్చా, ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్. డస్ ద విజన్ నీడ్ టు బి కమ్యూనికేటెడ్ టు కస్టమర్స్? ఎస్ ఆర్ నో? వై? సీక్రెట్స్ తెలుసా? విజన్లో గోల్ ఉంటుంది, సీక్రెట్ ఉండదు. విజన్ ఇస్ అ గోల్. డస్ ద విజన్ నీడ్ టు బి కమ్యూనికేటెడ్ టు కస్టమర్స్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? వై? స్ట్రాంగ్లీ యూ సెడ్ నో. వై? I know it is no, but I don't know why it is no. Yes, because customer is least bothered about the company's goal. మీరు ఏదైనా ప్రొడక్ట్ కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాడి గోల్ ఏంటో తెలుసుకొని ప్రొడక్ట్ కొంటారా? వాడి గోల్ ఏదైతే మనకెందుకు? క్వాలిటేటివ్ ప్రొడక్ట్ తక్కువ కాస్ట్కి వస్తే చాలు. ఇండియాలో ఇప్పటికి కూడా చాలా మందికి ఆ కంపెనీ పేరు షామీ అని తెలియదు. వాళ్ళు ఏదేదో పేర్లు ఎంఐ అనో రెడ్మీ అనో పెట్టుకొని పలుకుతున్నారు. They don't know that the name of a company needs to be pronounced as Xiaomi. What they want, a quality product for low cost. ఏ కంపెనీ వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడో మాకు సంబంధం లేదు సార్. వాడి కంపెనీ పేరు తెలియదు, ఇంకా గోల్ ఏం చూస్తాడు? సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, గోల్ నీడ్ టు బి కమ్యూనికేటెడ్ టు యువర్ ఎంప్లాయీస్. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. వై? దే ఆర్ ద వన్ హూ షుడ్ వర్క్ టు అచీవ్ దట్ గోల్.
In the second priority, you can achieve to your shareholders. Mana goal effective ga unte, they can invest money in our company. అందుకే చూడండి థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఏమన్నాడు, ఫైనల్లీ కమ్యూనికేట్ అబౌట్ స్ట్రాటజిక్ విజన్ ఇన్ క్లియర్ అండ్ కమిటెడ్ టర్మ్స్. టు హూమ్ ఇక్కడ చెప్పలేదు, బట్ టు హూమ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ we can say to the employees అని చెప్పుకోవచ్చు. These are the three elements: who we are and where we are now, where we are going, and communicating vision to the employees in a clear and committed terms. Yes, what benefits when a company is having strong vision? What benefits it is going to have? Good visions are inspiring and exciting. To whom? మన విజన్స్ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ ఎగ్జైటింగ్ ఎవరికి ఉండాలి? పక్క కంపెనీకి ఉండాలి, అంతే కదా. టు అవర్ ఎంప్లాయీస్, బికాస్ దే ఆర్ ద వన్ హూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు అచీవ్ ఇట్. ఎస్, విజన్ రిప్రజెంట్స్ అ డిస్కంటిన్యూటీ, దట్ ఈస్ కంపెనీ నోస్ వాట్ ఇట్ వాంట్స్ టు బి. మన విజన్లో క్లియర్గా చెప్పాలి, లైక్ వాట్ ఈస్ I intended to be in my future. So that's how the vision should be. And good vision helps to create a common identity and a shared sense of purpose. Common identity. Everyone who is working in the company should work for that vision. It will create a shared purpose for everyone in the organization. Whoever is working in the company, they will be working for that purpose. And good visions are competitive, original and యూనిక్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన విజన్ కాంపిటేటివ్గా ఉండాలి, అంటే మన కాంపిటీటర్స్ని డిఫీట్ చేసే రేంజ్లో ఉండాలి. మనం చేస్తామో చేయమో తర్వాత ముందు విజన్ స్ట్రాంగ్గా చెప్పాలి. లైక్ హౌ ద పొలిటీషియన్స్ డూ బిఫోర్ ఎలక్షన్. అది చేస్తాడో చేయడో తర్వాత విషయం, కానీ ఎన్ని చేస్తాడో ముందు చెప్పేస్తాడు. అప్పటికప్పుడు అనిపించింది కూడా చెప్పేస్తాడు అప్పుడే, ఇది చేస్తానని. చేస్తాడో లేదు తర్వాత. దట్స్ హౌ. But it should not be like that. First, create a competitive goal for you. Original and unique, very important. Vision has to be unique. Don't copy it from others. If you start a company, don't copy your vision from different companies. Sir, why can't I do, sir? Our constitution is also a borrowed one. Why can't I borrow some vision statements from my competitors? You are not supposed to do that. Your vision has to be original and unique. And good visions are encouraging risk taking and experimentation. Mana goal eppudu kudanu, my organization is ready to take risk, my organization is very experimental ane vishyanni mana vision eppudu communicate cheyali. Good vision always encourage long term thinking. Mana vision risk gurinchi, experimentation gurinchi cheppali, long term gurinchi cheppali. Good vision represents integrity of your firm. Ee vishayalanni kuda benefits andi to have a strong విజన్ ఉండడం వల్ల ఈ బెనిఫిట్స్ అన్ని మన కంపెనీకి ఉంటాయి అనేటువంటిది కాన్సెప్ట్. ఫైన్. సో క్లియర్ విత్ విజన్, మీనింగ్ ఆఫ్ విజన్, 3 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ విజన్ అండ్ సమ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ స్ట్రాంగ్ విజన్. సో అల్టిమేట్లీ విజన్ టాక్స్ అబౌట్ వేర్ ద కంపెనీ వాంట్స్ టు బీ. సో వేర్ ద కంపెనీ విష్ టు సీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ is called as vision. Clear so far? Great. Rest of the things will continue after the break. We'll go for a break. Mission is there in this. Objectives kuda unnaya meeku? Do you have a concept called objectives? So major content that we have is mission, objectives and strategic levels and intent. Ee 4 concepts మీద focus చేస్తే we are done with the first chapter. And then in the post break itself we can kickstart with our second chapter also. That will continue in the post lunch, following up with the third chapter also. Fine. So we are going to meet after. When? Great. Take 30 minutes of break, refresh. We'll come back and then we are going to have a 1.5 hour session. See you after the break. So done with the break. Right. So let's continue with the rest of the concepts of the first chapter. So we are done with vision. Right. So as per the definition, the first step is to create vision and mission. In that step itself, we have objectives also. So let's move with the second thing that we have, which talks about mission. As I have said, vision deals with goals, where
the company ultimately wants to see itself is referred to as vision. Whereas what does mission talks about? Any idea? Yes? What is mission is all about? Vision is goal, then mission talks about how to reach the goals. Mission talks about existence and purpose. Existence and purpose. Why the company is existed in the society. For what purpose the company is established. So that is referred to as mission. So vision lo goal gurinchi మాట్లాడాలి. మిషన్ స్టేట్మెంట్ లో ఆ కంపెనీ ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు అనే పర్పస్ గురించి చెప్పాలి. జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఎఫెక్టివ్లీ, లెట్స్ టేక్ దర్ ఇస్ అ స్కూల్. ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ వాడికి విజన్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూసామనుకోండి. ఒక స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయితే ఆ స్కూల్ విజన్ స్టేట్మెంట్ ఇలా ఉందనుకోండి. వాంట్స్ టు బీ అ నంబర్ 1 స్కూల్ ఇన్ ఇండియా. This is goal. Because it talks about where the company wish to be in the future. I said geography also there. India lo number 1 school ga undali అనేటువంటిదే what intention. Let's say in the coming 5 years అనుకుందాం. Long term goals will always be deals with long term కాబట్టి. So that is vision of the company. What vision statement లో రాసుకోవచ్చు. Wanted to be a number 1 leading school in India. అదే మిషన్ స్టేట్మెంట్లో ఆ స్కూల్ ఏం రాయాలి? ఇన్ ద మిషన్ స్టేట్మెంట్ దే విల్ బి రైటింగ్ ప్రొవైడింగ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్. ఇప్పుడు ఇది గోల్ కాదు. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పర్పస్. అసలు స్కూల్ ఎందుకు పెట్టారు అని అంటే ఒక క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ని తక్కువ ప్రైస్కి ప్రొవైడ్ చేయడం కోసమే స్కూల్ పెట్టారు. యూ గాట్ ద డిఫరెన్స్ నౌ. ఇన్ విజన్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ దే వాంటెడ్ టు డూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఇన్ మిషన్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పర్పస్ or the reason why that particular establishment have been established. Got the difference now? Along with that, elagaithe vision lo konni manam specifics gurinchi maatladamo, in the same context even mission also consists of certain specifics. So here with that existence and purpose in a key term tho migitha vishayalanni kuda we can understand. So I will take you through some of the key terms. So you can see the first thing here talks about the corporate mission. Talks about the purpose or reason for an organization existence. For what purpose the company is established. The reason behind the existence of the company. That talks about mission. And moreover, purpose gurinchi maatladutundi kabatti definitely it talks about the scope. Konni boundaries lope company ఆ works anni chestundi. That's why it says the mission may be described as the scope of operations. మిగతా పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ పర్పస్ చుట్టూనే ఉంటాయండి మిషన్ లో. నెక్స్ట్ పాయింట్ టాక్స్ అబౌట్ ద ఫిలాసఫీ అండ్ పర్పస్. అగైన్ ద సేమ్ థింగ్. విజన్ లో ఐ హావ్ సెడ్ అబౌట్ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్స్ టు బి పర్ష్యూడ్. ఇన్ ద విజన్ స్టేట్మెంట్ ఐ హావ్ సెడ్ కస్టమర్ ఫోకస్ ఐ హావ్ సెడ్. అందులో కొన్ని విషయాలు మిషన్ లో కూడా ఉంటాయి చూడండి. ప్రోడక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండ్ కస్టమర్ అంటే మీ పర్పస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏ ప్రోడక్ట్ ని సేల్ చేస్తున్నారు అండ్ హూ ఆర్ యువర్ కస్టమర్ బేస్. ఇప్పుడు స్కూల్ మిషన్ స్టేట్మెంట్ రాసేటప్పుడు ప్రొవైడింగ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అట్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్. ఇట్ మేక్స్ సమ్ సెన్స్ బికాస్ స్కూల్ ప్రొవైడ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ద కంపెనీ నేమ్ ఈజ్ లైక్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ స్కూల్, బట్ వాడి పర్పస్ ఏమంటాడంటే ఐ విల్ ప్రొవైడ్ చీప్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్ టు ఇండియన్ కస్టమర్స్. ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ కంపెనీ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ మిషన్. అందుకే మిషన్ అనేటువంటిది ప్రొడక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉండాలి, కస్టమర్ ఓరియంటెడ్ ఉండాలి. వాట్ ప్రొడక్ట్ యువర్ సెల్లింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్, why are you selling that product in the market, for what purpose you have entered into the market, and you are satisfying which kind of customer needs. Customer gurinchi vision lo maatladali, at the same time we should talk about in mission also. So product oriented, customer oriented ela untayo next 2 points lo cheptunnadu. A product oriented business definition focuses on, అంటే మన మిషన్ ప్రొడక్ట్ ఓరియంటెడ్ అయితే అందులో ఏ విషయాల గురించి చెప్పాలి? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ సోల్డ్. ఆ కంపెనీ ఏ ప్రొడక్ట్ అయితే సేల్ చేస్తుందో దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అండ్ విచ్ మార్కెట్స్ దే ఆర్ సర్వింగ్, నాట్ ఆన్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ కస్టమర్ నీడ్స్ ద ప్రొడక్ట్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్.
అంటే సింపుల్గా ప్రొడక్ట్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, ఏ మార్కెట్స్లో సర్వ్ చేస్తారు, ఈ రెండు విషయాలు ప్రొడక్ట్ ఓరియంటెడ్ మిషన్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ కస్టమర్ ఓరియంటెడ్ మిషన్, వాట్ ఇట్ షుడ్ టాక్ అబౌట్, ఇట్స్ టాక్ అబౌట్ కస్టమర్ నీడ్స్ గురించే మాట్లాడాలి. యూ షుడ్ నాట్ టాక్ అబౌట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ ఫీచర్స్. Like you can understand this in product oriented, the first one in product oriented mission don't talk about customer needs. In customer oriented mission don't talk about product characteristics. That's why separately and explain about your product oriented mission and customer oriented mission. Konni companies mission statements చూస్తే వాడు customer oriented mission, product oriented mission, stakeholders oriented mission, ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మిషన్ ఉంటుంది. When you practically check with some of the companies, some companies have created mission like categorically, like what is customer mission, what is the purpose, నేను కస్టమర్కి ఏ పర్పస్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాను, what is my product is product oriented, షేర్ హోల్డర్ పట్ల నా పర్పస్ ఏంటి, like that they have categorized. Examples have given over there just to understand. You can go ahead with those examples also. Product or services, technologies used, types of market, customer needs, ఇందులో కూడా చూడండి విజన్లో చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. Mission includes what products and services that they are offering, what technologies that they are using, which type of markets that they are serving, customer needs, vision lo kuda discuss cheskunnamo, and what competencies they are having. So all these things are going to be part of mission. So remember, vision deals with goals, mission deals with existence and purpose. These two contexts you have to keep in your mind. Guidelines. So when you are creating mission statement for your company, what guidelines have to be kept in mind? Let's understand some of the guidelines. It should be based on, so when you're preparing, when the top management preparing mission statement, it should be based on existing business capabilities, which talks about who we are and what we do. Because ultimately, mission talks about existence and purpose. If you carefully look with these two terms, who we are and what we do, ఈ రెండు existence and purpose గురించి చెప్తున్నాయి కదా. Who we are and what we do. Who we are అంటే existence, what we do ante purpose. Have you connected these two things now? So keep two things in your mind. One is vision. Mission talks about existence and purpose. Mission talks about who we are and what we do. Ee rendu question tho mission deal chestundi, and it should follow the long term strategy. Obviously mission also follow the long term strategy principles. It should follow. Okay, third point is interesting to understand. When anyone establish a business, generally what is the ultimate goal of business? Excellent. ఎవడైనా బిజినెస్ పెట్టాడంటే ఏ పర్పస్ కోసం బిజినెస్ పెడతాడు? లాసెస్ కోసం ఎవడు పెట్టాడు కదా. బిజినెస్ ఇస్ ఆల్వేస్ మెంట్ ఫర్ ప్రాఫిట్స్. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్, కెన్ యూ మెన్షన్ ద సేమ్ యాజ్ అ మిషన్ స్టేట్మెంట్? ఇట్స్ అ క్వశ్చన్. వై? ఇప్పుడు మిషన్ అంటే పర్పస్ అన్నాము, నువ్వు బిజినెస్ పెట్టడం వెనక పర్పస్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేయడం కోసం, దాన్నే నువ్వు మిషన్ స్టేట్మెంట్గా చెప్పవచ్చా? వై? సార్ పబ్లిక్గా అలా చెప్పకూడదు సార్, ప్రాఫిట్ మేకింగ్ అయినా కానీ. We said mission is for purpose. Mission talks about purpose. Your purpose is to make profits. Then you mention the same as your mission. Can you state like that? That's why the point says that profit making should not be only mission of the organization. Long back, if you can, I think CA వాళ్ళకు ఉంటుంది ఇది foundation లో. There are so many objectives of business. In that, profit making is one, but don't do business only for profits. దాన్ని ఏమంటామంటే మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటాం. బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్టివ్ కోసమే బిజినెస్ చేయకూడదు. ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ బిజినెస్. That's why it should be considered as profit making is considered as one of the thing to make profits, or at least thing to make objective of business. Like as they say that, do we eat to live or live to eat? Huh? Live to eat. Eat to live. Same thing is for business also. Don't do business only for profits, but profit is needed to do the business. As we are not living to eat, we are just eating to. Oh no, you are just eating to live. You are not. Got the point now? Profit making kuda ade context lo ardham chesukovali. That's what profit making should not be the mission of any organization.
and your mission statement should be an extension of your existing capabilities. అంటే మన capabilities ని చెప్తూ మన purpose గురించి మాట్లాడాలి. Obviously mission precisely, it should be clear and precise. Obviously not only mission అండి, vision కూడా clear and precise గా ఉండాలి. అది vision లో చెప్పలేదు, దాన్ని మనం అక్కడ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. I said vision and mission are statements. నేను ఎక్కడ vision paragraphs అనలేదు. If it is a statement, it should be short and precise. So your vision and missions have to be precise. When you check with some of the examples, then you can understand. And కొన్ని కంపెనీస్ అయితే చాలా ప్రిసైజ్గా వాటి విజన్స్ చెప్తాయండి, అండ్ వెరీ స్కిల్ఫుల్లీ దే సే. నాకు ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ విజన్ దట్ కమ్స్ ఇన్ మై మైండ్, విచ్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ఫోర్డ్ కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు హెన్రీ ఫోర్డ్ ఆ కంపెనీ విజన్ స్టేట్మెంట్ ఏమన్నాడంటే, the vision statement of a company is a car in every garage. That was his vision. A car in every garage. Don't misunderstand that. India lo garage ante కార్లు రిపేర్ చేసే ప్లేస్ కి వాడతారు, but actual place garage need to be used as a place in the houses where they park the car. Western countries లో garage అంటే ఏంటి, but house లో కార్ పార్క్ చేసే ప్లేస్ ని garage అంటారు. ఇప్పుడు విజన్ చూడండి, a simple statement, a car in every garage. That's how short and precise and effectively visions can be created. Mission kuda alage create chesukochu. That's why clearly and precisely, which talks about future orientation of business. It should be stated in a form that it becomes motivating force to whom? Rather, inkokta ila employees. Vision mission evarni motivate cheyali? Yes. Mission statements one form shall be again communicated to whom? ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, విజన్ నీడ్స్ టు బి కమ్యూనికేటెడ్ టు ఎంప్లాయీస్. లైక్ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ దెమ్ టు ఎంప్లాయీస్, బట్ యువర్ మిషన్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. అల్టిమేట్లీ యు ఆర్ డెవలపింగ్ ఎ ప్రొడక్ట్ టు సాటిస్ఫై కస్టమర్స్. ప్రిపేర్ ఇట్ బై కీపింగ్ కస్టమర్స్ ఇన్ మైండ్ అండ్ కమ్యూనికేట్ ఇట్ టు యువర్ ఎంప్లాయీస్. Then employees fulfill the vision and mission to satisfy the customers. These are some of the guidelines that have to be kept in mind. And ikkada cheppaledu, but I can ask you one more thing. Is mission and vision are confidential things that cannot be shared to others? No, ikkada clear ga antunam, they need to be communicated to your employees. So at nowhere you have to consider them as a confidential matter that cannot be shared with others. Understood about vision and mission? Extension lo meeku oka concept ichadandi which talks about explicit mission. Not at all a new concept to understand. Oka business ki explicit mission enduku undali, need for explicit mission. So to understand what is this explicit mission, which is again, explicit mission is not a new concept. It talks about when a company is outspoken its purpose, then explicit mission ante company vada mission ni people andariki communicate cheyadani explicit mission ante andariki teliyajeyadam explicitly. So what is that stands for? Introduction lo ardhamautundi chudandi. Defining the company mission. When a company prepares a mission, definitely it's a time consuming, tedious job. Like it will take lot of time. Lot of efforts need to be put to define the mission, and the mission contains few specific objectives, only broadly outlined or implied objectives and strategies. Ante mana mission lo specific objectives undochu, broader objectives undochu. Here end results objective stands for. In that context, the company mission designed to accomplish, ultimate ga paina mission gurinchi cheppinde దాన్ని బ్రాడ్గా కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ప్లిసిట్ మిషన్ అనే ఒక టర్మ్ చెప్పి అది ఎందుకు ఉండాలో కింద చెప్తున్నాడు. ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్, వై ద ఎక్స్ప్లిసిట్ మిషన్ నీడ్ టు బి డిజైన్, దిస్ నీడ్ టు బి డిజైన్ టు అకంప్లిష్. ఏం అకంప్లిష్ చేయడం కోసం ఈ మిషన్ ఉండాలి. దీన్ని విజన్కి కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మిషన్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై టాప్ మేనేజ్మెంట్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్. హూఎవర్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద కంపెనీ షుడ్ ఫాలో ద మిషన్. అంటే ఒక యునానిమసీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ ఫాలో ద mission. Unanimity of purpose. Everyone should work for a common purpose. That is a benefit. Next, when you have a strong purpose or mission, it will act as a motivating factor to use organizational resources. Unna resources ni effective ga use chesukodam kosam mission will act as a motivational factor. Not only that,
Mission helps to allocating the resources. Mission will help to create a good organizational climate. Internal work environment and climate and relationship between superior and subordinate. How the relationship between peers means same level of employees. వాళ్ళందరి మధ్య మంచి కోఆపరేటివ్ కోఆర్డినేటివ్ వర్క్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉండడాన్ని we call it as organizational climate. That can be built when you have strong mission. Next, mission helps to facilitate translation of objectives and goals into realities. ఒక గోల్ ఉంది, ఆ గోల్ని ఎఫెక్టివ్గా ఫుల్ఫిల్. యాక్చువల్గా ఈ టర్మ్ ఆబ్జెక్టివ్స్కి అయితే పర్ఫెక్ట్ టర్మ్, బట్ ఐ డోంట్ నో వై ఇట్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ మిషన్ బై యువర్ బోర్డ్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, గోల్స్ని రియాలిటీలోకి కన్వర్ట్ చేసేవి ఆబ్జెక్టివ్స్, టార్గెట్స్ అంటాం వాటిని. బట్ ఆ టర్మ్ మిషన్కి చెప్పాడు. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ఓవర్ దర్. జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, గోల్స్ని రియాలిటీస్లో కన్వర్ట్ చేసేటువంటిది మిషన్ కాదు, టార్గెట్స్ యాక్చువల్లీ. బట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి యూ కన్సిడర్ ఇట్. టు స్పెసిఫై organizational purpose and translation of this purpose into goals. Again, this is also for objectives, not for mission. Again, translation of objectives and goals into work structure. Actually, ఈ మూడు విషయాలు ఆర్గనైజేషన్లో ఎవరు చేస్తారంటే ఆబ్జెక్టివ్స్ చేస్తాయి. బట్ హెన్స్ ఇట్ హెస్ బీన్ గివెన్, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ యూ రైట్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఓన్లీ. రియల్ కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ ఆ మూడు ఆబ్జెక్టివ్స్ చేసేటువంటి పనులు. దట్స్ అబౌట్ మిషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ మిషన్, నాట్ యాజ్ అ న్యూ కాన్సెప్ట్ టు అండర్స్టాండ్. This one is not needed, we can skip. Vision and mission differences also you can understand when you read. Yes, let's go with the third one, objectives. So ఇప్పుడు vision ante goal, mission ante existence and purpose. Then what are objectives are all about? Objectives ni emanali. When you understand the objectives, you can know, ఇందాక నేను చెప్పిన 3 పాయింట్లు ఎందుకు మిషన్ లో రావో అర్థమవుతుంది. Objectives are targets అండి. Targets. Why these targets? These targets will help the company to achieve goals. With a simple example you can understand. Let's say if your goal or if your vision is to become a CA, anukundam. Sorry, CMA. Your vision is to become a CMA. మరి ఆ గోల్ని మీరు అచీవ్ అవ్వడం కోసం do you have targets in front of you? What is the first target? Technically to crack foundation. Then you should crack your CMA inter. Provided by go with articles. Then you should go for CMA final. Even targets kada? Like 4 targets you have. When you complete each and every target, are you ultimately achieving your goal? అందుకే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమంటాడనంటే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ టార్గెట్స్. పర్ఫార్మెన్స్ టార్గెట్స్. విజన్ ఏమో రోడ్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్, మిషన్ ఏమో ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ పర్పస్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమో పర్ఫార్మెన్స్ టార్గెట్స్. Like how these targets will help? These targets will help as an add stick to measure performance and progress. To measure performance and progress. These are targets are. Objectives are targets. ఇవి ఎలా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి? యాజ్ అన్ యాడ్ స్టిక్. యాడ్ స్టిక్ అంటే ఏంటి? మెజరింగ్ టూల్. ఇన్ మోర్ సింప్లిఫైడ్ వే ద స్కేల్ దట్ వి యూజ్ ఇస్ యాడ్ స్టిక్. ఒక కామర్స్ స్టూడెంట్ స్కేల్ డేట్, పర్టికులర్స్, డెబిట్, క్రెడిట్ యూజ్ చేస్తాడు. బట్ ద యాక్చువల్ పర్పస్ ఆఫ్ స్కేల్ ఇస్ టు మెజర్. అవునా కదా? కామర్స్ స్టూడెంట్ మెజర్మెంట్ యూజ్ చేయడు. కామర్స్ స్టూడెంట్ విల్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ డేట్, పర్టికులర్స్, డెబిట్, క్రెడిట్ దానికి యూజ్ చేస్తాం. But actual purpose of scale is to measure. Now your objectives are helping as a measuring tool to measure what? Performance and progress. ఇప్పుడు CMA అయ్యే జర్నీలో ఈ టార్గెట్స్ లేవని అనుకుందాము. ఈ టార్గెట్స్ లేకపోతే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు మెజర్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్? ఇప్పుడు ఈ టార్గెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ మెజర్. లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ CMA ఇంటర్. ఇప్పుడు మీరు మెజర్ చేసుకుంటారు, ఓకే హాఫ్ జర్నీ నేను కంప్లీట్ చేసుకున్నాను, లేదా లాస్ట్ ఫేజ్కి ఎంటర్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాను. CMA ఫైనల్గా ఎంటర్ అయ్యారు. దెన్ యూ సే దట్ ఐఎమ్ ఎట్ ద లాస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ మై జర్నీ. ఎలా మెజర్ చేయగలుగుతున్నారు? ఓన్లీ బికాస్ యూ హ్యావ్ టార్గెట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. దట్స్ వై ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ టార్గెట్స్ హెల్పింగ్ as an యాడ్ స్టిక్ టు మెజర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ప్రోగ్రెస్. ఈ కీ టర్మ్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ కెన్ బి అండర్స్టూడ్.
Let's have a look at the major key terms. Objectives are performance targets. Performance targets. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ టార్గెట్స్ దేనికి సంబంధించి? రిజల్ట్స్ అండ్ అవుట్కమ్స్. మీరు ఏ రిజల్ట్స్ అండ్ అవుట్కమ్స్ రావడం కోసం ఈ టార్గెట్ సెట్ చేశారు? దోస్ టార్గెట్స్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిజల్ట్స్ అండ్ అవుట్కమ్స్. CMA Foundation, CMA Inter, CMA Final. These targets are to achieve what outcome? To become a certified cost and management accountant. And objectives can be act as a benchmark for your performance. Benchmark. Benchmark stands for a standard. If you want, you can write over there. Benchmark name oka standard. Objectives oka standard laga help chestayi with respect to your performance and success. Here it says objectives enduku. Objectives are formed from where? Vision and mission. Why? Because your objectives will help to achieve your vision and mission. ఇందాక అందుకే మిషన్లో పాయింట్ చెప్పినప్పుడు నాట్ రిలేటెడ్ ఉంది. మిషన్లో పాయింట్ ఏమన్నాడు? ఫెసిలిటేటివ్ లైక్ గోల్స్ని రియాలిటీలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాడు మిషన్లో. యాక్చువల్గా మిషన్ చేయదు, టార్గెట్స్ చేస్తాయి. ఇక్కడ అన్నాడు చూడండి, నీ విజన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ టార్గెట్స్. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను ఎందుకు విజన్కి రిలేటెడ్గా టార్గెట్స్ ఉండాలనేటువంటిది. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ సేస్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ వెరాస్ గోల్స్ ఆర్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్. ఎస్, వీ కెన్ కన్సిడర్ లైక్ దట్. కొన్ని కాంటెక్స్ట్లో ఇది మారుతుంది కూడాను. డోంట్ కన్సిడర్ దిస్ పాయింట్ ఎవ్రీ టైమ్ అప్లికబుల్, బట్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ you will set for long term, goals you may set for short term. Let's say as of now writing CMA Inter is going to be your goal short term. Ultimately becoming a CMA is your objective long term in that context. Business మరి ఆబ్జెక్టివ్ సెట్ చేసేటప్పుడు దానికి కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలండి. These characteristics are very simple to understand. Now can you tell me, when you set CMA Foundation, Inter and Final, these targets to fulfill what? Your vision, right? What is your vision? To become a, ade first point anadu. These are meant to facilitate to achieve mission and goals. Second character, when you set some targets, these targets will provide basis for decision making, which means depending upon the targets you will take your decisions. Yella. After completion of your CMA Inter, can you tell me what is the next target? Articles. Depending upon the target, can you tell me what decision you have to take? Next target articles అన్నారు కదా, దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి మీరు తీసుకోవాల్సిన డెసిషన్ ఏంటి? Where to do articles. Okay, that is over. Sir, అదైపోతే నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటి? దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి మీరు తీసుకోవాల్సిన డెసిషన్ ఏంటి? వేర్ టు గెట్ ద కోచింగ్. అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకునే డెసిషన్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి? టార్గెట్స్. అదే అన్నాడు పాయింట్ అక్కడ. టార్గెట్స్ విల్ సెట్ ద బేసిస్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. టార్గెట్స్ ఆర్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అచీవింగ్ విజన్ అండ్ మిషన్. నెక్స్ట్, టార్గెట్ షుడ్ క్లియర్లీ ఎస్టాబ్లిష్ రిలేషన్షిప్ with the business environment, and environmental factors కి తగ్గట్టుగా మనం టార్గెట్స్ ని సెట్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్లీ యువర్ టార్గెట్ షుడ్ బి టు హూమ్? కస్టమర్స్, కాంపిటీటర్స్, టు ద ఎంప్లాయీస్. నెక్స్ట్ 3 పాయింట్స్ కలిపి ఒకేసారి చెప్తానండి. కాంక్రీట్ అండ్ స్పెసిఫిక్, మెజరబుల్ అండ్ కంట్రోలబుల్, టైం ఫ్రేమ్. ఈ మూడిటికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేయవచ్చు. మనం టార్గెట్ సెట్ చేసినప్పుడు ఈ 3 రిక్వైర్మెంట్లు ఉండాలి: కాంక్రీట్ అండ్ స్పెసిఫిక్, టైం ఫ్రేమ్, మెజరబుల్ అండ్ కంట్రోలబుల్. ఇప్పుడు నేను 2 స్టేట్మెంట్స్ చెప్తాను. యూ టెల్ మీ విచ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ద రైట్ వన్. లెట్స్ సే స్టేట్మెంట్ 1, a company says that wants to achieve some percent of growth in some area in some time. ఇది కంపెనీ ఏ చెప్పినటువంటి మాట. wants to achieve a percent of growth in some time in some area. కంపెనీ ఏ చెప్పినటువంటి మాట. Company B wants to achieve 10% of growth in market share in coming 5 years అని కంపెనీ B చెప్పింది. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో which one you consider as a perfect statement? Yes, because ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేసిన 3 విషయాలు కంపెనీ B స్టేట్మెంట్లో క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్, మెజరబుల్ అండ్ కంట్రోలబుల్. 10% గ్రోత్ కావాలన్నాడు. మెజరబుల్ అండ్ కంట్రోలబుల్, మెజర్ చేసుకోవచ్చు 10% గ్రోత్ వచ్చిందా రాలేదా. టైం ఫ్రేమ్ 5 yearsలో కావాలి ఈ గ్రోత్ అన్నాను నాకు.
నెక్స్ట్ వన్ కాంక్రీట్ అండ్ స్పెసిఫిక్, మార్కెట్ షేర్లో గ్రోత్ కావాలి, ఎక్కడో కాదు, దీన్నే టార్గెట్ అంటాం. ఇవేమీ లేకుండా లైక్ మీరు టార్గెట్, someone have asked you when you will become a CMA, you said that slowly but surely. ఇది టార్గెట్ ఎలా అవుతుంది? Isn't it vague? No time frame, nothing. You said slowly but surely I will become. That is not target. When you set a target, it should always related to a time frame. It should always be measurable and controllable. That's the point. Are you clear with these 3 points? Great. Next one, it should be challenging. To whom? అచ్చా, మన టార్గెట్స్ మన కాంపిటీటర్కి ఛాలెంజింగ్ ఉండాలా? వెరీ గుడ్. అంటే వాడు అచీవ్ చేసుకుంటాడు, వాడు ఛాలెంజింగ్గా పెట్టుకొని. ఎంప్లాయీస్, గ్రేట్. అండ్ విత్ ఇన్ కన్స్ట్రెయింట్స్, ఎవ్రీ కంపెనీ విల్ హ్యావ్ సమ్ లిమిటేషన్స్. వెన్ యూ సెట్ యువర్ టార్గెట్స్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ ద లిమిటేషన్స్. ప్రతి కంపెనీకి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది, ఒక స్కోప్ ఉంటుంది, రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ లిమిట్స్ లోబడి టార్గెట్స్ని సెట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ మోటివేట్ పీపుల్, రాదర్ ఎంప్లాయీస్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. టార్గెట్ సెట్ చేసినప్పుడు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని మీట్ అవ్వాలి. హెల్ప్స్ టు అచీవ్ విజన్ అండ్ మిషన్, ప్రొవైడ్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్, కాంక్రీట్ అండ్ స్పెసిఫిక్, మెజరబుల్ అండ్ కంట్రోలబుల్, టైమ్ ఫ్రేమ్, ఛాలెంజింగ్, మోటివేటింగ్, విత్ ఇన్ కన్స్ట్రెయింట్స్. అట్లీస్ట్ ఈ టర్మ్స్ వరకు రాసిన విల్ బి సేఫ్ ఆఫ్ ఫ్రంట్. దట్స్ అబౌట్ విజన్, మిషన్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. క్లియర్ విత్ దిస్ 3 terms? Intent is not that peculiar thing to understand. I will talk the major concept in this. Strategic levels గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంటెంట్, గోల్స్, జనరల్ టర్మ్స్. ఇంటెంట్ అంటే ఏం లేదు, ఇంటెన్షన్, వేర్ ద కంపెనీ వాంట్స్ టు బి. టాప్ లెవెల్ వాడు కంపెనీని ఎక్కడికి తీసుకువెళ్ళాలని అంటున్నాడు, దాన్ని ఇంటెంట్ అంటారు. ఆల్రెడీ గోల్లో డిస్కస్ చేసుకున్న విషయమే. వెన్ యూ రీడ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ఇట్. ద మేజర్ కాన్సెప్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ హియర్ ఈస్ టు నో స్ట్రాటజిక్ లెవెల్స్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ సెడ్ టాప్ లెవెల్, మిడిల్ లెవెల్ అనుకుంటే ఏమనాలండి? కార్పొరేట్ లెవెల్, బిజినెస్ లెవెల్ అండ్ ఫంక్షనల్ లెవెల్. ఈ 3 లెవెల్స్కి సంబంధించి కేర్ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్. ఐ విల్ గివ్ ఎన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫస్ట్, దెన్ ఐ విల్ హైలైట్ సమ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ హియర్. అబౌట్ దీస్ 3 levels, యూ షుడ్ నో 3 things టు సింప్లిఫై ద కాన్సెప్ట్. ఈ 3 లెవెల్స్కి సంబంధించి 3 విషయాలు తెలుసుకుంటే కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఓవర్. ఏంటా 3 విషయాలు? ఫస్ట్, ఆ లెవెల్లో ఎవరు వస్తారు, ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, ఆ లెవెల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి. థర్డ్ థింగ్, వాళ్ళ స్కోప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి. ఈ 3 లెవెల్స్కి సంబంధించి ఈ 3 విషయాలు తెలిస్తే కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది. హూ విల్ కమ్, వాట్ ఆర్ దర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, స్కోప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. లెట్స్ సీ ఫస్ట్ వన్, కార్పొరేట్ లెవెల్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హూ విల్ కమ్? ఆల్ ద టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు దిస్. CEO, CFO, board of directors, managing director, chairman, all these people will come into corporate level. So first question అయిపోయింది, who will come. Second thing is, what are the roles and responsibilities. Goal setting, policy creation, procurement of resources, allocation of resources, deciding what businesses have to be done by the company. ఇవన్నీ కార్పొరేట్ లెవెల్ వాడు చూసుకోవాలి. గోల్ సెట్ చేయాలి, పాలసీస్ క్రియేట్ చేయాలి, డిసిషన్స్ తీసుకోవాలి, రీసోర్సెస్ని ప్రొక్యూర్ చేయాలి, రీసోర్సెస్ని అలోకేట్ చేయాలి, అండ్ అసలు ఒక కంపెనీ ఏ బిజినెసెస్ని చేయాలి. ఈ డిసిషన్స్ అని ఎవరు తీసుకుంటారు? కార్పొరేట్ లెవెల్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో ఓవర్. ఫంక్షన్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. థర్డ్ వన్, స్కోప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్, విచ్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ దట్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఎట్ కార్పొరేట్ లెవెల్ that is applicable for the entire organization. When a CEO takes a decision, that decision will be applicable for the entire organization. When a CEO creates a policy, the policy is applicable for the entire organization. So what is the scope of corporate level? Whatever they do, it will be applicable for the entire organization. మూడు విషయాలు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ పాయింట్ లో who will come. సెకండ్ పాయింట్ లో స్కోప్ చెప్పాడు ఇక్కడ. వాట్ ఎవర్ దే డూ, దే ప్రిపేర్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ హోల్ ఆర్గనైజ్. థర్డ్ పాయింట్ లో రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. లుక్ హౌ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ నౌ. హూ విల్ కమ్, వాట్ దే డూ, స్కోప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. ఈ మూడు కాంటెక్స్ట్ మైండ్ లో ఉంటే ఈజీలీ యూ కెన్ డెవలప్ ద ఆన్సర్. సేమ్ థింగ్ ఫర్ బిజినెస్ లెవెల్. ఫస్ట్ హూ విల్ కమ్, ఇక్కడే ఆన్సర్ ఉంది. బిజినెస్ లెవెల్ జనరల్ మేనేజర్స్. బిజినెస్ లెవెల్ ఎవరు వస్తారంటే జనరల్ మేనేజర్స్ వస్తారు. Who will come is over. Next, what role చెప్పబోయే ముందు స్కోప్ చెప్పిన తర్వాత రోల్ చెప్తాను ఇక్కడ.
జనరల్ మేనేజర్స్ యొక్క స్కోప్ ఏంటి? కార్పొరేట్ లెవెల్ మేనేజర్ యొక్క స్కోప్ ఏంటి? అప్లికబుల్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్. బట్ జనరల్ మేనేజర్ వాట్ ఎవర్ హీ డూ, ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్. It is only applicable for a particular business unit or a particular business area. The general manager ఎవరికి ఇస్తామని అంటే ఒక యూనిట్ని చూసుకోవడానికి వాడి హెడ్. లెట్స్ ఏ కంపెనీకి మల్టిపుల్ యూనిట్స్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క యూనిట్లో ఒక్కొక్క ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుందని అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఆ యూనిట్కి సంబంధించిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని కూడా చూసుకునేవాడు ఎవడు? జనరల్ మేనేజర్. హీఈస్ ఓన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ యూనిట్. ఆ యూనిట్లో ప్రొడక్ట్ ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది, యూనిట్ని ప్రాఫిట్స్లో రన్ చేయాలి, యూనిట్కి స్ట్రాంగ్ డిసిషన్స్ తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ జనరల్ మేనేజర్ స్కోప్. వాట్ ఎవర్ హీ డూ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ బిజినెస్ యూనిట్. సార్ మరి వీరి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే, ఏదైతే కార్పొరేట్ లెవెల్లో గోల్ సెట్ చేశారో ఆ గోల్ని ప్రాక్టికల్లీ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ ఫర్ పర్టికులర్ యూనిట్. వీడి సపరేట్గా గోల్ సెట్ చేయకూడదు. టాప్ లెవెల్లో ఆల్రెడీ అన్ని యూనిట్స్కి గోల్ సెట్ చేశాడు. హోల్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నాం కదా, హోల్ ఆర్గనైజేషన్లో అన్ని యూనిట్స్ వస్తాయి అందులో. ఇప్పుడు ఆ గోల్ని ప్రాక్టికల్లీ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ బిజినెస్ యూనిట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ బిజినెస్ లెవెల్ జనరల్ మేనేజర్. అర్థమైందా ఇది? గోల్ ఈజ్ వన్ క్రియేటెడ్ బై టాప్ లెవెల్ ఫర్ ఎంటైర్ బిజినెస్. దాన్ని వీడు ఏ యూనిట్ అయితే హెడ్ చేస్తున్నాడో ఆ యూనిట్లో ప్రాక్టికల్గా దాన్ని ఏం చేయాలి? ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. దిస్ అబౌట్ బిజినెస్ లెవెల్. యూ కెన్ సీ హియర్. Is the responsibility of general managers for different businesses. They are concerned with the strategies that are specific to a particular business. Villa panenti, their role is to translate. This is the point. The general statement of direction and intent of corporate, ante corporate level var intention em cheyali into concrete strategies for individual businesses. Corporate level prepare chesina strategy ni individual businesses lo concrete ga ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. క్లియర్ విత్ బిజినెస్ లెవెల్. ఫంక్షనల్ లెవెల్, ఫస్ట్ పాయింట్, హూ విల్ కమ్? ఫంక్షనల్ మేనేజర్స్ విల్ కమ్. ఎవరు ఫంక్షనల్ మేనేజర్స్ అంటే? నాట్ ఎంప్లాయీస్. ఆర్గనైజేషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్, డిపార్ట్మెంట్స్. మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, ప్రొడక్షన్, హెచ్ఆర్, ఆర్&డి. హర్డ్ అబౌట్ దిస్? ఏమంటాం వీటిని? ఫంక్షనల్ ఏరియాస్ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్స్. Every department will be led by a manager. Finance department will be led by a finance manager. One name antam functional manager antam. So they are called as functional managers. Who will come ante? Functional managers. Second, their scope of operations. Corporate level, entire organization. Business level for that particular business unit. Functional level is that for particular department only. ఒక ఫైనాన్స్ మేనేజర్ వాడు ఏదైనా డిసిజన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు హోల్ ఆర్గనైజేషన్ కాదు, దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ డిపార్ట్మెంట్స్. సార్ మరి వీడి రోల్ ఏంటి? పైన జనరల్ మేనేజర్ రోల్ ఏమన్నాం? టు మేక్ ద కార్పొరేట్ లెవెల్ స్ట్రాటజీస్ ప్రాక్టికల్లీ ఫీజిబుల్ అట్ బిజినెస్ లెవెల్ అన్నాం కదా. ఫంక్షనల్ లెవెల్కి ఏంటి? టు మేక్ కార్పొరేట్ అండ్ బిజినెస్ లెవెల్ స్ట్రాటజీస్ ప్రాక్టికల్లీ ఫీజిబుల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్. అర్థమైందా లాజిక్? ఇక్కడ కార్పొరేట్ బిజినెస్ లెవెల్లో తీసుకున్న డిసిషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఫీజిబుల్గా ఎక్కడ చేయాలి? వీడు వాడి ఫంక్షనల్ ఏరియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఫైనాన్స్ మేనేజర్ అయితే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్ ఇన్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్స్. దట్స్ ఇట్. 3 levels. Who will come? Roles and responsibilities, scope of operations. Understood with the concept? Great. So I think we are done with the first chapter. Any quick doubts at this point of time? So this chapter divided into 2 parts. First part is strategy, strategic management. In the first part itself, framework and stages of strategic management. In second part, vision, mission and objectives and strategic levels. These are the concepts that we have in the 2 parts of this chapter. Clear? Great. So the second chapter that we have deals with analysis and planning. Indulo rendu vishayalu unnai. First part is of analysis, the second part is of planning. Strategic management process start అయినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ చేయాల్సిన విషయం ఏమిటి అని అంటే టు డూ ఎనాలిసిస్. అంటే ఒక ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం గోల్ సెట్టింగ్తో స్టార్ట్ చేసాం కదా, డెవలపింగ్ విజన్ మిషన్ అని చెప్పి. అసలు విజన్ సెట్ చేయడం కన్నా ముందు జరగాల్సినటువంటి విషయం ఎనాలిసిస్. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ ఎనాలిసిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. అసలు ఎనాలిసిస్ అంటే ఏంటి?
ఇందులో థియరిటికల్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఐ విల్ కాన్సెప్చువల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. యా, వాట్ ఈజ్ అనాలిసిస్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ ఫ్రమ్ దేర్. అసలు అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి? ఎస్, దట్స్ రైట్. ఇన్ డెప్త్, ఎక్సలెంట్. ఒక విషయాన్ని అనలైజ్ చేస్తున్నామంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అనాలిసిస్ స్టాండ్స్ ఫర్ అన్ ఇన్ డెప్త్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్ అన్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ స్టడీ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అంటే ఒక విషయాన్ని డీటెయిల్డ్గా ఇన్ డెప్త్గా స్టడీ చేయడాన్ని అనాలిసిస్ అంట. అంటే ఒక కంపెనీ ఒక గోల్ సెట్ చేయబోయే ముందు ఫస్ట్ అనాలిసిస్ చేయాలి. అసలు నా కంపెనీ పరిస్థితి ఏంటి? యామ్ ఐ రియల్లీ ఇన్ ఏ స్టేట్ టు సెట్ న్యూ టార్గెట్స్? నేను కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే పరిస్థితి నాకు ఇప్పుడు ఉందా? లేదా ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ మై ప్రజెంట్ పొజిషన్? హౌ మై ప్రజెంట్ సేల్స్ ఆర్? హౌ ద కంపెనీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఎట్ ప్రజెంట్? ఈ విషయాలన్నింటినీ స్టడీ చేయడాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అనాలిసిస్. సో ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ ఒక గోల్ని సెట్ చేయబోయే ముందు ఏ విషయాల్ని అనాలిసిస్ చేయాలి? ఇట్స్ అ పాయింట్. ఆల్రెడీ SM స్టేజెస్లో చెప్పాం. ఎన్వైర్మెంటల్ అనాలిసిస్ అనే పాయింట్ వచ్చింది కదా, విచ్ మీన్స్ బిజినెస్ నీడ్ టు అనలైజ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. దానివల్ల బిజినెస్కి ఏం తెలుస్తాయి? ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్, స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్. దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. ప్రస్తుతం కంపెనీ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉందో దాన్ని తెలుసుకోవడాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సిచ్యువేషనల్ అనాలిసిస్. మరి సిచ్యువేషనల్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే కంపెనీ వెయిట్ని స్కాన్ చేయాలి. నో, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ అనాలిసిస్ అండ్ స్కానింగ్. రెండు కూడా సినానిమ్స్గా యూజ్ చేయవచ్చు. పర్పస్ ఒకటే. సార్ పైన ఎన్వైర్మెంటల్ అనాలిసిస్ అన్నారు, కింద ఫోకసెస్ ఆన్ స్కానింగ్ అంటున్నాడు. ఈజ్ ఇట్ టూ డిఫరెంట్ టర్మ్స్? నో, సినానిమ్స్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అవి యూజ్ చేసే ప్లేసెస్ వేరు, పర్పస్ ఒకటే. Scanning is most of the cases used in medical terminology. Why a doctor suggests for a scan? Externally, he is not able to diagnose the problem. So to know elaborately what is happening internally, he will suggest for scanning. Purpose is same, to have an in-depth investigation. Now it can't be used in business more. In business, we will use more scanning. Now no CEO says that let's do the scanning of HR department. Where you will do that? Neither in medical terminologies we use analysis. No doctor says that get me the brain analysis report. Like, that's why. But the purpose is same. So don't get confused with the terms. Intention okate. So situational analysis can be done by scanning environmental factors. Like it say the entire content when you read you can understand. Analysis cheyadaniki chaala methods unnayandi. The popular methods that we have is SWOT and PEST. So in that, first we will talk with pest analysis. Actually, ఇది pestal analysis అంటారు. When you study environmental factors, it is discussed. Pestal analysis, which means pest is a study of macro components అండి. బిజినెస్లో ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ఉంటాయి కదా, ఎక్స్టర్నల్లో మైక్రో మ్యాక్రో ఉంటాయి. మళ్ళీ మ్యాక్రో కాంపోనెంట్స్ గురించి స్టడీ చేసేదే పెస్ట్ అనాలిసిస్. బికాస్ వాట్ ఆర్ ద మ్యాక్రో కాంపోనెంట్స్? పొలిటికల్, ఎకనామిక్, సోషల్ అండ్ టెక్నాలజికల్. అసలు యాక్చువల్గా దీన్ని పెస్టల్ అనాలిసిస్ అంటారు. పెస్టల్ అనాలిసిస్. ఇందులో మీకు ఓన్లీ సగం తీసుకొని పెస్ట్ అనాలిసిస్ అన్నాడు. ఇవన్నీ మ్యాక్రో కాంపోనెంట్సే. పొలిటికల్, ఎకనామిక్, సోషియో కల్చరల్, టెక్నాలజికల్, లీగల్ అండ్ ఎన్వైర్మెంటల్. All this is referred to as pestal analysis. This pestal analysis is a study of macro components antam. Study of macro components. So we can use the same term for pest also. Pest analysis is also study of macro components, where a business need to understand about political, economic, social, technological factors. External, yes. ఇవన్నిటినీ స్టడీ చేసినప్పుడు పెస్ట్ అనాలిసిస్ చేస్తే వాట్ ఎ బిజినెస్ విల్ కమ్ టు నో? ఇట్ విల్ కమ్ టు నో ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్. ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్ తెలుస్తాయి బిజినెస్కి. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు నో. లైక్ పొలిటికల్లో ఏం స్టడీ చేయాలి? యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ గవర్నమెంట్ డిసిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, పాలసీస్ ఎలా ఉన్నాయి, ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మానిటరీ పాలసీస్ ఎలా ఉన్నాయి. బిజినెస్ విల్ కమ్ టు నో వెన్ దే స్టడీ పొలిటికల్.
ఎకనామిక్, కంపెనీలో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్, కంట్రీలో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్, జీడిపి ఎలా ఉంది, ట్యాక్స్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా ఉంది, రైట్? ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రెండ్స్ కూడా ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్లో వస్తాయి. అంటే మీరు ఎకనామిక్స్లో నేర్చుకునే అన్ని ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏనండి. జీడిపి, ట్యాక్స్ రేట్స్, నేషనల్ ఇన్కమ్, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్. ఒక బిజినెస్ వాటిని కూడా స్టడీ చేయాలి. సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్, సొసైటీలో చేంజెస్ ఎలా వస్తున్నాయి అంటే కల్చరల్ ట్రెండ్స్ గురించి స్టడీ చేయాలి ఇక్కడ. కల్చరల్ ట్రెండ్స్, బికాస్ వెన్ ఎవర్ న్యూ కల్చరల్ ట్రెండ్స్ విల్ కమ్, ఇట్ క్రియేట్స్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద బిజినెస్. కొత్త కొత్త కల్చర్స్ వచ్చే కొద్దీ బిజినెసెస్కి ఆపర్చునిటీ అనండి. లైక్ ప్రీవియస్లీ దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్. ఇప్పుడు లేదు కదా, దట్ కల్చర్ హ్యాస్ వానిష్డ్. నవ్ ఎ న్యూ కల్చర్ హ్యాస్ కమ్, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్. అది కూడా వెళ్ళి కొత్త కల్చర్ వచ్చింది, అల్ట్రా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్. ఏంటి సార్ అల్ట్రా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ? Already we have reached a stage where if wife and husband are together, we call it as a joint family. వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఉంటే చాలు దాన్ని జాయింట్ ఫ్యామిలీ అనొచ్చు. అల్ట్రా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ is the one where wife and husband are taking 3-bedded flat. And they are saying that why? One for husband, one for wife, one for both. This is ultra nuclear family. Sir, దీనివల్ల how it is creating opportunity for business? Yes, it is creating. N number of businesses opportunities created because of nuclear families. జాయింట్ ఫ్యామిలీలో అందరూ ఒకే చోటు ఉంటే ఒకే హౌస్. జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఇప్పుడు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారంటే 3 different houses. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అయినప్పుడు 3 different houses. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీకి ఆపర్చునిటీయా? ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీకి మళ్ళీ హౌస్ హోల్డ్ ప్రొడక్ట్స్ కావాలా? ఒక్కొక్క ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాడికి మళ్ళీ ఆపర్చునిటీయా? లైక్ దిస్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. కల్చరల్ చేంజ్ విల్ లీడ్స్ టు క్రియేట్ ఆపర్చునిటీ. ఆల్ థ్యాంక్స్ టు వెస్టర్న్ కల్చర్. వీకెండ్ కల్చర్ అని వచ్చింది మనకి, వీకెండ్ కల్చర్, సాటర్డే అండ్ సండే. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వీకెండ్ కల్చర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ బిజినెసెస్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆపర్చునిటీ. మాల్స్ వచ్చాయి, ఫుడ్ బిజినెస్ ఇస్ గోయింగ్ ఇంక్రీజింగ్ లైక్ క్రేజ్. వీకెండ్స్లో వెళ్ళి చూడండి రెస్టారెంట్స్లో ఫ్లడెడ్ విత్ పీపుల్. వీ హ్యావ్ రీచ్ టు ఏ కల్చర్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ సిన్ టు హ్యావ్ ఫుడ్ ఇన్ హోమ్ ఆన్ వీకెండ్. వీకెండ్లో ఇంట్లో భోజనం చేస్తే పెద్ద, మీరు వీకెండ్ ఇంట్లో తింటారా? యూ ఇల్లిటరేట్ పీపుల్ అంటారు. మేము వీకెండ్ వస్తే బయటే తింటాం మేము. దిస్ ఇస్ న్యూ కల్చర్ ట్రెండ్. గోయింగ్ టు ఎ మాల్, వాచింగ్ అ మూవీ, దెన్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ అవుట్ సైడ్, ట్రెండ్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ క్రియేటెడ్ ఆర్ నాట్. ఒక బిజినెస్ ఇవన్నీ స్టడీ చేయాలి. ఇవన్నీ బిజినెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో పార్ట్స్ అండి. దెన్ టెక్నాలజీ. ఆబ్వియస్లీ టెక్నాలజీ ఈజ్ a one such kind of environmental factor which provide both opportunity and threat to a business at the same time. టెక్నాలజీ వల్ల ఆపర్చునిటీ ఉంది, థ్రెట్ ఉంది. ఇఫ్ ఎనీ బిజినెస్ అడాప్ట్స్ ద టెక్నాలజీ ఇన్ టైమ్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఇఫ్ అ బిజినెస్ డస్ నాట్ అడాప్టెడ్, సేమ్ థింగ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ థ్రెట్. సో టెక్నాలజీలో అన్ని విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలి. దట్స్ అబౌట్ పెస్ట్ అనాలిసిస్. ఒక బిజినెస్ పెస్ట్ ని స్టడీ చేస్తుంది అని అంటే దట్ కమ్స్ అండర్ సెల్ఫ్ అనాలిసిస్. ఇట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు స్టడీ ద మ్యాక్రో కాంపోనెంట్స్ టు ఐడెంటిఫై ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్. కల్చర్ చేంజ్ వచ్చిందా? ఓకే, ఆపర్చునిటీ, ఇమీడియట్లీ అడాప్టెడ్. కొత్త టెక్నాలజీ మార్కెట్లోకి వచ్చిందా? ఆపర్చునిటీ, ఇమీడియట్లీ అడాప్ట్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ అడాప్ట్, ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ యాజ్ అ థ్రెట్స్. దట్స్ వై పెస్ట్ ఈజ్ అ ఫ్యాక్టర్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు అండర్స్టాండ్ సెల్ఫ్ అనాలిసిస్. పెస్ట్తో పాటు నెక్స్ట్ మనకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి? స్వాట్ అనాలిసిస్. సో యాక్చువల్లీ స్వాట్కి సంబంధించి మీకు ఇవ్వాల్సినటువంటిది అబ్రివేషన్, బట్ యువర్ బోర్డ్ హ్యావెంట్ గివెన్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ స్వాట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీ కాంటెంట్లో ఎక్కడ స్వాట్ డెఫినేషన్ ఉండదు. విచ్ మీన్స్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి, వీక్నెస్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ డెఫినేషన్ ఉండదు. ఇజంట్ ఇట్? ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్, ఐ విల్ గివ్ ఏ క్విక్ బ్రీఫింగ్ ఆఫ్ దట్. SWOT, don't consider this as a very extensive, complicated concept అని అనుకోవద్దండి. SWOT is an acronym of 4 things: strengths, weaknesses, opportunities and threats. We already know that strengths and weaknesses will come from the internal, opportunities and threats from external. ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్కి స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్. నేను డెఫినేషన్ మొత్తం కాదు, కీ టర్మ్స్ రాస్తాను జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్. ఫర్ అ బిజినెస్, వాట్ ఈజ్ అ స్ట్రెంగ్త్? Strength is an inherent capability.
Strength is an inherent capability of a business which creates strategic advantage. Strength is an inherent capability which creates strategic advantage. Inherent capability, which means internal capability of the company. When company have more internal capabilities, it creates more strategic advantage. Let's say, if any company have skilled employees, adi vadiki internal capability kada. Employees are internal. ఇప్పుడు వాడి దగ్గర స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వాడి కాంపిటీటర్ కన్నా కానివ్వండి బెస్ట్ స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. విల్ దట్ క్రియేట్ స్ట్రాటజిక్ అడ్వాంటేజ్ టు హిమ్? దట్స్ అ పాయింట్. ఇన్హరెంట్ క్యాపబిలిటీ విచ్ క్రియేట్ స్ట్రాటజిక్ అడ్వాంటేజ్. దీనికి ఆపోజిట్ వీక్నెస్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్కి వీక్నెస్ అంటే ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? ఎస్, ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్. ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్. మరి స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రాటజిక్ అడ్వాంటేజ్ ఇచ్చింది కదా, వీక్నెసెస్ ఏమిస్తాయి? స్ట్రాటజిక్ డిసడ్వాంటేజ్. సో దిస్ ఇస్ వీక్నెస్. ఇందాక ఏ ఎంప్లాయీస్ని అయితే మనం స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ని స్ట్రెంగ్స్ అన్నామో, అదే ఆర్గనైజేషన్లో ఎంప్లాయీస్ అన్స్కిల్డ్ ఉన్నారు. అప్పుడు ఆ కంపెనీకి వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ ఏమవుతారు? వీక్నెస్. ఎవరి దగ్గర స్కిల్ లేదు, ఎవరి దగ్గర టాలెంట్ లేదు, ఇన్నోవేషన్ లేదు. This is how to understand strengths and weaknesses. Strength is an inherent capability, creates advantage. Weakness is an inherent limitation, create disadvantage. Opportunity ni ela consider cheyali? Opportunity is a favorable condition. Favorable condition in the organization's environment. Opportunity is a favorable condition in the organization environment. అంటే ఫేవరబుల్ ఒక ఆపర్చునిటీ ఉండటం మనకి ఫేవరబుల్ కండిషన్ అండి. ప్రొవైడెడ్ బై ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ స్టేట్ టు యూటిలైజ్ ద ఆపర్చునిటీ, ఇజంట్ ఇట్? మనకి ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడు ఫేవర్ చేస్తుంది? దాన్ని మనం యూస్ చేసినప్పుడు. సో ఆపర్చునిటీ ఈజ్ అ ఫేవరబుల్ కండిషన్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ విచ్ హెల్ప్స్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద పొజిషన్. స్ట్రెంగ్థెన్ ద పొజిషన్, మన బిజినెస్ యొక్క పొజిషన్ని స్ట్రెంగ్థెన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. విచ్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ యూజ్ మోర్ ద ఆపర్చునిటీస్, యువర్ కంపెనీ విల్ బికమ్ మోర్ స్ట్రాంగ్. సో ఆపర్చునిటీ ఈజ్ అ ఫేవరబుల్ కండిషన్ దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద పొజిషన్. ఆపోజిట్ థ్రెట్ అవుతుంది. ఎస్, unfavorable condition in the organization's environment. మరి ఇది ఏం క్రియేట్ చేయాలి? Rather we can say it creates risk or damage. Risk or damage. Threat is an unfavorable condition in the organization's environment which creates risk or damage. It is SWOT definition, which is not given there for you people. సింపుల్ కీ టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్గా ఎక్కడైనా రాయాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ఇన్హరెంట్ క్యాపబిలిటీ, క్రియేట్ స్ట్రాటజిక్ అడ్వాంటేజ్. వీక్నెస్ ఇస్ అన్ ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్, క్రియేట్ స్ట్రాటజిక్ డిసడ్వాంటేజ్. ఆపర్చునిటీ ఈజ్ అ ఫేవరబుల్ కండిషన్, హెల్ప్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద పొజిషన్. థ్రెట్ ఈజ్ అన్ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్, క్రియేట్స్ రిస్క్ ఆర్ డ్యామేజ్. So this is what it said. SWOT analysis, gathering data about operating internal environment that provides raw material, everything has been given. Acronym ichadu SWOT gurinchi, gathering information from environments. Yes, attempts to assess internal strengths and weaknesses. At the same time, it will helps to understand opportunities and threats from the external environments. SWOT valla manam em cheyochu, a business can carefully understand about issues. SWOT seeks to isolate the major issues facing the organization through careful analysis of each of this. నాలుగిటిని కేర్ఫుల్గా అనలైజ్ చేయాలి. మనకున్న స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వీక్నెసెస్ ఏంటి, మార్కెట్లో ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, థ్రెట్స్ ఏంటి. The purpose of analysis is to express qualitative and quantitative way, both to understand business can have strengths to exploit, whereas have weaknesses must be improved. అంటే వీక్నెసెస్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోమంటే ఎక్కువ చేయడం అని కాదు అక్కడ. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ యువర్ వీక్నెసెస్ బై యూజింగ్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్. దట్స్ ద పాయింట్. యూజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ టు గెట్ రైడ్ ఆఫ్ యువర్ వీక్నెసెస్.
Every area of business need to be investigated. Significant strength or weakness should warrant further action. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఒక బిజినెస్కి స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా కంపెనీ ఫైనాన్షియల్లీ సౌండ్ అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రెంగ్త్ ఇంటర్నల్ కాబట్టి. అలా ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఒకటి రెండు యాజ్ అ క్వశ్చన్గా అడిగినప్పుడు ఒకటి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకొని యూ కెన్ ప్రొవైడ్ దిస్. మీరు ఇంకా బోర్డ్ మెటీరియల్లోకి వెళ్తే లిస్ట్ చాలా పెద్దది ఉంటుంది. ఇక్కడ స్ట్రెంగ్స్ అంటే వీక్నెస్ అంటే పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తాడు ఎగ్జాంపుల్స్లో. అన్నీ అవసరం లేదు. డిపెండ్స్ ఆన్ ద మార్క్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్. ఓన్లీ 3 హ్యాస్ బీన్ గివెన్ హియర్. యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి స్ట్రెంగ్స్ అవుతాయి, ఇవి వీక్నెసెస్ అవుతాయి అనేటువంటిది యూ కెన్ ప్రొజెక్ట్. దట్ విల్ బి మోర్ దాన్ ఎనఫ్. దిస్ అబౌట్ స్వాట్ అనాలిసిస్. సో ఒక బిజినెస్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే రెండు పాపులర్ మెథడ్స్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం, పెస్ట్ అండ్ స్వాట్. పెస్ట్ ఈజ్ అ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాక్రో కాంపోనెంట్స్, స్వాట్ స్టడీ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అండ్ external environments. So that's about the first two concepts to understand about SWOT and pests. So advantages and disadvantages, I'm not going through with that. Discuss about attention of SWOT appraisal. Yeah, let's have a look this. Areas of attention for SWOT appraisal. ఒక బిజినెస్ SWOT analysis ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయాలి, which areas SWOT need to be focused on, the purpose of focusing on such areas, even that is also important. Let's understand. SWOT appraisal should give particular attention to the following areas. First area, a study of past accounts and the use of ratios. SWOT analysis చేసేటప్పుడు it's very important to study our past accounts and ratios, which is nothing but financially మన past performance ఎలా ఉంది, ratios మన కంపెనీ ప్రాఫిట్ ఎర్నింగ్ రేషియో ఎలా ఉంది, డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియోస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి బిఫోర్ యూ గో విత్ ద స్వాట్. బై లుకింగ్ ఎట్ ఎ ట్రెండ్ ఆర్ బై కంపేరింగ్ రేషియోస్ విత్ దోస్ ఆఫ్ ద సిమిలర్ ఫార్మ్స్, అంటే కాంపిటీటర్స్తో మన రేషియోస్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దేర్, యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ పీ రేషియో, డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో, ఆ రేషియోస్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారో మనం ఎట్లా చేస్తున్నాం, సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ whether we are at a stronger end లో ఉన్నామా, వీక్నెసెస్ ఎక్కువ ఉన్నామా. నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ పొజిషన్, ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ మ్యాట్రిక్స్ గురించి మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి యూ మే నాట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ టర్మ్ ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ మ్యాట్రిక్స్. లైక్ యూ హ్యావ్ బీసీజీ మ్యాట్రిక్స్, అది ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ మ్యాట్రిక్స్. మీకు ఆన్సాఫ్ కూడా ఉందనుకుంటా ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. ఆన్సాఫ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ మ్యాట్రిక్స్. సో స్వాట్ అనేటువంటిది డ్రా చేసినప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ మ్యాట్రిక్స్లో మన ప్రొడక్ట్ పొజిషన్ ఎక్కడుందో తెలుస్తుంది, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మన ప్రొడక్ట్ బీసీజీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, స్టార్స్, క్యాష్ కౌస్, డాగ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏ పొజిషన్లో ఉందో స్వాట్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా టు బి ఫోకస్డ్ ఇన్ స్వాట్. నెక్స్ట్, స్వాట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ క్యాష్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇఫ్ ద కంపెనీ ఇంటెండెడ్ టు ఎక్స్పాండ్ ఆర్ డైవర్సిఫై. చూడండి, ఎప్పుడు మనం అనాలిసిస్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ న్యూ. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ మీరు CMA గివప్ ఇచ్చేసి యూఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఏ డాక్టర్, లైక్ ఆ క్రేజ్ వచ్చింది మీకు, CMAగా నేను అర్జెంటుగా డాక్టర్ అవ్వాలని అనుకున్నారు. ఇప్పుడు యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్ న్యూ. ఫర్ దాట్ విల్ యూ అనలైజ్ యువర్ ప్రజెంట్ కండిషన్ ఆర్ నాట్? అంటే ఒక కొత్త విషయం స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు ఎగ్జిస్టింగ్ మన పరిస్థితిని చెక్ చేసుకోవడానికి అనాలిసిస్ అంటాం. అదే విషయం ఇక్కడ. If a company intend to expand or diversify, first they should understand the existing position. It will need cash and sufficient financial standing in order to acquire subsidiaries by issuing shares. First na financial position ఏంటి, కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే నా దగ్గర ఫండ్స్ ఉన్నాయా, ఫండ్స్ లేకపోతే ఏదైనా ప్రాస్పెక్ట్స్ ద్వారా షేర్స్ ఇష్యూ చేసుకొని ఫండ్స్ ఏమన్నా తీసుకురావాలా, డెట్ ఉండాలా, ఈక్విటీ ఉండాలా, ఈ విషయాలన్నీ కూడా స్వాట్ డ్రా చేసినప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్, cost structure. If a company operates with a high fixed cost, relatively low variable cost, తెలుసు కదా, as a CMA cost and management student, I don't need to explain you what is a fixed cost and variable cost. This is what your area is. SWOT లో అది చెక్ చేసుకోవాలి, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎలా ఉన్నాయి, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎలా ఉంది. It might be in a relatively weak position with respect to production capacity. High volume of production and sales might be required to break even. తెలుసా బ్రేక్ ఈవెన్ అంటే ఏంటి? నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. మరి చెక్ చేసుకోవాలి ఎంత సేల్ జరిగితే, ఎంత ప్రొడక్షన్ జరిగితే మనం బ్రేక్ ఈవెన్కి రీచ్ అవుతాం. స్వాట్ డ్రా చేయడం ద్వారా ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోగలము అని అంటాడు. నెక్స్ట్, మేనేజీరియల్ ఎబిలిటీ.
సో మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? There may be a problem in attempting to assess this and objective measurements to be sought. The danger is that poor management might overestimate their own ability and incorrectly analyze the weaknesses as strengths. Management skilled గా లేదనుకోండి, వాడు స్వాట్ డ్రా చేశాడు, హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. వాడు ఏమనుకున్నాడు, వాడి వీక్నెస్ నే వాడి స్ట్రెంగ్త్ అనుకొని మిస్కన్సెప్షన్ లో ఉన్నాడు. హీఈస్ థింకింగ్ దట్ హిస్ వీక్నెస్ యాజ్ స్ట్రెంగ్త్. హీ డిడ్ నాట్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఆర్ ద వీక్నెస్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్స్. సో స్వాట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటప్పుడు మేనేజరల్ ఎబిలిటీ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంటే స్వాట్ కెన్ బి ఎఫెక్టివ్లీ యూజ్డ్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటి సార్? ఈ 5 విషయాలు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నవి, దే ఆర్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఏరియాస్ ఆఫ్ అటెన్షన్. When the company preparing, as a top management prepare the SWOT, they have to keep all these areas in the mind, and they prepare, and if they prepare the SWOT, that will help the company to achieve the desired results. That's about SWOT. Anything else about SWOT analysis? No. So still we are dealing up with analysis concept. In analysis, so far we have understood what is situational analysis, SWOT and test. ఇక్కడ నుంచి మనం డిస్కస్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా విల్ కమ్ ఇన్ టు పోర్ట్ఫోలియో అనాలిసిస్. సో టు అండర్స్టాండ్ దిస్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్. ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ పోర్ట్ఫోలియో అనాలిసిస్. ఫస్ట్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్ పోర్ట్ఫోలియో. ఓకే, మేనేజ్మెంట్ ఓరియంటెడ్లో పక్కన పెట్టండి. ఇంకా ఎక్కడైనా ఈ పదం విన్నారా? వేర్? స్టాక్స్. గుడ్. ఇంకా పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని స్టాక్స్లో యూజ్ చేస్తాం. ఎస్, బిజినెస్ కాకుండా, మేనేజ్మెంట్ బిజినెస్ కాకుండా స్టాక్స్ అన్నారు. ఇన్ ఎనీ అదర్ ఏరియా యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ దిస్ టర్మ్ పోర్ట్ఫోలియో. ఎస్, ఎక్కడైనా గవర్నమెంట్లో, పాలిటిక్స్లో విన్నారా ఎప్పుడైనా? ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు దీన్ని? గవర్నమెంట్లో వింటారు. ద విన్నింగ్ పార్టీ విల్ గివ్ సమ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ టు దర్ మినిస్టర్స్. వినే ఉంటారు కదా. పోర్ట్ఫోలియో అంటే పాలిటిక్స్లో లేదా గవర్నమెంట్కి శాఖ అంటాం. లైక్ ఫైనాన్స్ పోర్ట్ఫోలియో టు వన్ మినిస్టర్, హోమ్ మినిస్ట్రీ టు వన్ అనదర్ గాయ్. నో అబౌట్ దిస్? Political knowledge. Who is home minister at center పక్కన స్టేట్ లో తెలుసా? ఏపీ హోమ్ మినిస్టర్ ఎవరు? సెంట్రల్ లో హోమ్ మినిస్టర్ ఎవరు? రైట్, అట్లీస్ట్ యూ నో అబౌట్ సెంట్రల్. గ్రేట్. స్టేట్? సార్ స్టేట్లో మినిస్టర్స్ ఉన్నారా సార్? దే ఆర్. సో వీటిని పోర్ట్ఫోలియోస్ అంటాం. ద విన్నింగ్ పార్టీ will allocate some portfolios to their ministers. In stock market, portfolio investment. But for a business, what is portfolio? It's a point. Oka company ki portfolio ante enti? What do you say? For a company, what is portfolio? Let me simplify this concept. If any business is operating in multiple industries, each and every diversified unit of a company is called as portfolio. Once again, if any business is operating in multiple businesses, multiple industries, if any company is operating in multiple industries, each and every diversified unit is called as a portfolio. So many examples we can. Let's say Tata group of companies. Tatas are into n number of industries. You can keep on saying the industries that Tatas operate into. Like they are into automobile, FMCG, IT, hospitality. Salt అనకండి, అందుకే FMCG అనేసాను. ఉప్పు, పసుపు, కారం అన్నీ అంటారు తర్వాత మళ్ళీ. అవన్నీ ఇండస్ట్రీస్ కాదు, అవన్నీ FMCG కింద కన్సిడర్ చేసుకుందాం. సో దే ఆర్ ఇంటూ previously they were into DTH, they are into DTH, IT, information technology, TCS, hospitality, Taj group of hotels. They are into electronics. Voltas is a product of Tata. They are into lifestyle. Westside is a product of Tata. They are into DTH, Tata Play. They are into jewelry, Tanishq. They are into power. They are into chemicals. Recently again they have get back their aviation also.
రీసెంట్గా మళ్ళీ ఏవియేషన్ కూడా తెచ్చేసుకున్నారు. ఎయిర్ ఇండియా దే హ్యావ్ టేకన్ ఓవర్. దే ఆర్ ఇన్ టు దట్. దే ఆర్ ఇన్ టు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, టాటా క్యాపిటల్. Like this you can keep on saying, still I might have missed few. Like Tata group of companies is operating in multiple industries. Who is chairman of Tata group of companies? Excellent, wrong answer. Who is chairman of Tata group of companies? Chandrasekharan, yes. Natarajan Chandrasekharan is the chairman of Tata group of companies. Now, sitting at a top level, Chandrasekharan will not study about every product. ఆయన చైర్మన్ లెవెల్లో కూర్చొని రోజు పొద్దున్నే నా ఫ్యాక్టరీలో నుంచి వస్తున్న ఉప్పు ఉప్పుగా ఉందా లేదా, కారం బాగుందా లేదా, ఇలా ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ గురించి అనలైజ్ చేస్తాడా? నో, హీ విల్ స్టడీ అబౌట్ ద ఎంటైర్ పోర్ట్ఫోలియో. ఎఫ్ఎంసీజీ పోర్ట్ఫోలియో ఎలా ఉంది, ఆటోమొబైల్ పోర్ట్ఫోలియో ఎలా ఉంది. ఆటోమొబైల్ నథింగ్ బట్ మొబైల్సే కదా. somebody saying yes sir. Automobile is automobile industry ante cars and bikes. Tatas are into four wheelers, cars, trucks they will into. So if any business is operating into multiple industries, each and every diversified unit is called as portfolio. ఇప్పుడు టాటా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి ఆటోమొబైల్ ఒక పోర్ట్ఫోలియో, ఐటీ ఒక పోర్ట్ఫోలియో, ఎఫ్ఎంసీజీ ఒక పోర్ట్ఫోలియో. క్లియర్? చంద్రశేఖరన్ టాప్ లెవెల్లో కూర్చొని ఒక్కొక్క ప్రొడక్ట్ని అనలైజ్ చేయడు. దేని అనలైజ్ చేస్తాడు? పోర్ట్ఫోలియోని అనలైజ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు కంపెనీ ఆటోమొబైల్ ఎలా రన్ అవుతుంది, జ్యువెలరీ ఎలా రన్ అవుతుంది, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఎలా రన్ అవుతున్నాయి, దాన్నే పోర్ట్ఫోలియో అనాలిసిస్ అంటాం. గాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ పోర్ట్ఫోలియో? దీన్ని టెక్నికల్గా జనరల్లీ పోర్ట్ఫోలియో కూడా అంటారు. మనకి సబ్జెక్ట్లో టెక్నికల్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్బియు, స్ట్రాటజిక్ బిజినెస్ యూనిట్ ఉందనుకుంటా కదా ఇందులో ఎస్బియు. ఎస్, లైక్ సేమ్ కాంటెక్స్ట్. ఎస్బియు స్టాండ్స్ ఫర్ ఎ డైవర్సిఫైడ్ యూనిట్ ఆఫ్ అ కంపెనీ. A diversified unit of a company ni SBU antam. Context understood? Yes. Now when we read you can understand rest of the things. What is portfolio stands for? Chala clear ga anadu chudandi. It is a collection of businesses, brands, products and services offered by an organization. Tata group of example apply chesukochu ikkada. Aa brands, products, services anni kalipitene kada Tata group of companies antam. That's what. The best portfolio is the one that fits with strengths and weaknesses. Mana company strengths and weaknesses ki edaithe fit avutundo danne best portfolio ani antam. So when a business understand the portfolio analysis chesinappudu business ki em telustundi? To identify strengths and weaknesses. ఏ businesses strong ga unnai, ఏ businesses weak ga unnai. At the same time to identify what strategy needed to be maintained. Let's say స్వాట్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు చంద్రశేఖరన్కి ఏమర్థమైంది అని అంటే ఒక పర్టికులర్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఎక్కువ వీక్నెసెస్ ఉన్నాయి అని అర్థమైంది. అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తాడు? ఒక స్ట్రాటజీ అడాప్ట్ చేస్తాడు అక్కడ. వై? టు గెట్ రైడ్ ఆఫ్ ద వీక్నెసెస్. దాన్నే పోర్ట్ఫోలియో అనాలిసిస్ అంటే. అనలైజ్ చేయడానికి మెథడ్స్ వాట్. నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసే బీసీజీ కూడా పోర్ట్ఫోలియో అనాలిసిస్ మెథడే. వెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద కాంటెక్స్ట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. So this is about meaning of portfolio and why to do portfolio analysis. Portfolio analysis enduku chestam? To know current strengths and weaknesses and to identify what strategy can be followed. Simple concept. Analysis cheste position telustundi. Position మీద డిపెండ్ అయ్యి స్ట్రాటజీ చేస్తాం. స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేయాలంటే పొజిషన్ తెలియాలి, పొజిషన్ తెలియాలంటే వైస్ వర్సా చెప్తున్నాను. So that is why top management first prioritize to do analysis to understand the current position. Depending on the position they will take strategic decisions. There are n number of methods to do portfolio analysis. Chala methods unnai. BCG, G, ADL, ANSOF, like so many methods are there. I think meeku anni methods ivvaledu. If I am not wrong, you have been given with BCG okati ichchadu. ADL is also there for years. BCG, ADL, PLC kuda unnatlundi. ANSOF actually analysis kaadu, adi planning loki vastundi. PLC undi kada meeku, product life cycle leda. There it is. Okay, but here you have SBU undi, BCG and ADL is there. ANSOF undi. ANSOF ni analysis kinda we can't push. Have you understood the meaning of portfolio analysis? Yes. Example gurtupettunnappudu it will be easy for you. Now, if any company prepares a portfolio strategy
ఒక పోర్ట్ఫోలియో స్ట్రాటజీని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ హ్యావ్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ మైండ్? What is a portfolio strategy is all about? Natarajan Chandrasekharan is preparing a strategy for automobile. It's a portfolio strategy. Like automobile lo oka strategy implement chestunnadu. Same Natarajan Chandrasekharan is preparing strategy for IT. Tata word IT sector enti? TCS. అలా ఒక పోర్ట్ఫోలియోకి స్ట్రాటజీని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి? ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ portfolio strategy. Let's have a look at the factors. First, ఆ పోర్ట్ఫోలియోకి సంబంధించి దేన్ని మైండ్లో పెట్టుకోవాలి? విజన్ అండ్ మిషన్. దిస్ వి ఆల్రెడీ నో. విజన్ అంటే ఏంటో, మిషన్ అంటే ఏంటో తెలుసు. నెక్స్ట్, పోర్ట్ఫోలియో స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ హ్యాస్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ మైండ్ ఈజ్ వాల్యూ సిస్టమ్. In that particular portfolio, what value system has been adopted by the company? Because every portfolio is a different industry. ఇప్పుడు టాటా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఒకటేనండి, కానీ ఇండస్ట్రీస్ వేరు. ఆటోమొబైల్ వాల్యూ సిస్టమ్ వేరు, ఐటీ వాల్యూ సిస్టమ్ వేరు, డిటిహెచ్ వాల్యూ సిస్టమ్ వేరు. డిటిహెచ్ అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్ టు హోమ్. ఇంతకుముందు టాటా స్కై అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు నేమ్ చేంజ్ అయ్యేమైంది? టాటా ప్లే. ఇట్స్ అ పోర్ట్ఫోలియో. ఎవ్రీ పోర్ట్ఫోలియో విల్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ వాల్యూ సిస్టమ్. ఎవ్రీ పోర్ట్ఫోలియో మే హ్యావ్ దర్ ఓన్ స్టాక్ హోల్డర్స్. వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ని మైండ్లో పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అ పోర్ట్ఫోలియో స్ట్రాటజీ. సేమ్ స్ట్రాటజీ విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద బిజినెసెస్, పర్టికులర్లీ వెన్ కంపెనీ ఆపరేట్స్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఇండస్ట్రీస్. కంపెనీస్ లైక్ టాటాస్, కంపెనీస్ లైక్ రిలయన్స్, కంపెనీస్ లైక్ అదానీ, కంపెనీస్ లైక్ ఐటీసీ. Is ITC is into multiple industries? Yes. They are into FMCG, they are into tobacco, they are into hospitality. ITC కూడా హాస్పిటాలిటీలో ఉంది తెలుసా? ITC వాడి 5-star hotels ఉన్నాయి. And they are into stationery, they are into IT, information technology. Like this, ITC also operates in multiple industries. సో అటువంటి కంపెనీస్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ చేయవచ్చు. సో యు ఆర్ సేయింగ్ ఆల్ దిస్ బిగ్ కంపెనీ నేమ్స్ విచ్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఇండస్ట్రీస్. ఒకవేళ మల్టిపుల్ ఇండస్ట్రీలో లేకపోతే దానికి పోర్ట్ఫోలియో ఉంటుందా అనే క్వశ్చన్ రైజ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ రిలయన్స్, టాటా, అదానీ, లైక్ టీసీఎస్, ఎల్ఎన్టీ, సారీ ఐటీసీ, ఎల్ఎన్టీ, ఇవన్నీ పెద్ద కంపెనీస్. దే ఆర్ ఇంటూ మల్టిపుల్ ఇండస్ట్రీస్. వాళ్ళకి పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉంటాయి. వాట్ if a company doesn't operate in multiple industries, do they have portfolios? It's a question. Let's take a company called HUL. Are you aware of this company? Hindustan Unilever Limited. Are they into multiple industries? Is HUL is into multiple industries? No, they are only into one industry, nothing but FMCG. వేరే ఏ ఇండస్ట్రీలో లేదండి HUL. మరి వాడికి పోర్ట్ఫోలియో ఉందా? ఎలా? మల్టిపుల్ ఇండస్ట్రీస్లో లేదుగా. వాడి ప్రొడక్ట్ లైనే వాడి పోర్ట్ఫోలియో. హీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ షాంపూ, టూత్ పేస్ట్, డిటర్జెంట్ పౌడర్, ఇలా చాలా సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. షాంపూస్లో మళ్ళీ లిస్ట్ ఉంది, సోప్స్లో లిస్ట్ ఉంది, మళ్ళీ డిటర్జెంట్ పౌడర్స్లో లిస్ట్ ఉంది. వెరీ బిగ్ కంపెనీ విచ్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అవర్ లైఫ్ వితౌట్ నోయింగ్ టు అస్. మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ఎప్పుడైనా చెక్ చేసుకొని మీరు ఇంట్లో యూజ్ చేసే 60 to 70% ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని HUL వాడివి అయి ఉంటాయి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్రాబబ్లీ ద సోప్ అండ్ షాంపూ దట్ యూఆర్ యూజింగ్ మైట్ బి ఆఫ్ HUL దట్ యూ డోంట్ నో. You never focus on, that's the point. But when you learn management, it is a very interesting thing to know that also. So how many of you brush your teeth with Colgate toothpaste? Sir, brush చేసే వాళ్ళని అడగండి అని అడగండి. Yeah, tell me, how many of you use Colgate as a toothpaste? Great. Among this, how many know which company manufactures that product? Colgate, sir. What is the big deal in that? Do you ever thought that there might be a company which is manufacturing this product every day that I am using? Needed to be used twice, but at least once. ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? Might have never thought of it, right? Yeah. So, like, understand some companies, because when you are into this corporate world, it's very needed for you to know which companies are operating in the market. ఎప్పుడైనా ఒక ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అది ఏ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుందో ఒకసారి చూడండి, then you'll understand how many companies will be there. So like that, if any company doesn't operate in multiple industries, వాటికి portfolios ఉంటాయంటే yes,
ఆ ప్రొడక్ట్ లైన్ అంటాం దాన్ని, ప్రొడక్ట్ లైన్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. కోక్ ఈజ్ ఇట్ ఇన్ టు డైవర్సిఫైడ్ ఇండస్ట్రీస్? కోక్ కంపెనీ డైవర్సిఫైడ్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? తెలుసు కదా కోక్ కంపెనీ, కోకోకోలా, యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ. మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇట్ ఇన్ టు డైవర్సిఫైడ్ ఇండస్ట్రీస్? నో. కోక్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ టు ఏరియేటెడ్ బెవరేజెస్. బెవరేజెస్ ఇండస్ట్రీలో తప్ప ఇంకా వాడు ఏ ఇండస్ట్రీలో లేడు. ఉన్నాడా ఏంటి? ఏమైనా వాడుతున్నారా కోక్ ప్రొడక్ట్స్ అవి కాకుండా? సార్ నేను కోక్ జీన్స్ వేసుకున్నా సార్ ఈరోజు, కోక్ బిస్కెట్స్ తిన్నా సార్, లేవు కదా అట్లాంటివి ఏమి. కోక్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ టు వన్ ఏరియా, ఏరియేటెడ్ బెవరేజ్. సార్ మరి వాడికి పోర్ట్ఫోలియో ఉందా? ఎస్, ప్రొడక్ట్ లైన్. కోక్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఏంటవి? కొడతాడు పెప్సీ అంటే, పెప్సీ కంపెనీ వాడు. వాడు పెప్సీ అన్నారు ఇక్కడ అనలేదా? జస్ట్ చెల్లి. కోక్ ఈజ్ హ్యావింగ్ థమ్స్ అప్, కోక్, స్ప్రైట్, మాజా, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఫ్యాంటా ఇస్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్. లిమ్కా ఉంది, లైక్ స్టింగ్ వాడిది కాదనుకుంటా, ఐ డోంట్ నో, నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అది, ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఇవన్నీ కూడా లిస్ట్ ఉంది కదా కోక్ వాడి లిస్ట్. ఇప్పుడు డైవర్సిఫైడ్ ఇండస్ట్రీస్లో లేకపోయినా డూ దే హ్యావ్ పోర్ట్ఫోలియో ఆర్ నాట్? దట్స్ ద పాయింట్. ఎవ్రీ పోర్ట్ఫోలియో విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వాల్యూ సిస్టమ్స్. That's why when you're preparing portfolio strategy, it's very important to understand value system. Like vision and mission bet consider cheyali, value system and future of current business. Let's say when you're doing portfolio analysis, whether this business will run in the future or not, understand that, because every portfolio will have diversified futures. కొన్ని businesses ki brighter future untundandi. Let's say Tata's in automobile, they are entering into EV, electronic vehicles. We should thank to Elon Musk who created the electronic revolution in automobile with a company called Tesla. And మొదలుపెట్టాడు electronic cars విషయం. Slowly it came to India also. In India there are some companies which are rapidly working into it. అందులో ఫస్ట్ ఉన్న కంపెనీ Tata. Now Tatas are considering future of the current business. వాడు portfolio strategy prepare చేసేటప్పుడు ఆలోచించాడు, is it really good time for me to enter into electronics EV cars or not? Yes, it is a good time. Internationally the market is growing, that's why they have entered into. Are you getting the concept here? That's the point. Future of current business is also one thing that has to be kept in mind while preparing portfolio strategy. Next, position of the portfolio in the matrix. Matrix లో మన పోర్ట్ఫోలియో పొజిషన్ ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ ద మ్యాట్రిక్స్? బీసీజీ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా. In BCG matrix, what is the position of my portfolio? Is my portfolio is in stars? Is my portfolio is in question marks? Cash cows or dogs? అదే మన పోర్ట్ఫోలియో డాగ్స్ లో ఉందనుకోండి, ఏం చేయాలి? ఎక్కువ డబ్బులు అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? డివెస్ట్ చేయాలి. బీసీజీలో నేర్చుకుంటాం కదా. అదే మన పోర్ట్ఫోలియో స్టార్స్ లో ఉందనుకోండి, డూ మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అది బీసీజీలో ఎనీవేస్ విల్ లర్న్. సో వెన్ యూ ప్రిపేర్ పోర్ట్ఫోలియో స్ట్రాటజీ, పొజిషన్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియో, మన ప్రొడక్ట్ పోర్ట్ఫోలియో మ్యాట్రిక్స్ లో ఏ పొజిషన్ లో ఉంది? ఎ నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ దేర్, బట్ పాపులర్లీ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ బీసీజీ. నెక్స్ట్ థింగ్, గవర్నమెంట్ పాలసీ. మరి ఆ పర్టికులర్ పోర్ట్ఫోలియోకి సంబంధించి గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఎలా ఉన్నాయి? లెట్స్ టేక్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఈవీ. నౌ ఇఫ్ యూ బై అన్ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్, గవర్నమెంట్ విల్ ప్రొవైడ్ సబ్సిడీ ఆల్సో. Yes, when you are preparing portfolio strategy, understand this. If I enter into EV business, what government policies are supporting me? And accordingly prepare that portfolio strategy. Like even the company which establish an EV business and the customer who purchases an EV vehicle, వాళ్ళకి subsidies ఉంటాయి. You might have heard about this. So the company which prepares the portfolio strategy, they will keep this government policy concept in their mind. Next, competitive environment. How many competitors are there? Portfolio strategy prepare చేసేటప్పుడు ఇది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. Let's say you have a company in multiple industries. Now you are thinking of entering into FMCG market. ఇండియాలో FMCGలోకి ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు. Do you have competition now? Intense competition. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, hundreds of companies are there which are rapidly growing in FMCG in India. ఎప్పుడో 6, 7, 8 years back ఒక ఆయుర్వేదిక్ కంపెనీ కూడా ఇండియాలో FMCG గ్రోత్ ఉందని ఆడే ఎంటర్ అయిపోయాడు.
I'm talking about Patanjali. The company is originated for Ayurvedic products, but have they entered into FMCG or not? But our time load, they might have thought that yes, there is a good growth for FMCG. But as of today, there is a huge competition for FMCG in India. That's the point. Other context reverse chedda. If any company who wants to enter into EV cars in Indian market, competition antunda? Ledu. Rendu moodu companies unnai. Tatas are into EV. Morris Garages is into EV. Mahindra is into EV. Active ga unnavaadu. Other major players haven't entered. Ola is not into EV. It's in platform services. Ola scooters you are talking about. Yes. But I was focusing on cars. కార్లో ఈ రెండు కంపెనీసే ఇంకా ఎక్కువ ఇంకా ప్రిసైజ్గా చూస్తే టాటాస్ అండ్ మారిస్ గరాజెస్ వీళ్ళిద్దరే ఎఫెక్టివ్గా ఈవీలో ఉన్నారు. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ మహేంద్ర వాడు ఈవీ వెహికల్ లాంచ్ చేశాడో లేదో నాకు తెలియదు. ఐ థింక్ వన్ మోడల్ ఈస్ దర్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి పోర్ట్ఫోలియో స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎలా ఉందో చూసుకోవాలి. If any company which is entering into automobile market, that too into EV, less competition is there. Like that, when you're preparing portfolio strategy, competitive environment has to be kept in mind. And resources to enter into that portfolio, what resources are needed? Is it affordable for our company or not? Supply and demand, that is also need to be kept in mind. It is not that you manufacture the product. First, you should understand the demand, whether that particular is having that particular business is having demand in the market or not. ఆ పోర్ట్ఫోలియో స్టార్ట్ చేసేయడం కాదు, దానికి డిమాండ్ ఉందా లేదా, తగ్గట్టు సప్లై మనకి పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా. ఇందులో కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే తెలుసా? మనం ప్రొడక్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ గో ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, నథింగ్ బట్ సప్లయర్ని మనమే ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం టు హ్యావ్ అవర్ ఓన్ రా మెటీరియల్స్. దట్స్ అబౌట్ సప్లై అండ్ డిమాండ్ కండిషన్. కాంపిటేటివ్ మూవ్స్, you check how many competitors are there and how they are preparing their strategies. Portfolio strategy prepare chestappudu competitive moves ni kuda have to be kept in mind. And portfolio strategy of our parent company, Tata group of companies ki parent company edo telusa? Tata Sons, great. Google ki parent company edo telusa? Alphabet. The parent company of Google is Alphabet. అలా ఒక పోర్ట్ఫోలియో స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు పేరెంట్ కంపెనీ స్ట్రాటజీ ఏంటో కూడా తెలుసుకోవాలి. దట్ ఈస్ అ పాయింట్, పోర్ట్ఫోలియో స్ట్రాటజీ ఆఫ్ అ పేరెంట్ కంపెనీ. ఫైనల్లీ టు స్టడీ బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్. హెచ్యుఎల్ కి పేరెంట్ కంపెనీ ఏదో తెలుసా? యూనిలీవర్ లిమిటెడ్. హెచ్యుఎల్ ఈజ్ అ సబ్సిడరీ ఆఫ్ యూనిలీవర్ లిమిటెడ్. హెచ్యుఎల్ ఇండియన్ కంపెనీ అనుకోకండి. ఇట్స్ అన్ యూకే కంపెనీ సబ్సిడరీ. అది యూనిలీవర్ లిమిటెడ్ యొక్క సబ్సిడరీ ఇండియాలో ఆపరేట్ చేస్తుంది యాజ్ అన్ హెచ్యుఎల్. సో వెన్ హెచ్యుఎల్ ప్రిపేర్స్ ఎనీ పోర్ట్ఫోలియో స్ట్రాటజీ, ఇట్ నీడ్స్ టు కన్సిడర్ ద స్ట్రాటజీ ఆఫ్ అ పేరెంట్ కంపెనీ. దట్స్ ద పాయింట్. అండ్ ఫైనలీ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆల్సో. All these factors have to be kept in mind while preparing what? Portfolio strategy. Clear so far? What is the meaning of portfolio and then portfolio strategy? Further, we have methods, portfolio analysis methods. BCG, we have PLC. Yeah, you have PLC. You said PLC ledannaru. What is the limitations of BCG model? Idenduku vachindi? This matrix, idi limitations of PLC ki sambandhinchindi kaadu. This have to be as PLC. Again, in this they have been used BCG also. We will check with that. Then we have ANSOF, ADL. So BCG, ADL rendu discuss chesina tarvata we will check with ANSOF. Then analysis అయిపోతుంది అక్కడ. So we have 3 methods to understand in analysis. After that we can understand about planning. So this BCG is going to be discussed post lunch. We are done with the time for now. So post lunch we'll start with these methods. Any quick doubts? The things that we have discussed so far. Make sure you are not going to have saturated lunch up to saturation. Post lunch continuous theory is a kind of challenging thing. That too when the things go rapidly and fastly and swiftly. And let us hope that the next 2 hours are going to be safe and productive. So that's why have sensible lunch to make the next session more sensible. See you post lunch.
Good afternoon. Done with the lunch? Nice. Stomachs are full. Now the real trouble is going to start. Right? No? Technically it has to. Okay. As of now, no. After some time, things will change. Isn't it? All the dangerous things that you have sent inside in lunch, they are not going to be silent. They will start their work. The last one that you take as part of your lunch is the most dangerous one. You end your lunch with what? That is the most dangerous one. Its impact will be very high. It might not be now, but probably once we start with the session, it may. So let us hope like morning, this afternoon session also is going to be a productive one. We have got with our ethics material also here. So probably the last 45 minutes I will spend on ethics. That's more than enough. Only 4 to 5 concepts are there to understand. Ethics lo okate chapter undi. There is no multiple chapters are there. Andulo major ga oka 3-4 concepts మీద focus చేస్తే it will be more than enough. Surprising thing, మీరు ఎవరైనా CMA ఫౌండేషన్ చేసి వచ్చి ఉంటే దేర్ ఎథిక్స్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ యూ. కాకపోతే అక్కడ 30 మార్క్స్కి ఉంది. తెలుసా విషయం? CMA ఫౌండేషన్లో ఎథిక్స్ ఉంది ఫర్ 30 మార్క్స్. అందులో ఉన్న ఒక క్వశ్చన్ మళ్ళీ వస్తుంది ఇక్కడ. వన్ కాన్సెప్ట్ విల్ రిపీట్ హియర్ ఆల్సో. 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. That is there in this also. So we'll see that at the end what best we can do with that. So let's start with the analysis part now. So analysis and planning, second chapter lo now. Morning before lunch we have discussed about what is analysis is all about. SWOT and PEST we have discussed, and what is portfolio analysis we have covered. Now the two things that we are going to understand now will be considered as portfolio analysis methods. So as of now, whatever the two concepts that I am explaining, BCG and ADL, are enditni methods and by using those methods company can do portfolio analysis. If we carry forward the same example that I was saying in the last session, like Tata group of companies, Chandrasekharan sitting at top level, he wished to do analysis of his portfolios. Then he can use a method of BCG or he can use a method of ADL. So రెండింటిని ఏమంటాము portfolio analysis methods. In fact, we have ADL matrix, not ADL, G is also there, General Electric, which is not given for you. And we have this one called PLC, not given for you. అన్ని మెథడ్స్ కిందకే వస్తాయి. But for you, we are going to cover the methods that has been given there. So the first method we are going to understand is BCG matrix. I will simplify the concept so that you can easily understand this. Obviously, when we say BCG, you can understand this concept is developed by a company called Boston Consulting Group. It is called as BCG Growth Share Matrix because that company, Boston Consulting Group, have developed this matrix. It's a name of a company, very popular American company, which provide consulting services to many IT firms. If you follow any of the news in state, మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఒకసారి కంపెనీని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. ఎనీ ఐడియా విత్ వాట్ రిగార్డ్స్? ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో హ్యావ్ అప్రోచ్డ్ BCG కంపెనీ. ఏ రిగార్డ్స్లో? నాట్ అబౌట్ దట్ ప్రాజెక్ట్. About 3 states, sorry 3 capitals. మన స్టేట్లో 3 capital కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కదా. Is it feasible to establish 3 capitals or not అని చెప్పి the existing government has given this work to do analysis on that. BCGకి ఇవ్వడం జరిగింది, BCG కంపెనీ వాళ్ళకి. So they might have did analysis and they might have submitted the report to the government. So it is that kind of company which provide consulting services to big companies, and BCG provide consulting services to individuals also.
సో వాళ్ళు డెవలప్ చేసినటువంటి ఒక మ్యాట్రిక్స్ that will help the companies to analyze the portfolios. The first thing to understand about this matrix is BCG matrix have been created depending upon two parameters. BCG matrix rendu parameters మీద depend అయి create చేయడం జరిగింది. What are the two parameters? On one axis, BCG have taken market share. On the other axis, they have taken market growth rate. If you understand these two terms, then the concept is clear. Market share and market growth rate. Winner items, market share. What is market share? Share in the market. By considering what we can assess market share? దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి మార్కెట్ షేర్ని మనం మెజర్ చేయవచ్చు. వాల్యూమ్ తక్కువ ఉందా? ఉండాలి పోస్ట్ లంచ్, లేకపోతే మ్యూజిక్ అవుతుంది క్లాస్ బదులు. దట్ టు సార్ యూఆర్ యూజింగ్ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మిక్స్డ్ మ్యూజిక్ లా ఉంది సార్ మాకు. ఓన్లీ తెలుగు ఉంటే తెలుగు పాట అనుకునేవాళ్ళం, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఉంటే ఇంగ్లీష్ సాంగ్ అనుకునేవాళ్ళం. ఐ థింక్ యూ ఆర్ సిట్టింగ్ వెరీ నియర్ టు ది స్పీకర్. ప్లేస్మెంట్ మార్చండి, దెన్ ఇంపాక్ట్ విల్ బి బిట్ లెస్. మార్నింగ్ కూడా అక్కడే ఉన్నారా? దెన్ ఐ డోంట్ థింక్ సో వాల్యూమ్ చేంజెస్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. ఐ ఫీల్ లైక్ ద వాల్యూమ్ ఈజ్ సేమ్ లైక్ మార్నింగ్. యా, దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి మార్కెట్ షేర్ని జడ్జ్ చేయవచ్చు? ఇట్స్ మై క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ ద మెజర్ టు నో మార్కెట్ షేర్? సేల్స్. If the sales are high, which means that that particular product market share is high. In India, let's take mobile companies. Chala mobile companies unnai kada. Do you know which company is having highest market share in India? Samsung used to be, not Apple. Morning అనుకున్నాం కదా, కంపెనీ పేరు తెలియదు కానీ వాడుతున్నారని. Xiaomi, they have occupied the larger market share. How come? Because that company products are having high, మందులు వాడండి తగ్గిపోతుంది. That company products are having high sales. Sales ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి we are saying market share is high. Let's say there are some mobiles which are priced more than 30,000. There is segment, ఆ segment ని ఒక నేమ్ తో పిలుస్తారు మొబైల్లో. I forgot about that. Flagship, yeah, thank you. Flagship mobiles. Flagship mobiles లో ఇండియాలో లార్జ్ మార్కెట్ షేర్ ఎవరిది? No, OnePlus. OnePlus is having larger market share. Why we are saying? Because they are having high sales. ఇప్పుడు మార్కెట్ షేర్ అంటే అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ మార్కెట్ గ్రోత్ రేట్. మార్కెట్ గ్రోత్ రేట్ టాక్స్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ గ్రోత్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ అ బిజినెస్. ఒక బిజినెస్ కి ఫ్యూచర్ ఉందా లేదా, దట్ టాక్స్ అబౌట్ మార్కెట్ గ్రోత్ రేట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ చూడండి. There might be some products which are having high market share now, but they may not have future. అంటే మార్కెట్ షేర్ ఇప్పుడు హై ఉంది కానీ ఫ్యూచర్లో గ్రోత్ రేట్ లో ఉండొచ్చు కదా. ఆన్ దట్ టూ బేసిస్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు ఈ రెండు టర్మ్స్ అర్థమయ్యాయి కదా. మార్కెట్ షేర్ ఇస్ సేల్స్. ప్రెసెంట్ హై సేల్స్ ఉంటే ప్రొడక్ట్కి హై మార్కెట్ షేర్ ఉందని అంటాం. మార్కెట్ గ్రోత్ రేట్ మీన్స్ గుడ్ ఫ్యూచర్ ఉంటే దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ మార్కెట్ గ్రోత్ రేట్. క్లియర్ విత్ ద టూ టర్మ్స్? Now market share, it can be high or low, or market growth rate, it can be high or low. This is the outline of BCG matrix. Depending upon market share and market growth rate, the company which is using BCG matrix is going to divide all the portfolios or SBUs into 4 metaphors. Can you see 4 boxes there? ఇప్పుడు టాటా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి ఉన్నటువంటి ఎస్బియూస్ అన్నిటిని 4 మెటాఫోర్స్లో ఉంచుతుంది. ఏ మెటాఫోర్లోకి ఎటువంటి కంపెనీ రావాలి, దానికి ఏ డిసిషన్ తీసుకోవాలి, దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. లెట్స్ సే వైల్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో 2 simple tips you can follow to find the answer for this question. To find the answer for the 4 metaphors, అక్కడ 4 boxes లో 4 metaphors కి ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కీప్ 2 things in your mind. What are they? First,
యూ షుడ్ స్టడీ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దట్ మెటాఫోర్. ఇది యాక్చువల్గా సబ్జెక్ట్లో లేదండి, ఇక్కడ నేను రాస్తుంది. ఆన్సర్ రాయటం కోసం నేను ఇస్తున్న ఒక టిప్ అనుకోండి. ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో పొజిషన్. ఆ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఎస్బియుకి ఏ స్ట్రాటజిక్ డెసిజన్ తీసుకోవాలి, స్ట్రాటజిక్ డెసిజన్, పొజిషన్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ డెసిజన్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మీద డిపెండ్ అయ్యి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ బీసీజీ. Let's start with the concept. 4 metaphors are there. Let's say the first box. ఇక్కడ ఎటువంటి SBUs ని ఉంచాలి అనేటువంటిది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ లెట్స్ చెక్ విత్ ద పొజిషన్. ఇక్కడ ఒక SBU రావాలంటే దాని పొజిషన్ ఎలా ఉండాలి? మ్యాట్రిక్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది కదా. ఏం హై ఉండాలి? మార్కెట్ షేర్ హై ఉండాలి. మార్కెట్ గ్రోత్ రేట్ షుడ్ ఆల్సో బి హై. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? యాజ్ ఆఫ్ నౌ that particular business sales are high and that business is having good future also. Among all the portfolios that your company is having, if any portfolio is in that position as per BCG matrix, you should call that portfolio as stars. Stars. Material lo బొమ్మలు ఇచ్చాడు, డ్రా చేయకండి, రాస్తే చాలు స్టార్స్ అని. సార్ నేను స్టార్ రాస్తా, క్వశ్చన్ మార్క్ వేస్తా, ఆ రెండైతే ఈజీగా రాయొచ్చు. కింద కవ్వును డాగ్ ఉంది, ఎక్కడ డ్రా చేస్తారు? కష్టం అవుతుంది. సో ఇట్స్ ఇనఫ్ టు రైట్, డోంట్ డ్రా ఎనీథింగ్, బట్ మ్యాట్రిక్స్ డ్రా చేయాలి, అందు లోపల బొమ్మలు డ్రా చేయకండి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. పొజిషన్, స్టార్స్ పొజిషన్ ఏంటి? మార్కెట్ షేర్ ఈజ్ హై, మార్కెట్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ హై. చంద్రశేఖరన్ ఆయనకున్నటువంటి పోర్ట్ఫోలియోస్ అన్నిటి నేను బీసీజీ మ్యాట్రిక్స్లో అనలైజ్ చేసేటప్పుడు స్టార్స్లో టీసీఎస్ అనే ఒక పోర్ట్ఫోలియో వచ్చింది. టీసీఎస్ ఐటీ మార్కెట్లో హై మార్కెట్ షేర్ ఉంది, ఫ్యూచర్లో ఐటీ కూడా ఇంకా పెరిగేది కానీ తగ్గదు. నౌ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ఓవర్. మరి చంద్రశేఖరన్ టీసీఎస్ అనే ఎస్బియుకి ఏ స్ట్రాటజిక్ డిసిజన్ తీసుకోవాలి? సపోజ్ మీరే చంద్రశేఖరన్ పొజిషన్లో ఉన్నారనుకోండి. ఇప్పుడు టీసీఎస్ని మీరు ఏం చేస్తారు? డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా, క్లోజ్ చేసేస్తారా, ఎక్స్పాండ్ చేస్తారా? ఇందులో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా, చేయరా? ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ స్ట్రాటజిక్ డిసిజన్ ఫర్ స్టార్స్. They require heavy investment and they represent best opportunity for growth and expansion. ఎందుకు ఎక్స్పాండ్ చేస్తామంటున్నారు వీటిని? బికాస్ మార్కెట్ గ్రోత్ రేట్ ఈస్ వెరీ హై. ఫ్యూచర్ ఉన్నటువంటి బిజినెసెస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దట్స్ ఇట్, దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మెటాఫోర్. ఈ రెండు మైండ్లో ఉంటే చాలు. స్టార్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్ రాస్తాం. స్టార్స్ ఆర్ ద ఎస్పీయూస్ విత్ హై మార్కెట్ షేర్ అండ్ హై గ్రోత్ రేట్. దే నీడ్ హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ and it is easily expandable and grow that particular business. Stars is over. Like same concept we are going to follow for the rest of the 3 metaphors also. Let's talk about the metaphor that comes here in this box. First position deliyali. Tell me the position. Market share is low, market growth rate is high. Ante enti? As of now no sales. Our product, like ఆ పర్టికులర్ కంపెనీ యొక్క ప్రోడక్ట్కి సేల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, బట్ కానీ ఫ్యూచర్ ఉంది. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్బియూస్ యాజ్ పర్ బీసీజీ నీడ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ క్వశ్చన్ మార్క్స్. క్వశ్చన్ మార్క్స్ అని అలవాటు, క్వశ్చన్ మార్క్స్ అంట. నౌ పొజిషన్ ఈజ్ ఓవర్. Sometimes these question marks can be called with the other names. I don't know whether it has been given for you there or not, but I'll take it. Sometimes question marks can be called with the other names. They are like, yes, wild cats or problem children. The other name for question marks are wild cats and problem children. Like there is a purpose why they called like that, because these SBUs will be reacting in an unknown ways. Okay, I will talk about it. Decision gurinchi cheppina tarvata enduku wild cats antamo cheptanu. Now let us understand about decisions, strategic decision. If you are in that stage, question marks lo double invest chestara cheyara meeru? Enduku? Excellent. Even though market share is less, companies tend to invest money in question marks only because growth rate is high. By keeping the high growth rate in mind, companies will invest money in question marks. సరే, మనీ అయితే ఇన్వెస్ట్ చేశారు, మరి మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసినంత మాత్రాన సేల్స్ పెరుగుతాయన్న గ్యారంటీ ఉందా? మీరు మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఫ్యూచర్ ఉంది కదా అని కొత్త ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేశారు, ఇన్నోవేషన్ ఏదో చేశారు. ఈజ్ దర్ ఎనీ గ్యారంటీ దట్ యువర్ సేల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్?
which means your money is lost. అందుకే వాటిని వైల్డ్ క్యాట్స్ అన్నారు, ప్రాబ్లమ్ చిల్డ్రన్ అన్నారు. Because in the anticipation of increasing the sales, you have invested money, but you couldn't able to increase your sales. For that purpose, they are named as wildcats or problem children. That's about question marks. Strategic decision for question marks. Companies will invest money in question marks. Why they are investing money? Only because of high growth rate. Done. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న వాటిని మీరు పాయింట్స్గా రాసిన కాన్సెప్ట్ అయిపోతుందండి. లెట్స్ ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి బీసీజీ అడిగాడు ఎగ్జామ్లో, ఈ అవుట్లైన్ డ్రా చేస్తారు, స్టార్స్ అని హెడ్డింగ్ పెడతారు. పాయింట్ 1, దీస్ ఆర్ ద ఎస్బియూస్ విత్ హై గ్రోత్ రేట్ అండ్ హై మార్కెట్ షేర్. దే నీడ్ హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దే రిప్రజెంట్ బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓవర్. క్వశ్చన్ మార్క్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ రాస్తారు, దీస్ ఆర్ ద ఎస్బియూస్ విత్ లో మార్కెట్ షేర్, హై గ్రోత్ రేట్. As the growth rate is high, company invest money in it. Sometimes they are called as wildcats or problem children. Done. Like this, if you visualize the subject, it becomes easy to understand. Pattern is very important. Creating a scenario in your mind is important. ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్క మెటాఫోర్కి 2 విషయాలు రాస్తే చాలు అని మీ మైండ్ చెప్పాలి, పొజిషన్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్. Instead, reading it for number of times. Are you clear with the 2 metaphors? Third metaphor, first position తెలుసుకోవాలి. What is the position? Market share is high, market growth rate is low. These are called as cash cows. అంటే వీటి పొజిషన్ ఎలా ఉంది? As of now sales are there, but the problem is in future this business will not exist. Such kind of SBUs need to be considered as cash cows. What to do? First, straight away, let us talk about decision. Will you invest money in cash cows? Certainly no. But are they generating cash for you? Because market share is high. మరి ఇందులో నుంచి వస్తున్న డబ్బులన్నీ ఏం చేయాలి? అందులోనే ఖర్చు పెట్టాలి మళ్ళీ. దీన్ని ఏమంటాం తెలుసా? ఛానలైజేషన్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ అంటాం. ఏంటి ఆ ఛానలైజేషన్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్? వాట్ ఎవర్ ద మనీ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ క్యాష్ కౌస్, ఇన్వెస్ట్ దట్ ఇన్ స్టార్స్ అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్స్. Why? Because they are having good future. But cash cows are financial base for the company. They will generate lot of cash. Sales high unnai kada. That's why cash cows are called as a financial base for the company. Their cost will be less. They will generate more cash. Companies do invest money in cash cows. These points are more than enough. And what is the last metaphor that we have? Position. ఫస్ట్ పొజిషన్ తెలుసుకుందాం. లాస్ట్ మెటాఫర్ పొజిషన్ ఏంటి? మార్కెట్ షేర్ ఈజ్ లో, మార్కెట్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో. నౌ దీస్ SBUs ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ dogs. Will you invest money here? Strategic decision. Will you invest money? No. What you do? The best strategic decision for dogs is divestment or liquidation. You know about these 2 terms? ఏదైనా రెండు రాయొచ్చు. డాగ్స్లో ఏమైనా SBUs వస్తే వాటికి ఫాలో అవ్వాల్సిన స్ట్రాటజీ ఏమిటి అని అంటే, 1 ఈజ్ డివెస్ట్మెంట్. డివెస్ట్మెంట్ అయినా చేయొచ్చు, లేదా లిక్విడేషన్. మార్కెట్ షేర్ లేదు, గ్రోత్ లేదు, దెన్ వై టు హోల్డ్ దీస్ బిజినెసెస్? ఇట్స్ బెటర్ టు క్లోజ్ దెమ్, వైట్ అప్ దోస్ బిజినెసెస్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ డాగ్స్. Market share is low, growth rate is low. Even though if you invest money, there is no guarantee that they will grow. So the right option to get rid of dogs is to go for divestment or liquidation. This is a simple concept of BCG matrix. Understood? Done. So just keep these 2 things. Outline draw cheyali. Okkoka metaphor ki position decision raste chalu. Just draw this exam lo outline draw cheyandi. Diagram cheyakandi. Market share, market growth rate, stars, question marks, cash cows. Like how I have drawn now, you draw in that way. కింద ఒక్కో దానికి హెడ్డింగ్ పెడతారు అండ్ యూ విల్ రైట్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. ద సేమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ హియర్. చూడండి, ఫస్ట్ పొజిషన్ చెప్పాడు ఇక్కడ, విత్ హై షేర్ అండ్ హై గ్రోత్ రేట్. షార్ట్ టర్మ్లో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెంచుకోవచ్చు ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ద క్యాష్ దట్ దే జనరేట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద మార్కెట్ పొజిషన్. హై రిటర్న్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ బికాస్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ హై. అదే కాంటెక్స్ట్లో రెస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్. కాన్సెప్ట్ అండర్స్టూడ్? గ్రేట్. Dogs came with a divestment liquidation ఇవ్వలేదు. Ex cash cows fallen in hard times. Dogs should be allowed to die.
or they should be killed off, liquidate చేసేయండి, because they are cash trap. మీ cash అంతా ట్రాప్ అయిపోతుంది అక్కడ. You are investing lot of money in dogs, no market share, no growth rate. Better to get rid of those products, close them off. So that's about these BCG matrix is all about. Hope concept is clear. Great. There are some limitations in the BCG model that by reading you can understand, because market growth and market share assumed to be reliable pointers for cash flow. Cash flow ni measure చేయడానికి ఇందులో మార్కెట్ గ్రోత్ రేట్, మార్కెట్ షేర్ ని తీసుకున్నారు, బట్ ప్రతిసారి ఆ రెండే క్యాష్ ఫ్లోని డిఫైన్ చేయవు. దిస్ ఈజ్ ఆఫన్ నాట్ ట్రూ అని అంటాడు. ఎందుకంటే బీసీజీ డిపెండ్స్ ఆన్ 2 పారామీటర్స్, మార్కెట్ షేర్ అండ్ మార్కెట్ గ్రోత్ రేట్. నీ ఆ ఎస్బీయూ క్యాష్ జనరేట్ చేస్తుందని చెప్పడానికి ఈ రెండు పారామీటర్స్ని తీసుకున్నాడు బీసీజీలో. ప్రతిసారి ఈ రెండు పారామీటర్స్ మీదే డిపెండ్ అయ్యి క్యాష్ ఫ్లోని జడ్జ్ చేయలేము. దట్ ఈస్ అ లిమిటేషన్. Relative market share among the competitors is not necessarily an indicator of competitive strength. Depending upon your market share, you can't define your market strength. In India, iPhone is not having larger market share. Then will you say that company is not a good company? ఇండియాలో ఐఫోన్కి మార్కెట్ షేర్, లార్జర్ మార్కెట్ షేర్ లేదు. ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ మంచి కంపెనీ కాదని అంటామా? బట్ కానీ ఇక్కడ ఏమంటాడు, మార్కెట్ షేర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి డిసిజన్ తీసుకుంటున్నాం కదా, అది కూడా ఫీజిబుల్ కాదు, అందుకే ఒక లిమిటేషన్ అంటున్నాడు. బీసీజీ మోడల్ మైట్ బికమ్ ఏ సెల్ఫ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ప్రొఫెసీ అని అంటాడు. అంటే సెల్ఫ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్, నీ కంపెనీకి తగ్గట్టుగా నువ్వు చేంజ్ చేసుకొని అందులో ఏ మెటాఫోర్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీ కంపెనీలో ఒక పొజిషన్లో మీకు అది డాగ్ అనిపించింది, నా కంపెనీలో అది స్టార్ అవ్వచ్చు. సెల్ఫ్ మెటాఫోర్ అది. ఇట్స్ ఎ లిమిటేషన్, అందరికీ కామన్గా అప్లికబుల్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి. ఇట్ ఈస్ నాట్ సజెస్టెడ్ ఎనీ రెస్పాన్స్ టు డిక్లైన్ మార్కెట్ ఆర్ అదర్ దాన్ విత్డ్రాల్. మార్కెట్ షేర్ తగ్గిపోతుంటే విత్డ్రాల్ చేయండి అని అన్నాడు తప్ప వేరే ఆప్షన్స్ ఇవ్వట్లే ఇక్కడ. ఇంకా చాలా స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. లెట్స్ సే ఇఫ్ యువర్ మార్కెట్ షేర్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్, యూ కెన్ ఫాలో ఏ స్ట్రాటజీ కాల్డ్ టర్న్ అరౌండ్. ఆ టర్న్ అరౌండ్ ఫాలో అవ్వండి అని బీసీజీలో ఎక్కడ చెప్పలేదు, అందుకే లిమిటేషన్ అంటున్నాడు. మార్కెట్ షేర్ తగ్గితే విత్డ్రాల్ అనే ఒకటే ఆప్షన్ ఇచ్చేసాడు, లిక్విడేట్ చేసేయండి డాగ్స్ అన్నాడు. But rather, many other strategies can be suggested, like retrenchment is there, turnaround is there. Such strategies are not suggested in this. That's why it's a limitation. ఇక్కడ ఇందులో ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి మాట్లాడలేదు, కోర్ ప్రొడక్ట్స్ గురించే బీసీజీ డ్రా చేయడం జరిగింది. సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్ని ఇగ్నోర్ చేశాడు కాబట్టి అది లిమిటేషన్ అన్నాడు. పిఎల్సి మీకు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ ఇగ్నోరింగ్ ద లాస్ట్ పాయింట్. దట్స్ అబౌట్ బీసీజీ. నెక్స్ట్ ఐ విల్ go ahead with ADL, then I will come with ANSOF. Let's discuss about ADL matrix. Okay. Whatever the explanation that I am providing you for ADL, carefully understand. If you can quickly make down some points, you can write if you want. ADL matrix. This matrix is developed by, ADL stands for Author D Little. The name of company is Author D Little. With the help of McKinsey and Co. Not McKinsey and Co. Author D Little has, G will come into McKinsey and Co. Author D Little have created this matrix. So, A perspective lo ADL matrix create ayindi. What are the two parameters for BCG? Ippade discuss chesam. Market share and market growth rate. In the same context, there are two parameters for ADL also. ADL matrix is created depending upon two parameters. Hence, it is not given over there. Just to understand, BCG is called as a 2x2 matrix. Okay, 2x2. You can understand why we call it as 2x2 matrix. ADL is called as 4x5 matrix. ADL ni 4x5 matrix అంటారు. Why? We can understand now. There are two parameters depending upon which ADL matrix is created. One is one axis. On one axis, company will take stages of industry maturity. Stages of industry maturity on one axis. On the other axis, they have taken competitive position.
On the other axis, competitive position. Stages of industry maturity is nothing but product life cycle stages లాగే ఉంటాయి. అంటే ఇండస్ట్రీ ఏ స్టేజ్లో ఉంది. There are 4 stages are there for industry. Yeah, same stages are there. Embryonic, growth, maturity and decline. Embryonic అంటే startup. Yes. Growth, maturity and decline. Of course, అక్కడ ఉన్న diagram draw చేస్తున్నాను, but I am trying to explain you. First, let's understand what is stages of industry maturity. Carefully understand this. How the industry is there in the market. Embryonic, industry has just now started. Growth, industry is growing. Maturity, industry has reached its peak. Decline, industry is slowing down. Classic example, in India, electronic vehicles industry is in which stage? Embryonic stage. Ippude start in the industry. Let's say in India, mobiles market is at a maturity, peak lo undi. N number of companies are there. Tough competition is there. Future lo edaina substitute vaste adi decline loki vellipochu. Sir, mobiles ki em ravochu sir substitutes. Creative people ఉన్నంత కాలం ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇలాన్ మస్క్ ఉన్నాడు. He is experimenting to imbibe a chip in humans brain. న్యూరాలింక్ అనే ఒక కంపెనీ పెట్టి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నాడు. బ్రెయిన్లో చిప్ పెడుతున్నాడు. ఇంకా ఫోన్లో ఏం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ బ్రెయిన్ టు బ్రెయిన్ ఇంటరాక్షన్ టు కనెక్ట్ టు పీపుల్. అటువంటి జరిగితే ఇంకా మొబైల్స్ వెళ్ళిపోతాయి కదా అప్పుడు ఫ్యూచర్లో. ఇట్ మే హ్యాపెన్ 20-30 years తర్వాత, 50 years తర్వాత జరగవచ్చు. హూ నోస్, వీ కాంట్ సే. దెన్ ద ఇండస్ట్రీ మే గోయింగ్ టు డిక్లైన్. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. సో ఈవీ ఇండస్ట్రీ, లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ ఇన్ టు ఎంబ్రాయినిక్ స్టేజ్. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ మొబైల్స్ ఇస్ ఎట్ మెచ్యూరిటీ. నౌ యూ షుడ్ చెక్, మీరు ఆపరేట్ చేస్తున్న కంపెనీ ఏ స్టేజ్లో ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వన్ యాక్సెస్, స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ మెచ్యూరిటీ. ఆన్ ద అదర్ యాక్సెస్, you should check your competitive position. What is your competitive position in the market? 5 competitive positions are there. Dominant, yes. Strong, favorable, tenable and weak. 5 competitive positions. Now the point that I am going to tell you is needed to understand here. ఈ కాంపిటేటివ్ పొజిషన్స్ అనేటువంటివి మన కంపెనీకి సంబంధించి, వెదర్ మై కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ డామినెంట్, స్ట్రాంగ్, ఫేవరబుల్, టెనబుల్ ఆర్ వీక్. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ మెచ్యూరిటీ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండస్ట్రీ. ఇండస్ట్రీ ఏ స్టేజ్లో ఉంది, ఆ స్టేజ్లో నా కంపెనీ పొజిషన్ ఏంటి. నౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as 4x5 మ్యాట్రిక్స్. 4 ఇండస్ట్రీ మెచ్యూరిటీ స్టేజెస్, 5 కాంపిటేటివ్ పొజిషన్స్. ఇప్పుడు ఈ కాంపిటేటివ్ పొజిషన్లో, ఈ ఇండస్ట్రీ మెచ్యూరిటీలో ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలి, దట్ ఈస్ ఐడియల్. లెట్స్ సే యువర్ కంపెనీ మైట్ బి ఇన్ డామినెంట్ పొజిషన్ బట్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఎంబ్రాయినిక్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలి, ఇట్స్ అ పాయింట్. ఇన్ ద సేమ్ వే, మీ కంపెనీ ఏమో వీక్ పొజిషన్లో ఉంది, ఇండస్ట్రీ ఆల్రెడీ డిక్లైన్లో ఉంది, ఇక్కడ ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలి, ఇదే ఐడియల్ మ్యాట్రిక్స్. పర్పస్ అండర్స్టూడ్? ఐడియల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటో అర్థమైందా? ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది కాంపిటేటివ్ పొజిషన్స్ ఒకటి తెలుసుకుంటే చాలు. అండర్ వాట్ కండిషన్స్ యూ కెన్ సే యువర్ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్. ఒక్కొక్క దానికి 3 పాయింట్స్ చెప్తాను, సింపుల్గా అర్థమైపోతుంది. ఎప్పుడు మన కంపెనీ డామినెంట్లో ఉందని చెప్పవచ్చు సార్, ఇట్స్ అ క్వశ్చన్. అండర్ వాట్ కండిషన్ వీ కెన్ సే అవర్ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ డామినెంట్ పొజిషన్. 3 కండిషన్స్. ఆ 3 కండిషన్స్ మీట్ అయితే మీ కంపెనీ డామినెంట్ పొజిషన్లో ఉందని చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ కండిషన్, ఇట్ ఈస్ ఎ రేర్ పొజిషన్. అన్ని కంపెనీలు డామినెంట్లో ఉండవు, ఇట్స్ ఎ రేర్ పొజిషన్. ఎందుకు రేర్ పొజిషన్ అంటున్నాను? సెకండ్ కండిషన్, కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ ఎంజాయ్ మొనోపలీ. అది మొనోపలీని ఎంజాయ్ చేస్తుంది కాబట్టి రేర్ పొజిషన్ అన్నాను. థర్డ్ పాయింట్, ఇట్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ ప్రొటెక్టెడ్ టెక్నాలజికల్ లీడర్షిప్. ఈ 3 కండిషన్స్ మీట్ అయితే లెట్స్ కాల్ యువర్ కంపెనీ as డామినెంట్ కంపెనీ. సార్ యూ సెడ్ సెకండ్ కండిషన్ ఆల్మోస్ట్ ఎంజాయింగ్ మొనోపలీ. అసలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో ఈజ్ దర్ ఎనీ ఛాన్సెస్ ఆర్ దర్ దట్ ఎనీ కంపెనీ కెన్ ఎంజాయ్ మొనోపలీ? ఉన్నాయా? ఈజ్ దర్ ఎనీ కంపెనీ ఇన్ యువర్ మైండ్ విచ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ మొనోపలీ? వెరీ గుడ్. దర్ ఇస్ వన్ కంపెనీ కాల్డ్ IRCTC. బట్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు దానికి స్లో కాంపిటీషన్ ఉందండి. పేటిఎంలో కూడా ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు, ఇజంట్ ఇట్?
On that case, we can't keep that as monopoly. Of course, almost monopoly. I agree with that. అటువంటిది ఇంకేమైనా ఆల్మోస్ట్ మొనోపలీలో ఉన్నటువంటి ఎనీ కంపెనీ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ మైండ్? యా, విచ్ వన్? విచ్ కంపెనీ? Pidilite, you said? It's a pharma company, if I am not wrong. Pharma కావాల్సినంత కాంపిటీషన్ ఉంది కదా. Yes? They're to stationery. CK. Lot of competition is there. How come they are monopoly? Obsessed with the content. తప్పలేదు సార్, ఏం చేస్తాం సార్, మరి ఎప్పటి నుంచి క్లాసులు వింటూ వస్తున్నాం. I have a company in my mind. Already మార్నింగ్ కూడా చెప్పాను ఇది. Qualcomm. మార్నింగ్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా దీని గురించి. Qualcomm. Have I said this? There is a company called Qualcomm which manufactured a chipset for mobiles. మనం యూజ్ చేసే స్మార్ట్ ఫోన్లో స్నాప్డ్రాగన్ చిప్సెట్ ఉంటుంది. అది డెవలప్ చేసే కంపెనీ Qualcomm. ఇంటర్నేషనల్గా చాలా తక్కువ కంపెనీస్ ఉన్నాయి దట్ దే డూ. హార్డ్లీ మీడియాటెక్, వీ హ్యావ్ యాపిల్ ఓన్ చిప్సెట్ రీసెంట్గా డెవలప్ చేసుకున్నాడు. నాట్ రీసెంట్లీ, సారీ, మొబైల్స్లో ఎప్పటి నుంచో ఉంది, ల్యాప్టాప్స్లో రీసెంట్గా క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే స్మార్ట్ ఫోన్స్లో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఐఫోన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్మార్ట్ ఫోన్స్ విల్ హ్యావ్ ఎ చిప్సెట్ ఆఫ్ Qualcomm. 80 to 90% వీ కెన్ సే. ఆల్మోస్ట్ మొనోపలీ. ఇంకో కంపెనీ ఉంది ఇంటెల్. They will develop chipset for personal computers and laptops. మొన్నటి వరకు MacBook లో కూడా ఇంటెల్ ప్రాసెసరే ఉండేది. Very recently Apple have come up with their own chipset. Now we can say Intel is enjoying almost monopoly. రెండే కంపెనీస్ ఉన్నాయి, ఇంటెల్, AMD రేర్ గా వాడతారు. Rest of the laptops and computers that are using they will have Intel. ఇప్పుడు ఈ కంపెనీస్ ఆల్మోస్ట్ మొనోపలీ అనొచ్చా? దట్ డామినెంట్ పొజిషన్. అండర్స్టూడ్ ద పాయింట్? ఈ మూడు రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అయితే యూ కాల్ యువర్ కంపెనీ as డామినెంట్. రేర్ పొజిషన్, ఆల్మోస్ట్ మొనోపలీ, స్ట్రాంగ్ టెక్నాలజీ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ లీడర్షిప్. సెకండ్, స్ట్రాంగ్. ఇక్కడ కూడా మూడు కండిషన్స్. ఇఫ్ దీస్ 3 కండిషన్స్ ఆర్ మెట్, యూ కెన్ కాల్ యువర్ కంపెనీ as స్ట్రాంగ్. ఫస్ట్ వన్, బై నేచర్ దీస్ కంపెనీస్ విల్ బీ స్ట్రాంగ్. అంటే ఫండమెంటల్గా ఈ కంపెనీస్ యొక్క నేచరే స్ట్రాంగ్ ఉంటుందని అర్థం. సెకండ్ కండిషన్, దే ఆర్ లెస్ థ్రెటెండ్ బై ద కాంపిటీటర్స్. ఇవి మార్కెట్లో ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటాయంటే కాంపిటీటర్స్తో వీళ్ళకి భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. బికాస్ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద మార్కెట్ దట్ దే డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద కాంపిటీటర్స్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ కండిషన్. థర్డ్ కండిషన్, దే ఎంజాయ్ స్ట్రాటజిక్ ఫ్రీడమ్. ఈ కంపెనీస్కి స్ట్రాటజిక్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. What is strategic freedom stands for? They don't need to worry about the strategies of competitors and they will prepare their own strategies without considering the strategies of competitors. ఏనా కంపెనీ ఆ పొజిషన్లో ఉంటే we say they are having strategic freedoms. Usually మనం ఏదైనా ఒక స్ట్రాటజీ డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు we need to depend on the strategy of competitors, right? But ఈ కంపెనీస్కి ఆ వరీ లేదు. Because by nature these companies are really strong. 3 conditions clear? By nature they are strong, less threatened by the competitors, enjoy strategic freedom. ఈ మూడు కండిషన్స్ మీట్ అయితే కంపెనీ పొజిషన్ స్ట్రాంగ్ అనొచ్చు. నెక్స్ట్, ఫేవరబుల్. హియర్ ఆల్సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ 3 కండిషన్స్ టు కాల్ కంపెనీ యాజ్ ఫేవరబుల్. హియర్ జనరల్లీ ఫేవరబుల్ కమ్స్ when industry get fragmented. It's a technical term. ఇండస్ట్రీ ఫ్రాగ్మెంట్ అయినప్పుడే ఫేవరబుల్ పొజిషన్ వస్తుంది. ఇండస్ట్రీ ఫ్రాగ్మెంట్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ స్ప్లిటెడ్ ఇన్ 2 పార్ట్స్. అంటే లైక్ నెంబర్ 1 కంపెనీ, సెకండ్ కంపెనీ, థర్డ్ కంపెనీ, ఇలా ఇండస్ట్రీ అంతా ఫ్రాగ్మెంట్ అయిపోయింది. ఎవడు లీడర్ కాదు ఇక్కడ. ఇండస్ట్రీ ఫ్రాగ్మెంట్ అయ్యి ప్రాపర్ లీడర్ లేనప్పుడు బై యూజింగ్ యువర్ స్ట్రాటజీస్ యూ హ్యావ్ బికమ్ ద లీడర్. సో ఫేవరబుల్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఇండస్ట్రీ గెట్స్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్. దెర్ ఈస్ నో క్లియర్ కాంపిటీటర్, హెన్స్ యూ హ్యావ్ బికమ్ ఇండస్ట్రీ లీడర్. Hence you are enjoying strategic freedom. Strong లో strategic freedom ఉంది, favorable లో strategic freedom ఉంది. కానీ స్ట్రాంగ్ లో ఆ కంపెనీకి strategic freedom ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ బై నేచర్ ద కంపెనీ ఈజ్ స్ట్రాంగ్. కానీ ఫేవరబుల్ లో strategic freedom ఎందుకు వచ్చింది? ఇండస్ట్రీ ఫ్రాగ్మెంట్ అవ్వడం వల్ల, ఎవడు కాంపిటీటర్ లేకపోవడం వల్ల, వీడు లీడర్ అవ్వడం వల్ల he enjoy the strategic freedom. Are you getting the point?
Like because of time factor, I am not going in details of that. Try to understand the content. It generally, when we explain this ADL for these competitive positions, huge amount of time is needed to go in depth and to elaborate with all the case scenarios as I have said. But మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే చాలు. ఇప్పుడున్నటువంటి మన పరిస్థితిలో fulfilling the purpose is understanding the concept. Favorable is also over. Next, tenable. 3 conditions when we can say the company is in tenable position. ఇక్కడ ఉన్న కంపెనీస్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్, ఫస్ట్ పాయింట్, దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ సాటిస్ఫాక్టరీ. సాటిస్ఫాక్టరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రాఫిట్స్ రావట్లా, క్లోజ్ అయ్యేటువంటి లాసెస్ లేవు. అండ్ దే ఆర్ జస్టిఫైయింగ్ దేర్ స్టే ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు ఉన్నందుకు వాళ్ళ స్టేని జస్టిఫై చేస్తున్నారండి. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ దే ఆర్ హైలీ వల్నరబుల్ వెన్ కాంపిటీషన్ ఇంక్రీజెస్. What does it mean? They are highly vulnerable when competition increases, which means competition perigite, these are the companies first they will get affected. ఈ 3 conditions meet అయితే we call it as tenable. జియో రాకముందు ఇండియాలో ఎయిర్సెల్ వాడి బిజినెస్ బాగానే రన్ అవుతూ ఉండింది. నెంబర్ 1గా లేడు, అలానే క్లోజ్ చేసుకోలేదు. కానీ జియో లాంటి ఒక పెద్ద కంపెనీ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపోయాడా లేదా అంటే వాడి పొజిషన్ అప్పుడు ఎలా ఉందని, tenable లో ఉందని అర్థం. Got the points? Doing satisfactory business, justifying their stay in the industry, highly vulnerable for increased competition. Then tenable. Weak. So ఈ కంపెనీస్ ఎలా ఉంటాయంటే the performance is unsatisfactory even though opportunity for development do exist. ఒకటే పాయింట్ ఇక్కడ, 3 పాయింట్స్ కాదు. Performance is unsatisfactory even though opportunity for development do exist. అంటే డెవలప్ అయ్యే ఆపర్చునిటీ ఉన్నా కానీ కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, అన్సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉంది. అటువంటి కండిషన్ ఏమంటాం, వీక్. ఇప్పుడు ఏడిఎల్ మ్యాట్రిక్స్ డ్రా చేసుకున్నప్పుడు ఆ కాంపిటేటివ్ పొజిషన్స్లో ఆ స్టేజెస్లో ఏం చేయాలి. లైక్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. లెట్స్ సే యువర్ కంపెనీ పొజిషన్ ఈజ్ వీక్, ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఏజింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరుంటే ఏం చేస్తారు, మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా? ఈజ్ ఇట్ బెటర్ టు విత్డ్రా ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ నౌ? ఈ సిచ్యువేషన్లో విత్డ్రా అవ్వడం మంచిది కదా, లైక్ దట్. అదే ఈ పొజిషన్లో ఉంటే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. యువర్ కంపెనీ పొజిషన్ ఈజ్ డామినెంట్, ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ జస్ట్ నౌ స్టార్టెడ్. ఇక్కడ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చుగా, ఆల్రెడీ మీరు డామినెంట్లో ఉన్నారు, ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. లైక్ దిస్ ద ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్. సో మన మెటీరియల్ కూడా మ్యాట్రిక్స్ అదే ఇస్తాడు. డామినెంట్లో చూడండి, ఫాస్ట్ గ్రో, బిల్డ్ బ్యారియర్స్ అని అన్నాడు. లైక్ ఐ హ్యావ్ సెడ్, ఇప్పుడు వీక్లోకి వెళ్ళామనుకోండి, వీక్ ఇవ్వలేదా మీకు, ఓన్లీ టేబుల్లో మిస్ అయిందా, డిక్టేట్ చేశారా చెప్పేటప్పుడు? ఇక్కడ లేదు కదా. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ హౌ ఇట్ హాస్ బీన్ గివెన్ ఇన్ ద స్టడీ మెటీరియల్, బట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు చెప్పారా? అచ్చా, ఇక్కడ ఇచ్చారా, ఫైన్. ఈ మ్యాట్రిక్స్లో మిస్ అయింది. యా, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద స్ట్రాటజీస్ కెన్ బి బిల్ట్ అండి. అండ్ యాజ్ ద పాయింట్స్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. యాజ్ ఐ హావ్ సెడ్, రేర్ సిచ్యువేషన్ enjoys monopoly, strong marketability. They will enjoy strong competitive position. They chalk out their own strategy, strategic freedom అన్నాడు అందుకే. Favorable, enjoy dominant market share and the competition will be intense. Tenable, survive through specialization and focus. And weak లో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, generally show poor performance. They withstand with the niche strategy. Niche అంటే particular and narrow. వీళ్ళ స్ట్రాటజీస్ అనేటువంటివి చాలా నారోగా ఉండాలి. నీచ్ స్టాండ్స్ ఫర్ నారో ఆర్ పర్టికులర్ స్ట్రాటజీస్ దే హ్యావ్ టు ఫాలో టు బికమ్ స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్. స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ అవ్వాలంటే నారో స్ట్రాటజీస్ని ఫాలో అవ్వాలి. దట్స్ అబౌట్ ఏడిఎల్. ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే మ్యాట్రిక్స్ డ్రా చేయాలి, డోంట్ వరీ. అన్ని స్ట్రాటజీస్ గుర్తులేకపోయినా 1 or 2 స్ట్రాటజీస్ అయినా రాయండి, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ట్రై అట్లీస్ట్. యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ అవుట్లైన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ పాయింట్స్. అన్ని స్ట్రాటజీస్ ఇట్ ఫౌండ్ టు బి డిఫికల్ట్ అంటే అట్లీస్ట్ 1 or 2 స్ట్రాటజీస్ అయినా రాయండి ఆ మ్యాట్రిక్స్ డ్రా చేసి, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది. సో అట్లీస్ట్ ఇవాల్యుయేటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ అండ్ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్. దట్స్ అబౌట్ ADL. సో ద 2 portfolio methods are over, BCG and ADL. There is another concept called
Ansof's matrix. ఇది analysis కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ కాదు. Let's see what is this concept is all about. The title of this concept is Ansof's product market growth share matrix. Like BCG, easily we can understand this concept. The name of the concept is Ansof's product market growth share matrix. This particular matrix is developed by Igor H. Ansoff. Generally, he is called as father of strategic management. Subject మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత if someone asks you who contributed, who is father of SM, don't say we are sorry sir, we don't know. Igor H. Ansoff is father of SM. He is considered as like that. He created the matrix, Ansoff's product market growth share matrix. And sir, is this a analysis tool? No. Because CA లో కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ అనాలిసిస్ టూల్ గానే చెప్తాడు, ఇక్కడ అనాలిసిస్ టూల్ గానే చెప్పాడు. బట్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ అనాలిసిస్ టూల్ అండి. Ansoff's matrix is a planning tool. This needs to be considered as a planning tool, not as an analysis tool. BCG and ADL portfolio analysis tools గా కన్సిడర్ చేయవచ్చు, ఇది ప్లానింగ్ టూల్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. So what is this matrix is all about? What we are going to understand in this matrix is the question. As I have said, this concept is created by Ansoff. What Ansoff did in this matrix is he stated 4 strategies. ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో Ansoff ఒక 4 స్ట్రాటజీస్ ని స్టేట్ చేశాడు. If any company follow any of these 4 strategies, then they will get growth. కంపెనీ ఆ 4గిట్లో ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయినా వాట్ ద కంపెనీ విల్ గెట్ గ్రోత్. అందుకే దీన్ని గ్రోత్ షేర్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నాడు. మరి Ansoff ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి తీసుకున్న పారామీటర్స్ ఏమిటి అని అంటే ప్రోడక్ట్ అండ్ మార్కెట్. అందుకే ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ Ansoff's ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ గ్రోత్ షేర్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే ప్రోడక్ట్ అండ్ మార్కెట్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని 4 స్ట్రాటజీస్ ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. The 4 strategies will help the company to get growth. Look, even title conveys the meaning, and when we learn the subject from the fundamentals, we have to learn. So without knowing why the name has been given like that, and you have studied the entire concept and answered, what is the use of that? దానికి ఎందుకు ఆ నేమ్ వచ్చిందంటే ఫర్ దిస్ పర్పస్. ప్రోడక్ట్ అండ్ మార్కెట్ అనే 2 పారామీటర్స్ తీసుకున్నాడు, 4 స్ట్రాటజీస్ ప్రపోజ్ చేశాడు, ఆ 4 స్ట్రాటజీస్ వల్ల గ్రోత్ వస్తుంది. Unfortunately, many of the students don't even know that this is a planning tool. Many of the people think that this is also analysis. Sir, hence it has been stated under the concept of portfolio analysis. They treat it as an analysis method. No, it is a planning one. Here, 4 strategies have been given. Let's have a look at the matrix, how it looks like. BCG, ela draw cheskunnamo, same thing we are going to draw here also. What are the 2 parameters here? Product and market anam kada. Then how the things will happen. Existing product and here new product. Has it been given in the same way? Yeah. Because I am following the CA pattern. I was just checking with it. Existing product and new product. Here we have existing market, existing market and new market. This is how the outlook of matrix is. Now just now I said Ansoff have provided what? 4 strategies. In the 4 boxes we are going to study 4 strategies. BCG టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్ ఈజీలీ ఒక 2 టిప్స్ ఇచ్చాను. ఏంటవి? పొజిషన్ తెలుసుకోవాలి, ఆ ఎస్బియుకి ఏ స్ట్రాటజిక్ డిసిజన్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ 2 టిప్స్ ఫాలో అవుదాం. దీని కూడా ఫస్ట్ పొజిషన్ తెలుసుకుందాం. పొజిషన్
ఆ పర్టికులర్ స్ట్రాటజీ యొక్క పొజిషన్ ఏంటి. ఇది అనాలిసిస్ టూలా, బీసీజీ అనాలిసిస్ కాబట్టి ఏ డిసిజన్ తీసుకోవాలి అన్నాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేసేటువంటిది ఈ మెటాఫోర్లో ఒక స్ట్రాటజీ కదా, ఇజంట్ ఇట్? ఈ 4 బాక్సెస్లో నేను చెప్పేవి ఏమన్నాను? స్ట్రాటజీస్ అన్నాను. ఇక్కడ వచ్చేటువంటిది స్ట్రాటజీ కాబట్టి సెకండ్ విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. ఆ స్ట్రాటజీని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఈ రెండు రిక్వైర్మెంట్స్ని ఫాలో అవుతూ లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ పొజిషన్ తెలుసుకోవాలి అండ్ దెన్ ఆ పొజిషన్లో ఉన్న స్ట్రాటజీని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. క్లియర్? లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ దట్ కమ్స్ హియర్, ఫస్ట్ బాక్స్లో వచ్చేటువంటి స్ట్రాటజీ. ఫస్ట్ దాని పొజిషన్ తెలియాలి. బై లుకింగ్ ఎట్ ద మ్యాట్రిక్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద పొజిషన్. లంచ్ ఇంపాక్ట్ స్టార్ట్ అయిందా? Then tell me the position by looking at the diagram. By looking at the matrix, you can know the position. What is that? ఇక్కడ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? An existing product has been introduced into existing market. If any company introduce existing product into existing market, as for Ansof's matrix, that strategy is called as market penetration. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఈ అవుట్లైన్ డ్రా చేయండి. కింద మార్కెట్ పెనట్రేషన్ అని హెడ్డింగ్ పెడతారు. ఫస్ట్ పాయింట్ పొజిషన్ రాయండి. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రోత్ స్ట్రాటజీ వేర్ ద ఫర్మ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్. పొజిషన్ రాసేసారు. సెకండ్ ఏం తెలుసుకోవాలి? సార్ ఇప్పుడు కంపెనీ మార్కెట్ పెనట్రేషన్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? ఆల్రెడీ ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్, ఆల్రెడీ ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సార్ ఉన్న ప్రొడక్ట్ని మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం ఏంటి? హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ది స్ట్రాటజీ can be implemented by means of increasing the sales to the existing product. Already unna product sales in benchu, ade market penetration. You have to increase your sales, or how you can increase your sales? Inlo chala methods cheptadu. Ask your customers to increase the frequency of usage. Ask your customers to increase the quantity to be used, frequency of usage. Let's say yours is a toothpaste company and you are following market penetration. You threaten your customers that if you don't brush your teeth twice a day, all your teeth will fall down in 25 years అని అన్నారు అనుకోండి. ఆడ భయంలో రోజుకి 2 సార్లు బ్రష్ చేస్తాడు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజింగ్. మరి దీనివల్ల సేల్స్ పెరుగుతాయా లేదా? క్వాంటిటీ టు బి యూస్డ్. కకృతి చూపించి సగం బ్రష్కి పేస్ట్ వేయకు, బ్రష్ అంతా పేస్ట్ వేస్తేనే నీ పళ్ళు క్లీన్గా అవుతాయి అని చెప్పాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? క్వాంటిటీ పెరుగుతుందా? వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్? That's what. That is market penetration. Increasing the quantity, repetitiveness need to be increased, finding out new application to the product. Product ki kotta applications తీసుకురావాలి. కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత చూడండి మనకి ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. లెట్స్ సే ఇంతకు ముందు హ్యాండ్ శానిటైజర్ అని ఒకటే ఉండేది. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డెటాల్ కంపెనీ ఉంది కదా. వీడు చూడండి సేల్స్ పెరగడం కోసం డెటాల్ సోప్ ఉంది. దెన్ వీ హ్యావ్ లిక్విడ్ టు వాష్ అండ్ వీ హ్యావ్ శానిటైజర్, వీ హ్యావ్ వెట్ వైప్స్. అన్నిటి యొక్క పర్పస్ ఒకటే. బట్ డూ వీ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ నాట్? దీనివల్ల ఏమవుతుంది? సేల్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. గాట్ ద లాజిక్? దీన్నే మార్కెట్ పెనట్రేషన్ అంట. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ 4 స్ట్రాటజీస్? ఇందాక నేను చెప్పాను ఒక కంపెనీ 4 స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అయితే కంపెనీకి ఏమొస్తుందన్నాను. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, మార్కెట్ పెనట్రేషన్ ఫాలో అయితే కంపెనీ గ్రోత్ వస్తుందా రాదా? బికాస్ సేల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. దట్స్ ఇట్. ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ ఈజ్ ఓవర్. లెట్స్ గో విత్ ద సెకండ్ వన్. Position we need to understand. New product is introduced into existing market. Hence this strategy is called as product development. Existing market, which means your company is already existed in the market. What you are doing? You are launching a new product. Position ardhamaindi. How to implement it? Only by 2 ways. To implement product development, 2 things you have to do. Either launch a new product or modify the existing product. Over. ఎలా డెవలప్ చేయాలి? ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? లాంచింగ్ ఎ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఆర్ మేకింగ్ మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్. అవుట్ అండ్ అవుట్ కొత్త ప్రోడక్ట్ అన్నా లాంచ్ చేయాలి, ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్లో మోడిఫికేషన్స్ అన్నా చేయాలి. బై విచ్ యూ కెన్ ఫాలో ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్. గ్రోత్ వస్తుందా మరి దీని ద్వారా? ఇలా చేయకపోతే గ్రోత్ రాదు. Colgate as a company started their journey with powder. అక్కడే ఆగారు ఆ పౌడర్లోనే. Have they made modifications in the existing product? They have come up with toothpaste.
like they have come up with this one, what we call this liquid to clean your mouth. Mouth washes are there. Malli paste lo n number of variants have come. They have added salt, clove, neem, lemon, charcoal, ginger, garlic miss ayindi. Adi kuda eseste manchi masala flavor untadi paste lo. Mottam undi, clove undi, neem undi, lemon undi, salt undi. I am asking to add ginger and garlic. You can have biryani flavor in your mouth when you brush your teeth. Boggo already esaru kada. Charcoal. That's what product development. Make modifications in the existing product. If they don't do so, they will not get growth. Like, as things are changing, companies are coming up with the new options. Nowadays, everywhere this concept of charcoal has come. Brushes of charcoal, pasties of దానికి ఒక పేరు చెప్తారు, యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ అంటే. అప్పుడు దా పడుకొని ఉంది, నిద్రలేపాడు దాన్ని, యాక్టివేటెడ్. అండ్ దే విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద టూత్ పేస్ట్. Like if I really want to use that, like our forefathers did, straight away I will use coal. బొగ్గుతో కడుక్కున్నారు కదా పళ్ళు ఓల్డెన్ డేస్ లో. దాన్ని అడ్వాన్స్గా దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ చార్కోల్. దట్స్ హౌ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ టు సర్వైవ్ ఇన్ ద మార్కెట్. యాజ్ ద న్యూ కల్చర్స్ కమ్, as I have said in the morning session, as the new culture come, they will try to make modifications in the product. ఇంతకు ముందు పళ్ళున్నా లేకపోయినా ఒకటే టూత్ పేస్ట్ అండి. అడిగి ఎన్ని పళ్ళున్నా ఒకటే టూత్ పేస్ట్ లేదా పౌడర్. కానీ ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. నీకు సెన్సిటివ్ టూత్ ఉంటే ఒక టూత్ పేస్ట్ ఇస్తా, నీకు ఉప్పు కావాలంటే ఒక టూత్ పేస్ట్ ఇస్తాను అంటాడు. దట్స్ హౌ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్, మేక్ మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్. సో దట్స్ అబౌట్. దిస్ విల్ హెల్ప్ టు కంపెనీ గెట్ ద గ్రోత్. And to sell the product, they will come up with wonderful advertisements to convince that yes, this product really works. If you have sensitive teeth, use this particular toothpaste that will help you out with that. So that's how the things will be. Fine. Are you clear with product development? Third strategy. Let's understand the position. Existing product is introduced into new market, which means already the product is existed, but the company is taking the product into new market. This strategy is called as market development. So position and the name of the strategy we have understood. Then what we need to know, how to implement. In market development, new market stands for new geographical area. Already existing product ni ekkadiki తీసుకెళ్తున్నాం, new geographical area. Let's say previously your product was sold in India, now you are taking your product to US market. మొన్నటి వరకు ఇండియాలో అమ్మారు, now you are wishing to sell your product in US. దాన్నే మార్కెట్ డెవలప్మెంట్ అంటాం. Taking the product to new geographical areas. That is how to implement. అక్కడతో అవ్వలేదు. There are few more things to be considered. ఇప్పుడు ఇండియన్ ప్రోడక్ట్ని అమెరికన్ మార్కెట్కి తీసుకువెళ్ళారు కాబట్టి దేర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్ దట్ నీడ్ టు బీ చేంజ్డ్. ఇఫ్ ద కంపెనీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ మార్కెట్ డెవలప్మెంట్ స్ట్రాటజీ, దేర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్ దట్ నీడ్ టు బీ చేంజ్డ్. ఫస్ట్ వన్, ప్రైజింగ్ పాలసీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఇండియాలో ప్రైజింగ్ పాలసీ వేరు, యుఎస్లో వేరు ఉండాలి ప్రైజింగ్ పాలసీ. సెకండ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్. ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్. ఎస్, ఇండియా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎఫిషియన్సీ వేరు, అమెరికన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ డిఫరెంట్. So pricing policy need to be changed, distribution efficiency need to be changed. Sometimes you need to change packing also. అక్కడున్న లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్కి తగ్గట్టుగా ప్యాకింగ్లో చేంజెస్ తీసుకురావాలి. దట్స్ హౌ యూ కెన్ ఫాలో మార్కెట్ డెవలప్మెంట్. మరి గ్రోత్ వస్తుందా ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ స్ట్రాటజీ? డెఫినెట్లీ. సమ్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ లైక్ దిస్, ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఎస్, గ్రోత్ విల్ కమ్. లైక్ ఇండియన్ ప్రోడక్ట్ని నువ్వు నీ ప్రోడక్ట్ని జియోగ్రఫికల్లీ ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గివ్ యూ గ్రోత్. దట్స్ అబౌట్ మార్కెట్ పెనట్రేషన్. Last strategy, position. Lunch impact start అయింది, అర్థమవుతుంది. What is the position of last strategy? New product have taken into new market. This is called as diversification. New product, new market. Small rectification here. Market development లో new market అంటే ఏమన్నాను? New geographical area. కానీ డైవర్సిఫికేషన్లో న్యూ మార్కెట్ అంటే న్యూ జోగ్రఫికల్ ఏరియా కాదు, న్యూ ఇండస్ట్రీ. అ న్యూ ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఇన్ టు న్యూ ఇండస్ట్రీ. అంటే ఇప్పటి వరకు సంబంధం లేనటువంటి ఒక కొత్త బిజినెస్లోకి ఏదైనా కంపెనీ ఎంటర్ అయితే దట్ స్ట్రాటజీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైవర్సిఫికేషన్. సమ్ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్.
like couple of years back, Apple have announced that they are in future they are going to manufacture an electric car. The same announcement has been made by Sony also. ఈ రెండు కంపెనీస్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఇచ్చాయి. Apple is an electronics company. So far they are only known for electronics. Now they are entering into what? Automobile. Isn't it a new industry for them? It is called as diversification. So new product, new market. ఒక కొత్త product ని కొత్త ఇండస్ట్రీలోకి తీసుకెళ్ళడానికి we call it as diversification. Even though the strategy is risky, definitely it will help the company to get growth. Why am I saying diversification is a risky strategy? Because they are entering into a market where they have no experience. Previously, they haven't operated in that market. This is hands off. Concept is over. So you have to draw this outline. ఆ తర్వాత ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టండి. ఆ హెడ్డింగ్ కింద నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని రాసుకుంటూ వెళ్తాం. ఫస్ట్ పొజిషన్ రాస్తారు. It is a growth strategy where the firm introducing existing product into existing market. Second point, this can be achieved by increasing the sales to existing customers. Then how the sales can be increased, you can write 2 to 3 points. Like that, simplify the content and try to adopt the content in your own way by creating some scenarios and keeping some examples in your mind. Then subject is definitely going to be a cakewalk for you people, that you don't need to put a lot of efforts. Let's have a look. The same things that we have discussed will come here in the meaning. And one more thing, sir, in material ఇలా మాకు ఒక బాక్స్ రూపంలో ఇచ్చారు, ఎగ్జామ్లో ఇలాగే రాయాలా? నాట్ నీడెడ్. స్కేల్ పట్టుకొని బాక్స్లో డ్రా చేసి రాయకండి. ఇది ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఉంది ఇలా. ఇక్కడ యూ బెటర్ హెడ్డింగ్ పెట్టి కింద పాయింట్స్ వైజ్గా రాసేయండి. ఇట్ గివ్స్ గుడ్ ప్రజెంటేషన్. ఇప్పుడు మీరు బాక్స్లో డ్రా చేసి అందులో సరిపోక ఇరికిచ్చి రాసి, వై ఆల్ దీస్ థింగ్స్? మనం చిన్న చిన్న బాక్స్ డ్రా చేశారనుకోండి, లైన్ సరిపోలేదు, అందులో సరిపోలేదని దగ్గర రాస్తాడు, మీరు రాసింది అర్థం అవ్వలేదని అడు కొట్టేస్తాడు. వై ఆల్ దీస్ రిస్క్స్ కెన్ బి. ఇది ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం ఇలా ఉంది. రాదర్ నీట్గా హెడ్డింగ్ రాయండి, కాన్సెప్ట్ ఏంటి, కింద బాక్స్ మ్యాట్రిక్స్ డ్రా చేయండి, కింద హెడ్డింగ్ పెట్టండి ఫస్ట్ మార్కెట్ పెనట్రేషన్, దాన్ని అండర్లైన్ చేసి కింద పాయింట్స్ రాయండి. పాయింట్ 1 పొజిషన్ రాయండి. పొజిషన్ ఏంటి? మీనింగ్లో ఉంది కదా ఇక్కడ, టు సెల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్. ఇక్కడ ఏదైతే మీనింగ్లో పాయింట్ ఉందో అది ఫస్ట్ పాయింట్గా రాయండి. దెన్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారంటే ఇంక్రీజింగ్ ద సేల్స్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెసెస్. ఆ తర్వాత ఎలా జరుగుతుంది? ప్రైస్ రిడక్షన్ చేయాలి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి, అక్విజిషన్, మోడెస్ట్ రిఫైన్మెంట్ అంటే ప్రొడక్ట్ని మోడెస్ట్గా రిఫైన్ చేసుకోవడము. రిఫైన్మెంట్ ఇస్ చేంజింగ్ ద ప్రొడక్ట్ ఇన్ సింపుల్ వే. హెవీ రిఫైన్మెంట్ చేయకూడదు, మళ్ళీ అది ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అయిపోతుంది. మోడెస్ట్ రిఫైన్మెంట్స్ చేసుకోవాలి. లైక్ దట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్. డైవర్సిఫికేషన్లో మీకు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉందండి. దే ఆర్ 2 types ఆఫ్ డైవర్సిఫికేషన్స్ ఆర్ దేర్. రిలేటెడ్ అండ్ అన్రిలేటెడ్ డైవర్సిఫికేషన్ ఆర్ దేర్. ఈ రిలేటెడ్లో యూ హ్యావ్ 2, కాన్సెంట్రిక్ అండ్ వర్టికల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ డైవర్సిఫికేషన్. కాన్సెంట్రిక్ అంటే ఏంటి? టెక్నాలజికల్ సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి రెండు కంపెనీస్ మధ్య, దాన్ని కాన్సెంట్రిక్ డైవర్సిఫికేషన్ అంటాం. అంటే కొత్త కంపెనీకి వెళ్ళారు, బట్ ఆ కొత్త బిజినెస్కి మీ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్కి టెక్నాలికల్గా సేమ్ సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి, అది రిలేటెడ్ కాన్సెంట్రిక్. లెట్స్ సే a mobile manufacturing company might be have launched a smart watch. టెక్నికల్ సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయా లేదా? మొబైల్ ఫోన్కి ఒక టచ్ స్క్రీన్ కావాలి, స్మార్ట్ ఫోన్కి ఒక టచ్ స్క్రీన్ కావాలి, అందులో ఒక చిన్న చిప్ కావాలి, ఇందులో చిప్ సెట్ కావాలి. సో టెక్నాలజికల్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి కాన్సెంట్రిక్. వర్టికల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డైవర్సిఫికేషన్ ఏమవుతుంది? 2 రకాలుగా, either ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్. బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను. లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ రా మెటీరియల్ అండ్ యూ ఆర్ డెవలపింగ్ ద ప్రోడక్ట్. Like simple example, if a bread manufacturer is having his own wheat farm, ఇది backward integration. Wheat farm వాడిదే, because bread manufacture చేయడానికి మేజర్ రా మెటీరియల్ ఏంటి? wheat. So on that case he is having his own wheat farm and he is developing the bread. దీని ఏమంటాం? backward integration. అంటే మన ప్రొడక్ట్కి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ మన దగ్గరే ఉండడం. backward. Forward integration అంటే ఏంటి? entering into distribution channel, which means you are developing the product and you are distributing on your own. ఇప్పుడు పతాంజలి లాంటి కంపెనీస్ రెండు చేస్తాయి. చాలా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు పతాంజలివి. లెట్స్ సే పతాంజలి డెవలప్స్ అలోవెరా జెల్. మైట్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ ప్రోడక్ట్. ఇప్పుడు ఒక అలోవెరా జెల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే మేజర్ రా మెటీరియల్ ఏంటి? మ్యాంగోస్ కాదు కదా. అలోవెరా జెల్కి ఏం కావాలి? అలోవెరా కావాలి. ఇప్పుడు పతంజలి ఏం చేశాడు? యూపీలో ఒక ఫుడ్ పార్క్ పెట్టుకున్నాడు. ఫుడ్ పార్క్లో హీ గ్రో హిజ్ ఓన్ అలోవెరా ప్లాంట్స్. అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి జెల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాడు.
ఇది అమ్మాలంటే మళ్ళీ షాప్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా, వీడికి ఆ బాధ కూడా లేదు. బికాస్ దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ స్టోర్స్, వాడి ఓన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎఫిషియన్సీ ఉంది. సో దే ఆర్ డూయింగ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇలా చాలా ప్రొడక్ట్స్లో చేస్తున్నాడు. లెట్స్ సే పతంజలి డెవలప్స్ కౌ ఘీ, పతంజలి కౌ ఘీ ఉంది. దీనికి కావాల్సిన మేజర్ రా మెటీరియల్ ఏంటి? యా ఘీనా, రా మెటీరియల్ ఘీ. ఐ థింక్ ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన మేజర్ సోర్స్ కౌ కావాలి. యూ నీడ్ కౌ మిల్క్. పతంజలి వాడి దగ్గర ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటి? హీఈస్ హ్యావింగ్ హిజ్ ఓన్ గోశాలాస్. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ గోశాలాస్ ఉన్నాయి పతంజలి వాడికి ఇండియా మొత్తం. సో దే కెన్ టేక్ దిస్ కౌ మిల్క్ అండ్ దే కెన్ ప్రాసెస్ అండ్ కమ్ అప్ విత్ ద ఘీ అండ్ దే కెన్ సేల్ ఇన్ దర్ ఓన్ స్టోర్స్. ఇప్పుడు ఇది రిలేటెడే కదా, ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ రిలేటెడా కాదా? మన ప్రొడక్ట్కి సంబంధించే రా మెటీరియల్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎఫిషియన్సీలు కానీ ఎంటర్ అవుతున్నాం. నేను ఇందాక చెప్పిన యాపిల్ ఎగ్జాంపుల్ దేని కిందకు వస్తుంది? అన్రిలేటెడ్. ప్రీవియస్లీ యు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ ల్యాప్టాప్స్ అండ్ మొబైల్స్, ఆల్ ద వే యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఆటోమొబైల్, దాట్ కమ్స్ ఇన్ టు అన్రిలేటెడ్. అర్థమైందా? రిలేటెడ్ అన్రిలేటెడ్కి. రిలేటెడ్లో రెండు స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి, కాన్సెంట్రిక్ అండ్ వర్టికల్. యాక్చువల్గా రిలేటెడ్లో ఇంకా చాలా స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి, ఇంకొక 2 అడిషనల్ స్ట్రాటజీస్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయవచ్చు, నాట్ గివెన్ దర్. దీస్ 2 ఆర్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. దిస్ ఈస్ అబౌట్ Ansof's matrix. So analysis part is over. So if we check the elements that we have covered in analysis, so first we have come to know what is analysis stands for, then portfolio analysis, then methods of portfolio analysis, and then Ansof's matrix and SWOT and test. So this chapter title is analysis and planning. So the next content that we have is to understand about planning. Forget about what has been given over there. Morning strategy ante plan అని ఒక పాయింట్ అన్నా. ఇప్పుడు ప్లానింగ్ అంటే ఏంటని అడుగుతా నేను. స్ట్రాటజీ అని అనకండి. వాట్ ఈస్, హౌ టు డిఫైన్ దిస్ టర్మ్ ప్లాన్, ఆర్ ప్లాన్ అనేటువంటి టర్మ్ ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? వాట్ ఈస్ ప్లానింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్? సెట్ ఆఫ్ set of rules will be called as policy. What is planning? Set of objectives. No. Yes. A set of activities to accomplish a goal. Okay. It can be more a refined one. If anyone asks you what is planning, just simply say planning is defining future course of action. Planning stands for defining future course of action. ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇప్పుడే డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? ప్లానింగ్ అని అంటాం. నౌ వెన్ ఐ సే ఫ్యూచర్, ఇట్ కుడ్ బి ఆఫ్ ఎనీథింగ్. యూ మైట్ బి ప్లానింగ్ వాట్ స్నాక్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎట్ 4:30. 1 hour బ్యాకే లంచ్ అయింది కానీ సార్ మళ్ళీ 1 hour తర్వాత మాకు ఆకలి వేసేస్తుంది సార్, 4:30కి ఏం స్నాక్స్ తినాలని ఇప్పుడే ఆలోచిస్తున్నారు. ఇది ప్లానింగా కాదా? ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో లెట్స్ సే ఈ వీకెండ్ ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు, సండే రాసేవాళ్ళకి. సో వాట్ టు డూ ఆన్ దిస్ వీకెండ్ అని ఇప్పుడే ఆలోచించారు అనుకోండి, కెన్ వి కాల్ దిస్ as ప్లానింగ్? ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలని ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నారు. The chicken is not here, the afternoon session. So this is called planning. Defining future course of action. It can be for very next moment, it can be for next 1 week, or it can be for next years. So that is called as planning, defining future course of action. Now when planning has been done, ikkada definitions evaledu straight ga induloki jump ayyadante steps and stages in planning concept undi starting lo. So obviously when top management is deciding something to do in future, that have to be considered as a plan. సో ప్లాన్ గురించి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్లో 2 విషయాలు ఉన్నాయి. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఇన్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ వీ హ్యావ్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఇన్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్. ఫస్ట్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ 3 simple stages that we have. These are easily can be adopted from the definition that I have said for strategic management. కంపెనీ స్ట్రాటజీస్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఒక స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేస్తుందా, ఆల్టర్నేటివ్ స్ట్రాటజీస్ ప్రిపేర్ చేస్తుందా, అన్ని స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అవుతుందా, అందులో నుంచి ఒక బెస్ట్ని చూస్ చేస్తుందా? ప్లానింగ్ కూడా అంతే. ఫస్ట్ స్ట్రాటజిక్ ఆప్షన్స్ జనరేషన్.
plan A, B, C. Like this, you will prepare some alternatives. అలా ఆల్టర్నేటివ్స్ ప్రిపేర్ చేయడానే we call it as contingency planning. నెక్స్ట్ ఉంటుంది ఇందులోనే. I don't know now it is there or not. Contingency planning అంటాం. Contingency planning stands for preparing alternative set of plans. Plan A, B, C అని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అన్ని ప్లాన్స్ ఒకేసారి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామా? అండ్ ఏవైతే ప్లాన్స్ జనరేట్ చేశామో ఆ ప్లాన్స్ అనేటువంటివి కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా, మెరిటోరియస్గా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడం. స్టేజ్ 2 స్ట్రాటజిక్ ఆప్షన్స్, ఇవాల్యుయేషన్. Evaluate the options. Okay, I have prepared plan A, B, C, D. 4-5 plans I have prepared. Are these plans are worth enough so that I can implement them to achieve my goals? Evaluate చేయాలి. Evaluate చేసిన తర్వాత అందులో నుంచి ఏది బెస్ట్ అని ఫీల్ అవుతారో దాన్ని ఏం చేస్తాం? Strategic selection. So alternatives need to be generated. Alternatives need to be evaluated. One alternative needed to be selected. These are the steps that are involved in stages. Steps kadandi, stages. So don't get confused. Steps and stages separate. మీకు ఇచ్చినటువంటి కంటెంట్ ప్రకారము స్టేజెస్లో 3 స్టేజెస్ ఇచ్చాడు. అది అయిపోయిన తర్వాత స్టెప్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో ఆ క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడో చూడండి ఎగ్జామ్లో. స్టేజెస్ గురించి రాయమంటున్నాడా, స్టెప్స్ గురించి రాయమంటున్నాడా అనేటువంటిది. ఫర్ యూ పీపుల్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్ వన్? గ్రేట్, లక్కీ పీపుల్. ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అన్నారా? Offline, so great. You have to write. Yeah, you are the first batch who are writing for offline. Me mundu batch kuda offline era sir. No, pre-COVID not I'm talking about. Pre-COVID tarvata you are the one who are going with offline. Yeah, sorry. Post-COVID you are the one who is going with offline. Those who did with online enjoyed a lot of privileges. All of them have gone. Now they will have a separate privilege to consider them as COVID batch. Okay, these are the 3 stages in strategic planning. Let's understand some steps. Steps in strategic planning. When companies are going to plan, they should follow certain steps. Internal and external analysis, which means what are they analyzing here? Environmental factors. Plan చేసేటప్పుడు కూడా environmental factors ని కన్సిడర్ చేయాలి, internally and externally. Internal లో వేటిని కన్సిడర్ చేయాలో very clearly it has been said here about the company's strengths and weaknesses, the financial performance of the company, people of the company, their limitations, culture, current positioning. ఈ విషయాలన్నీ ఇంటర్నల్ గా అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. And then external analysis. So there are a lot of things that have to be externally considered. Analyzing regulatory, legislative concerns, changes in trends, all these things will come into external analysis. So plan చేసేటప్పుడు first internal and external analysis. After that, summarizing the current situation. They should overall summarize what is the current situation the company is dealing up with. This step is important to the process because bringing together relevant and critical data and information. Critical data and information మొత్తాన్ని ఒక దగ్గరకు తీసుకొచ్చి సమ్మరైజ్ చేస్తారు. After that, development of vision, mission or purpose statement. Already తెలుసు కదా మనకి ఇవి. ఇక్కడ చెప్పాడు చూడండి విజన్ మిషన్ అంటే ఏంటో. విజన్ మిషన్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నాడు. ప్లాన్ చేసేటప్పుడు అనాలిసిస్ అయిపోయిన తర్వాత కరెంట్ సిచ్యువేషన్ని సమ్మరైజ్ చేసిన తర్వాత విజన్ మిషన్ స్టేట్మెంట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోండి. బికాస్ విజన్ ఈజ్ గోల్ అండ్ టు రీచ్ దట్ గోలే కదా ప్లాన్ చేయాలి మనం. ప్లాన్ చేసుకునేవాడు గోల్ సెట్ చేయడు. గోల్ సెట్ చేసిన ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి ప్లాన్ చేస్తాం. సో దట్స్ వై 4th స్టెప్లో క్రియేట్ విజన్ మిషన్ స్టేట్మెంట్స్. ఆఫ్టర్ దట్ like I don't know why it has been given like this. Goal setting anadu malli obviously paina vision mission set cheskunnappudu we are going to have clarity of goals there, but separately goal setting అని అన్నాడు. మరి goal achieve చేయాలి అని అంటే ఏముండాలి? Defining objectives. Understand the flow here. So vision mission need to be set, goal need to be set. To reach the goal we need to set some objectives. Objectives అంటే ఏంటి? Targets. ఇక్కడ end results అనకండి. I have said to context it will change. ఇక్కడ targets అని అనాలి. The targets to achieve your goals. And then development of strategies. Strategies being defined, how the goals and objectives are going to be achieved. These are some simple stages another steps I will. Yeah, steps
previously 3 stages and we have these 7 steps that can be followed while doing strategic planning. Approaches, top down and bottom up approach or iterative approach. Top down approach ante emiti? Ikkada planning evaru chestaru? Managers are given targets to achieve which they pass down the line. Ante top to bottom vastundi. Bottom up lo em avutundi? Line managers in conjunction with the staff submit a plan to the higher level. Ante lower level vallu plan ni approval kosam evariki submit chestaru? Top level vaadiki. అదే టాప్ డౌన్లో ఏమవుతుంది? టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి ఎవరిని ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటున్నాడు? మిడిల్ అండ్ లోయర్ లెవెల్. ఇటరేటివ్లో పుట్ టుగెదర్ అవుతుంది. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ బోత్ టాప్ డౌన్ అండ్ బాటమ్ అప్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ టార్గెట్స్. అప్రోచెస్ అండి, 3 అప్రోచెస్, టాప్ డౌన్, బాటమ్ అప్ అండ్ ఇటరేటివ్. ఇటరేటివ్లో 2 కలిసి ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్? ఎస్, దెర్ ఆర్ సమ్ డిఫరెన్సెస్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ హియర్. Strategic management focuses on producing strategic results. Strategic management eppudu strategic results మీద focus చేస్తుంది. How the company is getting success, whether its market share is improving or not on these areas, new technologies have been manufactured or not. Whereas strategic planning focuses on optimal strategic decisions. Planning anta decision making మీద depend అయి ఉంటుందండి. Because you have plan A, B, C, D. In that one plan have been selected. దీని డెసిషన్ మేకింగే కదా అంటాం. ఉన్న ఆల్టర్నేటివ్స్లో నుంచి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం. దట్స్ హౌ. స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ మేనేజ్మెంట్ బై రిజల్ట్స్. ఎస్ఎం స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందండి. అనాలిసిస్, ప్లానింగ్, ఇంప్లిమెంటింగ్ అండ్ కంట్రోల్, ఇవన్నీ ద్వారా మనకి ఏ రిజల్ట్ వచ్చింది. బట్ ప్లానింగ్ అలా కాదు. మేనేజ్మెంట్ బై ప్లాన్స్. యాక్చువల్లీ ఇలా చెప్తే కెన్ వీ సే స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్? బికాస్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్లో అనాలిసిస్, ప్లానింగ్, ఫార్మేషన్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ కంట్రోల్, అందులో ఒక పార్ట్ ఏమంటున్నాం? స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్. సో దట్స్ వై స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ ఈజ్ జస్ట్ అ మేనేజ్మెంట్ బై ప్లాన్స్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గనైజేషనల్ యాక్షన్ ప్రాసెస్. ఎస్ఎం ఒక యాక్షన్ ప్రాసెస్ అండి. ప్లాన్ చేయాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, కంట్రోల్ చేయాలి, యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ అవుతాయి. కానీ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు చేసేటువంటి థింగ్ ఏంటి? అనలిటికల్ ప్రాసెస్. నువ్వు ఆలోచిస్తే ప్లాన్ వస్తుంది. ఇజంట్ ఇట్? When you think, plan will come, and to implement that plan you need action. అందుకే ప్లానింగ్ ని ఓన్లీ అనలిటికల్ ప్రాసెస్ అని అన్నాడు. It focuses on psychological, sociological and political variables. Planning will focuses on business, economic and technical variables. Last point, strategic management says that choosing things to do and also about the people who will do them. ఏ విషయాలు చేయాలి, ఎవరు చేయాలి. కానీ ప్లానింగ్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? అబౌట్ చూసింగ్. ప్లానింగ్లో కేవలం ఏ థింగ్స్ చేయాలో ఉంటుంది, దాన్ని ఎవరు చేయాలి, ఎలా చేయాలి మొత్తం స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్లో ఉంటుంది. సమ్ మైనర్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, లాంగ్ రేంజ్ ప్లానింగ్, యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్. స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్, లాంగ్ రేంజ్ ప్లానింగ్ differences. Yes, this one. Contingency plans. This is needed to be understood. Just before I have explained you about what is a contingency plan is all about. Contingency plan stands for preparing alternative set of plans. Plan A, B, C, D అనే alternative set of plans ని మనం డిఫైన్ చేసుకోవడానికి we call it as contingency planning. సో మనకున్న కాన్సెప్ట్ కంటింజెన్సీ ప్లానింగ్ కి సంబంధించి లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఏ కండిషన్స్ లో కంటింజెన్సీ ప్లానింగ్ అనేటువంటిది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ కంటింజెన్సీ ప్లానింగ్? స్టాండ్స్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ plans that can be put into effect if one plan doesn't implemented as you have expected. As expected గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వనప్పుడు అదర్ ప్లాన్స్ ని మనం రెడీగా ఉంచుకోవాలి. మరి ఏ కండిషన్స్లో కంపెనీకి కంటింజెన్సీ ప్లానింగ్ ఉండాలి? కింద కొన్ని కండిషన్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ కండిషన్, when a major competitor withdraws. మేజర్ ప్లేయర్ మార్కెట్లోంచి విత్డ్రా అయ్యాడు అని అంటే డస్ ద మార్కెట్ సినారియోస్ విల్ చేంజ్? గెట్ రెడీ విత్ అ ప్లాన్ బి. ఇప్పుడు అందరు మార్కెట్లో ఏం చేస్తున్నారు? లైక్ టెలికామ్ తీసుకుందాం, ఇండియన్ టెలికామ్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ ప్లాన్స్. సడన్గా రిలయన్స్ వాడు టెలికామ్లో నుంచి జియో హ్యావ్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ టెలికామ్ మార్కెట్. నో, ఆల్ ద కంపెనీస్ నీడ్ టు బి సో స్మార్ట్ నౌ. వాడు ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాన్స్ రెడీ చేసుకుంటారు. మేజర్ కాంపిటీటర్ విత్డ్రా అయ్యాడు కాబట్టి దీన్ని ఎలా నేను ఎన్కాష్ చేసుకోవచ్చు. వన్ కండిషన్ వేర్ కంటింజెన్సీ ప్లానింగ్ ఇస్ నీడెడ్. నెక్స్ట్, సేల్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ రీచ్ అవ్వకపోతే
If your company's existing sales objectives are not reached, get ready with contingency planning. When the demand for our new product exceed plans, which means అనుకున్న దానికన్నా డిమాండ్ ఏమైంది, ఎక్కువైంది. అప్పుడు ఏ కెపాసిటీ పెరగాలి, ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ. ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాన్స్. ప్రీవియస్గా ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ చేసుకున్నారు ఇంత ప్రొడక్షన్ ఉండాలి అని, బట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్, డ్యూ టు విచ్ యూ షుడ్ బి గెట్ రెడీ విత్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాన్. If certain disasters occurs, అవి natural disasters అవ్వచ్చు, unexpected disasters అవ్వచ్చు. Like in the examples లో ఇచ్చేసి ఉంటే earthquakes, tornadoes, hurricanes, natural disasters, unexpected thing. ఇంకా టెర్రర్ అటాక్స్ కూడా అందులో యాడ్ చేయవచ్చు. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగే కదా టెర్రర్ అటాక్ కూడా, సడన్ ఈవెంట్స్. ఇక్కడ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ అన్నాడు, బట్ సడన్ ఈవెంట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా గెట్ రెడీ విత్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాన్. అండ్ దెన్ న్యూ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్, కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పుడు కూడా existing technologies obsolete అయిపోతాయి తొందరగా. Then also you should be get ready with an alternative plan. So these are some of the situations under which company has to go for contingency planning. Steps ఇచ్చాడు contingency planning లో, మీనింగ్ అర్థమైంది కాబట్టి rest of the things becomes easy for you. Identify the beneficial and unfavorable events. Contingency planning ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు బెనిఫిట్ ఏ ఎలిమెంట్స్ మనకు బెనిఫిట్ ఇస్తాయి, ఏవి అన్ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి. అండ్ దెన్ స్పెసిఫై సమ్ ట్రిగర్ పాయింట్స్. ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం కంటింజెన్సీ ప్లాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో ట్రిగర్ పాయింట్ రెడీ ఉండాలి. ఓకే, ఈ సిచ్యువేషన్ అయినప్పుడు ఐ షుడ్ బి గెట్ రెడీ విత్ ద కంటింజెన్సీ ప్లాన్ అనేటువంటిది మేనేజ్మెంట్కి తెలిసి ఉండాలి, ఆ ట్రిగర్ పాయింట్. నెక్స్ట్, అసెస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ కంటింజెంట్ ఈవెంట్. చూడండి, ఒక కంటింజెంట్ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు వీ షుడ్ కమ్అట్ విత్ అ కంటింజెన్సీ ప్లాన్. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఇందాక చెప్పిన ఈవెంట్స్లో ఒక ఈవెంట్ జరిగింది, మేజర్ కాంపిటీటర్ విత్డ్రా అయిపోయాడు మార్కెట్లో నుంచి. ఇప్పుడు అసెస్ ద ఇంపాక్ట్, ఈ కంటింజెంట్ ఈవెంట్ వల్ల ఉండే ఇంపాక్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లాన్ కంటిన్యూ చేసినా ఓకేనా, లేదా కొత్త ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలా, అలా ఆ ఈవెంట్ యొక్క ఇంపాక్ట్ని స్టడీ చేయాలి. అండ్ దెన్ డెవలప్ కంటింజెన్సీ ప్లాన్స్. ప్లాన్ ఏబిసిడిని ప్రిపేర్ చేసుకోండి. దెన్ అసెస్ ద కౌంటర్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఈట్ కంటింజెన్సీ ప్లాన్. ఆ ఈవెంట్ జరిగి నేను ఈ కంటింజెన్సీ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు వాట్ విల్ బి ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్లాన్, బికాస్ ఆల్ ద ప్లాన్స్ షుడ్ గివ్ యూ బెనిఫిట్. బ్యాకప్ ప్లాన్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నప్పుడు అన్ని ప్లాన్స్ బెనిఫిట్ ఇచ్చే బ్యాకప్ ప్లాన్స్ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. దట్స్ వై అసెస్ ఈచ్ కంటింజెన్సీ ప్లాన్ అండ్ డిటర్మైన్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఫర్ ఎనీ కంటింజెన్సీ ఈవెంట్. మరి కంటింజెన్సీ ప్లాన్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఈవెంట్ జరగాలి కదా. ఎవడో రిలయన్స్ కంపెనీలో పనిచేసే బాగా తెలిసిన సోర్స్ మీకు ఒకటి మెసేజ్ చేశాడు ముందే, లైక్ నెక్స్ట్ 1 వీక్లో జియో ఇండియాలో మూసేస్తున్నారని చెప్పి. సో వార్నింగ్ సిగ్నల్స్, యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ దిస్ ఈస్ గోనా హ్యాపన్, దెన్ ఇమీడియట్లీ యూ విల్ గెట్ రెడీ విత్ ద ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాన్స్. దట్స్ అనదర్ స్టెప్ దట్ హ్యాస్ టు బి డన్. అండ్ డెవలప్ అడ్వాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్స్ టు టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అవైలబుల్ లీడ్ టైం. మరి ముందే తెలిసింది కాబట్టి మీరు అడ్వాన్స్ ప్లాన్స్ రెడీ చేసుకోవాలి. పైన ఎర్లీ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ తెలిసాయి కాబట్టి ద లాస్ట్ స్టెప్ సేస్ దట్ develop advanced action plans so that you can get ready with the contingent event. These are the steps that you have to follow while preparing contingency planning. Benefits, anyways, when you read you can understand. Pestle already paina ochindi kada, study of macro components and discuss chesamu. Akkada pest annadu, ikkada pestle complete concept ichchadu. Okay, then we have a concept called Porter's 5 forces model అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. From this chapter I am going to explain only this Porter's 5 forces model. Okay, let's understand this concept. First asli concept ఏంటో జాగ్రత్తగా వినండి. The name of the concept is Porter's 5 forces model, created by Michael Porter. Porter's 5 forces model concept is developed by Michael Porter. What is this concept is all about? Michael Porter created this concept to understand competitive intensity in the industry. ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి కాంపిటేటివ్ ఇంటెన్సిటీని తెలుసుకోవడం కోసం పోర్టర్ క్రియేట్ చేసినటువంటి మ్యాట్రిక్స్ టు అండర్స్టాండ్ కాంపిటేటివ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద మార్కెట్స్. టెక్నికల్గా ఆలోచిస్తే
ఒక పర్టికులర్ మార్కెట్లో ఉన్న కాంపిటేటివ్ ఇంటెన్సిటీని తెలుసుకోవాలి అని అంటే డస్ ఎ కంపెనీ నీడ్ టు స్టడీ ఆల్ ద కాంపిటీటర్స్? జనరల్ టెండెన్సీ మాట్లాడుకుందాం. కాంపిటేటివ్ ఇంటెన్సిటీ తెలియాలంటే అందరు కాంపిటీటర్స్ని స్టడీ చేయాలా లేదా? ఎస్. ఈజ్ ఇట్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్ టు స్టడీ ఆల్ ద కాంపిటీటర్స్? దట్ ఈస్ వై మైకెల్ పోర్టర్ ఏమన్నాడంటే టు అండర్స్టాండ్ కాంపిటేటివ్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ కాంపిటేటివ్ రైవలరీ ఆఫ్ ద మార్కెట్ you don't need to study about each and every competitor. Rather, I will provide 5 forces. నేను ఒక 5 forces చెప్తాను. ఒక కంపెనీ 5 forces ని స్టడీ చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ కెన్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ కాంపిటేటివ్ ఇంటెన్సిటీ. దట్ ఈస్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ 5 forces మోడల్. To understand industry competitive pressures, a business need not to study all the competitors individually as in depth. Rather, it is enough to study from 5 dimensions. There are 5 forces have been stated by Michael Porter. ఏదైనా కంపెనీ 5 forces ని అనలైజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ కాంపిటేటివ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద మార్కెట్. దట్స్ వై ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పోర్టర్స్ 5 forces మోడల్. యాక్చువల్లీ ఇంకా కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, పోర్టర్ నేమ్ ఇంకా టైటిల్ లెంత్ గా ఉంటుంది. పోర్టర్స్ 5 forces మోడల్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ అనాలిసిస్ అంటారు. కాన్సెప్ట్ పూర్తి పేరు ఏంటంటే పోర్టర్స్ 5 forces మోడల్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ అనాలిసిస్. అందులోనే ఆన్సర్ ఉంది. సో ఈ మోడల్ ఎందుకు అనంటే టు డూ కాంపిటేటివ్ అనాలిసిస్. కాంపిటేటివ్ అనాలిసిస్ చేయడం కోసం పోర్టర్ ఏం చెప్పాడు? 5 forces. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. ఆ 5 forces ఏంటి? జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఐ విల్ రైట్ ద 5 forces హియర్. కంపెనీ 5 forces ని స్టడీ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. Bargaining power of customers. Second force is bargaining power of suppliers. Third one is threat of new entrants. Next, threat of substitutes. And fifth one is rivalry among current players, existing companies or current players. Rivalry among current players. These are the 5 forces. When a business understands these 5 forces, that will help the company to understand competitive intensity. In that, the first one is going to be, let's say, threat of new entrants. First, దీన్ని స్టడీ చేద్దాం. థ్రెట్ ఆఫ్ న్యూ ఎంట్రెంట్ అంటే ఏమర్థమైంది ఆ పాయింట్ చదివినప్పుడు? ద న్యూ కంపెనీ దట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. యాక్చువల్లీ థ్రెట్ ఆఫ్ న్యూ ఎంట్రెంట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ పవర్ఫుల్ సోర్స్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. ఎందుకంటే మార్కెట్లో ఒక కొత్త ప్లేయర్ వచ్చినప్పుడు వాడు కొత్త స్కిల్స్తో కొత్త క్యాపబిలిటీస్తో వస్తాడు. దెన్ హీఈస్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ సోర్స్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. మరి ఎలా వాడి నుంచి తప్పించుకోవాలంటే వాడిని మార్కెట్లో రాకుండా ఆపాలి. థ్రెట్ ఆఫ్ న్యూ ఎంట్రెంట్స్ నుంచి మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అంటే కంపెనీ ఏం క్రియేట్ చేయాలి? ఎంట్రీ బ్యారియర్స్. ఎస్, ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ఎంట్రీ బ్యారియర్? స్టాండ్స్ ఫర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ద న్యూ కంపెనీస్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ టు క్రియేట్ ఎంట్రీ బ్యారియర్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్రెట్ ఆఫ్ న్యూ ఎంట్రెంట్ స్టాండ్స్ ఫర్ restricting the new companies to enter into the market, and new entrant is a powerful source of competition. But powerful source of competition కాబట్టి వాడిని మార్కెట్లోకి రాకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి? ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ని క్రియేట్ చేయాలి. So many ways are there to create entry barriers. I will explain only the ways that has been given for you. Very interesting ways to study. First one is economies of scale. Nothing but increasing the volume of production to reduce the per unit cost. విన్నర్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైనా? వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరిగినప్పుడు పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది? రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ తక్కువ కాస్ట్కి ప్రొడక్ట్ అమ్ముతున్నారు అనుకోండి, కొత్తవాడు రావడానికి భయపడతాడు. బికాస్ హీ కాంట్ సెల్ ద ప్రొడక్ట్ ఫర్ సచ్ ఎ లో కాస్ట్. యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అన్ ఎంట్రీ బ్యారియర్. ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. జియో డిడ్ దిస్. వాడి బ్లూ ఓషన్ స్ట్రాటజీలో ఇది ఒక పార్ట్. ఇది ఇండస్ట్రీలో తక్కువ కాస్ట్కి అమ్మాడు internet and voice calls, isn't it? Hardly for 150 rupees he have
provided offers. And new companies next to do impossible to provide offers for such low price. It's called as economies of scale. Next, create brand loyalty. Existing companies ki loyal customers ఉన్నారనంటే కొత్త కంపెనీ వాడు వచ్చినా గానీ it will be of no use. Loyal customer ఎవరిని అంటాం? Yeah, no matter whatever happens, he will be buying only that particular product. One loyal customers అంట. ఇప్పుడు బ్రాండ్ లాయల్టీ పెంచామనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? న్యూ కంపెనీ వచ్చినా కానీ కస్టమర్ కొంటాడా? నో, యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎంట్రీ బ్యారియర్. Existing companies, if they create brand loyalty, automatically it will create entry barrier for new companies. Next, absolute cost advantage. Try to reduce your cost as much as possible. You know about cost and price. పైన ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్లో ప్రైస్ తగ్గించాలి, ఇక్కడ కాస్ట్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైస్? కాస్ట్ అంటే ఏంటి? అంత మ్యాథ్స్ రాదు నాకు, ప్లస్ మైనస్ అంటే. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పండి. ఎస్, ప్రైస్ ఇంక్లూడ్స్, ఓకే, కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ ఓన్లీ లాస్. యువర్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ రైట్. Expenditure incurred to manufacture the product is the amount the product is sold in the market is, hence price involves, as you said, profit. So absolute cost advantage ni gain cheyali by different ways. Next, customer switching cost. Again, this thing has been did by Jio. Asli enti switching cost anante. Let's say you are using a Jio raak mundu, let's say you might be using Idea anukundam. Idea use chestunaru. Now a new company has come called Reliance Jio Infocom Limited అని ఒక కంపెనీ వచ్చింది. వాడు సిమ్ కార్డ్స్ ఇస్తున్నాడు. మీరు ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న ఐడియా ఎవ్రీ మంత్ లెట్స్ సే యు ఆర్ రీఛార్జింగ్ ఫర్ 300 రూపీస్ పెట్టి రీఛార్జ్ చేస్తున్నారు. కొత్తగా జియో వచ్చింది మార్కెట్లో. ఆడేమన్నాడు అంటే సేమ్ ఆఫర్ బట్ నేను 500 తీసుకుంటా రీఛార్జ్ చేయడానికి అని అన్నాడు. మీరు కొత్త కంపెనీకి షిఫ్ట్ అవుతారా? కానీ రిలయన్స్ వాడు ఏం చేశాడు? మార్నింగ్ అనుకున్నాం కదా, హీ హాజ్ ఆఫర్డ్ ఫర్ ఫ్రీ. దీన్నే స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ అంటాం. ఇప్పుడు స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటే ఎవరు షిఫ్ట్ అవ్వరు. ఉన్న బ్రాండ్ నుంచి కొత్త బ్రాండ్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే ఎక్కువ స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ ఉంటే ఎవరు స్విచ్ అవ్వరు. అది జియో వాడికి తెలుసు. అందుకని ఎక్కువ తక్కువ పక్కన పెట్టండి, నేను ఫ్రీగా ఇస్తానని అన్నాడు. వండర్ఫుల్ సైకలాజికల్ గేమ్ దట్ హీ ప్లేడ్. స్విచ్చింగ్ కాస్ట్. జియో వచ్చిన కొత్తలో ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ దిస్ అలాట్. కొత్త నెంబర్ నుంచి మన ఫ్రెండే మనకు ఫోన్ చేస్తాడు కొత్త నెంబర్ నుంచి. నీ పాత నెంబర్ ఏమైందిరా అంటే దే యూస్ టు సే దట్ ఐ హ్యావ్ దట్ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ మై జియో నెంబర్ అని అనేవాడు. చాలామంది ఇండియన్స్ ఏమనుకున్నారు తెలుసా? వీఆర్ వెరీ స్మార్ట్, 1 year ఫ్రీ ఇస్తున్నాడు కదా వాడేసి పక్కన పెట్టేద్దాము అని అనుకున్నారు. బట్ ఈ 1 yearలో వాళ్ళకి తెలియకుండానే హీ మేడ్ దెమ్ టు యూజ్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్, దట్ టు ఫర్ ఫ్రీ. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్. అండ్ సర్ప్రైజింగ్ స్టాటిస్టిక్స్, జియో రాకముందు ఇండియాలో ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ 100 ప్లేస్లో ఉంటే ఆఫ్టర్ జియో టాప్ 10లో ఉన్నాం మనం ఇంటర్నెట్ యూసేజ్లో. ఎస్, దిస్ ద ఫ్యాక్ట్. జియో వచ్చిన తర్వాతే చాలా కంపెనీస్ ఇండియాకి వచ్చాయి. నెట్ఫ్లిక్స్ హ్యాస్ కమ్ టు ఇండియా ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఇంటర్నెట్ హ్యాస్ బికమ్ చీప్ ఇన్ ఇండియా. I do consider Jio is one of a revolutionary product that has changed the fate of Indian telecommunication. And so many companies have come only when internet has become cheap in our country. Now what he did, switching cost zero chesadu. Then all the people easily shifted. That is switching cost anta. Ippudu oka kotta company leda or else the other companies have created the switching cost. Now it is not possible for the new company to come into the market. That is switching cost antam. Persuading the other companies customers to switch to the company. That we can see here. Switching cost arises when a customer time, energy and money to switch from one product offered by one established company to the product offered by a new entrant. While switching costs are high, customers can locked in the product offering. Switching cost high unte they will never shift to the product. Eppudaithe switching cost takku untundo they will shift. Now this will create entry barrier for the new companies. And last one is government regulations. Stringent government regulations unna gaani kotta companies raavu. Not a prompt example, but situation ardham avadam kosam you might have known why Tesla couldn't came into India. Tesla India lo రావాలి అని అనుకున్నాడు, but he couldn't enter because of some stringent government regulations that are there to bring Tesla into India, where
initially he said that he will manufacture the cars in China and sell in India. Indian government says, no, we are not going to agree with that. You have to manufacture the cars in India and you have to sell. Okay, if you want to bring the car from China, you can bring, but pay 100% import charge. 100% import charge kattali, which means car price idaga tax pay cheyali. Enta price kammalo, that's why he withdrawn from that plan. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్ వల్ల ఒక న్యూ ఎంట్రెంట్ తగ్గాడా లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ ఇండియాలో ఉన్న కార్ కంపెనీస్కి. దట్స్ హౌ దిస్ ఆర్, విచ్ మీన్స్ ఇండియాలో ఉన్న కార్ కంపెనీషన్కి కార్ కంపెనీస్ కాంపిటీషన్ లేకుండా ఉండడం కోసం గవర్నమెంట్ ఆ పని చేయలేదు. టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ దట్ వేర్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ క్రియేట్ ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ అని చెప్పి. That's about the first force that we have, which talks about threat of new entrants. Threat of new entrants nunchi bayataku ravalante what needs to be created? Entry barriers. Then bargaining power of customers. Next point ఏమి ఇచ్చాడు? Competitive rivalry ఇచ్చాడు, which is nothing but existing companies మధ్య rivalry ఎక్కువ ఉన్నా కానీ that indicates intense competition. More number of companies are fighting with one another so rigorously, that indicates that that particular industry having intense competition. That is the point says here, competitive struggle can be fought using price, product and design. Next, bargaining power of buyer. Here it is not the bargaining power what you are thinking of. ఈ పాయింట్ లో బార్గెనింగ్ పవర్ ఆఫ్ బయర్ అంటే మీరు అనుకుంటున్నటువంటి బార్గెనింగ్ పవర్ కాదు. గోయింగ్ టు రైతు బజార్, ఆస్కింగ్ ద వెండర్ to give 1 kg tomato, he says 10 rupees and you ask for 8 rupees. అది కాదు బార్గెనింగ్ పవర్ అంటే. ఇక్కడ దాని ద్వారా కాంపిటేటివ్ ఇంటెన్సిటీ తెలియదు. వాట్ ఈస్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఆఫ్ కస్టమర్ స్టాండ్స్ ఫర్? వన్ ఎగ్జాంపుల్, క్వాల్కమ్ కంపెనీకి అందరూ మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కస్టమర్సా కాదా? టెక్నికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఫర్ క్వాల్కమ్ ఆల్ ద మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆర్ కస్టమర్స్. నౌ ఆల్ ద మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ and they went to the Qualcomm and they said that either increase quality or reduce price. First of all, can they do so? Yes, because వీళ్ళందరూ బల్క్ అమౌంట్లో కొట్టినారు కదా వాడి దగ్గర నుంచి ప్రాసెసర్స్. క్వాల్కమ్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి చిప్ సెట్స్ బల్క్ అమౌంట్లో మొబైల్ కంపెనీస్ అన్ని కొంటున్నాయి. వీళ్ళందరూ గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి క్వాల్కమ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. వెళ్ళి ఏమన్నారంటే either ప్రైస్ తగ్గించు లేదా క్వాలిటీ పెంచు. ఇలా లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ గ్రూప్స్గా ఫామ్ అయ్యి మ్యానుఫ్యాక్చర్ని ప్రెషర్ చేయడాన్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఆఫ్ బయర్స్. ఎక్కువ బార్గెనింగ్ పవర్ ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటి? మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటీటర్స్ ఆర్ దేర్ అని అర్థం. దట్స్ అబౌట్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఆఫ్ బయర్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్, బార్గెనింగ్ పవర్ ఆఫ్ బయర్స్ కెన్ ఓన్లీ బీ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్స్ వేర్ ద బయర్స్ ఆర్ బల్క్ బయర్స్. మీరు క్వాల్కమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఇంట్లో మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకుంటున్నా, ఒక ప్రాసెసర్ ఇవ్వు అని తక్కువ ప్రైస్కి ఇవ్వంటే వాడి దగ్గర కూడా రాని. బికాస్ యు ఆర్ నాట్ ఎ బల్క్ బయర్. ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్స్లోనే అప్లై అవుతుంది బార్గెనింగ్ పవర్ ఆఫ్ బయర్స్ అనే కాన్సెప్ట్. వైస్ వర్సా బార్గెనింగ్ పవర్ ఆఫ్ సప్లయర్ కూడా. అదే ఎగ్జాంపుల్ తిప్పుదాం. ఈజ్ క్వాల్కమ్ ఈజ్ అ సప్లయర్ ఫర్ ఆల్ ద మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్? ఎస్, ఈవెన్ సప్లయర్ ఆల్సో షో సర్టెన్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఓవర్ ద ఇండస్ట్రీ అండర్ 2 కండిషన్స్. ప్రతిసారి కాదు, కేవలం 2 కండిషన్స్లో సప్లయర్ బార్గెనింగ్ పవర్ చూపిస్తాడు. దే ఆర్, ఫస్ట్ వన్, వెన్ సప్లయర్ ఇస్ మొనోపలీ. సెకండ్, వెన్ దర్ ఇస్ అ స్కార్సిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. Isn't it? Supplier monopoly, వేరే ఆప్షన్ లేదు కంపెనీస్కి, then he will show bargaining power. Second one, there is scarcity of raw material. In these 2 conditions, supplier will show bargaining power. ఒక సప్లయర్ ఎక్కువ బార్గెనింగ్ పవర్ చూపిస్తున్నాడు ఎక్కువ మంది మీద అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇండస్ట్రీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మోర్ కాంపిటీటర్స్. దట్స్ ద పాయింట్. థ్రెడ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్. We have said that new entrants are a powerful source of competition anam kada. Substitutes are latent source of competition. Villalani latent source ga consider cheyochu because substitutes also show intense impact on the sales of a product. Recent statistics says that because of smartphone, digital camera sales have been fallen down to 80%. Because smartphone has become substitute for digital cameras. అందరూ ఫోటోగ్రాఫర్లే. మీ ఫ్రెండ్ ఎవడైనా ఫోటో ఇచ్చి ఫోటో తీరానండి వాళ్ళు ఫోటోగ్రాఫర్ నిద్రలేస్తాడు. వాడు అన్ని సజెషన్స్ ఇస్తాడు మీకు, చేయి ఇట్లు పెట్టు కాలు అట్లా పెట్టు అని చెప్పి. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్ నౌ. దే ఫీల్ లైక్ దే హ్యావ్ అ హై క్వాలిటీ కెమెరా. అఫ్ కోర్స్ మొబైల్ కంపెనీస్ కూడా అదే చేస్తున్నాయి.
they are keeping high resolution cameras in their mobiles. Then these digital camera sales are coming down. Threat of substitutes. So that's why threat of substitutes also provide an indicator for competitive intensity. Echo substitutes unnayante usually substitutes in indirect competition antam. So manlanti product aithe same product aithe direct competition. Other things are called as substitutes. So that's why substitutes are also considered into Porter's 5 forces model to understand competitive intensity. These are 5 forces. ఇప్పుడు ఈ 5 forces లో ఎక్కడైనా డైరెక్ట్ గా మనం కాంపిటీటర్ గురించి అన్ని తెలుసుకున్నామంటే లేదు. కానీ 5 forces ని స్టడీ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా దేని గురించి తెలుస్తుంది? కాంపిటేటివ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ కెన్ బి అండర్స్టూడ్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ the second chapter that we have analysis and planning. Porter's 5 forces model will not come into planning. This is in the competitive analysis కింద ట్రీట్ చేయవచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్. కాంపిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ టు స్టడీ అబౌట్ కాంపిటీటర్స్. అనాలిసిస్లో బీసీజీ అండ్ ఏడిఎల్, స్వాట్ అండ్ పెస్ట్ హ్యావ్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ మైండ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఆన్స్ ఆఫ్ కూడా అక్కడే కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఇన్ ప్లానింగ్, మీనింగ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్, స్టేజెస్ అండ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్, కంటింజెన్సీ ప్లానింగ్. దీస్ థింగ్స్ విల్ బి మేజర్ అండ్ an independent concept of Porter's 5 forces model. So 2 chapters are over. Let's have a look at what is the third chapter is conveying. First chapter, introduction to SM, is completed. Then analysis and planning is over. Now formulation and implementation. Certain elements which are with respect to formation, where we talk about certain organization structures, and then I think in this leadership concept is also there. And then how to implement the strategy. Implementation gurinchi separate concepts emi undavu for you also. Can we say formation and implementation are dependent on one another? Will you agree with that? Strategic formation, strategic implementation, they are dependent on one another. Yes. ఎందుకంటే రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే మనం గోల్స్ రీచ్ అవ్వం. If you have to reach the goals, then what has to be there? Formation, implementation, both have to be good. So that is what formation of strategy, some points have been given. Evaluating strategic alternatives, selecting appropriate strategy, matching with strengths and opportunities, creating weaknesses. So our points and previously in one or other point manam cover chestunnatuvantive. Implementation operational activity avutundi. Okay, let's enter into some strategies. ఈ చాప్టర్లో మీకు కొన్ని ఫంక్షనల్ ఏరియాస్కి సంబంధించి ప్రిపేర్ అయ్యే స్ట్రాటజీస్ గురించి ఉన్నాయండి. ప్రొడక్షన్ ఈజ్ వన్ ఏరియా. లెట్ మీ చెక్ హౌ మెనీ అదర్ ఏరియాస్ ఆర్ దేర్ ఆఫ్టర్ ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ స్ట్రాటజీ ఉంది. అండ్ దెన్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఈజ్ దేర్. అండ్ హెచ్ఆర్ మైట్ బి దేర్ ఫర్ యూ. హెచ్ఆర్, ఎస్. These 3 areas have been given: production, marketing and HR. In this, majorly I will try to focus on marketing and HR. On these 2 areas, we will try to pay more attention on. Production just talks about as a functional area, production lo జరిగేటువంటి విషయాల గురించి చెప్తాడు. Let's have a look at formation of production strategy. ప్రొడక్షన్ స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? 3 ఫంక్షనల్ ఏరియాస్, అక్కడ ఏ స్ట్రాటజీస్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి? యాక్చువల్లీ ప్రతి ఫంక్షనల్ ఏరియాస్కి మనం స్ట్రాటజీస్ గురించి డిస్కస్ చేయవచ్చు. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, ప్రొడక్షన్, R&D, HR, లాజిస్టిక్స్, ఇలా అన్ని ఫంక్షనల్ ఏరియాస్కి స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. బట్ ఫర్ యూ 3 areas have been given. First, production strategy has been given here. Need for production strategy. What are the steps involved in the formation of production strategy? Production department, you have an idea of this department in the company? Who will technically manufacture the product? The one who converts the inputs into outputs. So what are these strategies are all about? Production strategy lo follow also 20 steps. First, study of corporate plan and statement of objectives. Production comes into functional. Kani functional implement cheyalanante they have to keep in mind corporate plan. Ante top level wadi plan ni mind lo petkoni they should follow these strategies. Next, analysis of present production operations and environmental forces. మరి ప్రొడక్షన్ స్ట్రాటజీకి రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ కాబట్టి ఏం చేయాలి? present production operations ఎలా ఉన్నాయి, along with that to understand about environmental forces, current production operations and how environmental factors are operating. These 2 things have to be kept in mind as a part of production strategy.
మార్కెటింగ్ మిక్స్ని కూడా రివ్యూ చేయాలంటే రివ్యూ సేల్స్ ఫోర్కాస్ట్ అండ్ మార్కెటింగ్ మిక్స్. ప్రొడక్షన్లో ఎందుకు సేల్స్ ఫోర్కాస్ట్ చేస్తున్నాం? అంత టెక్నికల్గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ సేల్స్ని ఎందుకు ఫోర్కాస్ట్ చేస్తున్నాడు? డిపెండింగ్ అపాన్ సేల్స్ హీ విల్ డూ ద ప్రిడిక్షన్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ హ్యావ్ టు బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్. సేల్స్ జరగాలంటే మార్కెటింగ్ మిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీలో మార్కెటింగ్ మిక్స్ గురించి వీ విల్ అండర్స్టాండ్. And then he should take some making strategic decision. ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ తీసుకోవాల్సిన కొన్ని స్ట్రాటజిక్ డిసిజన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సింపుల్ డిసిజన్స్. ఫస్ట్ వన్, ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ. ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు నా ప్రొడక్షన్ జరగాలి? లెట్స్ సే హౌ మెనీ యూనిట్స్ హ్యావ్ టు బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్. డూ ఐ నీడ్ టు గో ఫర్ వర్టికల్ ఇంటిగ్రేషన్? ఇందాక డిస్కస్ చేసాం. బ్యాక్వర్డ్ ఆర్ ఫార్వర్డ్. రా మెటీరియల్ మన దగ్గరే ఉంటే ఒక రకమైన ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ జరగాలి. బయట నుంచి అవుట్ సోర్సింగ్ రా మెటీరియల్ తీసుకుంటే అనదర్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ షుడ్ హ్యాపన్. దట్స్ వై ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ. చాయిస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. నీ ప్రొడక్షన్ ఎలా జరగాలి? ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్, సెమీ ఆటోమేటెడ్ ఆర్ మాన్యువల్? ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ మీన్స్ no machinery, everything is done by robotics. Manual means everything is done manually, handmade products antam kada. Semi automatic ante manual and yes, choice of manufacturing process. Capacity decision, how many units, plant capacity, that have to be decided. Choosing machine and equipment, ఏ machinery ని యూజ్ చేయాలి, ఏ equipment ని యూజ్ చేయాలి, that is a decision that have to be taken. And in order to taking the equipment, you need to have equipment investment, how much money that need to be spent, అది కూడా ప్రొడక్షన్ లో ఒక స్ట్రాటజీ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. అండ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ డిజైన్, కెపాసిటీ, లొకేషన్, లేఅవుట్, ఇవి ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ కిందకు వస్తాయి. కవర్ ప్లాన్స్ ఫర్ లొకేషన్ అనాలిసిస్. లొకేషన్ అనాలిసిస్ మీన్స్ ప్లాంట్ ఏ లొకేషన్లో ఉండాలి. యూజువల్లీ ప్లాంట్ లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఫాలో అవ్వాలి? అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, అది ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ చెక్ చేసుకోవాలి. రా మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ ఎలా ఉంది, ఎక్కడ లొకేషన్లో మనం ప్లాంట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా దేని కిందకు వస్తాయి అంటే దే ఆల్ ఆర్ మేకింగ్ స్ట్రాటజిక్ డిసిజన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రొడక్షన్. సో ప్రొడక్షన్లో ఈ 4 ఆస్పెక్ట్స్ మేజర్గా చెప్పాడు. డెసిషన్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ దట్ హ్యావ్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ మైండ్. ఆల్రెడీ యూ నో దిస్. ప్లాంట్ లొకేషన్ ఎలా ఉండాలి, ప్లాంట్ బిల్డింగ్ అండ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్. లేఅవుట్ అంటే హౌ ద ప్లాంట్ షుడ్ లుక్ లైక్. అండ్ దెన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్. ప్రొడక్షన్లో నువ్వు ఎక్విప్మెంట్ తీసుకొచ్చి ఇన్స్టాల్ చేసావు అండ్ యు ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ఇట్. వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మెయింటైన్ ఇట్? వాన్ అవుట్స్, సడన్ బ్రేక్ డౌన్స్. కొన్ని కంపెనీస్ 24/7 ప్రొడక్షన్ చేస్తుంటాయి. వాళ్ళకు ఒక హాఫ్ డే ప్రొడక్షన్ ఆగిపోయిందని అంటే ద లాస్ విల్ బి వెరీ హ్యూజ్. అందుకే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పటికప్పుడు ఎక్విప్మెంట్ ఏం చేయాలి? మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. ఎటువంటి ఎర్రర్స్ రాకుండా ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ ద మిషనరీ, సర్వీసింగ్ చేయించడము, టెక్నికల్లీ అప్గ్రేడింగ్ ద మిషనరీ. దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ టు బి డన్ బై ద ప్రొడక్షన్ గాయ్. దట్స్ ఇట్. ప్రొడక్షన్లో 2 విషయాలు ఉన్నాయండి, విచ్ టాక్స్ అబౌట్ ద స్టెప్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్. Elements are simple to understand: location, building, layout, maintenance and preventive maintenance. Only 2 things have been given as a part of production strategy. Marketing ki sambandhinchi n number of elements have been given. In this, selectively I will explain some of the concepts rather going with the entire content. Konni selective things ni manam discuss cheddam. First of all, what is marketing is all about? Asal marketing ante enti? Okay, rather I will change my question. Why marketing? What is marketing that I have to explain? You tell me why marketing? To increase the good, inka major purpose to sell the product. Beyond that, asal sale avvalante customer ki going to the customer. Okay, good. Excellent. Creating customer awareness. Marketing is a very powerful area which creates customer awareness about the product. Product ki sambandhinchi awareness create chestundi marketing. And one of the big area in the business to be considered as, ikkada prepare chese strategies matters a lot. Very powerful tool to reach the customer. We can prove this with a number of examples.
Is there anyone in the class who don't know about a soap called Lux? Certainly not. How many of you know a product called Biotic in here? Biotic ane product meelo enta mandiki telusu? Raise your hand completely so that I can understand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's it. 8 people knows about this. There is no one in the class who don't know about Lux. Only 10 people know about Biotic. Why? Because of marketing. That's the power of marketing. Sir, we haven't seen any advertisement for Biotic that you are saying. మేము సోప్ వాడాలంటే మినిమం దీపికా మ్యాక్సిమం ఐశ్వర్య రాయ్ ఉండాలి సార్, లేకపోతే మేము వాడాం. దట్స్ వై వీ ఆల్ నో లక్స్. మీరు చెప్పే బయోటిక్ ఎవడు వాడతారో అర్థం అవ్వట్లేదు సార్. సో దట్స్ వై వీ డోంట్ నో. It is also a company which offers wide range of products, but hence they don't do any advertisements. Then they won't do any marketing. We don't have any awareness. So marketing creates awareness of the product. You can see the marketing definition has been given here. Do you know who is father of marketing? అన్నిటికీ నేనైతే తేడా వస్తాయి. ఫిలిప్ కోట్లర్. Philip Kotler is considered as father of marketing. And ఇచ్చిన ఒక definition ఉంది. For you people, it has not given here. But let's understand the definition that has been given for you. Marketing is the performance of business activities directed the flow of goods and services from producer to consumer and the user. అంటే ఫ్లో ఆఫ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచి కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి ప్రొడక్ట్ వెళ్ళేంత వరకు ఫ్లో ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అన్నిటిను ఇంటిగ్రేట్ చేసి డైరెక్ట్ చేసేటువంటిదే మార్కెటింగ్. Role of marketing, Philip. Role of marketing lo first, marketing will stimulate the demand. The more marketing that you do, the more demand your product will have. Marketing will discover entrepreneurial talent. New marketing agencies, kotta entrepreneurial talent ni baitak testundi marketing. Creative ways of projecting your product. And సస్టైనింగ్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. మార్కెటింగ్ వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది. మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్ వచ్చారు, క్రియేటివ్ హెడ్స్ వచ్చాయి, మార్కెటింగ్ని చేసేటువంటి లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ హ్యావ్ కమ్ అండ్ మార్కెటింగ్ హ్యాస్ బికమ్ మోర్ ప్రయారిటీ నౌడేస్. ఇంతకుముందు దీన్ని సింపుల్గా ఇంకొక వేలో కూడా చెప్పొచ్చు. లైక్ ప్రీవియస్ డేస్లో మీరు టెలివిజన్లో ఒక మూవీ చూసేటప్పుడు ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ మూవీ యూ వాచ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. నవ్ యూ వాచ్ మూవీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. Is it happening or not? Power of marketing. Anni channels advertisements. In fact, if you deep dive into the concept, you can understand so many facts. How some of the companies are generating income. మీరు ఎప్పుడైనా క్వశ్చనింగ్ ఎబిలిటీ మీ దగ్గర ఉండి కొన్ని విషయాలు మీరు క్వశ్చన్ చేయగలిగితే సో మెనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ రైజ్. ఇప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి. గూగుల్ తీసుకోండి, మెటా తీసుకోండి, ట్విట్టర్ తీసుకోండి. మెటా అంటేదే కదా ఫేస్బుక్. యా. సో ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ మెటా. మీరు ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో షేర్ చేస్తున్నారు. మీ దగ్గర డబ్బులు ఏమన్నా తీసుకున్నాడా? సరే గూగుల్ తీసుకోండి, అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారు, జీమెయిల్ ఉంది, డబ్బులు ఏమైనా తీసుకున్నాడు అకౌంట్? ఎవరికైనా ఇచ్చారంటే కొంప తీసారని అడిగితే మరి ఫ్రీగా ఇచ్చాడా లేదా అకౌంట్? 15 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ కూడా ఇచ్చాడు కదా మళ్ళీ క్లౌడ్లో. ఈజ్ ఈ ఛార్జింగ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ? ఇన్ని సర్వీస్ మీ దగ్గర నుంచి ఏం ఛార్జ్ చేయకుండా హౌ దే హ్యావ్ బికమ్ $1 billion కంపెనీస్. బట్ యాక్చువల్ అలా చేయడం లీగల్లీ తప్పు. మన ఇన్ఫర్మేషన్ వాడకూడదు వాళ్ళు. ఎస్, మార్కెటింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్కి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు రేజ్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్. యూ ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు దీని మీద కొంచెం రీసెర్చ్ చేయండి. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ సమ్ నోయింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఐ నో యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ బికాస్ యూ ఆల్ ఆర్ వెరీ బిజీ. ఇంటర్నేషనల్ పాలిటిక్స్ అన్ని మీరే చూసుకోవాలి. G20 సమ్మిట్స్ అసలుకే రీసెంట్గా ఇండియానే లీడర్ అయింది G20కి. యూ ఆర్ ద వన్ హూ ఇస్ డిజైనింగ్ ద ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దట్. సో యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఫ్రీ టైమ్ ఫర్ దట్. సో వెన్ యూ హ్యావ్ డూ సమ్ రీసెర్చ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ దట్ హ్యావ్ ఆస్క్డ్, హౌ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ జనరేట్ ఇన్కమ్ అని రీసెర్చ్ చేయండి. సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎలా ఇన్కమ్ని జనరేట్ చేస్తాయి? చాలా వేస్ ఉన్నాయి. లైక్ ఎన్ని రకాలుగా గూగుల్ ఇన్కమ్ని జనరేట్ చేస్తున్నటువంటి తెలిస్తే యూ విల్ బి అమేజ్డ్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ బై విచ్ గూగుల్ జనరేట్ ఇన్కమ్. Directly they are not charging anything from the customers.
One of the ways through this marketing that I was saying. So that is the point. Employment will be increased because of this marketing concepts. What else we have? Universal functions of marketing. By reading you can understand this. Marketing plan. So what is marketing plan? Certainly a written document that specifies the details in the form marketing objectives. Marketing objectives గురించి detailed format లో ఉండేటువంటిదే marketing plan అంటాం దాన్ని. Not a big concept to understand. Marketing strategy means finding attractive opportunities and developing profitable ways. Target market and related marketing mix. Okay, marketing mix అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని మనం స్టడీ చేస్తే you will understand all these things. Marketing mix ఉంది కదా మీకు. Just now I have seen this. No, I have checked with the concept of yeah. Before that I'm checking any important thing is there so that I can taught you. Marketing strategy, overall marketing strategy. Yes, here we have marketing mix. Okay, anyways, so break time is there. Once we come back after the break, I will explain you. There is no much explanation about marketing mix, but I will provide you a simple briefing of these 4 piece of marketing mix. Much needed. Marketing mix అంటే ఏంటి? ఈ 4 piece extended 3 piece దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాయి? I will give you a briefing of that with the help of a small framework, and then we can go with the HR strategy after that. In HR also we can discuss about 7S and motivating factors. About implementation, anything has been given? SBU పైన ఉన్న చాప్టర్ లో రావాలి. I don't know why here it has come. All of you ready for the last session? Active? No signs of feeling tired, exhausted? No such things? I was little worried about the post lunch, but it went well. Now I don't need to worry because it's been quite a good amount of time. Now don't say that, sir, we had tight snacks. Still the situation is same. Is it? No? If no, then good. So we are left with a few concepts of the last chapter where we need to deal up with certain areas. Along with that, we need to cover up with the ethics concept also. Once we are done with this, then elaborately we can understand about the concepts of ethics also. So we have started with marketing. Prior to that, we have completed production strategy. What elements have to be kept in mind? Actually, ఇవన్నీ ఎందులో వస్తారంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ స్ట్రాటజీస్ అని ఒక ఏరియా ఉంటుంది. ఫార్మింగ్ ద స్ట్రాటజీస్ ఇన్ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్. Like organization is combination of different functional areas. Marketing, finance, production, R&D, like HR, logistics, even the functional areas. Every functional area come up with their own strategies. అందులో మీకు కొన్ని ఫంక్షనల్ ఏరియాస్ ఇచ్చాడు. సార్ ఇది దేని కిందకు వస్తుందంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ కిందకు వస్తుంది. బికాస్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కదా కాన్సెప్ట్. ఇవన్నీ ఫార్మేషన్ కిందకు వస్తాయి. ఫార్మేషన్లో ఒక కొన్ని ఫంక్షనల్ ఏరియాస్ తీసుకొని ఆ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్లో స్ట్రాటజీస్ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాయి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు. ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ two concepts, like what elements will have to be considered under production strategy. So marketing lo previously we have covered what is marketing concept is all about. Now the major element of marketing that we have to understand is a marketing mix. That I need to explain. Yes. So for this we can understand with a small framework what is this marketing mix is all about. Even though much elaborated element about marketing mix haven't provided for you, overall గా అసలు ఈ మార్కెటింగ్ మిక్స్ ఏంటి అనేటువంటి ఒక కంప్లీట్ హోలిస్టిక్ పర్స్పెక్టివ్ లో అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. Any company, if they have to make sure their marketing program have to be successful, they need to follow certain elements.
ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎఫెక్టివ్గా కంపెనీ ఫాలో అయినప్పుడు వాళ్ళ మార్కెటింగ్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవుతుంది. ఇందాక మార్కెటింగ్ ప్లాన్ అంటే చెప్పాం కదా, మార్కెటింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ అచీవ్ చేయడం కోసం ప్రిపేర్ చేసేటువంటి ఒక ప్లాన్ మార్కెటింగ్ ప్లాన్ అన్నాం. ఇఫ్ దట్ మార్కెటింగ్ ప్లాన్ హ్యావ్ టు బి సక్సెస్ఫుల్, there are certain elements that have to be part and parcel of marketing, which means marketing mix consists of certain variables. Marketing mix లో ఏమున్నాయి అని అంటే కొన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. Let's say 7 variables ఉన్నాయి అనుకుందాం. 7 variables are there. If any company successfully considers these 7 variables, then the marketing program will be successful. And all these 7 variables will be under the control of the company. 7 variables కూడా కంపెనీ కంట్రోల్లో ఉంటాయి. అందుకే మార్కెటింగ్ మిక్స్లో ఏముంటాయి అని అంటే, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ కంట్రోలబుల్ వేరియబుల్స్. ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? 7 వేరియబుల్స్ ఆర్ దర్. అందుకే మార్కెటింగ్ మిక్స్ని ఏమంటారు అని అంటే, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ 7 పీస్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ మిక్స్ అంటారు. 7 పీస్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ మిక్స్, 7 వేరియబుల్స్ ని. అండ్ దీస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. మీకు చాలా చిన్న కాన్సెప్ట్ గా ఇచ్చాడు, బట్ లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. మీకు ఏ వేరియబుల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదు, బట్ ప్రీవియస్ అటెంప్ట్స్ ఇట్ హెస్ బీన్ ఒక్కొక్క వేరియబుల్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడా? ప్రొడక్ట్, ప్రైస్, ప్లేస్, ప్రమోషన్? ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఎస్, but at least you have to have an idea of those variables. ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ అన్నాడు, but none of the element have been elaborately explained for you. Okay, let's see again. These 7 variables are, ఏవైతే ఇక్కడ 7 variables ఉన్నాయో, these 7 variables are categorized under 2 heads, and they are, first we are going to understand 4 piece of marketing mix. 4 piece of marketing mix. 7 variables ని రెండు పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు. 4 piece of marketing mix and then expanded. మిగిలిన 3 and 3 piece అన్నారా? expanded 3 piece of marketing mix. అడిషనల్ గా యాడ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఎక్స్పాండెడ్ అనేటువంటి ఒక టర్మ్ వాటికి యూజ్ చేశాడు. సార్, వాట్ ఈస్ దిస్ ఆల్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ 7 piece, 4 piece and 3 piece? వెన్ ఐ డ్రా ద వేరియబుల్స్ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. వెన్ ఐ రైట్ ద వేరియబుల్స్ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ 4 piece ఆఫ్ మార్కెటింగ్ మిక్స్. ఇంటర్నేషనల్గా కూడా మీరు వెళ్ళి మార్కెటింగ్ గురించి ఏం నేర్చుకున్నా కానివ్వండి, ఫస్ట్లో మార్కెటింగ్ మిక్సే చెప్తారు. No matter whatever you learn about marketing, first marketing mix is a very fundamentals of marketing to understand. What are the 4 piece? They goes like this: product, price, place and promotion. Now you will understand why they are called as 4 P's, because everything starts with a P. And these 4 P's will be under the control of the firm. That's why they are referred as controllable variables. They will be under the control of the company. What is product? Like, to understand about this, enduku sir ee variables ni first priority lo uncharu? Why marketing ante indaka em answer cheptunnam manam? Why marketing? To create awareness. Among whom? About what? Asal product e ledu. Will there be any concept of marketing? That's why the first variable talks about product. Product is nothing but goods and services manufactured by the firm. ఒక కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. బికాస్ మార్కెటింగ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ గూడ్స్, ఈవెన్ మార్కెటింగ్ డన్ ఫర్ సర్వీసెస్ ఆల్సో, ఇజంట్ ఇట్? దాన్ని సర్వీసెస్ మార్కెటింగ్ అంటాం. యు నో అబౌట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ డిఫరెన్స్? yes, like selling this product might be considered as goods marketing. A bank is doing marketing is called as services marketing. That's why product stands for goods and services manufactured by the firm. If you have to obtain any product, sorry, ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూశాను, ఈ వాటర్ బాటిల్ ఇన్ ద టెలివిజన్, మార్కెటింగ్ హ్యాస్ బిన్ డన్ బై ద కంపెనీ. నౌ ఐ నీడ్ టు పర్చేస్ దిస్. షాప్కి వెళ్ళి నేను ఆ టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూశాను, ఈ బాటిల్ ఇవ్వమంటే ఇచ్చేస్తాడు వాడు?
ఏమి ఇవ్వాలి వాడికి? మనీ పే చేయాలి కదా, విచ్ మీన్స్ దిస్ ప్రొడక్ట్ హ్యావ్ ఎ వాల్యూ. అదే సెకండ్ ఏమంటున్నాడు? ప్రైస్. మరి మార్కెటింగ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈ ప్రొడక్ట్ గురించి చెప్పాలి, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సెకండ్ థింగ్ యూ షుడ్ కన్సిడర్ ప్రైస్, అమౌంట్ పెయిడ్ బై ద కస్టమర్ టు అప్టైన్ ద ప్రొడక్ట్. ప్రొడక్ట్ని అప్టైన్ చేయడం కోసం మనం పే చేసే అమౌంట్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రైస్. సో గుంటూరులో షాప్లోకి వెళ్ళి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూశాను, ఈ ప్రొడక్ట్ నాకు కావాలి వాటర్ బాటిల్ అంటే, సార్ అవి అక్కడ దొరకవు సార్, హైదరాబాద్ వెళ్తేనే దొరుకుతాయి అని అన్నాడు. థర్డ్ వన్ ఏంటి? ప్లేస్, వేర్ ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు టార్గెట్ కస్టమర్. టార్గెట్ కస్టమర్కి మన ప్రొడక్ట్ని ఎక్కడ అవైలబుల్గా ఉంచుతున్నాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లేస్. అది కూడా మార్కెటింగ్లో ఎలిమెంటే, వేర్ వీఆర్ మేకింగ్ ద ప్రొడక్ట్ అవైలబుల్ టు ద కస్టమర్. జనరల్లీ ఇంకా ఇన్డెప్త్కి వెళ్ళామనుకోండి, ప్రతి కంపెనీకి హోమ్ మార్కెట్ ఉంటుంది, సబ్ మార్కెట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ హోమ్ మార్కెట్లో ప్రొడక్ట్ అవైలబుల్గా ఉంచుతారు, దెన్ దే విల్ బి మేకింగ్ అవైలబుల్ టు ద సబ్ మార్కెట్స్. హోమ్ మార్కెట్ అంటే వేర్ ద కంపెనీ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, వేర్ ద ప్రొడక్షన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. యాపిల్ తీసుకున్నారనుకోండి, యాపిల్కి హోమ్ మార్కెట్ ఏమిటి అని అంటే యూఎస్ అండ్ చైనా. హెడ్ క్వార్టర్స్ యూఎస్లో ఉంది, ప్రొడక్షన్ చైనాలో అవుతుంది. మొన్నటి వరకు ఇది సినారియో. ఇండియా, యాపిల్కి ఇండియా ఏంటంటే సబ్ మార్కెట్. అందుకే చూడండి మీరు, ఫస్ట్ యూఎస్ చైనా అక్కడ ఒక ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయిన తర్వాత మన ఇండియాకి వచ్చేసరికి కొంచెం టైం గ్యాప్ ఉంటుంది. ఐఫోన్స్, డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్? ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఐఫోన్ 14 అసెంబ్లింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఐఫోన్ 14 అసెంబ్లింగ్ ఇండియాలో అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి వేరే కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. సో విచ్ మీన్స్ దట్ స్లోలీ ఇండియా has also become a home market for Apple because assembling is happening in this country also. సో మరి ఆ ప్రోడక్ట్ని మార్కెట్ చేసేటప్పుడు ప్లేస్ గురించి కూడా చెప్పాలి. ప్లేస్ స్టాండ్స్ ఫర్ వేర్ ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ద టార్గెట్ కస్టమర్. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ పి? ప్రమోషన్. ప్రమోషన్ స్టాండ్స్ ఫర్ అట్రాక్టింగ్ ద టార్గెట్ కస్టమర్ టువర్డ్స్ యువర్ ప్రోడక్ట్. నీ ప్రోడక్ట్ వైపు కస్టమర్ని అట్రాక్ట్ చేయాలి, దాన్ని ఏమంటాం? ప్రమోషన్ అంటాం. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వడము, డోర్ టు డోర్ సెల్లింగ్లు ఉంటాయి కదా, పర్సనల్ సెల్లింగ్ అంటాం దాన్ని, సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వస్తారు కదా, అది ప్రమోషనలే. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రమోషన్. పబ్లిసిటీ చేయడం మన ప్రోడక్ట్కి, పబ్లిసిటీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా చేసేదాన్ని పబ్లిసిటీ అంటాం. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మన రామ్ గోపాల్ వర్మ చేస్తాడు చూడండి సినిమాలకి, అది పబ్లిసిటీ. ఈ డోంట్ స్పెండ్ ఎనీ మనీ, టైటిల్ అనౌన్స్ చేస్తే చాలు జనాలు పిచ్చెక్కిపోతుంటారు అనమాట. పాపం వాటి పక్కేమో రాజమౌళి కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పబ్లిసిటీ చేస్తాడు సినిమాకి, అవునా? RRR, how much money they have spent for publicity? Special merchandise, chartered flights, so much money. RGBకి అవేం అవసరం లేదు. టైటిల్ అనౌన్స్ చేస్తే ఒక న్యూస్ ఛానల్లో ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తాడు, ఈయన నలుగురు తిడతాడు, నలుగురు ఈయన తిడతారు, అయిపోయింది పబ్లిసిటీ. వితౌట్ స్పెండింగ్ ఎనీ మనీ, ఇఫ్ యూ క్రియేట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ యువర్ ప్రోడక్ట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పబ్లిసిటీ. అది ప్రమోషన్ కింద వస్తుంది. పర్సనల్ సెల్లింగ్ అయిపోయింది. అడ్వర్టైజింగ్ ఈజ్ ఓవర్. సేల్స్ ప్రమోషన్, అది కూడా ప్రమోషన్ కింద. సేల్స్ ప్రమోషన్, డిస్కౌంట్స్, ఆఫర్స్, క్యాష్ బ్యాక్స్, మనీ రిఫండ్స్, ఇన్స్టాల్మెంట్స్, ఇవన్నీ ప్రమోషన్ కిందకి వస్తాయి. దీస్ ఆర్ 4 మేజర్ థింగ్స్ ఫర్ మార్కెటింగ్. ఫస్ట్ there should be a product, there should be a price for that, place need to be defined, promotional activities have to be done. What is promotion stands for? Attracting the customer towards the product. దానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయాలి, పబ్లిసిటీ ఇవ్వాలి, సేల్స్ ప్రమోషన్ ఉండాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కమ్. దీస్ ఆర్ 4 P's. ఆన్ టైమ్ బీయింగ్, ఫస్ట్ ఈ 4 P'sని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఆన్ టైమ్ బీయింగ్, దీస్ 4 P's ఆర్ నాట్ సర్వింగ్ ద పర్పస్. మార్కెటింగ్ పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వట్లేదు. దెన్ అడిషనల్లీ 3 more P's హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్. అందుకే వాటిని ఏమన్నాడు? ఎక్స్పాండెడ్ 3 P's ఆఫ్ మార్కెటింగ్ మిక్స్ అన్నాడు. అండ్ దోస్ ఎక్స్పాండెడ్ 3 P's ఆఫ్ మార్కెటింగ్ మిక్స్ ఆర్, వీ హ్యావ్ పీపుల్, ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ ఉందా? ఎస్, ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ప్రాసెస్. అడిషనల్గా యాడ్ అయినటువంటి 3 P's. పీపుల్. మార్కెటింగ్ ఈజ్ డన్ ఫర్, అంత కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ అడగలేదు నేను, డోంట్ లుక్ ఎట్ మీ లైక్ దట్. మార్కెటింగ్ ఈజ్ డన్ ఫర్ హూమ్? కస్టమర్స్. డన్ బై హూమ్? లెట్స్ సే కంపెనీ, మార్కెటింగ్ టీమ్ అనుకుందాం. ఆల్ దీస్ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ నాట్? అసలు పీపుల్ లేకుండా మార్కెటింగ్ అవుతుందా ఇప్పుడు? పీపుల్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆల్ హ్యూమన్ ఎలిమెంట్స్ హూ కాంట్రిబ్యూట్ ఫర్ మార్కెటింగ్. మార్కెటింగ్ కి కాంట్రిబ్యూట్ చేసే ఆల్ హ్యూమన్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కలిపి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పీపుల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మేజర్ థింగ్ టు కన్వే అబౌట్ యువర్ మార్కెటింగ్. ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్, ద మార్కెట్ వేర్ ద ఎంటైర్ డెలివరీ హ్యాస్ బీన్ ఆఫర్డ్.
The market where certain environmental factors are surrounded, it is called as physical evidence. అంటే ఏ మార్కెట్లో అయితే కంపెనీ ప్రొడక్ట్ అడ్వర్టైజ్ చేసి కస్టమర్ వచ్చి కొంటున్నాడో అదే ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ద మార్కెట్ వేర్ ద కస్టమర్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ బయింగ్ ద ప్రోడక్ట్, a market where companies are advertising their product, that market is considered as physical evidence. Finally, the last third piece is that process. Marketing is a process. అసలు ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ ప్రాసెస్? అసలు ఈ కాంటెక్స్ట్ గా జనరల్గా ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? జనరల్గా యూజ్ చేస్తాం కదా మనం, ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి, ఆ వర్క్ చేయాలంటే పెద్ద లెంతీ ప్రాసెస్ ఉందా చేయాలంటే అంటాం. ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? కన్వర్టింగ్ రా మెటీరియల్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ ఇన్ అ ప్రొడక్షన్ వే. ప్రాసెస్ అంటే ప్రొసీజర్. మార్కెటింగ్ కాంటెక్స్ట్ నుంచి బయటకు రండి. జనరల్గా ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్కి రాయాలండి, అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారు, అందులో ప్రాసెస్ ఉందా లేదా? అది మరి అక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ యాక్టివిటీ ఏముంది? వెరీ గుడ్, హియర్ ఐ హావ్ గాట్ ద పాయింట్. ప్రాసెస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సీక్వెన్షియల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ టు గెట్ ఎ డిజైర్డ్ అవుట్కమ్, స్టెప్ బై స్టెప్ యాక్టివిటీస్ దట్ వీ డూ, కానీ ప్రాసెస్ అంటాం. ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ కూడా ఒక ప్రాసెసే కదా, బికాస్ ఇట్ ఆల్సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ స్టెప్ బై స్టెప్ యాక్టివిటీస్. ప్రాసెస్ స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ మెకానిజమ్స్. Procedures and mechanisms that are followed to do marketing is called as process. ఇప్పుడు ఈ 7 P's అన్నీ కూడాను you think, aren't they in the control of the company? ఈ 7 P's ఏవి అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ కాదు. ఏ ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి, ఎంత ప్రైస్ దానికి అసైన్ చేయాలి, ఏ ప్లేస్లో దాన్ని అమ్మాలి, ఏ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీ ఫాలో అవ్వాలి, పర్సనల్ సెల్లింగా, అడ్వర్టైజింగా, పబ్లిసిటీయా, సేల్స్ ప్రమోషనా, which people need to be involved to do marketing, in which market should I sell my product, and which process should I follow to sell my product, aren't they under the control of the company? That's why these variables are called as controllable variables. Marketing lo it's one of the major concept. Clear with this thing? Akkada meeku 7 P's ichchadu gaani no explanation has been provided with that, so thought of it will be useful for you. Ikkada unnai chudandi concept. Marketing mix refers to appointment of efforts, the combination, design and integration of elements. Elements ఏంటంటే these 7 P's are these elements. So ఈ 7 P's అనేటువంటి ఎఫెక్టివ్గా ఫాలో అయినప్పుడు this will best achieve the objectives of an enterprise at a given time. బిజినెస్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేటువంటివి గివెన్ టైంలో ఎఫెక్టివ్గా అచీవ్ చేసుకోవచ్చు. This is what marketing mix means. Hope you are clear with the concept. Yes, first we have 4 P's, then additional 3 P's are there. So again, what is elements of marketing mix? The same thing will be given here. Set of marketing tools, pursue the marketing objectives. There are literally dozens of marketing mix tools are there. There is McCaffrey popularized 4-factor classification tool. Like we have product, price, place, promotion. Ipude discuss chesam kada ee tool cheppinatuntidi McCaffrey has been stated this. The most basic marketing mix tool product is for which stands for the firm's tangible offer to the market. Tangible offer, you know about tangible offers to the market, including product quality, design, features, branding and packing. Ivi kuda marketing lo important andi. Quality, design, features, branding and packing. కొన్ని కంపెనీస్ ని మన కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ని మార్కెటింగ్ చేసేటప్పుడు దాని డిజైన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. హౌ ద డిజైన్ లుక్స్ లైక్. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఎనీ కంపెనీ సెల్స్ కార్ కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ డిజైన్. డిజైన్ అట్రాక్టివ్గా ఉంటే యూ విల్ షో ఇంట్రెస్ట్ టు పర్చేజ్ ఇట్. అందుకని ఆ కంపెనీ ప్రైస్ సెకండరీ థింగ్. లైక్ అది ఎంత కాస్ట్లీ కార్ అయినా మీకు డిజైన్ నచ్చలేదు అనుకోండి, యూ మే నాట్ బై ఇట్. యూ మే సే దట్ ఈవెన్ దో యూర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ మే నాట్ లైక్ బికాస్ ద డిజైన్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. సో దట్స్ వై ఈవెన్ దీస్ థింగ్స్ నీడ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్. దీనికి సంబంధించి చాలా కేస్ స్టడీస్ మనం డిస్కస్ చేయవచ్చు. లెట్స్ సే faulty design, even though it's a successful car is Tata Nano, let's take. Faulty design తో పాటు దాని మార్కెటింగ్ కూడా రాంగ్గా చేశారు, because of which the product has become failure. Like the biggest mistake that Tatas have did while marketing Nano is that they have marketed as a cheapest car. Like no one wants to travel in a cheapest car. దాన్ని నువ్వు మార్కెట్ చేయడమే చీపెస్ట్ కార్ అని మార్కెట్ చేసావు. No one wants to travel in a cheap car. Rather than you might have marketed as an affordable car, prestigious car, like value car ఏదైనా చెప్పాల్సింది.
That's how marketing leads to success or failure of the product. And a critical marketing mix tool is price, amount of money. Already I have said about price. Another marketing tool stands for various activity company undertaken to product accessible. Product accessible and this talks about place. Undertaken to communicate and promote the product stands for, నేను చెప్పిన 4 P's ఉన్నాయి ఇక్కడ. This one is price, this one is place, and this one is promotion. So 4 P's have been stated in this context. So for your convenience, if you are not understanding it, you can make a note of it. So నేను చెప్పిన 4 P's ఇదేమో ప్రోడక్ట్ కిందకు వస్తుందండి. ప్రోడక్ట్. This one is price, this one is place, and this is about promotion. So ఆ 4 P's యొక్క explanation ఇలా ఇచ్చాడు ఇక్కడ. Got it? Nice. That's about marketing mix. Next we have a small concept called cost analysis in marketing. In order to do marketing, certain costs need to be incurred. So how to analyze it? Cost analysis with reference to marketing is mostly to traditional approach in some modern approaches too. ఇందులో traditional approaches ఉన్నాయి, modern approaches ఉన్నాయి. Approaches names ఇచ్చాడు, వాటి గురించి explanation ఇవ్వలేదు. The discipline called strategic cost management has the important tenets of total cost management activities based on value chain analysis. Cost ని అసెస్ చేయాలి మార్కెటింగ్ అంటే యూ షుడ్ ఫాలో వాల్యూ చైన్ అనాలిసిస్. మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి ఇవ్వలేదు. దిస్ నాట్ రైట్ టైమ్ టు ఈవెన్ డిస్కస్ అబౌట్ వాల్యూ చైన్ అనాలిసిస్ ఆల్సో. యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ వాల్యూ చైన్ అనాలిసిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ బై విచ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీ కెన్ బి డన్ ఫర్ మార్కెటింగ్. ఎందుకంటే మార్కెటింగ్ అయ్యేటువంటి కాస్ట్ని అసెస్ చేయడం కోసం వాల్యూ చైన్ అనాలిసిస్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మైకల్ పోర్టర్ డెవలప్ చేసినటువంటి కాన్సెప్ట్ వాల్యూ చైన్ అనాలిసిస్. అకార్డింగ్ టు పోర్టర్ దర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ కెన్ బి యూస్డ్. Industry profit is a function of collective strengths of 5 competitive forces. Already discussed చేసాం కదా, చేయలేదా? What is 5 forces model? Discussed or not? Impact of learning the same subject for longer period of time. By the end you forgot what is happening. When I've asked you 5 forces did we discuss or not, you are looking at me, sir, who are you? Still we have 2 more hours. Stay active. Next, these 5 forces determine industry profitability because they influence the price, cost and everything. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ చైన్ అనాలిసిస్ పోర్టర్స్ 5 ఫోర్సెస్ అనేటువంటివి దీస్ కుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ టూల్స్ టు డూ స్ట్రాటజిక్ కాస్ట్ అనాలిసిస్. మార్కెటింగ్లో స్ట్రాటజిక్ కాస్ట్ అనాలిసిస్ చేయడం కోసం ఆ రెండింటిని టూల్స్గా చెప్తున్నాడు. మోడర్న్ టూల్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచెస్ ఆర్ దేర్. ఆ రెండు అప్రోచెస్ని ఎలా కేటగరైజ్ చేశాడు. ఇట్స్ అ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ దట్ వీ హ్యావ్. Good. So 2 functional areas are over. Production and marketing. Third one that we have HR. For your knowledge, I just wanted to know what do HR people do in the company? Okay, recruitment, selection. ఇప్పుడు కేవలం టర్మ్స్ మాత్రమే వింటున్నా, అడగట్లేదు అది ఏంటి అని చెప్పి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే అవుతుంది. ఇంకా చెప్పండి యాక్టివిటీస్. ట్రైనింగ్ గుడ్ ఉందా ఏంటి కాంపిటీషన్ నెక్స్ట్ ఏమన్నా అవి? Very promptly you are saying, is there anyone there? Okay, recruitment, selection, training, ఇంకా HR ఇంకేం చేస్తాడు? ఫోకస్సా? అది మీరు చేసేది, HR చేసేది కాదు. సబ్జెక్ట్ మీద వేరేదేదో అనుకున్నారు. I will tell you the functions of HR. There are n number of functions are there that a HR will follow. హెచ్ఆర్ ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సినటువంటి కొన్ని ఫంక్షన్స్. ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ గురించి ఇవ్వలేదు, బట్ హెచ్ఆర్ ఏం చేస్తాడని తెలియాలంటే యాజ్ యూ సెడ్ రిక్రూట్మెంట్, సెలెక్షన్, ట్రైనింగ్, పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్, కాంపెన్సేషన్, ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ మెజర్స్, ఎగ్జిట్ ఇంటర్వ్యూ. ఇన్ని పనులు చేయాలి హెచ్ఆర్ ఎంప్లాయీకి సంబంధించి. రిక్రూట్మెంట్, సెలెక్షన్, ట్రైనింగ్, పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ఇవ్వాలి, వెల్ఫేర్ మెజర్స్ చూసుకోవాలి, కాంపెన్సేషన్ సాలరీ పే చేయాలి, వాడు ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఎగ్జిట్ ఇంటర్వ్యూ కూడా చేయాలి. హర్డ్ అబౌట్ దిస్ టర్మ్ ఎగ్జిట్ ఇంటర్వ్యూ? You might have heard about interview to come in. There is an interview while you are going out. Seriously తీసుకోకండి సార్ ఇంటర్వ్యూ అక్కడ కూడా మళ్ళీ పాస్ అవ్వాలని. This is just taking a feedback from you about your experiences in the company. ఇవన్నీ కూడా స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ సెలెక్షన్, ఎగ్జిట్ ఇంటర్వ్యూ వరకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ హెచ్ఆర్ హ్యాస్ టు డూ. వీటన్నిటిలో వాడు స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ సమ్ యాక్టివిటీస్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ హియర్. మ్యాన్ పవర్ ప్లానింగ్ అండి. హెచ్ఆర్ వాడి మేజర్ పని ఏంటంటే మ్యాన్ పవర్ ప్లానింగ్. స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ని కంపెనీలోకి రిక్రూట్ చేసుకోవటము.
Strategic management of human resource includes assessing staffing needs. ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ కావాలి in the form of, in the light of strategies formulated and development of a staffing plan. వాళ్ళని ఎలా ఆర్గనైజేషన్లోకి తీసుకురావాలి అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీ. ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ నీడ్ ఉంది, వాళ్ళని ఆర్గనైజేషన్లోకి ఎలా తీసుకురావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ప్లాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. దేర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్. రిక్రూట్మెంట్లో చాలా వేస్ ఉన్నాయండి. Is there anyone who did CMA foundation here? CMA foundation. Raise your, ever did అని అడిగాను అంతే, ఎట్లా డిడ్ నాకు అనవసరం. Whether you did or not, raise your hand. Those who did CMA foundation. Very good. Fundamentals of management. There is a subject called fundamentals of management. In this functions of first chapter lo, functions of management lo, there is a concept called recruitment. Internal source of recruitment and external source of recruitment. నేను ఏది చెప్పినా మీరు చాయిస్ అని అంటారు అండ్ ఫౌండేషన్కి సంబంధించి. ఐ నో దట్. మీరు అందుకే వెరీ సేఫ్ సైడ్ ఫస్ట్ యూ సెడ్ ఆన్లైన్ సార్ కైండ్లీ డోంట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ అని ముందే అన్నారు. మీరు అన్నది ఆన్లైన్, బట్ మీరు నాకు చెప్తుంది ఏంటంటే డోంట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఫౌండేషన్. దట్ ఐ అండర్స్టూడ్, బట్ జస్ట్ వాంటెడ్ టు చెక్. సో దేర్ యూ విల్ లెర్న్ అబౌట్ ఆల్ దిస్. హెచ్ఆర్ చేసే పనులన్నీ అక్కడ చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి. రిక్రూట్మెంట్లో ఇంటర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ అని చెప్పి. ట్రైనింగ్లో మళ్ళీ ఇన్ క్యాంపస్ అండ్ ఆఫ్ క్యాంపస్ ట్రైనింగ్ అని వెరీ క్లియర్లీ. ఫర్ యూ పీపుల్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఇస్ అన్ ఎక్సలెంట్ పేపర్. దాన్ని మీరు నేర్చుకుని ఉంటే మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి చాలా విషయాలు అక్కడ తెలిసి ఉండేవి. బట్ లక్కీ థింగ్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అండ్ కంప్లీటెడ్ అండ్ కేమ్ హియర్. Yes, because you have learned, that's why you have completed, that's why you are here. Yes or no? Ah, yes. Because we should not let our pride down. So here HR talks about all these things. Etla recruit chesukovali. There's so many ways of recruitment. Internal recruitment undi, external recruitment undi. Internal recruitment lo promotions ద్వారా తీసుకోవాలా, ట్రాన్స్ఫర్స్ ద్వారా తీసుకోవాలా. ఎక్స్టర్నల్ రిక్రూట్మెంట్ అంటే మళ్ళీ వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి, క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ఉంటుంది, ఎంప్లాయీ రెఫరల్స్ ఉంటాయి. సో మెనీ విల్ బి దేర్. సో దట్స్ అబౌట్ ద హెచ్ఆర్ జాబ్ని ఇక్కడ 3 రకాలుగా చెప్పాడు. స్టాఫింగ్ నీడ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం, ఒక ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయాలి రిక్రూట్ చేయడం కోసం, అండ్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. నాట్ ఓన్లీ దాట్, వాట్ హెచ్ఆర్ హ్యావ్ టు డూ, ద కాంపెన్సేషన్ ఇన్సెంటివ్ పేమెంట్స్. కాంపెన్సేషన్ మీన్స్ సాలరీస్. ఎంప్లాయీకి ఇన్సెంటివ్స్ ఎలా పే చేయాలి, హెచ్ఆర్ విల్ డిజైన్. అండ్ టు ప్రొవైడ్ మోటివేషన్, motivate technically skilled employees. It is also one of the responsibility of HR. Next, the purpose of HRM strategy is to achievement of corporate level strategies. Not only HR and production, finance, marketing. ఈ functional areas అన్నిటి యొక్క goal ఏంటి, to achieve the goals of corporate level. Previous sessions లో discuss చేసుకున్నాం. Whatever corporate level it is for the entire organization. Functional level వాడు ఏం చేస్తాడు, making the corporate level strategies practically feasible for each and every functional area. That is a point here also conveys. The following aspects of human resource strategy are required to be focused on. HR strategy lo konni areas మీద focus చేయాలి. First one, job analysis and human resource planning before selection recruitment of manpower. So do you know what is recruitment and what is selection? ఇందాక చాలా గట్టిగా అన్నారు. HR ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అన్నారు, ఇమీడియట్లీ సెలెక్షన్ అన్నారు. రెండు సేమా డిఫరెంటా? స్పెల్లింగ్ వైజ్ కాదు, కాన్సెప్ట్ వైజ్. సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్? హౌ? రిక్రూట్మెంట్ అంటే ఏంటి, సెలెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్? ఎస్, యూర్ సేయింగ్ ఎస్. మెనీ అప్లికెంట్స్ ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ అవుతుందా? ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఏది రిక్రూట్మెంట్, ఏది సెలెక్షన్? ఏది ఫస్ట్ అంటే టెల్ మీ. Yes. Okay, good. Anyone else? Overall you are saying staffing. Sir, recruitment కాదు, సెలెక్షన్ కాదు, నేను స్టాఫింగ్ గురించి చెప్తానంటున్నారు ఎవరు? Yes, what is recruitment, what is selection? ఇక్కడ కూడా టర్మ్ యూజ్ చేశారు చూడండి. బట్ వితౌట్ నోయింగ్ ద టర్మ్, what is the use of learning it? Somewhere just now I have seen job analysis, resource planning before selection and రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ అన్నారు. రిక్రూట్మెంట్ అంటే ఏంటి, సెలెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఆ రెండు జరిగిన ఒక ముందే జాబ్ అనాలిసిస్ చేయాలి. జాబ్ అనాలిసిస్
will be done well before recruitment and selection. First of all, what is recruitment and selection stands for? Recruitment stands for attracting the talent pool. Selection stands for choosing the best from the talent pool. Look at the unfortunate thing. When you have learned something that you don't know, as a student, your quality is to make a note of it. Only 2 to 3 are writing. Rest of the people are looking at me. Very good, sir. Wonderfully you are saying. Please carry on. Make a note of it. Next time అడిగాడు అనుకోండి మళ్ళీ అబ్బా ఆ రోజు ఏదో చెప్పారు సార్ మర్చిపోతాం అలాగే రాసుకుంటే గుర్తుంటుంది. రిక్రూట్మెంట్ స్టాండ్స్ ఫర్ అట్రాక్టింగ్ ద టాలెంట్ పూల్. సెలెక్షన్ స్టాండ్స్ ఫర్ చూసింగ్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ ద టాలెంట్ పూల్. దీనే రిక్రూట్మెంట్ అండ్ సెలెక్షన్ అంటాం. అట్రాక్టింగ్ ద టాలెంట్ పూల్ ఇస్ రిక్రూట్మెంట్, చూసింగ్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ ద టాలెంట్ పూల్ ఇస్ సెలెక్షన్. పేపర్లో ఒక కంపెనీ వాడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చాడు, వీ నీడ్ CMA ఫ్రెషర్స్. కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత మీ CMA అయిపోయిన తర్వాత ఒకరోజు పేపర్లో నోటిఫికేషన్ చూశారు, CMA ఫ్రెషర్స్ కావాలని చెప్పి. ఆ జాబ్ నోటిఫికేషన్ చూసిన వెంటనే మీరు అందరూ కూడా టై కట్టుకొని ఫైల్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయారు ఇంటర్వ్యూకి. ఇప్పుడు వాడు పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చాడు కదా, ఇది రిక్రూట్మెంట్. ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసే కదా మీరు అందరూ వెళ్ళారు కంపెనీకి. అట్రాక్టింగ్ ద టాలెంట్ పూల్. అందరిని తీసుకుంటాడా? టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తాడు, ఇంటర్వ్యూ చేస్తాడు, మీలో స్కిల్డ్ పీపుల్ని ఏం చేస్తాడు? సెలెక్ట్ చేస్తాడు. చూసింగ్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ ద టాలెంట్ పూల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెలెక్షన్. ఈ రెండు జరగక ముందే జాబ్ అనాలిసిస్ చేయాలి అంటున్నాడు ఈ పాయింట్లో. జాబ్ అనాలిసిస్ అంటే నాకు ఏ రోల్ కావాలి, ఆ రోల్కి నాకు ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి, ఇవన్నీ ముందే డిఫైన్ చేస్తారు. అంటే రిక్రూట్మెంట్ అండ్ సెలెక్షన్ జరగక ముందే జాబ్ అనాలిసిస్ జరుగుతుంది. విచ్ రోల్ ఈజ్ ఐ వాంట్, ఫర్ దట్ విచ్ క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ నీడెడ్, హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ నీడ్ టు హ్యావ్, ఇవన్నీ డిఫైన్ చేయడాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ జాబ్ అనాలిసిస్. అది హెచ్ఆర్లో ఒక పార్ట్ అని అంటున్నాడు ఇక్కడ. హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ బై ద వే ఆఫ్, సరే ఎంప్లాయీని సెలెక్ట్ చేశారు, మరి వాళ్ళు కొంత స్కిల్స్ తగ్గాయి, వాడికి ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి? హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ బై ద వే ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. ట్రైనింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంపార్టింగ్ ద నీడెడ్ స్కిల్స్ టు ద ఎంప్లాయీ. వాడి దగ్గర కొన్ని స్కిల్స్ ఉన్నాయని మనం వాడిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, మనకి ఇంకొన్ని స్కిల్స్ కావాలి, దానికోసం వాడికి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం? ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. హూ విల్ డూ దిస్? హెచ్ఆర్స్ విల్ డూ. మరోడు జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇయర్ బై ఇయర్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు కదా, సేమ్ శాలరీ ఇస్తానంటే ఒప్పుకోడుగా, మరి పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్స్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్. రిక్రూట్మెంట్, సెలెక్షన్, ట్రైనింగ్, పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్. పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ యాన్యువల్గా వాడు పర్ఫార్మెన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అప్రైజల్స్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్, అప్రోప్రియేట్ కాంపెన్సేషన్ ప్యాకేజ్, పే ప్యాకేజ్, salary. It is a known fact, only one thing that motivates the employee towards his work is salary. మిగతా విషయాలన్నీ కూడా మనం ఏదో పైన చెప్పుకోవడమే. ఐ ఆమ్ వెరీ మచ్ డెడికేటెడ్ టువర్డ్స్ మై వర్క్, మై ప్యాషన్ ఈజ్ టు డూ దిస్ వర్క్, ఇవన్నీ పైకి చెప్పుకోవడానికి బాగుంటాయి. ఇంటర్నల్లీ ఓన్లీ వన్ థింగ్ దట్ మోటివేట్స్ ఫర్ యూ ఈజ్ salary. It's a known fact. Lot of researchers have been proven that only one thing that motivates the employee towards his work is his compensation. No matter how much dedicated you are to your work, if your employer says that I am not going to pay this month, definitely you are not going to do the work. Isn't it? Even if you do wholeheartedly, you will not do. ఎట్లాగో జీతం మీరు ఎందుకు చేయటం? If proper compensation is paid, then you will be more sensible. Hence he is paying, I should do my work. Compensation, HRs will decide that. And not only that, incentive schemes to secure, ఇక్కడ ఇచ్చాడు కూడా చూడండి, appropriate compensation package and incentive. ఎందుకు? టు సెక్యూర్ మోటివేషన్. ఎంప్లాయీ మోటివేటెడ్గా ఉండాలంటే ప్రాపర్ కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ ఎవరు చేయాలి ఆర్గనైజేషన్లో? ఫంక్షన్స్ అన్ని కవర్ అయ్యాయి చూడండి, రిక్రూట్మెంట్, సెలెక్షన్, ట్రైనింగ్, పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్, కాంపెన్సేషన్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ HR. Understood the concept? Nice. Let's continue. Features of HR strategy. Human resource manager follow అవ్వాల్సినటువంటి కొన్ని ఫీచర్స్ చెప్పాడు ఇక్కడ. ఫస్ట్ వన్, ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్. నాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్ దట్ యు హియర్ ఇన్ CA అండ్ అదర్ కోర్సెస్, దానికి సంబంధించిన ఓరియంటేషన్ కాదు. ఆర్గనైజేషన్లో ఓరియంటేషన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు, బీటెక్లో ఏం చేస్తారు, బల్క్ అమౌంట్లో ఒకేసారి స్టూడెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు. క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ అంటాడు. క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో వాడు అప్పుడే బీటెక్ అయిపోయి ఉంటుంది, అక్కడ 100 మందిని ఒకేసారి తీసేసుకుంటారు. సో ఇప్పుడు అందరినీ ఒకేసారి తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని రోజులు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అగైన్ ట్రైనింగ్ దే విల్ బి ప్రొవైడెడ్. ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వాడు జాబ్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక రోజు ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ పెడతారు. ఈ ఓరియంటేషన్లో వాడికి ఏం చేస్తారంటే, ద ఎంప్లాయీ విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్ టు ద కంపెనీ, విచ్ మీన్స్ ఒక ఇలాగే ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి HR విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ when this company is established,
who have established this the company, what are the values of a company, what culture is followed in the company, what career benefits you will get if you work in the company. ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎంప్లాయీస్కి. దాన్ని ఏమంటాం? ఓరియంటేషన్. అందుకే ఏమంటాం? ఓరియంటేషన్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ టు ద ఎంప్లాయీ. ఎవరు చేయాలి ఓరియంటేషన్? హెచ్ఆర్స్ హ్యావ్ టు డూ. కంపెనీ యొక్క విజన్ ఏంటి, మిషన్ ఏంటి, వాల్యూస్ ఏంటి, కల్చర్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓరియంటేషన్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ ఫెసిలిటేషన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషనల్ చేంజ్ అండ్ వెన్ కాల్డ్ ఫర్. ఎప్పుడెప్పుడైతే కంపెనీలో చేంజ్ అవసరం అవుతుందో ఇమీడియట్లీ హెచ్ఆర్ నీడ్స్ టు ఫెసిలిటేట్ దట్ చేంజ్. బికాస్ హెచ్ఆర్ డీల్స్ విత్ పీపుల్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, పీపుల్ నీడ్స్ టు బి చేంజ్డ్. That's why whenever needed, immediately HR needs to facilitate that particular change. Like very interesting and crucial and typical task for HR, coping with diversity of workforce. Diversity of workforce to deal cheyali HR. Diversity of workforce ante enti? Skilled people untaru, unskilled people untaru, semi skilled people untaru. Andartho okela deal cheste kudaradu. నువ్వు వాచ్మెన్తో ఎలా మాట్లాడుతున్నావో చైర్మన్తో కూడా నేను అలాగే మాట్లాడుతా అంటే కుదురుతుందా? దే ఆర్ స్కిల్డ్ పీపుల్, యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దెమ్. యాజ్ అ హెచ్ఆర్ యూ షుడ్ డీల్ విత్ స్కిల్డ్ పీపుల్ ఇన్ వన్ వే, ఇన్ అన్స్కిల్డ్ పీపుల్ ఇన్ ద అదర్ వే. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ద హెచ్ఆర్ నీడ్స్ టు డీల్ విత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్. ఇద్దరితో ఒకేసారి ఒకేలాగా డీల్ చేస్తామంటే కుదరదు కదా. దెన్ యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ దెమ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. డైవర్సిటీ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్. నాట్ ఓన్లీ దిస్, యంగ్ అండ్ ఓల్డ్. వర్క్ ఫోర్స్లో యంగ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, ఓల్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు ఉంటారు. ముగ్గురు వేవ్ లెంత్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఇన్ ఏ కంపెనీ ఏ టీమ్ గాట్ ఫార్మ్డ్. దిస్ టీమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 యంగ్ పీపుల్, 2 ఓల్డ్ పీపుల్, 2 మిడిల్ ఏజ్డ్ పీపుల్. వీళ్ళందరూ కలిపి ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద పనిచేయాలి. ఇప్పుడు ఓల్డ్ పీపుల్ సే దట్ లెట్ us డూ ద వర్క్ పీస్ఫుల్లీ అండ్ పేషెంట్లీ. యంగ్ పీపుల్ సే దట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ పేషెన్సీ, వీ విల్ డూ ద వర్క్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. ఏం చేయాలి అర్థం కాక మిడిల్ ఏజ్ వాడు ఉంటాడు. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిపి ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద పనిచేయాలి. వీళ్ళందరి చేత పని చేయించే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? హెచ్ఆర్. అందుకే అన్నాడు డైవర్సిటీ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్. స్కిల్డ్, అన్స్కిల్డ్, జెండర్, ఏజ్, ఇవి కాకుండా కల్చర్స్. పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్, దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్. లెట్స్ సే యువర్ ఎ హార్డ్ కోర్ సౌత్ గాయ్. పుట్టినప్పటి నుంచి ఉద్యోగం వచ్చేదాకా సౌత్లోనే ఉన్నారు. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ జాబ్ గేమ్ ఇన్ నార్త్. బాయ్స్, ఆల్ ఆఫ్ సడన్ జాబ్ గేమ్ ఇన్ నార్త్. బాంబేలోనో ఢిల్లీలోనో ఎక్కడో జాబ్ వచ్చింది. మీరు ఆ కంపెనీకి వెళ్ళిన తర్వాత మీ టీంని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. చూడండి, ఇంకా ఉంది సర్ప్రైజ్ ముందు. వెన్ ద టీమ్ గాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్, యు ఆర్ ద ఓన్లీ బాయ్ ఇన్ ద టీమ్. అది సౌండ్ మారుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు సౌండింగ్ వేరు, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మారుతుంది. ఇమీడియట్గా ఒక వారం తర్వాత హెచ్ఆర్కి సీక్రెట్గా ఒక మెయిల్ చేస్తారు, కైండ్లీ చేంజ్ మై టీమ్ అని. వాయిస్ వర్సా, హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. కన్జర్వేటివ్ సౌత్ గర్ల్, ఆల్ ఆఫ్ సడన్ యూ హ్యావ్ బీన్ పుట్ ఇన్ ఎ టీమ్ వేర్ ఆల్ మెన్ ఆర్ దేర్, యూ ఆర్ నాట్ అడ్జస్టింగ్ విత్ దెమ్. ఇమీడియట్లీ విల్ సెండ్ ఎ మెయిల్ టు హెచ్ఆర్. డైవర్సిటీ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్. అదిగా ఇది టిపికల్ టాస్క్ అంటారు హెచ్ఆర్కి. సో హీ నీడ్స్ టు డీల్ విత్ డైవర్సిఫైడ్ వర్క్ ఫోర్స్. బీయింగ్ ఏ సౌత్ గాయ్, అగైన్ కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ బీన్ పోస్టెడ్ సమ్వేర్. గుజరాత్కి తీసుకెళ్ళేసారు మిమ్మల్ని. గుజరాత్లో వచ్చింది, పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళారు. మన సౌత్ లాగా ఇడ్లీ, సాంబార్ ఇవన్నీ ఉంటాయని చెప్పి ఆడేమి ఇచ్చాడు? ఢోక్లా, ఫాఫ్డా, జలేబీ ఇవన్నీ ఇచ్చాడు. గుజరాత్లో అయ్యే ఉంటాయి బ్రేక్ఫాస్ట్లో. థేప్లా, బాంబుల పేర్లు కాదు, బ్రేక్ఫాస్ట్ పేర్లు ఇవన్నీ కూడా. గుజరాత్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ జలేబీ తింటారు బ్రేక్ఫాస్ట్లో. జలేబీ అండ్ ఫాఫ్డా అంటే మనం ఇక్కడ అప్పడం అంటాం కదా, అప్పడము జలేబీ, ఆ రెండో వాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్. మసాలా అప్పడం అయితే థేప్లా అంటారు, ఎల్లో ఇడ్లీ అయితే ఢోక్లా అంటారు. అదే బ్రేక్ఫాస్ట్. ఫస్ట్ 1 వీక్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండొచ్చు, ఫోటోలు దిగి పంపిస్తారు మీ వాళ్ళకి, నేను వెరైటీ చేస్తున్నా అని చెప్పి. బట్ ఆఫ్టర్ 1 వీక్ యూ విల్ మిస్ యువర్ ఇడ్లీ సాంబార్. దెన్ ద మెయిల్ విల్ గో టు ద హెచ్ఆర్, కైండ్లీ చేంజ్ మై లొకేషన్. మరి హెచ్ఆర్ వీటన్నిటితో డీల్ చేయాలి. అందుకే కోపింగ్ విత్ డైవర్సిఫైడ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. అన్ని డైవర్సిఫైడ్ వర్క్ ఫోర్స్, టెక్నికల్, ఎడ్యుకేషనల్, జెండర్, రిలీజియన్, ప్రొఫెషనల్, వీటన్నిటితో డీల్ చేయాలి. ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఫర్ హెచ్ఆర్. అండ్ మెయింటైనింగ్ కాంపిటెంట్ అండ్ కమిటెడ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఇన్ అ కాంపిటేటివ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. హైలీ కాంపిటేటివ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఎవ్రీ కంపెనీ విషెస్ టు హ్యావ్ స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్. మరి హెచ్ఆర్ ఎప్పటికప్పుడు ఎంప్లాయీస్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ హెచ్ఆర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. Development of core competency. You all know core competencies means
Already I have said. Unique strengths that cannot be shared by others. HR ఎప్పటికప్పుడు కంపెనీలో కోర్ కాంపిటెన్సీస్ని డెవలప్ చేయడం కోసం ట్రై చేయాలి. ఎంపవరింగ్ వర్క్ ఫోర్స్, అగైన్ క్రూషియల్ రోల్ ఫర్ హెచ్ఆర్. ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్. ఎంపవర్మెంట్ మీన్స్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. మెన్ ఎంపవర్మెంట్ లేదు అనకండి. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. యూ షుడ్ సే వాట్ ఈస్ ఎంపవర్మెంట్ మీన్స్. ఎస్, ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఏంటి అసలు? వాయిస్ అయినా చెప్పొచ్చు, మేము తప్పించుకున్నాం అనుకోండి. ఇట్ కెన్ బి మోర్ ప్రిసైజ్ అండ్ పర్టికులర్. ఎంపవర్మెంట్ మీన్స్, ఎస్, వెరీ గుడ్. Here I've got the answer. Empowerment stands for letting the others to realize their own potentials. ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క పొటెన్షియల్ని మనం అతనికి రియలైజ్ చేయిస్తుంటే మనం అతన్ని ఎంపవర్ చేస్తున్నట్లు లెక్క. ఎంపవర్మెంట్ స్టాండ్స్ ఫర్ లెట్టింగ్ ద అదర్స్ టు రియలైజ్ దేర్ ఓన్ పొటెన్షియల్స్. ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ ఎవడి పొటెన్షియల్స్ని రియలైజ్ చేస్తున్నాడు? ఎంప్లాయీస్. ఒక ఎంప్లాయీ దగ్గర వాడి దగ్గర ఆ పొటెన్షియల్ ఉంది, బట్ హీ ఈస్ నాట్ రికగ్నైజింగ్ ఇట్. Now HR created an environment where he is recognizing his own potential. That is what the point stands for. Empowerment of workforce as an active resource, because for the organization employees are active resource. Next, to make empowerment and ardhamainda? Yeah, next thing is that appropriate work culture and ethical norms. In the organization, all the employees have to follow appropriate work culture and everybody has to abide by the ethical norms. అది ఉండేలా చూసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? హెచ్ఆర్. ఇవన్నీ కూడా హెచ్ఆర్ చేయాల్సినటువంటి ఫంక్షన్స్ అండి. ఫీచర్స్ దట్ హ్యూమన్ రీసోర్స్ మేనేజర్ నీడ్స్ టు ఫుల్ఫిల్. అక్కడ యాక్చువల్లీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ స్ట్రాటజీ అన్నాడు, బట్ రాదర్ ఒక హెచ్ఆర్ మేనేజర్ చేయాల్సినటువంటి వర్క్స్ అనుకోండి. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ టు బి రిఫర్డ్ యాజ్, వాట్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ హెచ్ఆర్? సెవరల్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ మోటివేటింగ్ ఎంప్లాయీస్. హెచ్ఆర్ ఎంప్లాయీస్ని మోటివేట్ చేయడానికి కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి. లైక్ మేనేజరియల్ కమ్యూనికేషన్. దర్ ఇస్ అ పాపులర్ స్ట్రాటజీ కాల్డ్ థియరీ ఎక్స్ అండ్ థియరీ వై అండ్ this has been stated by Douglas McGeorge. ఇది కూడా ఫౌండేషన్ లో ఉంది. I know you don't know about it, but in foundation you have this theory X and theory Y as a separate question about negative and positive people. ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ అన్నిటిని రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తారు. మెక్జార్జ్ ఇచ్చాడు ఈ థియరీ. 2 sets of assumptions ఉంటాయి ఇందులో, థియరీ X అండ్ థియరీ Y. థియరీ X లో ఎటువంటి వాళ్ళని ఇన్కార్పొరేట్ చేయమంటాడు? ఇన్వాల్వ్స్ the people, those who always thinks about negative assumptions. ఎప్పుడు వీళ్ళు నెగటివ్ గా ఆలోచిస్తారు. ఫర్ ఎనీ యాక్టివిటీ దట్ దే డూ, దర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఆల్వేస్ నెగటివ్. అటువంటి వాళ్ళని థియరీ ఎక్స్ కింద ట్రీట్ చేయమంటారు. ఆపోజిట్ ఇస్ థియరీ వై. దేర్ పర్సెప్షన్ ఇస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అజంప్షన్స్ విచ్ a manager strives for. This is one of the theory to motivate the employees. Job design. ఇందాక జాబ్ అనాలిసిస్ అన్నాం కదా, ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ జాబ్ అనాలిసిస్ ఇస్ జాబ్ డిజైన్. సో జాబ్ డిజైన్లో ఒక పర్టికులర్ జాబ్కి సంబంధించి వాడు ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ జాబ్ రొటేషన్, విచ్ మీన్స్ డోంట్ మేక్ ద ఎంప్లాయీ టు డూ ద సేమ్ వర్క్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. రొటేట్ చేస్తూ ఉండాలి, డిఫరెంట్ జాబ్స్ చేస్తూ ఉండాలి వాడు. దెన్ హీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ బోర్డమ్, సో దట్ షిఫ్ట్ హిమ్ టు డిఫరెంట్ జాబ్స్. అలా అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి మీ ఎంప్లాయీ నువ్వు ఒక రోజు వాచ్మెన్ పని చేయనుకోండి, మా సార్ చెప్పారు రొటేషన్ చేయమన్నారు, ఈ వీక్ అంతా నువ్వు వాచ్మెన్, బోర్డమ్ రాకుండా. నాట్ ఇన్ దట్ సెన్స్. స్కిల్స్కి సంబంధించి యూ షుడ్ రొటేట్ హిమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్. అండ్ జాబ్ ఎన్లార్జ్మెంట్. ఎన్లార్జ్మెంట్ స్టాండ్స్ ఫర్ గివింగ్ హిమ్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. Yes, that is called enlargement. Enrichment. Job enrichment is nothing but providing higher responsibilities. వాడి స్కోప్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏం పెరుగుతుంది? రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరుగుతాయి. వాడికి హయ్యర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవ్వాలి. ఆపర్చునిటీ ఫర్ అచీవ్మెంట్, ఆపర్చునిటీ ఫర్ రికగ్నైజేషన్. అండ్ దెన్ న్యూ జాబ్ డిజైన్. కొత్త జాబ్స్ని డిజైన్ చేయాలి టు మోటివేట్. ఇవన్నీ ఎంప్లాయీస్ని మోటివేట్ చేయడానికి సమ్ ఆఫ్ ద థియరీస్. థియరీ ఎక్స్, థియరీ వై యూజ్ చేయొచ్చు. జాబ్ డిజైన్లో జాబ్ రొటేషన్, జాబ్ ఎన్లార్జ్మెంట్, జాబ్ ఎన్రిచ్మెంట్, జాబ్ డిజైన్, ఇవన్నీ కూడా జాబ్ అనాలిసిస్లో పార్టే. నెక్స్ట్ బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్స్ మీద వర్క్ చేయవచ్చు. మోటివేటింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ టు చేంజ్ దర్ బిహేవియర్స్. పార్టిసిపేటివ్ మేనేజ్మెంట్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిసెంట్రలైజేషన్ అంటాం. అలవింగ్ యువర్ ఎంప్లాయీస్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్. గివింగ్ దెమ్ అ ఛాన్స్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్. గివింగ్ దెమ్ సమ్ ఫ్రీడమ్ టు టేక్ సమ్ డెసిషన్స్. ఇది కూడా ఎంప్లాయీస్ని మోటివేట్ చేసేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద థియరీ.
Yes, that's about HR. HR కి సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉందండి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెకెన్సీ 7S framework. With this, you could able to motivate your employees. McKinsey company, well-known management consulting firm of US, has created this 7S framework while implementing the strategy. Straight away, the HR strategy in the consider cheyalem, but it has been given here. What is this framework is all about? A strategy is usually successful when the S in the 7S framework supports to your strategy. ఇది HR కి సంబంధించింది కాదు. ఒక స్ట్రాటజీ ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ మనకి 7S ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ 7 ఫ్యాక్టర్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తామో దే నీడ్ టు ఫిట్ విత్ యువర్ కంపెనీ. ఈ 7 ఫ్యాక్టర్స్ని ఫిట్ చేసినప్పుడు యువర్ స్ట్రాటజీ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. సో నాట్ రిలేటెడ్ టు HR. వాట్ ఎవర్ ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ అబౌట్ HR దే ఆర్ డన్. నౌ దిస్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్ట్రాటజిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనుకోండి. ఎఫెక్టివ్గా స్ట్రాటజీస్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలంటే ఈ 7 ఫ్యాక్టర్స్ అనేటువంటివి ఫిట్ అవ్వాలి. What are they? First, you need to have a strategy. దీని ఏమంటాడు? A set of decisions and actions aimed at gaining a sustainable competitive advantage, which means you have to prepare a strategy that will help you to gain sustainable competitive advantage. Along with that, as a company, you need to prepare proper structure. The organization chart associated informed the shows the who reports to whom. ఇది నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. నెట్వర్క్ స్ట్రక్చర్, మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్ అని మీకు కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. అసలు ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ఎవరెవరికి రిపోర్ట్ చేయాలి? దేర్ ఇస్ ఎ హైరార్కీ, టాప్ లెవెల్, మిడిల్ లెవెల్ అండ్ లోయర్ లెవెల్. సో యూజువల్లీ హూ రిపోర్ట్స్ టు హూమ్? ద లోయర్ లెవెల్ పీపుల్ విల్ రిపోర్ట్ టు మిడిల్ లెవెల్, ద మిడిల్ లెవెల్ పీపుల్ విల్ రిపోర్ట్ టు టాప్ లెవెల్. హైరార్కీ, ఆ స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటి ఉన్నప్పుడే స్ట్రాటజీ ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలన్నా కానివ్వండి, దే నీడ్ టు బి ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్స్. అప్పుడే టాప్ లెవెల్ నుంచి లోయర్ లెవెల్ వరకు ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ విల్ గో ఆన్. ఫర్దర్, దే షుడ్ బి ప్రాపర్ సిస్టమ్స్ హ్యావ్ టు బి దేర్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. ద ఫ్లో ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డైలీ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఫ్లో ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ని వి కాల్ దెమ్ యాజ్ సిస్టమ్స్. దెన్ వీ హ్యావ్ స్టైల్. అంటే మేనేజర్స్ ఏ ఫ్యాంట్ వేసుకొస్తున్నాడు, ఏ షర్ట్ వేసుకొస్తున్నాడు, అది కాదు. హౌ దే డూ ద వర్క్. లీడర్షిప్ స్టైల్స్ ఉంటాయి, లైక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ అండ్ ట్రాన్సాక్షనల్ స్టైల్స్. ఒక మేనేజర్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తున్నాడు, హౌ మేనేజర్ కలెక్టివ్లీ స్పెండ్ దేర్ టైమ్ అండ్ అటెన్షన్, హౌ దే యూజ్ సింబాలిక్ బిహేవియర్, వాడి బిహేవియర్ ఎలా ఉంది, వర్క్ చేయించుకునే విధానం ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా స్టైల్ కిందకు వస్తాయి. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ స్టాఫ్. How companies develop employees and shape basic values. Next one, shared values. కంపెనీలో ఎటువంటి షేర్డ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? షేర్డ్ వాల్యూస్ స్టాండ్స్ ఫర్ కామన్లీ హెల్డ్ బిలీవ్స్, మైండ్ సెట్స్ అండ్ అజంప్షన్స్. కంపెనీలో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ అందరిలో కామన్గా ఉన్నటువంటి మైండ్ సెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ హౌ దేర్ కామన్ బిలీఫ్స్ ఆర్ దేర్, దిస్ ఆల్సో మ్యాటర్స్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ skills. Skills is all about an organization's dominant capabilities and company యొక్క capabilities and competencies. ఇప్పుడు ఈ 7S ఏవైతే ఉన్నాయో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నవి, ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి అనుకోండి, దట్ విల్ క్రియేట్ అ సపోర్ట్ టు ద స్ట్రాటజీ. మన స్ట్రాటజీ ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడం కోసం ఈ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఒక కంపెనీకి స్ట్రాంగ్ స్ట్రాటజీ ఉండాలి, ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి, ఎవరెవరికి రిపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి ఒక సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేయాలి. ఫ్లో ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఎఫెక్టివ్గా జరగడం కోసం మేనేజర్ ఒక స్టైల్ని ఫాలో అవ్వాలి టు డూ ద వర్క్. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ స్టాఫ్, నథింగ్ బట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. ఇది HR చూసుకునేటువంటి పని. నెక్స్ట్, అందరిలో షేర్డ్ వాల్యూస్ ఉండాలి, కామన్ బిలీఫ్స్, మైండ్ సెట్ అండ్ అజంప్షన్స్, ప్రాపర్లీ స్కిల్స్ హ్యావ్ టు బి దేర్. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ ఫిట్ అ స్ట్రాటజీ టు ఎఫెక్టివ్లీ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. దట్స్ అబౌట్ 7S ఫ్రేమ్వర్క్, మెకెన్సీస్ 7S ఫ్రేమ్వర్క్. ఎస్, ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నవన్నీ కూడాను స్ట్రాటజీస్ దట్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఎట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్. ఏ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్ కవర్ చేసాము? ప్రొడక్షన్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్, మార్కెటింగ్ అండ్ HR, దీస్ 3 వీ హ్యావ్ కవర్డ్. ఇక్కడ నుంచి మనం డిస్కస్ చేసేటువంటివన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్. సో నాట్ మెనీ వీ హ్యావ్, సర్టన్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్ హ్యావ్ బీన్ డిస్కస్డ్. సింపుల్, ఫంక్షనల్, మల్టీ డివిజనల్, జియోగ్రఫిక్, మ్యాట్రిక్స్, హైబ్రిడ్. రైట్, ఇంట్లో కొన్ని స్ట్రక్చర్స్కి సంబంధించి ఎలాబొరేట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ. First, I will provide you the meaning of
these organization structures that we have been given here. మీకు ఆల్రెడీ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ బేసిక్గా ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఒక బ్రీఫింగ్ ఇవ్వడం జరిగిందా? హౌ అన్ ఆర్గనైజేషన్ హైరార్కీ ఈజ్ డిస్కస్డ్. లుక్, ఇట్ విల్ బి రియల్లీ అ కన్సిడరబుల్ థింగ్. అది తెలియకుండా ఎస్ఎం మొత్తం నేర్చుకున్నా సార్, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ నేర్చుకోలేదు అనుకోండి. హైరార్కీ తెలియకుండా ఒక ఆర్గనైజేషన్ హైరార్కీ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా డిఫర్ చేస్తారు? టాప్ టు బాటమా? ఏ ఫార్మేట్ అని అడిగాను నేను. ఇదే కదా ఫార్మేట్? ఎస్ సార్ నో? ఇందులో ఎన్ని లెవెల్స్ ఉంటాయి? వాట్ ఆర్ దే? This is what I was asking about. Organization, basic fundamental hierarchy of organization అంటే ఇది చెప్పాలి. టాప్ లెవెల్, మిడిల్ అండ్ లోయర్ లెవెల్. ఇందులో నేను ఇన్డెప్త్కి వెళ్ళను. ఎందుకు ఈ షేప్లో ఉండాలి, ఏ లెవెల్లో ఎవరు వస్తారో ఐ విల్ నాట్ టాక్ అబౌట్ దిస్. యాక్చువల్గా ట్రయాంగిల్ కూడా కాదు. హైరార్కీ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ నీడ్ టు బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పిరమిడ్ షేప్ అని అంటారు. డోంట్ సే దట్ సార్ పిరమిడ్స్ ఆర్ ఇన్ ట్రయాంగిల్. పిరమిడ్స్ ట్రయాంగిల్లోనే ఉన్నాయి, స్క్వేర్లో లేవు. దర్ ఇస్ అ పర్పస్ ఫర్ ఆల్ దిస్. ఇప్పుడు ఈ ఫండమెంటల్ హైరార్కీ మీద డిపెండ్ అయ్యి వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్. సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్, నెట్వర్క్ స్ట్రక్చర్, హైబ్రిడ్ స్ట్రక్చర్, ఎస్బియు స్ట్రక్చర్, డివిజనల్ స్ట్రక్చర్, ఇలా డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చారు. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ నౌ. దిస్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్. దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి డిఫరెంట్ హైరార్కీస్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్. ఇట్ డిపెండ్స్, ఆ కంపెనీ సిచ్యువేషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి హైరార్కీ ఉంటుంది. So let's have a look. Different hierarchies that has been given here. Organization structure. What is an organization structure stands for? Enduku organization structure gurinchi manam discuss cheyali. Successful implementation of strategy requires an effective organization structure. So strategies effective ga implement cheyalante effective ga em undali company lo? Organization structure has to be there. Asal structure ante enti? Organization structure means a framework in which the organization defines how the tasks are divided. ఎవడు ఏ పని చేయాలి అని డివైడ్ చేయడం కోసం ఒక ప్రాపర్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి. లైక్ క్రియేటింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ అమాంగ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్. అండ్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ స్పెసిఫైస్ ఫార్మల్ రిపోర్టింగ్. స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల ఏం క్రియేట్ అవుతుంది? రిపోర్టింగ్. లైక్ సుపీరియర్కి సబార్డినేట్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్స్. ఏ ప్రొసీజర్ ద్వారా వర్క్ జరగాలి, ఎవరెవరిని control cheyali, who is having the authority and who will do the decision making process. If all these activities have to happen, effective organization structure have to be there. A number of structures are there. Let's start with the first one, simple structure. Simple structure. Let's say akkada meeku levels ఇవ్వలేదు, మీరు ఒక చిన్న కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు అనుకుందాం. Let's say in Guntur you have started chocolate manufacturing factory. For the sake of example, మీకు ఎక్కడా బ్రాంచెస్ లేవు, ఓన్లీ గుంటూరులోనే మీకు ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది. అండ్ యు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చాక్లెట్స్ అండ్ యు ఆర్ సెల్లింగ్. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ బ్రాంచెస్ ఆల్సో. దెన్ యూ విల్ మెయింటైన్ ఎ సింపుల్ స్ట్రక్చర్. దాన్ని ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? లెట్స్ సే యూ విల్ స్టే టాప్ లెవెల్ యాజ్ అ హెడ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అనుకుందాం, సిఇఓ ఆఫ్ అ కంపెనీ. మీ కింద ఇమీడియట్గా ఎవరు వస్తారు అని అంటే ఫంక్షనల్ హెడ్స్ వస్తారు. ఫంక్షనల్ హెడ్స్ అంటే ఎవరు? ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఉంటాడు. చాక్లెట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కావాలిగా. ఎంప్లాయీస్ని రిక్రూట్ చేయడానికి ఒక హెచ్ఆర్ మేనేజర్ ఉంటాడు. లెక్కలు చూసుకోవడానికి ఒక ఫినాన్స్ మేనేజర్ ఉంటాడు. చాక్లెట్స్ని మార్కెట్లో అమ్మడానికి ఒక సేల్స్ మేనేజర్ ఉన్నాడు. సింపుల్ స్ట్రక్చర్, దట్స్ ఇట్. మళ్ళీ ఈ మేనేజర్ కింద ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ప్రొడక్షన్ ఎంప్లాయీస్ ఉండాలి కదా ఇక్కడ. And HR కింద some HR executives. In finance executive. Same as with sales. This is called a simple structure. So అదే ఇక్కడ first structure we have a simple structure which one manager makes all major decisions and monitor all the activities. Next one we have that is a functional structure గా కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసిందని సింపుల్ అండ్ ఫంక్షనల్ ఇన్ బోత్ కాంటెక్స్ట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడు చెప్పింది మీకు ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్, బట్ వీ కెన్ సైమల్టేనియస్లీ అండర్స్టాండ్ యాజ్ అ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఆల్సో. దానికి దీనికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. సో ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ ఏమన్నాడు? ఇన్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిమిలర్ యాక్టివిటీస్. సిమిలర్ యాక్టివిటీస్ అన్నిటి కాంబినేషన్లో ఒక ఫంక్షనల్ ఏరియా అంటాము. అండ్ సపరేషన్ ఆఫ్
dissimilar activities. Similar activities అంటే ఒక functional area. Separation of all dissimilar activities. ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఒక్కొక్క ఫంక్షనల్ ఏరియా అండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ డిపార్ట్మెంట్. ఆల్ ద హెచ్ఆర్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ టు వన్ డిపార్ట్మెంట్ కాల్ హెచ్ఆర్. మార్కెటింగ్ ఎంప్లాయీస్ అండర్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ కాల్ మార్కెటింగ్. అందుకే ఫంక్షనల్ అన్నాడు. హియర్ ఫోకస్ విల్ బి పెయిడ్ ఆన్ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్. నెక్స్ట్ సినారియో బేస్డ్ మీద వెళ్దాం. యువర్ చాక్లెట్స్ హ్యావ్ గాట్ వండర్ఫుల్ డిమాండ్. సో లాట్ ఆఫ్ export you are doing to 3 other states. Neighbor గా ఉన్న కర్ణాటక నుంచి, మహారాష్ట్ర నుంచి, గుజరాత్ నుంచి, ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ డిమాండ్ వస్తుంది మీకు. లాట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ టు దేర్. యాజ్ అ వైస్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఏం చేయాలి మీరు ఇప్పుడు? ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ అక్కడ పంపిస్తారా? లేదా ఒక వైస్ బిజినెస్గా అక్కడ ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయొచ్చు? యూ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ డివిజన్ దేర్ so that production happens there also to meet the demand. Good. Now you need to change your structure. ఇప్పుడు వరకు ఏంటి సింపుల్ స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేసుకున్నారు. లైక్ యాజ్ అ హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ హియర్. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ మార్చాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ అనుకోండి. ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు స్ట్రాటజీ మారింది, ప్రొడక్ట్ డిమాండ్ పెరిగింది కాబట్టి ఈ స్ట్రక్చర్తో పని అవ్వట్లేదు. డివిజనల్ స్ట్రక్చర్కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు డివిజనల్ స్ట్రక్చర్లో ఏమవుతుంది? యువర్ పొజిషన్ విల్ రిమైన్స్ ద సేమ్ ఎట్ టాప్ లెవెల్ యాజ్ అ CEO. బట్ ఇప్పుడు మీ కింద డైరెక్ట్గా ఫంక్షనల్ మేనేజర్స్ రారు. యూ హ్యావ్ 3 డివిజన్స్. అండర్ యూ ఆర్ గోనా హ్యావ్ డివిజనల్ మేనేజర్. డివిజనల్ మేనేజర్ ఫర్ కర్ణాటక, డివిజనల్ మేనేజర్ ఫర్ మహారాష్ట్ర, డివిజనల్ మేనేజర్ ఫర్ గుజరాత్. 3 డివిజనల్ మేనేజర్స్. మళ్ళీ ఒక్కొక్క డివిజన్లో ఏం జరగాలి? ఎస్, ఫంక్షనల్ యాక్టివిటీస్ జరగాలి కదా ఒక్కొక్క డివిజన్లో. ఫినాన్స్, ప్రొడక్షన్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్. మళ్ళీ ఒక్కొక్క ఫంక్షనల్ ఏరియా కింద ఎగ్జిక్యూటివ్స్. చూడండి హైరార్కీ లెంత్ అవుతూ వెళ్ళిందా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డివిజనల్ స్ట్రక్చర్. దీన్నే మల్టీ డివిజనల్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 లెవెల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. దిస్ ఈస్ కార్పొరేట్ లెవెల్. దిస్ విల్ కమ్ ఇన్ టు బిజినెస్ లెవెల్. బిజినెస్ లెవెల్లో ఎవరు ఉంటారు? జనరల్ మేనేజర్స్. ఇక్కడ ఉన్న జనరల్ మేనేజర్ హీ విల్ బి ఓన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షనల్ ఏరియా. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఫంక్షనల్ మేనేజర్స్. 3 లెవెల్స్ ఉన్నాయి కదా, కార్పొరేట్ లెవెల్, బిజినెస్ లెవెల్ అండ్ ఫంక్షనల్ లెవెల్. కానీ ఇక్కడ అలా ఉంటుంది. ఇక్కడ 2 ఉంటాయి, కార్పొరేట్ లెవెల్, ఫంక్షనల్ లెవెల్. డైరెక్ట్గా 2 లెవెల్సే ఉన్నాయి. మీకు ఇంత ఎలాబొరేట్గా కంటెంట్ ఇవ్వలేదు. జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మేట్ టు అండర్స్టాండ్. దిస్ అబౌట్ మల్టీ డివిజనల్ స్ట్రక్చర్. దీన్ని M form స్ట్రక్చర్ అంటాం. ద రీజన్ why it is called as M form is multi divisional structure. Multiple divisions ఉన్నాయి. Next, geographic structure. This is nothing but where your businesses have been next actually SBU ఉండాలి, but మీకు geographical structure ఇచ్చాడు. Where your business is located in multiple geographical areas. ఇందాక చెప్పినటువంటి డివిజన్స్ లాగే మల్టిపుల్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియాస్లో బిజినెసెస్ ఉంటే సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవుతారు. అక్కడ డివిజనల్ మేనేజర్ బదులు జియోగ్రఫికల్ మేనేజర్ ఉంటాడు. సేమ్ కాంటెక్స్ట్ యూ కెన్ ఫాలో. అనదర్ బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ గ్రూపింగ్ ఈజ్ జియోగ్రఫికల్ స్ట్రక్చర్ వేర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ పర్సనల్స్ ఆర్ గ్రూప్డ్ బై స్పెసిఫిక్ జియోగ్రఫిక్ లొకేషన్. జియోగ్రఫిక్ లొకేషన్స్కి తగ్గట్టుగా ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ని మీరు డివైడ్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్, మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్. Yes, what happens in matrix structure? ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి 2 స్ట్రక్చర్స్లో ఒక సబార్డినేట్కి ఎంతమంది సుపీరియర్స్ ఉన్నారు? ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉన్నాడండి. ఈ ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తాడు? ప్రొడక్షన్ మేనేజర్. దిస్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ విల్ రిపోర్ట్ టు CEO, which means one subordinate is having only one superior. Yes or no? Immediate superior. ఇక్కడ కూడా అంతే అవుతుంది. This executive is reporting to this manager. This manager is reporting to divisional head. And this divisional head will report to CEO. One subordinate is having one superior. కానీ మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్లో అలా కాదు. The very basic key term of matrix structure, one subordinate will have 2 superiors. ఎలా? You are working in a company. There are so many companies which deals with multiple projects. విన్నారా ఈ విషయం ఎప్పుడైనా? చాలా కంపెనీస్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్తో డీల్ చేస్తాయి. You know a company called L&T? L&T deals with a lot of projects. Highways, construction, ఇలా మల్టిపుల్ వర్క్స్ చేస్తుంది L&T.
మీరు L&Tలో పనిచేస్తున్నారు అనుకుందాం ఇన్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. నౌ L&T డీల్స్ విత్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్, ప్రాజెక్ట్ 1, ప్రాజెక్ట్ 2 అండ్ ప్రాజెక్ట్ 3. ఇలా L&T 3 ప్రాజెక్ట్స్లో ఉంది. మీరు ప్రాజెక్ట్ 3లో ఒక ఫినాన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా పనిచేస్తున్నారు, రైట్? లెట్స్ సే L&T ఈస్ ఫాలోయింగ్ మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడే కీటం ఏమన్నాను, 1 సబార్డినేట్ నీడ్స్ టు రిపోర్ట్ టు 2 సుపీరియర్స్. ఇప్పుడు మీ యాజ్ అ ఫైనాన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీరు ఇద్దరు సుపీరియర్స్కి రిపోర్ట్ చేయాలి, వర్టికల్ ఫ్లో ఆఫ్ అథారిటీ అండ్ హారిజంటల్ ఫ్లో ఆఫ్ అథారిటీ. వర్టికల్లీ యూ నీడ్ టు రిపోర్ట్ టు యువర్ ఫంక్షనల్ మేనేజర్. మీరు ఫినాన్స్లో ఉన్నారు కదా, విచ్ మీన్స్ ఫినాన్స్ మేనేజర్, ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి వర్టికల్లీ మీరు ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఫినాన్స్ మేనేజర్. ప్రాజెక్ట్ 2లో ఉన్నారు, ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉంటాడు కదా, దెన్ యు ఆర్ రిపోర్టింగ్ టు యువర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ హారిజాంటల్లీ. 2 సుపీరియర్స్ అయ్యారా, వర్టికల్ ఫ్లో ఆఫ్ అథారిటీ అండ్ హారిజాంటల్ ఫ్లో ఆఫ్ అథారిటీ. ఇదే ప్రాజెక్ట్ 2లో లెట్స్ సే దర్ ఈస్ అన్ అనదర్ HR ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు వీడికి ఇద్దరు సుపీరియర్స్ వస్తారా? పేపర్ తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారా మ్యాథ్స్ ఫార్ములా ఏమన్నా? వీడికి ఇద్దరు సుపీరియర్స్ వస్తారా రారా? 100% ఎస్. వీడి ప్రాజెక్ట్లో HR కాబట్టి హీఈస్ రిపోర్టింగ్ టు ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. ఏ ఫంక్షనల్ ఏరియాలో పనిచేస్తున్నాడు? HR ఫంక్షనల్ ఏరియాలో. ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయాలి ఇక్కడ? HR మేనేజర్. 1 సబార్డినేట్ రిపోర్టింగ్ టు 2 సుపీరియర్స్. ఇదే ప్రాజెక్ట్ 3లో ఇంకొక HR ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉన్నాడు, ప్రాజెక్ట్ 3. వీడిద్దరికి రిపోర్ట్ చేయాలా లేదా? ఖచ్చితంగా చేయాలి. HR మేనేజర్కి రిపోర్ట్ చేయాలి వర్టికల్లీ, హారిజంటల్లీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. 1 సబార్డినేట్ ఈస్ రిపోర్టింగ్ టు 2 సుపీరియర్స్. ఎందుకే మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్ అన్నాడు. ఇప్పుడు L&T మ్యాట్రిక్స్ మొత్తం డ్రా చేసామనుకోండి, ఒక మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ అందరు ఎంప్లాయీస్ వస్తారు, వర్టికల్ ఫ్లో అండ్ హారిజంటల్ ఫ్లో ఆఫ్ అథారిటీ. గాట్ ద పాయింట్స్? ఇట్స్ కాల్డ్ as matrix structure. Matrix structure creates, look at the key term, dual chain of command. Dual chain of command. 1 subordinate is reporting to 2 superiors. The 2 line of budget authority and 2 sources of performance and reward. The key feature of this matrix is that functional line of authority are overlaid to form a matrix or grid between product manager and functional manager. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అండ్ ఫంక్షనల్ మేనేజర్. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ అన్నాడు, నా ఎగ్జాంపుల్లో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఒక గ్రిడ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది ఈ రెండింటికి రిపోర్ట్ చేయడం వల్ల. దాన్నే మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్ అన్నాం. గాట్ ఇట్? ఇలా 2-3 స్ట్రక్చర్ని కలిపి ఏదైనా కంపెనీ యూస్ చేస్తే ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ హైబ్రిడ్. A single type of structure design is not always sufficient. ఒక కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, ఒక ఏరియాలోనేమో డివిజనల్ స్ట్రక్చర్ యూస్ చేసింది, ఇంకొక దగ్గర మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్ యూస్ చేసింది. ఏదైనా కంపెనీ 2-3 స్ట్రక్చర్స్ని కలిపి యూస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైబ్రిడ్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్. ఇంకా నెట్వర్క్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి ఉంటుంది, అది ఇవ్వలేదు మీకు. SBU స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, R-class స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దే ఆర్ నాట్ గివెన్ ఫర్ యూ. క్లియర్ విత్ దిస్ ఎక్స్టెంట్? ఇంతవరకు స్ట్రక్చర్స్ ఎందుకు ఎలా ఉంటాయనేటువంటిది అర్థమైందా? అసలు మనం స్ట్రక్చర్స్ డిస్కస్ చేయడం వెనక ఇంటెన్షన్ ఏమిటి అని అంటే, బికాస్ వెన్ ఎవర్ స్ట్రాటజీస్ నీడ్ టు బి చేంజ్. ఇక్కడ చూడండి, సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ రిక్వైర్స్ ఎఫెక్టివ్ చేంజెస్ ఇన్ స్ట్రక్చర్స్. Like these are the different types of organization structures we have. So matrix structure lo na disadvantage cheppadu, complex untundi, high cost avutundi, dual line of authority, conflicts will come as there are dual line of authority exists. Already SBU morning చెప్పుకున్నాం కదండి, పోర్ట్ఫోలియో అన్నా కదా. పోర్ట్ఫోలియో is nothing but SBU. If any company is operating in multiple industries, each and every diversified unit of a company is called as SBU. In a simple context to understand. Characteristics of SBU unnaya? Yes. SBU gurinchi maatladinappudu there is a one term morning I have said for you people. Even though if a company is not into diversified industries, they will have SBUs అని గుర్తుందా? This thing has not been given. వేటిని SBUగా ట్రీట్ చేయవచ్చు అని అంటే, డైవర్సిఫైడ్ యూనిట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ప్రొడక్ట్ లైన్ ఇన్ ద డివిజన్. చెప్పాను కదా మార్నింగ్, ప్రొడక్ట్ లైన్ అని చెప్పి, అదైనా SBU. సరే సార్, ప్రొడక్ట్ లైన్ కూడా లేదు, ఒక్క ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది, దాన్ని కూడా SBU అనొచ్చా? ఎస్. సో 3 things. It can be a separate unit,
or a product line in a division, or even a single product. These three things can be called as SBUs. This one portfolio dagari concept ichunte, it would have been right place to discuss about this SBU. Yeah, let's talk about characteristics. Oka particular SBU ki undavalsinatuvanti konni characteristics andi. First of all, it can be a single or collection of related businesses. Oka single business avvachu leda collection of related business aina avvachu, but the thing is that they need to be planned independently. Every SBU need to have a separate plan, then only we call it as SBU. Every SBU has own set of competitors. Tata group of companies okokka SBU ki separate ga competitors unnara. Automobile is having separate competitors, IT is having separate competitors, lifestyle, hospitality, finance. Every SBU will have their own set of competitor, and every SBU will have a manager also, and he is the one who will be responsible for profits and planning of that particular SBU. These are the meaning of SBU and characteristics of SBU. Already matrix structure I have explained you. Not needed. Role of information technology in strategic implementation. So strategy evaluation, right? So this concept we are going to understand. Significance of strategy evaluation. Nothing but when you are implementing the strategy, you need to follow certain controls. Strategy ni implement చేసేటప్పుడు కొన్ని controls ni follow అవ్వాలి. దాన్నే strategy evaluation అంటాడు, just to check whether strategies have been implemented as stated or not. Let's understand some of the points. Evaluation of strategy of an enterprise is an important as strategy formation. అంటే formation ఎంత ఇంపార్టెంటో దాన్ని evaluate చేయడం కూడా అంతే important. Which is nothing but when you are implementing the strategy, you need to check whether strategy is going in path or not. Further, it enables the management to judge the suitability of the ongoing strategy. Ongoing strategy perfect ga implement avutunda leda, changing conditions ki taggatuga emaina changes తీసుకురావాలా in changing socio-economic, political and technological developments. On the basis of periodical strategic evaluation, ఇప్పుడు కష్టపడి ఒక స్ట్రాటజీని ప్రిపేర్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారండి. ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు రిలాక్స్. ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది కదా అని రిలాక్స్ అవ్వకూడదు. ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి, చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దట్ ఆన్గోయింగ్ ఇవాల్యుయేషన్ విల్ హెల్ప్ యూ టు అసెస్ వెదర్ స్ట్రాటజీ హ్యాస్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ ప్లాన్డ్ ఆర్ నాట్. ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ లో వచ్చిన చేంజెస్ కి తగ్గట్టుగా ఏమైనా మన స్ట్రాటజీస్ లో ఇమీడియట్ గా చేంజెస్ ఏమైనా తెచ్చుకోవాలా. ఇది మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, వెన్ వి ప్రాపర్లీ ఇవాల్యుయేట్ ద స్ట్రాటజీ. That is the term says here. Strategic evaluation also influences the behavior of events and that they conform to the plans. It serves as a steering function. Steering function means your strategy has been implemented. When you are evaluating, you have understood there is a need to change the strategy. Immediately you have changed the strategy. Steering function antam. అంటే ఒక ఎర్రర్ ఉంది, ఒకలాగా స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాల్సింది ఇంకొకలాగా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఇమీడియట్ గా మనం స్ట్రాటజీని చేంజ్ చేయాలి. మరి రాంగ్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందని ఎప్పుడు తెలిసింది, బికాస్ వీ డిడ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీ. దట్స్ ఇట్. ఫైనల్లీ స్ట్రాటజిక్ ఇవాల్యుయేషన్ హెల్ప్స్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ మేకింగ్ ఎఫెక్టివ్ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఇవాల్యుయేషన్ కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు రిసోర్సెస్ని మనం ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేయవచ్చు. ఇవాల్యుయేషన్ అండ్ కంట్రోల్ టాక్స్ అబౌట్ ద సేమ్ థింగ్ అండి. లైక్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్గా ఇక్కడ ఏమన్నాడు, కంట్రోల్స్ అని అన్నాడు. ద ఫోర్స్ బీపీఆర్ కూడా ఉంది. మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ కంట్రోల్కి సంబంధించి కంట్రోల్లో ఇది లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అవుతుంది. బీపీఆర్ సపరేట్ థింగ్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు కంట్రోల్. కంట్రోల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ వీ హ్యావ్. పర్సనల్ కంట్రోల్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ డిజైర్ టు షేప్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద పర్సన్. వ్యక్తి యొక్క బిహేవియర్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటిది ఇన్ ఎ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ ద ఆర్గనైజేషనల్ గోల్. ఇవి కాకుండా అవుట్పుట్ కంట్రోల్, నథింగ్ బట్ మనం రీసోర్సెస్ని ఇన్పుట్గా ఇచ్చి ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ని అవుట్పుట్గా తీసుకున్నప్పుడు వచ్చేటువంటి అవుట్పుట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేటువంటిది అవుట్పుట్ కంట్రోల్ కిందకు వస్తుంది. దిస్ సిస్టమ్ ఇన్వాల్వ్స్ ద ఎస్టిమేషన్ అండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఆఫ్ అప్రోప్రియేట్ పర్ఫార్మెన్స్ గోల్స్ ఫర్ ఈచ్ యూనిట్ అండ్ డివిజన్, డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీ, అండ్ దెన్ మెజర్ ద యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ రిలేటివ్ టు దట్ ఆఫ్ గోల్స్. ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీ ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా ఉందో చెక్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనం అనుకున్న గోల్స్కి తగ్గట్టుగానే అవుట్పుట్ వస్తుందా రావట్లేదా, దట్ ఈస్ అబౌట్ అవుట్పుట్ కంట్రోల్.
Behavioral control. Again, this is an establishment of comprehensive system of rules and procedures to direct and action the behavior of divisions. కంపెనీకి మల్టిపుల్ డివిజన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క డివిజన్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇస్తుందా ఇవ్వట్లేదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బిహేవియరల్ కంట్రోల్. యాక్చువల్ కంట్రోల్స్ ఆర్ నాట్ దీస్ అండి, బట్ యాజ్ దిస్ కంటెంట్ ఈస్ గివెన్ జనరల్ కంట్రోల్స్. ఇవి ఎంప్లాయీస్ బిహేవియర్ ఒకటి, అవుట్పుట్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందా లేదా, ఒక్కొక్క డివిజన్ సరిగ్గా బిహేవ్ చేస్తుందా లేదా. టెక్నికల్ కంట్రోల్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, లైక్ వీ హ్యావ్ స్ట్రాటజిక్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి, ఆపరేషనల్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి, మేనేజరల్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. స్ట్రాటజిక్ కంట్రోల్స్లో అగైన్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ, స్ట్రాటజిక్ సర్వే లైన్స్, స్పెషల్ అలర్ట్ కంట్రోల్, అవి రియల్ కంట్రోల్స్ వస్తాయి. ఇవి జనరల్ కంట్రోల్స్, లైక్ డివిజన్ సరిగ్గా బిహేవ్ చేస్తున్నాయా లేదా, ఎంప్లాయీస్ సరిగ్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారా లేదా అని చెక్ చేసుకోవటం. దట్స్ అబౌట్ కంట్రోల్స్ పార్ట్ దట్ యూ హ్యావ్. Probably the last concept of this chapter that you have is BPR. First, I have to explain you what is this BPR is all about. Abbreviation kaadu. Not the abbreviation. Meaning, what is restructuring? Restructuring ante redesign. Okay, let me in a straight way, let me explain you the concept of BPR. కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ 3 టర్మ్స్లోనే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఉంది. బిజినెస్ ప్రాసెస్ రీఇంజనీరింగ్. దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ దేర్. ఒక బిజినెస్ని మనం రన్ చేసేటప్పుడు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. లెట్స్ సే సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసెస్ మే నాట్ గివ్ యూ డిజైర్డ్ అవుట్పుట్. కొన్నిసార్లు మనం రన్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇవ్వకపోవచ్చు, బికాస్ అది అవుట్డేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ని ఏం చేయాలి, చేంజ్ చేయాలి, దాని ప్లేస్లో కొత్త ప్రాసెస్ తీసుకురావాలి. లెట్స్ సే అరౌండ్ 20 years బ్యాక్ మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళి డబ్బులు డిపాజిట్ చేయాలి, వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్. లేదా 20 years బ్యాక్ ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి, కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్. 1 week బట్టేది అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే. ఒక 20 years బ్యాక్ తీసుకోండి, టెక్నాలజీ అంతా ఇవాల్వ్ అవ్వకముందు మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్. డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ తీసుకొని బ్యాంక్ వెళ్ళాలి, రిటర్న్గా అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి బ్యాంక్ అథారిటీస్కి ఇవ్వాలి, పోస్టల్ ద్వారా మీకు ఆ కిట్ అనేటువంటిది డెలివర్ చేయడం జరుగుతుంది. అందులోని ఏటీఎం కార్డు, పాస్బుక్ అని వస్తాయి, అవన్నీ తీసుకొని మళ్ళీ బ్యాంక్ వెళ్ళి అప్రూవ్ చేయించుకోవాలి. ఇట్స్ అ వెరీ హెక్టిక్ ప్రాసెస్. యాజ్ ఆఫ్ టుడే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? 5 minutes. మీ మొబైల్లో చేసుకోవచ్చు కూర్చొని. హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాట్? అంటే ఒక ప్రాసెస్ అంతా రీఇంజనీర్ అయిందా లేదా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ బీపీఆర్. అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం అనేటువంటి ఒక ప్రాసెస్ని బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, రీఇంజనీర్ చేశారు. అంటే ఓల్డ్ ప్రాసెస్ అనేటువంటి అవుట్డేట్ అయిపోయాయి. దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ద నీడెడ్ డిజైర్డ్ రిజల్ట్ అండ్ అవుట్పుట్. దట్స్ వై వాట్ బ్యాంక్స్ డిడ్, దే హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఇట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ రీఇంజనీరింగ్. ఇన్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ విత్ ద బ్యాంక్స్. In medical industry, we see process re-engineering. In accounting and finance, we see process re-engineering. Governments have re-engineered the process. Previously, if you have to fill your ITR returns, oka business or ITR returns cheyali ani ante income tax office ki velli line lo nunchovali queue lo. Online lo ayipotunda leda ippudu? This is called process re-engineering. When any business feels like their existing processes are not giving the desired results, they will remove that process. In that place, they will introduce a new process. This is called as process re-engineering. Concept understood? ఏ ప్రాసెస్ అయితే అవుట్డేట్ అయిపోతుందో, ఏ ప్రాసెస్ అయితే నీడెడ్ రిజల్ట్ నివ్వదో, ఆ ప్రాసెస్ని రిమూవ్ చేసి దాని ప్లేస్లో కొత్త ప్రాసెస్ తీసుకురావడం అని వి కాల్ ఇట్ యాజ్, ఎస్, కీ టర్మ్ కుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ రాడికల్ రీడిజైన్ అంటాం రీఇంజనీరింగ్ ని. బిజినెస్ ప్రాసెస్ రీఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ రీడిజైన్, business process transformation or business process change. Already process అంటే తెలుసు కదా మీకు, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, సీక్వెన్షియల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అని చెప్పి. ప్రాసెస్ ఇస్ సంథింగ్ స్ట్రక్చర్డ్ మెజర్డ్ సెట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ టు గెట్ ఎ డిజైర్డ్ అవుట్కమ్. మనకు కావాల్సినటువంటి డిజైర్డ్ అవుట్కమ్ రావడం కోసం సెట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ మొత్తాన్ని అరేంజ్ చేయడాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రాసెస్. దట్ వి ఆల్రెడీ నో. రీఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి? ఫండమెంటల్ రీథింకింగ్ అండ్ రాడికల్ రీడిజైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్. ఇది కీ టర్మ్ రీడిజైన్ రీఇంజనీరింగ్. రాడికల్ అంటే డ్రాస్టిక్, ఒక ప్రాసెస్ని డ్రాస్టిక్ వేలో రీడిజైన్ చేయడాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫండమెంటల్ రీథింకింగ్ అండ్ రీడిజైన్ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ప్రాసెస్. ఎందుకు రీడిజైన్ చేస్తున్నాము? టు అచీవ్ డ్రమాటిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్.
బ్యాంక్స్ ఓల్డ్ డేస్ లాగా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి వారం పడుతుందని అన్నాయి అనుకోండి, ఆ బ్యాంక్లో ఎవడు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడు. Dramatic improvement in your performance. Technology has evolved. Everything is happening so quickly. ఇంతకు ముందు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, హెక్టిక్ ప్రాసెస్, ఫింగర్ టిప్స్లో అయిపోతుందా లేదా ఇప్పుడు? ఆల్ థ్యాంక్స్ టు టెక్నాలజీ, ప్రాసెస్ హ్యావ్ రీఇంజనీర్డ్. Technology using next level of currency has come. Recently from December 1st, what happened? RBI has come up with a digital currency, e-rupee, digital currency వచ్చింది. యాప్లో నోట్లు ఉంటాయి, పంపించుకోవడమే నోట్లని. RBI is doing that because to reduce the cost of manufacturing currency. ఇప్పుడు కరెన్సీని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి కూడా డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి, తెలుసా ఆ విషయం? The cost to develop a 5 rupee coin is more than a 5 rupees. 5 రూపాయల బిళ్ళని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే వాళ్ళకి 6 రూపాయలు 10 పైసలు ఎంతో పడుతుందంటే ఆర్బీఐ వాళ్ళకి. ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. నోట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి తక్కువ కాస్ట్ అయిపోతుంది, కాయిన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఇట్ విల్ ఇన్వాల్వ్ మోర్ కాస్ట్. సో దట్స్ వై లైక్ ఆర్బీఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ డెసిషన్స్ టు కమ్ అప్ విత్ డిజిటల్ కరెన్సీ. బ్యాంక్ నుంచి మనం ఒక చిన్న ప్రాసెస్ని రన్ చేసుకోవాలి, ఒక యాప్ వేసుకోవాలి, డిజిటల్ కరెన్సీ మొత్తం కనిపిస్తుంది నోట్లు, అక్కడ నుంచి స్పెండ్ చేసుకోవాలి మనం మనీ. December 1st నుంచి ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో దట్ ఈస్ ప్రాసెస్ రీఇంజనీరింగ్. లైక్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని కొత్త కొత్త ప్రాసెస్ వస్తున్నాయి, డ్రమాటిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. రీఇంజనీరింగ్లో 3 విషయాలు ఉన్నాయండి. వాట్ ఆర్ ద 3 థింగ్స్? ఫస్ట్ వన్, రీడిజైన్, రీటూల్, రీఆర్కెస్ట్రేట్. ఎందుకు రీడిజైన్ చేస్తున్నాము? To make the process more simplified, standardized, empowering, groupware and measurements. Retool, tools, networks use cheyali, intranets, extranets and workflow. Ivanni technical aspects, let's not discuss them. Intranet, extranets, workflows, ivi tools antam. And reorchestrates ante existing process to synchronize avvali, use information technology and use human resources. Ee moodu needed to go for BPR. So BPR stands for radical redesign of the workflows and processes. BPR కి వెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుంది? ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ BPR, డ్రమాటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. బిజినెస్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ లో డ్రమాటిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ జరుగుతాయి. Again same thing, results in significant improvement in performance when you use scientific new methods. Redesign, retool and reorchestrate form of key components. ఈ 3 జరగాలంటే BPR that are the essential for an organization to focus on the outcome. Methods. There are, state the methodologies of BPR project implementation. ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ రీఇంజనీరింగ్ చేసే ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంది అనుకోండి, ఆ BPR ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి కొన్ని మెథడాలజీస్ గురించి చెప్పాడు ఇక్కడ. Some stages అండి. The first stage is of innovation stage, reviewing the existing strategy and business process జరగాలి. నెక్స్ట్ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్. ఇనిషియేషన్ స్టేజ్లో ఒక BPR టీమ్ని అసైన్ చేయాలి, టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ రెడీ టు ఇంప్లిమెంట్ BPR. వాళ్ళకి పర్ఫార్మెన్స్ గోల్స్ని సెట్ చేయాలి, ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ అండ్ ఎంప్లాయీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయాలి. దెన్ డయాగ్నోసిస్ స్టేజ్. ఏ ప్రాసెస్ని అయితే మనం రీఇంజనీర్ చేస్తున్నామో దాన్ని మొత్తాన్ని డాక్యుమెంట్ చేయాలి. ఇది యాక్చువల్గా ఐటీ రిలేటెడ్ థింగ్ అండి. వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెస్ దట్ యు ఆర్ రీఇంజనీరింగ్, డాక్యుమెంట్ ఇట్. ప్రాసెస్ని ఎలా రీఇంజనీర్ చేస్తున్నాం, ఏ టూల్స్ యూజ్ చేసి రీఇంజనీర్ చేస్తున్నాం, ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు రీఇంజనీర్ చేస్తున్నాం, డాక్యుమెంట్ ఇట్. అండ్ దెన్ రీడిజైన్ స్టేజ్. రీడిజైన్ స్టేజ్లో ఎవ్రీథింగ్ నీడ్స్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్. దెన్ రీకన్స్ట్రక్షన్. అండ్ ఏదైతే రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసామో స్మూత్ మైగ్రేషన్ టు ద న్యూ ప్రాసెస్. రీకన్స్ట్రక్షన్లో ఓల్డ్ ప్రాసెస్ నుంచి కొత్త ప్రాసెస్కి మైగ్రేట్ అవ్వాలి. ఎవరు కూడా ఫిజికల్గా వచ్చి అప్లికేషన్స్ ఇవ్వకూడదు, అందరూ ఆన్లైన్లోనే ఇవ్వాలి. స్మూత్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఓల్డ్ టు న్యూ. అండ్ ఫైనల్లీ ఇవాల్యుయేషన్, అంటే కంట్రోల్స్. ఏదైతే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో ప్రాపర్ గోల్స్ మీట్ అవుతున్నామా లేదా. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్. BPRని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? రీఅలొకేషన్ ఆఫ్ జాబ్స్ అండ్ ప్రాసెసెస్. ఇంతకు ముందు బ్యాంక్లో ఉండే జాబ్స్ వేరు, ఇప్పుడు బ్యాంక్లో ఉన్న జాబ్ డెసిగ్నేషన్స్ వేరండి. జాబ్స్ అన్ని రీఅలొకేట్ అయిపోయాయి, ఆల్ థ్యాంక్స్ టు BPR. అండ్ రీఆర్గనైజింగ్ ద స్ట్రక్చర్. ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్స్ ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా, టాప్ లెవెల్, మిడిల్ లెవెల్, లోయర్ లెవెల్, ఒక హైరార్కీ ఉంటుంది. నువ్వు BPRని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు స్ట్రక్చర్స్ మారాలి, మధ్యలో చాలా టెక్నికల్ స్ట్రక్చర్స్ రావాలి.
So many technical teams are there who will process this. ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఆన్లైన్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే బ్యాంక్ మేనేజర్ చేస్తున్నాడు ఆన్లైన్ సపోర్ట్ అంతా. ఒక ఐటీ కంపెనీ ఉంటుంది కదా. అంటే ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్కి బ్యాంక్కి మధ్య ఇంకో కొత్త లేయర్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. అందుకే రీఇంజనీరింగ్ జరగాలి, స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటివి చేంజ్ అవ్వాలి. There are so much of ITs involved in banking nowadays. And additional layers have come in the hierarchy of the banks only because of this re-engineering. Jobs and processes become more flexible. Re-engineering చేస్తే జాబ్ వర్క్ ఫ్లెక్సిబుల్ అవుతుంది. ఇంట్లో కూర్చొని అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం, ఇంట్లో కూర్చొని బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తున్నాం. Frankly, I don't remember when was the last time I have visited my bank's branch. ఇప్పుడు మీకు ఈ విషయం చెప్తుంటే ఇట్ స్ట్రక్స్ ఇన్ మై మైండ్. లాస్ట్ టైం నేను నా బ్యాంక్ బ్రాంచ్ని ఎప్పుడు విజిట్ చేశాను నాకు గుర్తులేదు. ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ ఆన్లైన్. ఇంతకు ముందైతే అట్లీస్ట్ స్టేట్మెంట్ కోసమైనా వెళ్ళేవాడిని. నౌ ఈవెన్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో ఐఎమ్ గెటింగ్ త్రూ మెయిల్స్, త్రూ ఆన్లైన్. దట్స్ వాట్ జాబ్స్ ప్రాసెస్ చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ అయ్యాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ద above చేంజ్ విల్ బ్రింగ్స్ ఇన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ కాస్ట్. బీపీఆర్ చేయడం వల్ల కంపెనీకి వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? కాస్ట్ తగ్గుతుంది కంపెనీకి. It can produce huge initial savings where business is struggling, and often that has affected of turning around an unprofitable operations. Unprofitable operations ni profit lo kuda turn cheyochu process ni re-engineer chesinappudu. That's it. These are some advantages of having BPR. Key actions, we can ignore this. ఎన్ని రకాల కంపెనీస్ బీపీఆర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు అని అంటే, బీపీఆర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి. Minimum number of employees should be 20. And strong management commitments have to be there to implement BPR. And well-informed IT infrastructure. ఈ మూడు requirements meet అవ్వాలి to establish BPR in the company. What are core competencies? Unique strengths of a company that cannot be shared by others. Core competencies will help to gain competitive advantage. Yeah, these key success factors don't need to consider that much as a serious thing. This is about SM. All the 3 chapters that we have. No, yet we haven't done. Still we have one more small part to cover, which is pending in your ethics. No need of that. Antakana 10 minutes early ga odilestanu. This is a negotiable deal. Instead of now taking a break and going up to 7:30, it's a good that now we are going to continue, and then we can take an early break 10 minutes. Yes. So any quick doubts, suggestions that I can provide you from SM, you can ask before we go with the ethics. Things are clear? Concepts understood? Purpose fulfilled? Great. Scenarios, examples, frameworks that I have provided, keep that in your mind. Next time, well before the exam, when you are reading, these things should come in your mind. So these are the things that have been discussed on that day. And accordingly, you can deliver the content in the exam. Concept గుర్తుండడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే, you can easily answer the MCQs. Fill in the blanks వచ్చినా కానివ్వండి, MCQs వచ్చినా కానివ్వండి, easily you can answer when you know what the concept is conveying. And when you know the concept and when you read, that will more help you to understand the concept in a simple way. ఒక సినారియోని క్రియేట్ చేసుకోండి మైండ్లో while you are preparing. Don't blindly read to remember. Concept should not be like read to remember. Your concept should be like read to understand. అర్థం చేసుకొని చదివినప్పుడే you could able to fulfill the purpose. Beyond that, if you have any doubts, and keep one more thing in your mind. When you are writing, make sure your presentation is going to be good. So మొన్నటి వరకు ఆన్లైన్ కాబట్టి ఏదో టైప్ చేసి వదిలేశారు మీ సీనియర్స్. సో నవ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్. మళ్ళీ మనం ఓల్డ్ స్కూల్కి వెళ్ళిపోవాలి, విచ్ మీన్స్ దట్ ప్రాపర్ presentation is must. అందుకే when I was explaining about some of the concepts, I have given you inputs for presentation also.
ఇప్పుడు బీసీజీ లాంటి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, యూ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు గివ్ గుడ్ ప్రెజెంటేషన్. లైక్ ఆన్సాఫ్ లాంటి క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి, అగైన్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు ప్రొవైడ్ గుడ్ ప్రెజెంటేషన్. ఎనీ క్వశ్చన్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్, గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు గివ్ గుడ్ ప్రెజెంటేషన్. సో లైక్ కీపింగ్ ద హెడ్డింగ్, అండర్లైనింగ్ ఇట్, అండ్ ఆ హెడ్డింగ్ కింద కంటెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవడం. ఆ హెడ్డింగ్ ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాశారని ఇవాల్యుయేటర్ క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి. సో హెడ్డింగ్ పెట్టి ఒక హైఫన్ లేదు, ఒక అండర్లైన్ లేదు, ఇమీడియట్గా పక్క నుంచే స్టార్ట్ చేశారు రాయడం. మీకు రూల్డా వైట్ పేపరా? రూల్డ్. గుడ్. దెన్ లైన్ బై లైన్ సెగ్రిగేషన్ వెరీ క్లియర్లీ యూ కెన్ మేక్. లెట్స్ సే I think there is no limit for this booklet. Kemana unda limit emana? Better start a question in a fresh page. Follow these simple tools, simple techniques. Okay, fresh question in fresh page lo start cheyandi. But a question already 60 to 70% of page occupy chesesindi. Enduku sir waste cheyadam? Kinde malli dan heading betting oka sagam vere page lo. Don't do it. Leave it. And make sure you are giving number properly. Question number you have to give properly. And me question paper pattern lo I think first OM ki separate section A, SM section B అని ఉంటుంది అనుకుంటా. ఆ రెండింటిని కలిపి రాయకండి ఆన్సర్స్. OM 4 క్వశ్చన్ రాసిన తర్వాత సార్ SM గుర్తొస్తుంది అర్జెంట్గా క్వశ్చన్ నాకు వామిట్ చేయాలని చెప్పి OM మధ్యలో SM దూర్చకండి. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ OM మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ గో విత్ SM. రాసేది ఒక పేపర్, టెక్నికల్లీ 2 సబ్జెక్ట్స్ చదవాలి. దట్ టు 2 different domains. OM content is completely different from SM, nowhere connected. So keep that thing also in your mind. Writing one exam but technically studying 2 subjects. So little extra effort has to be kept. మార్కెట్లో ఉన్న మాటలు విని don't take the things for granted. సరదాగా వెళ్ళి రాస్తే అయిపోయిందంట, లేదు అవ్వదు. Those days have gone. I'm telling you, even this board has also become more stringent with respect to evaluations. Previous results check cheskochu, then you will understand. So don't take the things for granted. You have to put your good amount of efforts to complete. Like, of course, CA complete చేస్తుంటే అది వేరే విషయం. సబ్జెక్ట్స్ కనెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి వాడు కొంచెం తక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టొచ్చేమో, వాడు కొత్తగా నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. If you are exclusively a CMA student, then everything is new for you which you haven't studied previously. So you have to keep your additional efforts. So don't come up with hasty conclusions. Market lo unna vishayalu vini conclusion ki vacheyekandi that elli rasoste ayipothadanta ani cheppi em avvadu. Pen lo inka ayipothadi rasoste. Beyond that nothing will happen. So you have to keep your efforts andi. Serious preparation is needed. How many days are left? Huh? I don't know అన్నారు ఏంటి ఎవరైనా. 30 days. Next month? Same day exam starts, huh? Okay, so what is about revision? How it is going on? ఆ ఒక్కటే అడగండి సార్, మిగతా అన్ని విషయాలు అయినా కానీ అది ఒక్కటే ఇవ్వలేదు. One group, at least one revision happened for anyone? One subject, one revision at least? One subject, one revision. Rendu groups kalpi. Achha, going, because you are writing next July. Going on at next July ka rastunnat lekka. Only to that extent revision happened, sir. So by pre-final you will be done with one revision on that case. Hopefully. So look, your efforts have to be, how many hours you are studying per day? రోజు యాక్టివ్ అవర్స్ అండి, బుక్ ముందేసుకున్న అవర్స్ కాదు, యాక్టివ్ అవర్స్. సార్ కష్టపడి 2-3 hours అవుతున్నా సార్. దిస్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ నౌ. యువర్ సిలబస్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ లాంగ్ బ్యాక్. రైట్. సో efforts have to be increased and don't take the things for granted. That is what my intention is. Evaluation, paper standards అనేటువంటివి they are going to the par as the other course. So ఇప్పుడు CA board వాడు ఎంత స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడో, they have also, these people have also increased their standards. So you have to be more serious. That's what my intention is. Let's understand some of the concepts of ethics.
ethics and business రెండు విషయాలను ఇక్కడ కంబైన్ చేస్తున్నాడు. When you are doing business, what kind of ethics need to be followed? The same ethics you have studied in your foundation. Again, sorry to say you this, but ఉంది ethics foundation లో కూడా ethics కి సంబంధించిన మీనింగ్ అక్కడే ముందు ఇక్కడ కూడా సేమ్ మీనింగ్ ఉంటుంది. The term ethics has been derived from a Latin word called ethos, which means character. Same thing as discussed there also. Ethics deals with right and wrong. Ethics deals with good and bad. Ethics deals with just and unjust. వీటితో ethics డీల్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ 2 things ethics కి సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు. లాటిన్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది. The word is ethos, which means character. This is the first thing you have to keep in your mind. మీనింగ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ గురించి రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎథిక్స్ దేంతో డీల్ చేస్తుంది? ఎథిక్స్ డీల్స్ విత్ రైట్ అండ్ రాంగ్. ఎథిక్స్ డీల్స్ విత్ మోరల్ అండ్ ఇమ్మోరల్. ఎథిక్స్ డీల్స్ విత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ బిహేవియర్ వైల్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ అదర్స్. ఈ విషయాలతో ఎథిక్స్ డీల్ చేస్తుంది. మోరోవర్, ethics is set of some principles that talks about a person's behavior. Ethics ki sambandhinchi n number of types are there. You have been given with 3 types: meta ethics, normative and applied ethics. What does meta ethics deals with? Deals with moral judgment. అంటే మెటా ఎథిక్స్ దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే అసలు ఎథిక్స్ యొక్క ఆరిజిన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. దట్స్ వాట్ ఇట్ సేస్. ఇట్ లుక్స్ ద ఆరిజిన్స్ అండ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్స్. ఒక విషయాన్ని మనం ఎథిక్స్ అంటున్నాము అంటే దీని యొక్క ఆరిజిన్ ఏంటి, ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెటా ఎథిక్స్, వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. నెక్స్ట్, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ నార్మేటివ్ ఎథిక్స్. దిస్ డీల్స్ విత్ ద మోరల్ జడ్జిమెంట్ అండ్ ద క్రైటీరియా ఫర్ వాట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. బికాస్ criteria is very important to call it as right and wrong. Something might be right for you, might be considered wrong for me. Criteria differs. అందుకే దాన్ని ఎథికల్ డిలెమాలో చెప్తారు. ఎథిక్స్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎథికల్ డిలెమాస్. సో నార్మేటివ్ ఎథిక్స్ దాంతో డీల్ చేస్తుంది, మోరల్ జడ్జిమెంట్ అండ్ క్రైటీరియా ఫర్ వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్. అండ్ దెన్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఎథిక్స్. అప్లైడ్ ఎథిక్స్ దేని గురించి డీల్ చేస్తుంది అంటే సమ్ కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్స్. ఏంటవి? వార్కి సంబంధించినటువంటివి, యానిమల్ రైట్స్కి సంబంధించినటువంటివి. దర్ ఈస్ వన్ మోర్ కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్ వీ హ్యావ్, క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్స్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో దిస్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్స్? ఏంటి క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అంటే? విషయం మరణ దేనికి సంబంధించి కోర్టులో ఇస్తారా? ఇది సిట్ అండ్ ఆన్సర్, డోంట్ నీడ్ టు స్టాండ్. కోర్టులో ఇస్తారా? లైక్ అఫ్ కోర్స్ వాట్ ఈ సెడ్ ఇస్ రైట్, బట్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ ద యాక్చువల్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దట్. ఎవరు వెళ్ళేదా క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్? పరువు హత్యలు అంటారు, ఎప్పుడైనా విన్నారా? పరువు హత్యలు. ఫర్ ప్రైడ్ సమ్వన్ కిల్ సమ్వన్, విన్నారా? అవే క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్స్ అంటే. వాటినే క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్. కోర్టులు ఏవి జనాలు వేసుకుంటారు ఒకరికొకళ్ళు. లైక్ పరువు కోసం చంపుకుంటారు కదా, పరువు హత్యలు. పరువు తీశారని చెప్పి వాటిని క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్స్ అంటాం. దిస్ హ్యాపన్స్ మోర్ usually in the system of marriage in our country, where let's say any marriage happened between other religions, as they feel like the religion respect has been gone, చంపుకుంటారు కదా, వాటిని క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్స్ అంటారు. అప్లైడ్ ఎథిక్స్ అనేటువంటివి అటువంటి కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూస్తో డీల్ చేస్తాయి. వార్ గురించి, యానిమల్ రైట్స్కి సంబంధించి క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్స్. సో దిస్ అబౌట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. ఎథిక్స్ derived from which word? Which means character. It deals with right and wrong, good and bad, moral and immoral, just and unjust. And the 3 types of ethics that we have. Every human being, it's very important to have these ethics. Ethics వల్ల మన గోల్స్ అనేటువంటివి ప్రాపర్గా ఉంటాయి. ఎథిక్స్ హెల్ప్ us to create a proper endeavor for our future. ఎథిక్స్ ఆల్సో డీల్స్ విత్, ఎథిక్స్ అంటే కేవలం ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లోనే కాదండి. ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడే మనకి ఎథిక్స్ గుర్తొస్తాయి. నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. రిజల్ట్స్ రాబోయే ముందే గుర్తొస్తుంది, నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, గుడికి వెళ్ళి రావాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ, గుడికి వెళ్ళి రావాలి, దేవుడిని ముందే అడగాలి. ఒకవేళ పర్ఫెక్ట్గా జరిగితే నేను ఈ వారం ఇట్లుంటానని చెప్పాలి.
ఎథిక్స్ అంటే ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లోనే కాదు. ఎథిక్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ డే టు డే చాయిసెస్ దట్ యూ మేక్ కాన్స్టెంట్లీ. ఇది జనరల్గా ఎథిక్స్కి సంబంధించినటువంటి విషయం. నా డిఫైన్ నేచర్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అండ్ ఇట్ రిలవెన్స్ టు బిజినెస్. పైన మాట్లాడిన రెండు కాన్సెప్ట్స్, ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి, ఒక హ్యూమన్కి ఎథిక్స్ ఎందుకు. బట్ అవర్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నాట్ టు అండర్స్టాండ్ ఎథిక్స్ ఫర్ హ్యూమన్స్. వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఎథిక్స్ ఫర్ బిజినెస్ బికాస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్ అండ్ బిజినెస్. ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్కి ఎందుకు ఎథిక్స్ ఉండాలి? రెండు ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్లో ఉంటుంది, బట్ తప్ప డిస్కస్ చేసుకోవాలి. బికాస్ బిజినెస్ అండ్ ఎథిక్స్ ఇట్స్ అన్ ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా అని చెప్పి సార్ బిజినెస్ జరిగేటప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటాయా అని ఆలోచించకండి. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ కాంట్రడిక్షన్ టు వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్. బట్ ఎలా ఉండాలనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తాడు. సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లే ఎ రోల్ ఇన్ బిజినెస్ ఆఫ్ కంపెనీ దట్ ఈస్ బియాండ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఒక బిజినెస్ని మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు థింక్ బియాండ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ద బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. వాట్ ఎథికల్ వాల్యూస్ దట్ ఇట్ ఫాలోస్ మ్యాటర్స్. Organization culture, management philosophy and ethics in business each have impact on how well a business perform in long term. అంటే ఆ బిజినెస్ ఫాలో అయ్యేటువంటి ఎథిక్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి లాంగ్ టర్మ్లో ఆ బిజినెస్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది, దట్ మ్యాటర్స్. Finally it says that the business which follow ethics will survive in long run. Now don't think that all the business are ethically doing, that's why they are surviving in the long run. Again, whatever we discuss here, to the fact that might be different. No matter the size, industry and level of profitability of an organization, business ethics are one of the important aspect. Pedda company avvachu, chinna company avvachu, profitable, non-profitable, any kind of business, ethics is must for everyone. Building a foundation of ethical behavior helps to create long-lasting positive effect on the company. ఏ కంపెనీకి అయితే ఒక హెల్దీ ఎథికల్ బిహేవియర్ ఉంటుందో ఆ కంపెనీకి లాంగ్ లాస్టింగ్ ఒక ఎథికల్ ఇమేజ్ ఉంటుంది మార్కెట్లో, ఇఫ్ ఇట్ ఫాలో ఎథిక్స్. వెన్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ లీడింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎథికల్ మేనర్, ఎంప్లాయీస్ ఫాలో ద సేమ్ ఫుడ్ స్టెప్స్. టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఎథికల్గా ఉంటే ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఎథికల్ ఫుడ్ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతారు. ఇఫ్ ద లీడర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ అనెథికల్, యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద ఎంప్లాయీస్ టు బి ఎథికల్. అంటే టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఎథికల్ ఫుడ్ స్టెప్స్ ఫాలో అయినప్పుడు ద ఎంటైర్ మేనేజ్మెంట్ ఫాలో ద సేమ్ ఫుడ్ స్టెప్స్. When management is leading an organization ethical manner, yes, the point is over. Employee can make better decisions in less time if you are followed by ethical guidelines. ఎథికల్గా తీసుకునే డెసిషన్కి ఎక్కువ టైం పట్టదు, అనెథికల్గా తీసుకునే డెసిషన్స్కి ఎక్కువ ఆలోచించి తీసుకోవాలి, అవునా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎథికల్ యూ డోంట్ నీడ్ టు థింక్ అండి, క్విక్లీ యూ కెన్ టేక్ డెసిషన్. అదే అనెథికల్గా ఏదైనా పని చేస్తున్నాం అనుకోండి, వీ థింక్ ఆర్ నాట్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ వెదర్ టు డూ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ కమ్స్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్, that is the thing it says here. When employee complete work in a way that is based on honesty and integrity, the whole organization gets benefited. ఒక ఎంప్లాయీ హానెస్ట్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీగా పనిచేస్తే ఆర్గనైజేషన్ మొత్తానికి బెనిఫిట్ వస్తుంది. As well as business initiatives, the ethical operations of a company is directly related to profitability. Don't ask me the practical applicability of that. ఈ పాయింట్ అర్థం ఏంటంటే ఎథికల్ ఆపరేషన్స్ వల్ల కంపెనీ డైరెక్ట్గా ప్రాఫిట్స్ని ఎర్న్ చేస్తుంది అని అంటున్నాడండి. యాజ్ అ పాయింట్ ఈస్ గివెన్. నౌ డోంట్ ఆస్క్ మీ ద ప్రాక్టికల్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ దట్ ఇన్ బోత్ షార్ట్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్. ఇఫ్ యూ ఫాలో ఎథిక్స్ యూ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ షార్ట్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ అండ్ ఇట్ విల్ రిటైన్ అ పాజిటివ్ ఇమేజ్. ఇఫ్ ద బిజినెస్ ఫాలో ఎథిక్స్, గుడ్ పాజిటివ్ ఇమేజ్ విల్ బీ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఒక బిజినెస్ ఎథికల్గా ఉండడం వల్ల దానికి వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ ఇవన్నీ కూడాను. నెక్స్ట్, దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఫర్ యూ పీపుల్. Discuss value attitudes of professional accountants. మీకు చదివిన అర్థమైపోతుంది, దీనికి సపరేట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు. వాట్ ఆర్ ద రోల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్? నాట్ నీడెడ్. ఇన్ ఎథిక్స్ ఐ డోంట్ నో వై వాల్యూ చైన్ అనే ఒక టర్మ్ ఇక్కడ ఎథిక్స్లో ఇచ్చాడు. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద టర్మ్ వాల్యూ చైన్ అండ్ ఇట్స్ ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ వాల్యూ చైన్ స్టాండ్స్ ఫర్? ఇట్స్ ఎ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్, నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎథిక్స్. బట్ వాల్యూ చైన్లో జరిగే ప్రతి దగ్గర ఎథిక్స్ ఉండాలి అని చెప్పి వాల్యూ చైన్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఇచ్చారండి. వాట్ ఈస్ వాల్యూ చైన్ స్టాండ్స్ ఫర్? వెన్ ఎ కంపెనీ టేక్స్ రా మెటీరియల్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద ప్రోడక్ట్, అక్కడ నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది, వాల్యూ చైన్ జర్నీ. ప్రొక్యూరింగ్ ద రా మెటీరియల్ టు డెవలప్ ద ప్రోడక్ట్ అంటిల్ ద ప్రోడక్ట్ రీచెస్ టు కస్టమర్.
ఫ్యాక్టరీలోకి ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి రా మెటీరియల్ తెచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆ ప్రొడక్ట్ కస్టమర్కి అప్రోచ్ అయ్యేంత వరకు మధ్యలో జరిగే యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాల్యూ చైన్. లెట్స్ సే ద యాక్టివిటీస్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ టు పాయింట్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్. Point of origin means getting the raw material. Point of consumption means until the product reaches to customer. ఈ మధ్యలో జరిగే యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని ఏమంటాం? వాల్యూ చైన్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చాడు సార్? మేనేజ్మెంట్ ఓరియంటెడ్ కదా. వాల్యూ చైన్లో ప్రతి యాక్టివిటీలో ఎథికల్గా ఉండాలి అని చెప్పి ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్. వాల్యూ చైన్ ఈస్ అ విజువలైజేషన్ ఆఫ్ అ కంప్లీట్ బిజినెస్ యాజ్ అ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ఏంటా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్? ప్రొక్యూరింగ్ ద రా మెటీరియల్, manufacturing the product, distributing the product, marketing and sales and services. రా మెటీరియల్ తీసుకురావడం, ప్రోడక్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం, దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం, కస్టమర్కి తెలియడం కోసం మార్కెటింగ్ చేయడం, సేల్స్ చేయడం అండ్ సేల్ చేసిన తర్వాత సర్వీసెస్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ వాల్యూ చైన్. అదే అన్నట్టు పాయింట్ ఇక్కడ. కంప్లీట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ విచ్ యూస్ఫుల్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీస్, ద ప్రొడక్ట్ అండ్ సోల్డ్ బై అన్ ఆర్గనైజేషన్. వాల్యూ చైన్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఒక యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ని సేల్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతాయి. మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ ప్రొవైడ్స్ డిసిషన్ సపోర్ట్ ఫర్ మేనేజర్స్ ఇన్ ఈచ్ యాక్టివిటీ. అంటే వాల్యూ చైన్లో జరిగే ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీలో మేనేజ్మెంట్కి ఎవరు డిసిషన్ సపోర్ట్ చేస్తారు? మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్స్. మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్స్ విల్ ప్రొవైడ్ డిసిషన్ సపోర్ట్ ఫర్ మేనేజర్స్ వేర్ ఇన్ ఈచ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ వాల్యూ చైన్. ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ దగ్గర నుంచి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే వరకు అన్నిటిలోనూ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ డిసిషన్ మేకింగ్లో సపోర్ట్ చేయాలి. The design of management accountant system has been taken into consideration the decision needs of the managers also. It has also taken into consideration new themes and challenges that managers face. And like as an accountant, when you're providing decision support to the management, మీరు ఫేస్ చేసేటువంటి కొన్ని challenges చెప్పాడు. Challenges that managers face. The first challenge that a manager face is with respect to customer focus, which is nothing but the challenge for manager is to invest sufficient resources to enhance customer satisfaction. Customer satisfaction ni enhance cheyadam kosam proper sufficient resources need to be provided. Ala provide cheyalekapothe it is a big challenge for the managers. Next, key success factors. That is nothing but any factor that helps the company to achieve success is considered as a key success factors. Supply chain మొత్తంలో key success factors ని as a cost management accountant you should check. There are non-financial factors such as they will have effect on the economic viability of the company. అంటే కొన్ని non-financial aspects కూడా కంపెనీ యాక్టివిటీస్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి. కాస్ట్, క్వాలిటీ, టైమ్, ఇన్నోవేషన్, they are important key success factors. The key success factor is nothing but any factor that will help the company to achieve success is referred to as a key success factors. అవి లైక్ నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అయినా కానీ ఎకనామిక్ వయబిలిటీ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి అని అంటున్నాడు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వన్, కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్. జపాన్లో కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేటువంటి టర్మ్ని ఈ పదంతో పలుకుతారు, కైజన్. ఇన్ జపాన్ కైజన్ స్టాండ్స్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్. వాల్యూ చైన్ అనాలిసిస్లో కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆర్ కైజన్ ఈజ్ పాపులర్ థీమ్. ఎప్పటికప్పుడు ఇన్నోవేటివ్గా బిజినెసెస్ ఆలోచిస్తూ ఉండాలి వాల్యూ చైన్ ప్రాసెస్ మొత్తంలో. నెక్స్ట్, వాల్యూ చైన్ అండ్ సప్లై చైన్ అనాలిసిస్. వాల్యూ చైన్ యాజ్ అ స్ట్రాటజిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. వాల్యూ చైన్ వల్ల కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ని మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ వాజ్ ప్రమోటెడ్ బై మైకెల్ పోర్టర్. మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్స్ హ్యావ్ టు బికమ్ ఫెమిలియర్ విత్ ద ఫ్రేమ్వర్క్. సార్ వీఆర్ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్స్ కాబట్టి మాకు ఈ యాక్టివిటీస్ గురించి తెలియదు అని అనుకోవద్దు. యూ షుడ్ బి ఫెమిలియర్ విత్ దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానర్స్. దీస్ ఆర్ some of the elements in value chain that you has to consider as a management accountant. అది management accountant కి కనెక్ట్ చేస్తూ చెప్పాడు, రైట్? దిస్ ఇస్ అ స్ట్రైట్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ యూ. లెట్స్ సే CMA ప్రాక్టీషనర్గా మీరు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, మీరు ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్. The institute has promulgated the following standards of ethical conduct for practitioners. You being a cost management accountant practitioner, what ethical conduct that you have to follow? First one, maintain all time independence of thought and action.
మీరు పర్ఫామ్ చేసే యాక్షన్స్ థాట్స్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి, ఎవడో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల చేయకూడదు. లెట్స్ సే నా ఎనిమి మీ క్లయింట్ అనుకోండి, నేను వచ్చి ఏమన్నానంటే రాంగ్గా చెప్పు, వాడికి లాసెస్ రావాలి, అదే నాకు కావాలి, నీకు కొంచెం డబ్బులు ఇస్తానన్నారు అంటే నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల మీరు ఒపీనియన్ రాంగ్గా చెప్తున్నారు, అలా చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ అనెథికల్. వాట్ ఎవర్ ద ఒపీనియన్ దట్ యూ గివ్, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ అన్ ఇండిపెండెంట్ వితౌట్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఎనీ అదర్ థాట్స్. సెకండ్ వన్, not to express an opinion on cost and financial reports and statements without first assessing their relationship with other clients. క్లయింట్ తో రిలేషన్షిప్ అసెస్ చేయకుండా మీ ఒపీనియన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయవద్దు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి సంబంధించి. అండర్స్టాండ్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద క్లయింట్, దెన్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. నెక్స్ట్, when preparing financial reports or statements, express your opinion on those statements and disclose all material facts. మీరు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని ప్రాపర్గా డిస్క్లోజ్ చేయండి, ఏమీ హైడ్ చేయకూడదు. ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ఎనీ పర్సనల్ బెనిఫిట్ ఫర్ యూ, డోంట్ హైడ్ ఎనీ మెటీరియలిస్టిక్ ఫ్యాక్ట్స్. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్, యూ హ్యావ్ టు స్టేట్ ఇట్, డిస్క్లోజ్ ఆల్ ద ఫ్యాక్ట్స్. అలా చేయకపోతే యు ఆర్ అనెథికల్. నాట్ టు డిస్క్లోజ్ ఎనీ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు. ఎవరికి? మీ క్లయింట్కి కాదు, వాడి కంపెనీకి సంబంధించి వాడికి చెప్పొచ్చు, టు ద అదర్స్. లెట్స్ సే వెన్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ మల్టిపుల్ క్లయింట్స్, 2 competitors మైట్ బి యువర్ క్లయింట్స్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒకటి కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకొకటికి డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ అనెథికల్. ఇన్ఫార్మ్ యువర్ క్లయింట్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్ కనెక్షన్స్ or interests which such members employer client would reasonably expected to be informed. అంటే మీ క్లయింట్కి సంబంధించి ఏ ఏ విషయాలు అయితే రీజనబుల్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ఉంటాయో అవన్నీ వాడికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. అదర్ మెంబర్స్తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలండి? యువర్ సెల్ఫ్ బిహేవ్ విత్ అదర్ మెంబర్స్ విత్ కర్టసీ అండ్ గుడ్ ఫెయిత్. మీతో పాటు కో ప్రాక్టీషనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో కర్టసీ అండ్ గుడ్ ఫెయిత్తో బిహేవ్ చేయాలి. Not to accept any engagement to review of the work of another member for the same employees except with the knowledge of that member, which is nothing but ఒకటి వర్క్ని వాడి నాలెడ్జ్, ఒకటి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని వాడి నాలెడ్జ్ లేకుండా మీరు రివ్యూ చేయకూడదు, నేను చెప్పానని చెప్పి. లైక్ ఐ మైట్ బి ద అవుట్ సైడర్, నాకు వాడి కంపెనీకి సంబంధించిన ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, మీకు కొంత డబ్బులు ఇచ్చి వాడి వర్క్ మొత్తాన్ని మళ్ళీ రివ్యూ చేయమన్నాను. వాడిని అడగకుండా మీరు వాడి వర్క్ని రివ్యూ చేయకూడదు. Only with his presence you have to do the review of the work, not to accept any engagement to review the work of another member without their notice. Not to attempt to gain advantage over the member by paying or accepting commission to secure management accountant work. ఎవడికో డబ్బులు ఇచ్చి ఒక పెద్ద కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ వర్క్ని మీరు సంపాదించారు, లంచం ఇచ్చి మీకు ఆ వర్క్ తీసుకున్నారు, అలా చేయకూడదు. మీ విల్ మీద మీకు ఆ వర్క్ వస్తే చేయాలి. Don't take the work by influencing others. Not to act maliciously, take the advantage of other member by paying or accepting commission. That is all we have covered. Reflecting on public or professional reputation, damage అయ్యేటట్లుగా ఎటువంటి యాక్ట్ చేయకూడదు. All time maintain standard of competence expressed by the institute from time to time. మీ ఇన్స్టిట్యూట్ చెప్పినటువంటి స్టాండర్డ్స్ని టైం టు టైం మీరు ఫాలో అవ్వాలి. Undertake only such work as he or she competent to perform by virtue of your training and experience and will. ఇప్పుడు యాజ్ ఎ CMA you can't file GST returns. Can you? కానీ మీరు ఏం పర్లేదు నేను చేసేస్తానని చేయకూడదు, అదే లాస్ట్ అన్నమాట. Not to do any work beyond your competency and skilled and training. You are not trained to do that. You are not eligible to do that. అటువంటి విషయాలు చేయకూడదు. చేస్తే ఇట్ విల్ బి అగెనెస్ట్ టు ద ఎథిక్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, ఇది ఫౌండేషన్లో కూడా ఉన్న క్వశ్చన్స్ అండి. 7 principles ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్. సేమ్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఫౌండేషన్ ఆల్సో. ఇక్కడ 7 principles ఇస్తాడు. These 7 principles will be considered as 7 principles of public life. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఎథిక్. ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో చాలాసార్లు అడిగినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. అసలు ఏంటి కాన్సెప్ట్ అంటే, మీరు అక్కడ పబ్లిక్ లైఫ్ అంటే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఏమనుకుంటారంటే, సార్ ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మాకా అని అనుకుంటారు. నో, జాగ్రత్తగా వినండి. దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఫర్ ద హోల్డర్ ఆఫ్ అ పబ్లిక్ ఆఫీస్
అంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సినటువంటి 7 ప్రిన్సిపల్స్. ది 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఫర్ హూమ్? టు ద హోల్డర్ ఆఫ్ అ పబ్లిక్ ఆఫీస్. ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి రిలేటెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇవన్నీ కూడా, నాట్ ఫర్ పబ్లిక్. లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్. ఏంటి 7 ప్రిన్సిపల్స్ దట్ అ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ నీడ్స్ టు ఫుల్ఫిల్? ఫస్ట్ వన్, సెల్ఫ్లెస్నెస్. చూడండి, లైన్ స్టార్టింగ్ లో, ప్రతి లైన్ స్టార్టింగ్ లో ఈ టర్మ్ ఇస్తాడు, హోల్డర్ ఆఫ్ అ పబ్లిక్ ఆఫీస్. హోల్డర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆఫీస్ అంటే ఎవడు? గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. ఫస్ట్ వాడు చేయాల్సిన పని ఏంటి? సెల్ఫ్లెస్నెస్. నీ సొంత పనుల కోసం నువ్వు పని చేయకు. యాజ్ ఎ సర్వెంట్, పబ్లిక్ సర్వెంట్, యూ షుడ్ డూ వర్క్ ఫర్ హూమ్? సోల్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం పనిచేయాలి, సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం పనిచేయకూడదు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫాలో యాజ్ ఎ హోల్డర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆఫీస్. నెక్స్ట్, ఇంటిగ్రిటీ. Holder of a public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organization that might try to inappropriately to influence them in the work. మీ వర్క్ కి సంబంధించి మీరు ఇన్అప్రోప్రియేట్ గా బిహేవ్ చేయడం కోసం మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసే ఏ ఆబ్లిగేషన్ లోకి మీరు వెళ్ళకూడదు. Obligation in the sense, let's say someone have said that I will pay you money, you try to inappropriately do the work. అలా చేస్తే మీ ఇంటిగ్రిటీని మీరు లూజ్ అవుతున్నట్టు. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఇంటిగ్రిటీ ఆల్ ద టైమ్ యాజ్ అ హోల్డర్ ఆఫ్ అ పబ్లిక్ ఆఫీస్. నెక్స్ట్, ఆబ్జెక్టివిటీ. వాట్ ఇస్ దిస్ ఆబ్జెక్టివిటీ స్టాండ్స్ ఫర్? హోల్డర్ ఆఫ్ ఎ పబ్లిక్ ఆఫీస్ మస్ట్ యాక్ట్ అండ్ టేక్ డిసిజన్స్ ఇంపార్షియల్లీ, ఫెయిర్లీ, ఆన్ మెరిట్, using the best evidence without discrimination or bias. ఇప్పుడు మీరు హై లెవెల్ పొజిషన్లో ఉన్నారండి గవర్నమెంట్లో, ఒక సబార్డినేట్ని రిక్రూట్ చేసే రైట్ మీ దగ్గర ఉంది. మీరు ఒక సబార్డినేట్ని రిక్రూట్ చేసేటప్పుడు ఏ బేసిస్ మీద రిక్రూట్ చేయాలి? వాడిని మెరిట్ బేసిస్ మీద రిక్రూట్ చేయాలి. వాడిది మా ఊరే, వాడు మావాడే, యూ గాట్ ద పాయింట్. ఆ బేసిస్ మీద మీరు రిక్రూట్ చేయకూడదు, ఆ బేసిస్ మీద ఏ యాక్ట్ చేయకూడదు. అదే అన్నాడు, డిసిజన్స్ షుడ్ బి ఇంపార్షియల్, ఫెయిర్, ఓన్లీ ఆన్ మెరిట్. మెరిట్ బేసిస్ మీద డిసిజన్ తీసుకోండి. ఒక కాంట్రాక్టర్కి కాంట్రాక్ట్ అసైన్ చేయాలి, వాడు ఎలిజిబుల్ అయితేనే అసైన్ చేయండి. సార్ మా బామ్మర్ది రిఫర్ చేశాడు సార్ కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వమని చెప్పి సైన్ చేసేసాను నేను. అన్ఎథికల్ థింగ్. మెరిటోరియస్, వాడు ఆ కాంట్రాక్ట్ తీసుకోవడానికి విల్లింగా, ఎలిజిబులా కాదా, వాడికి నాలెడ్జ్ ఉందా, దెన్ యూ అసైన్ కాంట్రాక్ట్. దాన్నే ఆబ్జెక్టివిటీ అంటాం. Accountability. The holder of a public office are accountable to public for their decisions. అంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్స్ కి వాడు ఎవరికి అకౌంటబుల్ అండి? పబ్లిక్. వాడు తీసుకునే డెసిషన్స్ కి హీఈస్ అకౌంటబుల్ టు పబ్లిక్ అండ్ మస్ట్ యాక్ట్, సబ్మిట్ దెమ్సెల్వ్స్ విత్ స్క్రూటినీ ఇఫ్ నెసెసరీ. అవసరమైతే వాడు స్క్రూటినీకి కూడా ఎలిజిబుల్ అవ్వాలి. ఓపెన్నెస్. Holder of a public office should act and take decisions in open and transparent manner. A government employee should take decisions in which way? Open and transparent manner. Information should not be withheld from the public unless there is a clear and lawful reason. ఒక lawful reason ఉంటేనే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని హోల్డ్ చేయండి, లేకపోతే దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీడ్ టు బి క్లియర్లీ గివెన్ టు ద పబ్లిక్. ఓపెన్నెస్ ఉండాలి. ఆనెస్టీ. Holder of a public office should be truthful. The reason why I was laughing is that all these terms sounds to be very good, practically next to impossible for a human being to follow all these things. That's why I was laughing. Honesty. చెప్పడానికి బాగుంటుంది అది, but do you really think that it is possible for the people to follow it? Don't say that, sir, I am the honest అని చెప్పకండి. For yourself you might be, you know what, internally you also know whether you are not, whether you are honest or not. మీరు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. So these are very heavy words that are next to impossible for anyone. Truthful. ఒక్కసారి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కౌంట్ చేసుకోండి, మార్నింగ్ నుంచి ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పారు. ఇప్పటికీ లిస్ట్ దాటే ఉంటుంది. మీరు ఎవరితో అయినా మాట్లాడి ఉంటే, ఇప్పుడు క్లాస్లో కూర్చున్నారు కాబట్టి 8 hours ఎవరితో మాట్లాడి ఉండకపోవచ్చు,
ఇవి కాకుండా మీరు వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడిన విషయాల్లో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అబద్ధాలు. If I have counted from morning, just before I have lied to my father, ఒకటి అయిపోయింది అది అప్పుడే గుర్తుండి నాకు. He gave me one work in the lunch time. I have only that lunch time. In that also he called and said that go there. In a break time I said them, I went, they are not there. That is the one lie that I remember. From morning nothing happened. So one is there in my count. I don't know how many are there in your count. So after 7:30 have to check how many will be there. Next to impossible, to be truthful, honestly. Next, leadership. The holder of a public office should exhibit these principles on their own behavior. So oka government employee అనేటువంటి వాడు, he should exhibit these principles on his behavior. They should actively promote and robustly support the principles. ఇలా ఒక హోల్డర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆఫీస్ ఈ 7 ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి. అక్కడ క్వశ్చన్ మాత్రం ఏమిస్తాడు, 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్. బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ది 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఫర్ హూమ్? టు ద హోల్డర్ ఆఫ్ అ పబ్లిక్ ఆఫీస్, he need to follow. Ethics meaning, again the same thing has been given here. Ethics deals with morality in business, values applied for business activities. Okay, let's understand this. So far we have discussed only about ethics. Business ethics ante ekkada oka definition ivvaledu. Understand this definition. Business ethics is an art and science of maintaining harmonious relationship with society. Art and science. Business ethics అనేటువంటిది ఒక ఆర్ట్ అవుతుంది. At the same time it is a art అని ఎందుకు అన్నాడంటే it will differ from company to company. Science అని ఎందుకు అన్నాడంటే some of the ethical principles will commonly applicable for everyone. Management లో ఈ టర్మ్ చెప్తాం. Whether management is art or science అంటే ఏమంటారు? Management is having qualities of both. Management is an art as well as science. అలాగే బిజినెస్ ఎథిక్స్ కూడాను కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్, విచ్ టాక్స్ అబౌట్ మెయింటైనింగ్ హార్మోనియస్ రిలేషన్షిప్ విత్ సొసైటీ, ఇట్స్ వేరియస్ గ్రూప్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ రికగ్నైజింగ్ ఫర్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ కండక్ట్. బిజినెస్ ఎథిక్స్ దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ కండక్ట్. బిజినెస్ ఎథిక్స్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఫీచర్స్ చెప్పాడు ఇక్కడ. కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉండాలి, ప్రొవైడ్ ప్రొటెక్షన్ టు సోషల్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద సొసైటీ, ఒక బేసిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండాలి, నీడ్ విల్లింగ్ యాక్సెప్టెన్స్, సొసైటీలో ఉన్న నీడ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ గైడెన్స్, నాట్ అగెనెస్ట్ ప్రాఫిట్ మేకింగ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఇస్ నాట్ అగెనెస్ట్ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ అండి, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఓన్లీ ఫర్ ప్రాఫిట్స్. ప్రిన్సిపల్స్, ఎథిక్స్లో ఫాలో అవుతున్న ప్రిన్సిపల్స్, అవాయిడ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్. కన్జ్యూమర్స్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళ యొక్క నీడ్స్తో ప్లే చేయడం. రీసెంట్లీ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బ్యాక్ ఒక చిన్న ఆర్టికల్ స్టడీ చేసేటప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా బట్ బ్యాన్డ్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ అని ఒక ఆర్టికల్స్ ఉంటే చదివాను హెల్త్కి సంబంధించి. అక్కడ అర్థమవుతుంది నాకు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్ అని. కన్జ్యూమర్స్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నాయి కంపెనీస్. ఇండియాలో కిండర్ జాయ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూపించేటప్పుడు అసలు ఫుల్ న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఇందులో హైజీన్గా ఉంటుంది, ఫర్ ఎవ్రీ కిడ్ ఇట్ ఈస్ మస్ట్ అని చూపిస్తాడు. కానీ అమెరికాలో అది ఒక బ్యాండ్ ప్రోడక్ట్, because it consists of so many harmful chemicals which will reduce the immunity of kids అని అన్నాడు. ఇండియాలో లైఫ్ బాయ్ ఎక్కడ ఉందో ఆరోగ్యం అక్కడ ఉంది. అమెరికాలో అది ఒక బ్యాండ్ ప్రోడక్ట్గా చూపిస్తాడు. బ్యాండ్ కాదు, దిస్ ఈజ్ యూజ్ టు క్లీన్ ద పెట్స్ అని చూపిస్తారు. వెస్టర్న్ కంట్రీ లైఫ్ బాయ్ అంటే వాళ్ళ పెట్స్ని వాష్ చేసుకునే సోప్, అది మనం వెరీ హ్యాపీలీ యూజింగ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as exploiting the customers. కంపెనీస్ అలా చేయకూడదు, ఫ్యాక్ట్స్ రీప్రజెంట్ చేయండి. ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద కస్టమర్స్. కొన్ని కంట్రీస్లో రెడ్ బుల్ బ్యాన్ తెలుసా? ఇక్కడ మన వాళ్ళు పెద్ద స్టైల్గా తాగుతారు, రోజుకి 2 కన్నా ఎక్కువ తాగితే అయిపోతారు మీరు. దాని మీద కూడా రాస్తారు, ఇట్ కంట్రీస్ ఆఫ్ హై కెఫెయిన్, కిడ్స్ షుడ్ నాట్ యూజ్ దట్, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్. అదొక పెద్ద ఫ్యాంటసీ స్టేట్మెంట్లా తీసుకొని తాగుతారు దాన్ని. ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద కస్టమర్స్, అలా చేయకూడదు, ఎథిక్స్ కింద రాదంటాడు. అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్, ఫేర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. లైక్ అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్లో చాలా విషయాలు ఉంటాయండి. లైక్ చాలా సినారియోస్ డిస్కస్ చేయవచ్చు, వేర్
లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ హ్యావ్ బీన్ ఫైల్డ్. రెడ్ బుల్ అంటే గుర్తొచ్చింది, అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ జరగకుండా ఉండటం కోసం. ఫాల్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. రెడ్ బుల్ వాడి ట్యాగ్లైన్ ఏంటో తెలుసా? ఇట్ గివ్స్ యూ వింగ్స్. కేసు వేసాడు యూఎస్లో కోర్టులో ఒకడు, నేను తాగాను నాకు వింగ్స్ రాలేదని చెప్పి. లిటరల్లీ సీరియస్గా జరిగింది ఇది. వాడు కేసు గెలిచాడు కూడా. అందుకే ఆ తర్వాత స్పెల్లింగ్ చేంజ్ చేసుకుంది కంపెనీ, WIIINGS అని ఉంటుంది ఇప్పుడు. వింగ్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి? 3 ఐస్ ఉంటాయి మధ్యలో. ఆ తర్వాత చేంజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏమంటారంటే మా రెక్కలు కాదు మేము అందరూ అంటున్నారు. అది WINGS వింగ్స్ కాదు, 3 ఐస్ ఉన్నాయని అన్నారు. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. లాంగ్ బ్యాక్ యాక్స్ మీద వేసాడు ఫారెన్లో ఒకటి కేసు. ఏంజల్స్ విల్ ఫాల్ డౌన్. మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూడండి, దే విల్ షో దట్ వెన్ దే స్ప్రే దట్ పర్ఫ్యూమ్ గర్ల్స్ విల్ ఫాలో అని చూపిస్తాడు. గుర్తున్నాయా పాత అడ్వర్టైజ్మెంట్స్? దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి కూడా కేసు వేసాడు. అది చూసి నేను నిజం అనుకొని కొట్టుకుని ఎవరు ఫాలో అవ్వలేదు అని అన్నాడు. హీ వన్ ద కేసు ఆల్సో. అలా ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద కస్టమర్స్ అట, అనెథికల్ ప్రాక్టీస్ అది. లైక్ సమ్ ఆఫ్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ దే షో దట్ by like there is a one ఆర్బిట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఒకటి గుర్తొస్తుంది. ఈవెన్ బఫెల్లో టీత్ ఆర్ షైనింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూపిస్తాడు కదా ఒకటి. హౌ టు, అది క్రియేటివిటీ కింద అర్థం చేసుకోవాలో ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద కస్టమర్స్ అర్థం చేసుకోవాలో తెలియదు. వాట్ ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు సే? ఇస్ ఇట్ ఫర్ బఫెలోస్ ఆర్ ఫర్ హ్యూమన్స్? ఆ బఫెల్లో టీతే షైన్ అయ్యంటే హ్యూమన్ అవుతాయని చెప్తున్నావా? లైక్ దిస్. దట్స్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్స్. కొన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ కీన్గా ఆలోచిస్తే చాలా లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి. ఫనీ థింగ్స్, వెన్ యూ ఫోకస్ ఆన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో just for fun, what is the tagline for Surf Excel? Maraka manchide enduku adagali? Nuve manchide antunavu kada. I will keep it. Why should I wash? Logically illogical things are. Okay, so other points, let me check what is a major thing to educate. Okay, let's have a look at this. Some of the areas in business ethics and a point teacher and areas in business ethics. Do you have an idea of concept of CSR? Corporate social responsibility. What a business do to the society without expecting anything returns from the society. It is one of the area of business ethics and CSR. Next one, fiduciary responsibility to stakeholders. Stakeholders patla undetvanti responsibility. Industrial surveillance or espionage. To have industrial surveillance is also one of the ethical act. Chala business ethics untai, mood ichadu ikkada. CSR undali, stakeholders patta responsible ga undali, and industrial surveillance eppadikappudu industry standards ki taggatuga business cheyali. Some of the examples will be referred to as business ethics. Attract the customers to the farm products, which means boosting sales or profit. Sales profits పెంచుకోవడం కోసం unfair practices ద్వారా customers ని attract చేయడం. So you're not supposed to do that. Unethical కిందకు వస్తుంది. Make employees want to stay with the business. Like employees want to stay with the business, reducing labor turnover intentionally and therefore increasing productivity. కావాలని చెప్పి labor turnover తగ్గించుకొని productivity పెంచకూడదు. Attract more employees wanting to work for business and reduce recruitment cost. So like, if more employees want to work with your company, don't try to reduce your recruitment cost. Kavalan recruitment aapegordu. Attract investors and keep the company share prices high. Investors ni attract cheyadam kosam share prices em chestaru intentionally. Satyam chesindi ide. Artificial ga investors ni attract cheyadam kosam share prices high చూపించాడు. You know about Satyam scam? Like ఇవన్నీ కూడా unethical business practices కిందకు వస్తాయి. Let's see what is another major concept that I can help you out to explain. Rest of the points you can understand. Yeah, this one is the last concept, then we will wrap up. Idi kuda like much explanation is not needed. Need for business ethics. Enduku business ethics undali? Simple points. Any business which follow ethics that will help to stop malpractices. Malpractices ante cheating. బ్లాక్ లో ప్రొడక్ట్ నమ్మడము, కవర్ మీద 100 గ్రాములు రాయటము, తూకం వేస్తే 50 గ్రాములే వస్తుంది. వీటిని మాల్ ప్రాక్టీసెస్ అంటాం. ఎథిక్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎనీ బిజినెస్ దట్ విల్ ఫాలో ఎథిక్స్ దట్ విల్ హెల్ప్ టు స్టాప్ అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్.
ఇందులో బ్లాక్ మార్కెటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ హై ప్రైసింగ్, అడల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్స్. లాంగ్ బ్యాక్ మ్యాగీలో జరిగింది చూడండి, అడల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ కిండర్ జాయ్ అడల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉండొచ్చు అందులో. దీస్ బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ టు ద కస్టమర్స్. ఎథిక్స్ ఫాలో అయితే మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఆగిపోతాయి. నెక్స్ట్ వన్, ఎనీ బిజినెస్ విచ్ ఫాలో ఎథిక్స్ దట్ విల్ హెల్ప్ టు ఇంప్రూవ్ కస్టమర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఒక బిజినెస్ ఎథికల్గా రన్ చేస్తుంది అని అంటే దానివల్ల కస్టమర్ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది బిజినెస్ మీద, బికాస్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ద ప్రాక్టీసెస్ ఫేర్లీ. Business ethics are needed to improve customer confidence about quality, quantity and price. Survival of business. If you follow ethics, your business will survive in the long run. That's why that is also one of the area that is needed for a business to follow. Safeguarding consumer rights. Ethics follow అవుతున్నా అంటే consumer rights ను safeguard చేస్తున్నట్లే. Like in the market, consumer having some rights. When you follow ethics, that indicates that you are following all the consumer rights. Next, protecting employees and shareholders. So business ethics are required to protect the interest of employees and shareholders, competitors, dealers, suppliers. Stakeholders andam simple ga, because all these things will come into stakeholders. Stakeholders interests can be protected when a business follow ethics. Good relations. Society ki business ki madhya oka good relations eppudu establish avutayi when all the businesses follow ethics. For a business, it will create a good image. When you follow ethics, that will help your business to create a good image. You will not be criticized by the society. A good image will be created. Let's say, ఇప్పుడు రతన్ టాటా లాంటి బిజినెస్ మెన్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనకు ఒక గుడ్ ఇమేజ్ మన మైండ్లో ఉంటుంది, బికాస్ దే ఆర్ ద వన్ హూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ ట్రై టు డూ మోర్ ద బిజినెస్ ఇన్ అ ఎథికల్ వే. దట్స్ వై దీస్ కంపెనీస్ హ్యావ్ అ గుడ్ ఇమేజ్ ఆల్సో ఇన్ ద సొసైటీ, because they did most of the business in an ethical way. Smooth functioning of business. If you do your business in an ethical way, there won't be any disturbances in your business. Unethical ga untene law intervene avutundi, nee business lo disturbances vastayi. Mottam ethical ga chestunam anukondi, like that is non stop, you can do your business, no intervention of like functioning of business do takes place. Next, consumer movement. Business ethics are gaining importance because of the growth of consumer movement. Consumer ki awareness ఎక్కువైంది. ఏదైనా కంపెనీ నన్ను చీట్ చేస్తే వాడి మీద నేను కేసు వేయాలన్న అవేర్నెస్ వచ్చింది. లేకపోతే రెడ్ బుల్ మీద ఈ కంపెనీస్ మీద కేసులు ఎలా వస్తాయి, బికాస్ కన్స్యూమర్ అవేర్నెస్. ఇలా కన్స్యూమర్ అవేర్నెస్ పెరిగింది కాబట్టి కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఎలా ఉంటున్నాయి, ఎథికల్గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి టు ద మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్. దట్స్ అబౌట్ కన్స్యూమర్ మూవ్మెంట్. కన్స్యూమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. టుడే consumer is the king in the market. Winner kada ఈ term. Consumer is king in the market. Any business simply cannot survive without the consumer. ఒక షాప్ వాడు సర్కాస్టిక్లీ ఇలా రాశాడు, కస్టమర్ ఈజ్ ఎ కింగ్ హెన్స్ కింగ్స్ నెవర్ బార్గెయిన్ అని. సర్కాస్టిక్లీ హీ రోట్, డోంట్ బార్గెయిన్. వండర్ఫుల్లీ ఈ విషయం నేను ఒక క్లాస్లో చెప్తే వన్ ఆఫ్ ద గర్ల్ ఇమీడియట్లీ సే, సార్ క్వీన్స్ కెన్ బార్గెయిన్ సార్. టెక్నికల్లీ రైట్. నెక్స్ట్, importance of labor. Ethics will help you to give importance to labor also. Labor, that is employees or workers, play a very crucial role in success of business. Next, healthy competition. Every company is working in a competitive environment, so it's very important for the businesses to maintain healthy competition. Businesses ethical ga unnappudu ee healthy competition అనేటువంటిది పాసిబుల్ అవుతుంది. These are considered as a need for బిజినెస్ ఎథిక్స్ అనేటువంటివి ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలంటే, ఫర్ ఆల్ దీస్ పర్పసెస్ యూ నీడ్ టు ఫాలో బిజినెస్ ఎథిక్స్. హౌ అబౌట్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్? లెట్ మీ చెక్. ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ నీడెడ్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్, దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఆర్ ఎల్స్ ఐ వోంట్. ఎథిక్స్ వల్ల కరప్షన్ ఆగుతుందా? ఆగుతుంది. అదే ఇది అంటాడు చూడండి, ఎథిక్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అగైనెస్ట్ కరప్షన్. దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఉంటుంది. ఎథిక్స్ ఫాలో అయితే కరప్షన్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని. ఓకే, దీస్ థింగ్స్ బై రీడింగ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఐ విల్ నాట్ ఇన్సిస్ట్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్. ఫైన్, విల్ ర్యాప్ అప్ ఫర్ టుడే. సో ఫైనల్లీ the long day has come to an end. Hoping that the entire day has been a productive day for you people, that might have helped you to revise some of the basics and fundamentals,
some that you have taught and forgot, some that you have never taught. Might have helped you to go through with that, and hoping that this session is gonna help you while you're going for your exams. So whatever the time that is left, use it productively. So the 30 days tenure that you have, again I'm telling you, don't take the things for granted. And when the result announces, I don't want any one of you to be with a regret that wish I would have completed. So work for not to have that regret. Use the time properly. Do proper, what we say, logical and scientific preparation. Don't do donkey hard work blindly. That makes no sense. So do in a smart way, do that entire work and come up with the best results. With this, I'll take leave from you people. It's been great meeting you all. It's been great dealing with the entire day. I wish you all luck for your exams and future endeavors. Do take care of yourself. Thank you.